Hey, good morning, everyone. Meaning of asset, which will give future economic benefit. Expenses, no future economic benefit. That means benefit will expire within a year. Income, no obligation to repay. Liability, obligation to repay. Obligation to repay. Now, capital, owner's equity, amount invested by owner in business for the purpose of business. For the purpose of business. Next, as per traditional approach, ledger accounts are nature of ledger accounts are divided into three types: personal account, real account, nominal account. Personal lo natural person, artificial person, representative person. Real account deals with both tangible and intangible. Nominal account covers all expenses, losses, incomes, gains. Golden rules of accounting gurtunda. Personal rule: debit the receiver, credit the giver. Real account rule: debit what comes in, credit what goes out. Nominal account rule: debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. Debit all expenses, losses, credit all incomes and gains. So recording process as per traditional approach, first each transaction just we need to identify the ledger accounts involved. And thereafter, what nature, classification, the asset, expense, income, liability, owner's equity. And then whether it is comes under personal account, real account, nominal account nature. And then apply golden rule of accounting to decide whether it is debit or credit. Thereafter, record a journal entry. Then a passing journal entry antam. My journal entries will be recorded in the format called journal proper. Format and journal proper. ఇంకా మీకు ఫార్మాట్ అని డిస్కస్ చేయలేగా మనం జర్నల్ ప్రాపర్ ఫార్మాట్. నౌ సేమ్ రికార్డింగ్ ప్రాసెస్ని సేమ్ అదే జర్నల్ ఎంట్రీస్ని ఈక్వేషన్ అప్రోచ్లో డిస్కస్ చేద్దాం మనం. ఈక్వేషన్ అప్రోచ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ మోడర్న్ అప్రోచ్. ఈక్వేషన్ అప్రోచ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ మోడర్న్ అప్రోచ్. సో మోడర్న్ అప్రోచ్ అది పర్సనల్ అకౌంట్, రియల్ అకౌంట్, నామినల్ అకౌంట్ రూల్స్ ఇవేమీ అవసరం లేదు. మోడర్న్ అప్రోచ్కి సపరేట్ రూల్ ఉంది. అండ్ గ్రూపింగ్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్, అసెట్ ఎక్స్పెన్స్ ఒక గ్రూప్, liability, income and owner's equity ఒక group. If asset or expense increases, debit, decreases, credit. Income, liability, owner's equity increase, credit, decrease, debit. ఆల్రెడీ లాస్ట్ క్లాస్ చూసాం కదా ఇది. ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే సాటర్డే క్లాస్కి రాని వాళ్ళు ఒకసారి నించోండి. 1 2 ఓకే. ఇందులో ఎవరైనా న్యూలీ జాయిన్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారా? మేము ఇదే ఫస్ట్ డే సార్ వచ్చింది అన్న వాళ్ళు ఎవరు లేరు కదా. ఏం చేయాలంటే ఒక్కొక్కరు స్టేజ్ దగ్గరకు వచ్చి స్టేజ్ మీద నించొని సాటర్డే క్లాస్కి రాకపోవడానికి ఇది రీజన్ సార్, ఇంకోసారి లేట్కి రాము, ఇంకోసారి అబ్సెంట్ అయితే ఏం చేయాలో మీరే చెప్పాలన్నమాట. ఓకే, డన్, కమ్ ఆన్ స్టార్ట్. ఎస్, నేను చెప్పేది వినండి. మీ నేమ్ లైక్ ఇంట్రడక్షన్, మీ పేరు, యువర్ రూల్ నంబర్, ఓకేనా, ప్లేస్, హాబీస్, అండ్ దెన్ సాటర్డే ఎందుకు రాలేదు అది చెప్పి, ఇంకోసారి రాకపోతే లైక్ ఇంకొకసారి అబ్సెంట్ అయితే ఏం చేయాలి అది కూడా చెప్పండి. మీరు చెప్పింది నేను చెప్పిస్తాను నెక్స్ట్ టైం అబ్సెంట్ అవుతాయి. డన్, ఓకేనా. మీరు చెప్పాలి, మీరు చెప్పిన దాన్ని బట్టి నేను చేస్తాను అది. ఓకేనా. సెవెన్ లైక్ వినండి అమ్మా. సైలెన్స్ ప్లీజ్. హాయ్ గాయస్, హాయ్ చెప్పండి అమ్మా. నాగమనోహర్, రూల్ నెంబర్ ఈజ్ 110. You should specify, లేకపోతే people will assume different.
ఓకే, ఇన్స్టా రీల్స్. ఓకే, పర్సనల్ ఇష్యూసా? ఓకే, నెక్స్ట్. ఇంకొకసారి అబ్సెంట్ అయితే ఏం చేయాలి? నా ఇష్టమా? నేను ఏదైనా చెప్పిస్తా. మరి అదే కదా. ఇంకొక ఛాన్స్ ఇప్పుడే ఇస్తా ఛాన్స్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ టైం ఇవ్వను. నెక్స్ట్ టైం ఏం చేయాలో చెప్పు. పనిష్మెంట్ ఏదైనా పర్లేదు కదా. చిన్నగా అంటే ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు నేను ఫ్లోర్ స్టెప్ ఒక డాన్స్ చేయమని చెప్తాను. డైలాగ్. ఓకేనా? డన్. ఓకే, డన్. నాగ మనోహర్, రూల్ నెంబర్ 110. డన్, వెరీ గుడ్ అమ్మా. ప్లీజ్ బి సీటెడ్. ఎంకరేజ్ చేయమ్మా నాగ మనోహర్కి. కార్తిక్, రైట్? రూల్ నెంబర్ 21 అనేది 11. ఓకే, 74, 54, 54. ఆదర్శ్, 45. నేమ్ సింధు. సానియా, రూల్ నెంబర్ 90. 2. 90 ఎవరమ్మా? సౌజన్య 2. డన్. అంతే కదా, అవే కదా లాస్ట్ క్లాస్ చూసింది మనం. డన్. ఓకే, నెక్స్ట్ లాస్ట్. మీరు కూర్చోండి అమ్మా. వస్తా, చిన్నగా మర్చిపోలేదు. వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ టు వన్ అండ్ ఆల్. కొంచెం గట్టిగా చెప్తే అలాగే చెప్తా డైరెక్ట్గా. నెక్స్ట్. గుడ్ మార్నింగ్. యువర్ నేమ్ ప్లీజ్. ఒకసారి ఇట్రా. ఇక్కడ రాయి. ఇక్కడ ఏం కాదు. సుభాన్ తబ్రేజ్. ఓకే, వెరీ గుడ్. సుభాన్ తబ్రేజ్. ఓకే, నెక్స్ట్ కంటిన్యూ. రూల్ నెంబర్ ఇస్ 161. రూల్ నెంబర్ 150 ఎవరిదాం ఇక్కడ? 150. రామ్మోహన్, రైట్? ఐడెంటిఫై చేశానండి నేను. నెక్స్ట్. హాబీస్. హాబీస్ హాబీస్ హాబీస్. నో హాబీస్. ఉంటే ఏదో ఒకటి చెప్. ట్రావెలింగ్. ఓకే, రీసెంట్గా వెళ్ళిన ప్లేస్. నా ఒక్కడికి కానీ అందరికి చెప్పాలి కదా. నేచర్ బ్యూటీస్. రీసెంట్గా చూసిన బ్యూటీ. నేచర్ బ్యూటీ. నువ్వు ట్రావెలింగ్ అని చెప్పిన వాళ్ళు నేను అడిగిన వెంటనే క్వశ్చన్ కంప్లీట్ అవ్వక ముందే ఆన్సర్ వచ్చేయాలి. అప్పుడే దాని హాబీస్ అంటారు. సోమశిల. ఓకే, డన్. సాటర్డే ఎందుకు అబ్సెంట్ అయ్యావు నువ్వు? హెల్త్ ఇష్యూ. వావ్, జాగ్రత్త అమ్మా హెల్త్. ఓకేనా? అకౌంట్స్ క్లాస్ మిస్ అవుతావు మళ్ళీ నువ్వు అసలే. దెన్ ఇంకోసారి అబ్సెంట్ అవుతే నా ఇష్టం. షూర్, గుర్తుపెట్టుకోండి అమ్మా. ఓకేనా? నేమ్ ఏంటమ్మా? సుభాన్ తబ్రేజ్. డన్. ఓకే, రూల్ నెంబర్ 161. డన్, వెరీ గుడ్. కూర్చోండమ్మా. నెక్స్ట్. అబ్సెంటే కదా. దా.
వన్ సెకండ్, కొంచెం గట్టిగా, కొంచెం గట్టిగా. గుడ్ మార్నింగ్, యువర్ నేమ్ ఈస్ సుజయ్. ఓకే, నెక్స్ట్. నాకెళ్ళి కాదు, అటు చూడు, అటు చూసి చెప్పు. మాట్లాడు. ప్లేయింగ్ గేమ్స్, ఇండోరా అవుట్డోరా? ఇండోర్ గేమ్స్, క్యారమ్స్, చెస్, ఫ్రీ ఫైర్. డన్, నైస్. నెక్స్ట్. ఓన్లీ ఫ్రీ ఫైర్. ఓకే. ఎందుకు అబ్సెంట్ అయ్యో సాటర్డే? ఓకే, మదర్కి హెల్త్ బాగాలేదంట, సో అందుకే అబ్సెంట్ అని. ఫైన్, నో ప్రాబ్లం. ఓకే, ఇంకొకసారి అబ్సెంట్ అవుతా, ఇంకొకసారి అబ్సెంట్ అయితే ఆ వీకెండ్ మంచి మార్క్స్ తెచ్చుకుంటా. ఓకే, అన్ని ప్రెసెంట్ అయితే మంచి మార్క్స్ తెచ్చుకోను అయితే. అంతే కదా, పనిష్మెంట్ అంటే ఒకటే కొంచెం స్పెషల్గా ఉండాలి. మంచి మార్క్స్ ఎవ్రీ వీకెండ్ తెచ్చుకోవాలి కదా, ఎవ్రీ వీకెండ్ తెచ్చుకోవాలి కదా మంచి మార్క్స్. అది కాకుండా నో, నా ఇష్టం. నా ఇష్టం నీ ఇష్టం కదా చెప్పు. దెన్ సుజయ్, యువర్ రోల్ నెంబర్ ఈస్ 63. సో సుజయ్ రూల్ నెంబర్ 63, నాగ మనోహర్ రూల్ నెంబర్ 110, 110. సుభాంత్ అబ్రజ్ 161. డన్. ఎంకరేజ్ చేయడమా సుజయ్కి. కాసేపు చదువుకుందాం, తర్వాత మళ్ళీ కంటిన్యూ చేద్దాం. డన్. సో అసెట్ ఆర్ ఎక్స్పెన్స్ ఇంక్రీజ్ డెబిట్, డిక్రీజ్ క్రెడిట్. లయబిలిటీ, ఇన్కమ్ ఆర్ ఓనర్స్ ఈక్విటీ ఇంక్రీజ్ క్రెడిట్, డిక్రీజ్ డెబిట్. సో సేమ్ అదే ఎగ్జాంపుల్కి ఈక్వేషన్ అప్రోచ్ నోట్ చేయాలమ్మా. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ ఇది నోట్ చేయడం, రికార్డింగ్ ప్రాసెస్, ఈక్వేషన్ అప్రోచ్. రికార్డింగ్ ప్రాసెస్ as per equation approach. ఫస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ చూసిన వెంటనే ఐడెంటిఫై ద లెడ్జర్స్. సేమ్, ఐడెంటిఫై లెడ్జర్ అకౌంట్స్ ఇన్వాల్వ్డ్. ఐడెంటిఫై లెడ్జర్ అకౌంట్స్ ఇన్వాల్వ్డ్. ఫస్ట్ స్టెప్ సేమ్ అమ్మ, ఐడెంటిఫై లెడ్జర్ అకౌంట్స్ ఇన్వాల్వ్డ్. అండ్ దెన్ క్లాసిఫికేషన్, అది కూడా సేమ్, అసెట్, ఎక్స్పెన్స్, ఇన్కమ్, లయబిలిటీ. క్లాసిఫికేషన్, అది అసెట్, ఎక్స్పెన్స్, ఇన్కమ్, లయబిలిటీ. మా ఈక్వేషన్ అప్రోచ్లో క్లాసిఫికేషన్ ఇట్ సెల్ఫ్ కన్సిడర్డ్ as నేచర్ ఆఫ్ లెడ్జర్. మళ్ళీ సపరేట్గా పర్సనల్, రియల్, నామినల్ చెక్ చేయొద్దు. క్లాసిఫికేషన్ ఏదైతే ఉందో అదే నేచర్ ఆఫ్ లెడ్జర్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో క్లాసిఫికేషన్ ఆర్ ఎల్స్ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ as నేచర్ ఆఫ్ లెడ్జర్ యాజ్ పర్ ఈక్వేషన్ అప్రోచ్. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ట్రెడిషనల్ అప్రోచ్, క్లాసిఫికేషన్ అంటే అసెట్, ఎక్స్పెన్స్, ఇన్కమ్, లయబిలిటీ, ఓనర్స్ ఈక్విటీ. నేచర్ అంటే పర్సనల్ అకౌంట్, రియల్ అకౌంట్ అండ్ నామినల్ అకౌంట్. డన్. సో క్లాసిఫికేషన్. అండ్ దెన్ ఇంక్రీజ్, డిక్రీజ్ డిసైడ్ చేసి అప్లై చేయాలిగా రూల్. ఆ ఇంక్రీజ్, డిక్రీజ్నే ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ అనాలి. ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ టు ద బిజినెస్. Effect of transaction. So identify ledger accounts involved, classification, and then effect of a transaction. To the business. Effect of transaction to the business. And ikkada effect 2 untayamma, either increase or a decrease ante. Either increase or decrease. Increase or decrease. And then apply rule to decide debit or credit. To decide debit or credit.
apply rule to decide debit or credit and then record journal entry. First in ledger accounts involved. Second one, classification, like nature. Third one, effect of the transaction to the business and apply rule to decide debit or credit and then record journal entry. So columns, first one, name of ledger, name of ledger account. A second column is classification or nature. Third column is effect and deciding debit or credit, and the last column is journal entry. Journal entry. Done. First transaction చెప్పండి. First transaction, capital brought into business by Madhav. ఎంత తీసుకొచ్చాడమ్మా? 10 lakhs. Now tell me ledger accounts involved in the transaction. Cash account and capital account. Cash account and capital account. Now tell me nature of cash account. Asset. అసెటే కదా. పర్సనల్ రియల్ నామినల్ వద్దు, ఇంకా అయిపోయినవి. ఓకేనా. నేచర్ అంటే అది అసెట్, ఎక్స్పెన్స్, ఇన్కమ్, లయబిలిటీ, ఓనర్స్ ఈక్విటీ చెప్పాలి. ఓకేనా. సో క్యాష్ ఈజ్ ఎ అసెట్. నెక్స్ట్ క్యాపిటల్ ఇస్ ఓనర్స్ ఈక్విటీ. నా ఓనర్ క్యాపిటల్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ క్యాష్ బిజినెస్ లో తీసుకురావడం వల్ల దాని ఎఫెక్ట్ ఏంటో చెప్పాలి మనం. క్యాష్ ఏమైందమ్మా? ఇంక్రీజ్. క్యాపిటల్ ఓనర్స్ ఈక్విటీ ఏమైందమ్మా? డిక్రీజా? ఓనర్స్ ఈక్విటీ కూడా ఇంక్రీజ్. ఇప్పటి వరకు బిజినెస్కి ఏమి ఇవ్వలేదు ఓనర్, జీరో. ఇప్పుడు 10 lakhs ఇచ్చాడు. సో ఓనర్స్ ఈక్విటీ ఇంక్రీజ్. ఇక్కడ చూడండి, రెండు ఎలా ఇంక్రీజ్ అవుతాయి సార్ అంటే ఓనర్స్ ఈక్విటీ ఇంక్రీజ్ అయింది ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ క్యాష్. ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ క్యాష్. ఓకేనా. సో ఓనర్స్ ఈక్విటీ ఇంక్రీజ్, క్యాష్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంక్రీజ్. ఇప్పుడు రూల్ అప్లై చేయండి. ఇఫ్ అసెట్ ఇంక్రీజెస్, డెబిట్. ఓనర్స్ ఈక్విటీ ఇంక్రీజెస్, క్రెడిట్. నౌ ఎంట్రీ. క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాపిటల్ అకౌంట్. నోట్ చేసండి మా ఎంట్రీ. క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాపిటల్ అకౌంట్. క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాపిటల్ అకౌంట్. నరేషన్ మీరు నోట్ చేసుకోండి, లేదు అనుకుంటే ఆల్రెడీ పైన ఎగ్జాంపుల్లో అవసరం కదా, ఇక్కడేం అవసరం లేదు. డన్. మా ప్రాసెస్ మీరు ట్రెడిషనల్ అప్రోచ్ ఫాలో అయినా, ఈక్వేషన్ అప్రోచ్ ఫాలో అయినా, ఎంట్రీ విల్ బి సేమ్. బట్ ఏది ఈజీ ఉందో చెక్ చేసుకోండి. సెకండ్దే ఈజీగా ఉంటుంది. ఇనీషియల్గా కొంచెం టైం పట్టినా కానీ, లైక్ పర్సనల్ రియల్ రూల్ అప్లై చేస్తుంటారు కదా ఇప్పటి వరకు. ఓకేనా. సడన్గా షిఫ్ట్ అవ్వడానికి కొంచెం టైం పట్టినా కానీ వన్స్ ఇది అలవాటు అయిందంటే ఇంకంతే, మర్చిపోరు. దెన్ అసెట్ ఆర్ ఎక్స్పెన్స్ ఇంక్రీజ్, డెబిట్. చెప్పండి. అసెట్ ఆర్ ఎక్స్పెన్స్ ఇంక్రీజ్, asset or expense increase, asset or expense increase, decrease, income liable to owner's equity increase, credit, decrease, debit. Now second transaction, involve అయినా second transaction చెప్పండి. Purchase goods for cash. Now tell me ledger accounts involved in that transaction. Purchase account and cash account.
ఆదర్శ్ పర్చేస్ అది అసెటా ఎక్స్పెన్సా ఇన్కమ్ లయబిలిటీ? ఎక్స్పెన్స్. క్యాష్ ఏంటి ఆదర్శ్? అసెట్. వెరీ గుడ్. సో పర్చేస్ ఇస్ ఎక్స్పెన్స్, క్యాష్ ఈజ్ అసెట్. నౌ నవ్య ఎక్కడమ్మా? మనం పర్చేస్ చేయడం వల్ల బిజినెస్కి ఎక్స్పెన్స్ ఇంక్రీజ్ అవుద్దా డిక్రీజ్ అవుద్దా? ఖర్చు పెరుగుద్దా తగ్గుద్దా? పెరుగుద్ది. ఇంక్రీజ్, రైట్? సో ఎక్స్పెన్స్ విల్ ఇంక్రీజ్. ఎక్స్పెన్స్ ఇంక్రీజ్ అయితే ఏం చేయాలి? డెబిట్. ఎక్స్పెన్స్ ఇంక్రీజ్ అయితే ఏం చేయాలి? డెబిట్. నౌ పర్చేస్ చేసాము అండ్ యాజ్ ఏ కన్సిడరేషన్ మనం క్యాష్ కూడా పే చేసాం. ఇప్పుడు క్యాష్ పే చేయడం వల్ల అసెట్ బిజినెస్లో ఇంక్రీజ్ అవుద్దా డిక్రీజ్ అవుద్దా? డిక్రీజ్. సో అసెట్ డిక్రీజ్. డెబిటా క్రెడిటా? క్రెడిట్. వెరీ గుడ్. కూర్చోము. Expense increase debit, asset decrease credit. Now entry. Purchase account debit to cash account. Amount endamma? 10,000. ఈక్వేషన్ అప్రోచ్ ఎంట్రీ పాస్ చేయడం వస్తే మీ ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ బుక్స్ అన్నిటికీ ఒకటే రోజు ఎంట్రీస్ పాస్ చేయొచ్చు. అందులో ఉన్న ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్నిటికీ ఎక్కువ టైం కూడా పట్టదు. ఓకేనా? ఇంటర్మీడియట్లో గుర్తుపెట్టుకోవడం ఎక్కువ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఏం అవసరం, ఏదైనా గుర్తుపెట్టుకుంటున్నారా? పర్చేస్ గూడ్స్ ఫర్ హనోకేనా? ఎస్. రూల్ నెంబర్ 119. Done. Purchase account debit to cash account. Purchase is expense, expense increase debit, cash is asset, asset decrease credit. అది ఫ్లోలో వచ్చేలా అలాగా. లేటర్ ఏం చేయాలంటే నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలాగే సాల్వ్ చేస్తాం మనం. ఆ తర్వాత నుంచి అది అసెటా ఎక్స్పెన్సా ఇన్కమ్ లయబిలిటీ ఇంక్రీజా డిక్రీజా డెబిటా క్రెడిట్ ఇవి ఏమి చెప్పొద్దు. అదంతా బ్రెయిన్లో రన్ అవ్వాలి. ఆన్సర్ మాత్రమే ఉండాలి ఇక్కడ. అది ప్రాక్టీస్ చేస్తే వస్తుందమ్మా. ఓకేనా? సో ఈ క్వశ్చన్కి ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్ నోట్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తే ఆ ఎగ్జామ్గా ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్ నోట్ చేద్దాం. లేటర్ నెక్స్ట్ ఆ తర్వాత ఎగ్జాంపుల్ నుంచి ఈ ప్రాసెస్ అంతా రాయం మనం. లెడ్జర్ నేచర్ ఎఫెక్ట్ ఏమి రాయకుండా ఓన్లీ ఎంట్రీ రాస్తాం. ఓకేనా? డన్. థర్డ్ ట్రాన్సాక్షన్ చెప్పండి. పర్చేస్ గూడ్స్ ఆన్ క్రెడిట్ ఫ్రమ్ ఈశ్వర్. Purchase goods on credit from Ishwar. Now, ledger account names involved in the transaction. Purchase account and Ishwar account. Now, purchase is a expense. ఎవరికైనా ఏదైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి, ఇప్పుడే క్లియర్ అయిపోద్ది. మీరు ఆ డౌట్ అలాగే ఉంచారనుకోండి, దాని నుంచి చాలా లింక్లు వస్తూ ఉంటాయి తర్వాత, ఏది అర్థం కాదు. ఓకేనా? సో పర్చేస్ ఇస్ ఎక్స్పెన్స్. నా ఈశ్వర్కి మనం పే చేయాలా, ఈశ్వర్ దగ్గర నుంచి కలెక్ట్ చేయాలా? చెప్పండి. ఈశ్వర్కి పే చేయాలి. ఈశ్వర్కి పే చేయాలంటే రైట్ టు రిసీవ్, ఆబ్లిగేషన్ టు పే? ఆబ్లిగేషన్ టు పే అంటే డెటారా క్రెడిటారా? క్రెడిటార్. క్రెడిటార్ అంటే అసెటా లయబిలిటీయా? లయబిలిటీ. లయబిలిటీ. సో లయబిలిటీ. నో. ఎక్స్పెన్స్ ఇంక్రీజా డిక్రీజా? చెప్పండి. ఎక్స్పెన్స్ ఇంక్రీజ్. ఇంక్రీజ్ అయితే ఏం చేయాలమ్మా? డెబిట్. లయబిలిటీ ఏమైందమ్మా? లయబిలిటీ ఇంక్రీజ్. అర్థమవుతుందా? ఇప్పటివరకు మనం ఈశ్వర్కి ఏం పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు. బట్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ట్రాన్సాక్షన్ మనం ఈశ్వర్కి పే చేయాల్సిన అమౌంట్ ఇంక్రీజ్ అయింది. ఈశ్వర్కి పే చేయాల్సిన అమౌంట్ ఇంక్రీజ్ అయింది. ఓకేనా? సో లయబిలిటీ ఇంక్రీజ్. డెబిటా క్రెడిటా? క్రెడిట్. టెల్ మీ జర్నల్ ఎంట్రీ. పర్చేస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఈశ్వర్ అకౌంట్. Purchase account debit to Ishwar account. How much? 15,000. మరి ఈశ్వర్కి మనం పే చేసామా? గూడ్స్ పర్చేస్ చేసాం ఆన్ ఎ క్రెడిట్ బేసిస్. పే చేసామా? నో, పే చేయలేదు. బట్ మనం మాత్రం ఎక్స్పెన్స్ ఇంక్రీజ్ అని నోట్ చేసాం.
లిజన్ మనం ఏమీ పే చేయలేదు, కానీ ఎక్స్పెన్స్ మాత్రం ఇంక్రీజ్ అని చెప్తున్నాం. అంటే ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే, నువ్వు క్యాష్ పే చేస్తేనే ఎక్స్పెన్స్ ఇంక్రీజ్ అన్నట్టు కాదు. దట్ ఈస్ వన్ కాన్సెప్ట్, దట్ ఈస్ అక్రూవల్ కాన్సెప్ట్. అక్రూవల్ కాన్సెప్ట్, ACCRUAL, అక్రూవల్ కాన్సెప్ట్. అక్రూవల్ కాన్సెప్ట్ అంటే ఏంటంటే, నువ్వు పే చేస్తేనే ఖర్చు అన్నట్టు కాదు, ఫ్యూచర్లో పే చేయాలి కదా. ఫ్యూచర్లో పే చేస్తాను ఒప్పుకున్నావు కదా ఇక్కడ నువ్వు, అంటే ఈరోజు నీకు ఖర్చు అయినట్టే. క్యాష్ మాత్రం బయటికి వెళ్ళలేదు, ఫ్యూచర్లో ఖచ్చితంగా అవుతాయి. ఓకేనా? దెన్ ఎగ్జాంపుల్, కార్నర్ జ్యూస్ పాయింట్కి వెళ్ళి మధు జ్యూస్ తాగుతున్నాం ఎవ్రీడే, డ్రై ఫ్రూట్ మిల్క్ షేక్. మధు ఆపేసావా? లేదు కదా, కంటిన్యూ చేస్తున్నావు కదా. 90 ఇచ్చేసిన తర్వాత ఎలా చేయం కదా. దెన్ సో కార్నర్కి వెళ్ళి జ్యూస్ పాయింట్లో డ్రై ఫ్రూట్ మిల్క్ షేక్ తాగుతున్నారు. పర్ డే 90 రూపీస్. 90 రూపీస్ పే చేసాం, జ్యూస్ కన్జ్యూమ్ చేసాం, మిల్క్ షేక్. సెకండ్ డే 90 రూపీస్ పే చేసాం, మిల్క్ షేక్ కన్జ్యూమ్ చేసాం. అంటే మనం కన్జ్యూమ్ చేస్తున్నాం, పే చేస్తున్నాం. అక్కడ ఏంటో ఎక్స్పెన్స్ ఆ రోజే పేమెంట్ చేస్తున్నాం. నా డే 10 కన్జ్యూమ్ చేసాము, పేమెంట్ మళ్ళీ ఇస్తామని చెప్పాం. అంటే ఇప్పుడు డే 10 ఏం ఖర్చు అవ్వలేదనా? ఖర్చు అయింది, కానీ నువ్వు మాత్రం ఇంకా పే చేయలేదు అని. పే చేయలేదు కాబట్టి ఆబ్లిగేషన్ టు పే క్రియేట్ అవుతుంది. నువ్వు పే చేస్తే ఖర్చు అయిపోతుంది, అక్కడ నీకు ఏ ఆబ్లిగేషన్ ఉండదు, బికాస్ నువ్వు సెటిల్ చేసేస్తున్నావు అక్కడ. దట్ ఈస్ ద క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్. క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటమ్మా, మనం సర్వీస్ తీసుకున్నాం, గూడ్స్ తీసుకున్నాం, కానీ పే చేయలేదు. ఫ్యూచర్లో పే చేస్తాం. అక్రూవల్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే, ఇర్రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ వెదర్ పేమెంట్ ఈస్ డన్ ఆర్ నాట్, ఇఫ్ ద ట్రాన్సాక్షన్ అక్కడ ఇట్ హ్యాస్ టు బి రికార్డెడ్. క్యాష్ పే చేసినప్పుడే ట్రాన్సాక్షన్ అయినట్ట? నో, నీ క్యాష్ పేమెంట్తో సంబంధం లేదు. ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ జరగాలంటే ఖచ్చితంగా క్యాష్ ఇన్ఫ్లో క్యాష్ అవుట్లో ఉండాలని రూల్ ఏమీ లేదు. ఆ ట్రాన్సాక్షన్కి నువ్వు అమౌంట్లో మెజరబుల్ అయితే చాలు. హియర్ వీ పర్చేస్ గూడ్స్ ఆన్ ఎ క్రెడిట్ బేసిస్ ఫ్రమ్ ఈశ్వర్ దగ్గర గూడ్స్ పర్చేస్ చేసాం, కానీ పే చేయలేదు. ఆయన కానీ నీకు ఎక్స్పెన్స్ ఇంక్రీజ్ అయ్యింది, బికాస్ యూ ఆర్ అగ్రీయింగ్ టు పే అమౌంట్ ఎట్ ఎ ఫ్యూచర్ డేట్ టు ద ఈశ్వర్. ఫ్యూచర్లో పే చేస్తాను అగ్రీ అవుతున్నావు. సో పే చేసినా పే చేయకపోయినా ఖర్చు అది ఎక్స్పెన్సే. పే చేసామనుకోండి నీకే లయబిలిటీ ఉండదు, క్యాష్ క్రెడిట్ అవుద్ది, అసెట్ డిక్రీజ్ అవుద్ది. పే చేయకపోతే క్యాష్ ఏమి డిక్రీజ్ అవ్వదు, లయబిలిటీ ఆబ్లిగేషన్ టు పే క్రియేట్ అవుద్ది. డన్. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ ట్రాన్సాక్షన్ అమ్మా, సోల్డ్ గూడ్స్ ఫర్ క్యాష్. లెజర్ అకౌంట్స్ ఇన్వాల్వ్డ్, సేల్స్ అకౌంట్ అండ్ క్యాష్ అకౌంట్. సేల్స్ అకౌంట్ అండ్ క్యాష్ అకౌంట్. నౌ సేల్స్ ఇస్ ఎ, చెప్పండి, ఇన్కమ్. సేల్స్ ఈజ్ ఇన్కమ్, క్యాష్ అసెట్. నౌ ఇన్కమ్ ఎఫెక్ట్ ఏంటి? ఇన్కమ్ మనం సేల్ చేయడం వల్ల బిజినెస్కి ఇన్కమ్ ఇంక్రీజ్ అవుతా డిక్రీజ్ అవుతా? ఇఫ్ ఇన్కమ్ ఇంక్రీజెస్, డెబిటా క్రెడిటా? క్రెడిట్. సుజన్, ఇన్కమ్ ఇంక్రీజ్ అయితే ఏం చేయాలి? క్రెడిట్. సాటర్డే అబ్సెంట్ కదా, కేర్ఫుల్. ఇన్కమ్ ఇంక్రీజ్, క్రెడిట్. నౌ వీఆర్ సెల్లింగ్ గూడ్స్ అండ్ వీ కలెక్టెడ్ అమౌంట్. క్యాష్ రిసీవ్ చేసుకున్నామా లేదా? ఎస్. మరి క్యాష్ రిసీవ్ చేసుకుంటే బిజినెస్లో క్యాష్ బ్యాలెన్స్ ఏమవుతుంది? ఇంక్రీజ్. సో అసెట్ ఇంక్రీజ్, డెబిట్. నౌ టెల్ మీ జర్నల్ ఎంట్రీ, క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ టు సేల్స్ అకౌంట్. Cash account debit to sales account. How much? 18,000. Done. Next. Transaction number 5. చెప్పండి. Sold goods on credit to Ram Mohan. Now వినయనా? ఎఫెక్ట్ లెజర్ చెప్పు దాంట్లో. సోల్డ్ గూడ్స్ ఆన్ క్రెడిట్ టు రామ్ మోహన్, అందులో ఉన్న లెజర్ నేమ్స్ రామ్ మోహన్ అకౌంట్ అండ్
Ram Mohan account and sales account. Now, sales account nature. Asset, expense, income, or liability. Sales is a income. Now, Ram Mohan. Think Jay. రామ్ మోహన్కి మనం పే చేయాలా ఆర్ ఎల్స్ మనం రామ్ మోహన్ దగ్గర నుంచి కలెక్ట్ చేయాలా? ఆగండి వినయ్ రామ్ మోహన్కి పే చేయాలి, రామ్ మోహన్ దగ్గర నుంచి కలెక్ట్ చేయాలా? రామ్ మోహన్ దగ్గర నుంచి కలెక్ట్ చేయాలి. కలెక్ట్ చేయాలి అంటే రామ్ మోహన్ కస్టమరా సప్లయరా? కస్టమర్ అంటే రైట్ టు రిసీవ్ ఉంటుందా, ఆబ్లిగేషన్ టు పే ఉంటుందా? రైట్ టు రిసీవ్. ఇఫ్ రైట్ టు రిసీవ్ అయితే అది డెటారా క్రెడిటారా? డెటార్. రైట్ టు రిసీవ్ ఉంటే దాన్ని మనం డెటార్ అనాలి. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ డెటార్, అసెటా లయబిలిటీ? అసెట్. టెల్ మీ ఎఫెక్ట్. అసెట్ ఇంక్రీజా డిక్రీజా? ఇంక్రీజ్. ఇక్కడ రామ్మోహన్ అసెట్ ఇంక్రీజ్ అని ఎలా చెప్తున్నాం మనం? ఇప్పటి వరకు మనకి ఏ రైట్ లేదు రామ్మోహన్ దగ్గర నుంచి కలెక్ట్ చేసుకునే రైట్. బట్ బికాస్ ఆఫ్ సెల్లింగ్ గూడ్స్ ఆన్ ఏ క్రెడిట్ బేసిస్ మనకు ఒక రైట్ టు రిసీవ్ అనే అసెట్ క్రియేట్ అవుతుంది. టిల్ డేట్ జీరో, మనకేమి రామ్మోహన్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. నువ్వు గూడ్స్ సేల్ చేయడం వల్ల నీకు రామ్మోహన్ ఇవ్వాల్సిన అమౌంట్ జీరో నుంచి ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో అసెట్ ఇంక్రీజెస్. ఇఫ్ అసెట్ ఇంక్రీజ్, డెబిట్. నెక్స్ట్ సేల్స్ ఇన్కమ్ ఇంక్రీజ్. ఇంక్రీజా డిక్రీజా? ఇంక్రీజ్ క్రెడిట్. సో ఎంట్రీ చెప్పమ్మా వినయ్. రామ్ మోహన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు సేల్స్ అకౌంట్. వెరీ గుడ్. ఎంకరేజ్ చేయండి అమ్మా వినయ్కి. కూర్చోమ్మ. వెరీ గుడ్. రామ్ మోహన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు సేల్స్ అకౌంట్. అమౌంట్ ఎంతమ్మా? రామ్ మోహన్ అమౌంట్ ఎంత? 14,000. మా ఒకటి డెబిట్ అయితే కంపల్సరీ ఇంకోటి క్రెడిట్ వద్దమ్మా హర్షిత. ఒకటి డెబిట్ అయితే ఇంకోటి ఖచ్చితంగా క్రెడిట్ అవుద్ది. కొన్నిటికి ఆన్సర్స్ ఉండవు, అంతే. ఒకటి డెబిట్ అయితే ఇంకోటి ఖచ్చితంగా క్రెడిట్ అవుతాయి. కానీ ఒకటి ఇంక్రీజ్ అయితే ఇంకోటి డిక్రీజ్ అవ్వాలని రూల్ ఏం లేదమ్మా. రెండు ఇంక్రీజ్ అవ్వచ్చు, రెండు డిక్రీజ్ అవ్వచ్చు. ఒకటి ఇంక్రీజ్ ఒకటి డిక్రీజ్ అవ్వచ్చు, ఒకటి డిక్రీజ్ ఇంకోటి ఇంక్రీజ్ అవ్వచ్చు. కానీ ఒకటి డెబిట్ అయితే ఖచ్చితంగా ఇంకోటి క్రెడిటే అవుద్ది. రూల్ అలా ఫ్రేమ్ చేస్తారు రికార్డింగ్ ప్రాసెస్. డన్. అసెట్ ఎలా ఇంక్రీజ్ అయిందనా? సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ మనం రామ్మోహన్ గూడ్స్ సేల్ చేయలేదమ్మా. రామ్మోహన్ మనకేమైనా ఇస్తాడా? మనకేమైనా రైట్ టు రిసీవ్ ఫ్రమ్ రామ్మోహన్ ఉందా? ఒకవేళ ఉన్నది జీరో. కలెక్ట్ చేసుకునే రైట్ ఏమీ లేదు, 0 రూపీస్. ఇప్పుడు నువ్వు గూడ్స్ రామ్మోహన్కి అమ్మావు. ఇప్పుడు రామ్మోహన్ నీకు ఎంత ఇవ్వాలి? 14,000 ఇవ్వాలి. అంటే ఇప్పటివరకు రామ్మోహన్ మనకి ఇవ్వాల్సిన అమౌంట్ జీరో. బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ట్రాన్సాక్షన్ రామ్మోహన్ మనకి ఇవ్వాల్సిన అమౌంట్ 14,000 అయింది. 0 నుంచి 14,000 రైట్ టు రిసీవ్ ఇంక్రీజ్ అయింది. అసెట్ ఇంక్రీజెస్. డన్. డెటార్కి క్రెడిటార్ దగ్గరనే కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుందమ్మా. అది ఓవర్ ద పీరియడ్ అయిపోద్ది, జీరో అయిపోద్ది. మీకు ఏదైతే ప్రాబ్లం ఉందో అది ఎలిమినేట్ అవుద్ది. ప్రాక్టీస్, నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే అయిపోతుంది. దెన్ నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ నెంబర్ 6. హేమంత్ చెప్పమ్మా ట్రాన్సాక్షన్ నెంబర్ 6. హేమంత్. పర్చేస్డ్ ఎఫెక్టెడ్ లెడ్జర్స్. ఎఫెక్టెడ్ లెడ్జర్స్, లెడ్జర్ నేమ్స్ ఏంటి? ఫర్నిచర్ అకౌంట్ అండ్ క్యాష్ అకౌంట్. Furniture account and cash account. Now nature. Both are assets. Now effect of the transaction to the business. Furniture ఏమవుతుంది? Increase. Furniture increase. Angel debit or credit? Debit. Furniture increase debit. Next cash asset decreases. Debit or credit? Credit. Now tell me journal entry. Furniture account debit to cash account. Furniture account debit to cash account. How much? 25,000.
అర్థమవుతుందా ప్రాసెస్ ఏం చేయాలనేది? ట్రాన్సాక్షన్, అందులో ఉన్న లెడ్జర్స్, అది అసెటా, ఎక్స్పెన్సా, ఇన్కమ్, లయబిలిటీయా, ఇంక్రీజా, డిక్రీజా, డెబిటా, క్రెడిటా, రూల్ అప్లై చేసి ఎంట్రీ పాస్ చేయండి. మొత్తం ఎన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ మన దగ్గర ఉన్నాయి? 12 కదా, 6 అయినాయి కదా. నెక్స్ట్ 6 మీరు కంప్లీట్ చేసేయండి. ఫస్ట్ కంప్లీట్ చేసిన ఏమైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి. ప్రీవియస్ ఎగ్జాంపుల్ ఆల్రెడీ మనం లెడ్జర్స్ నోట్ చేసాం, అది చూసి రాయకండి. నేను డిస్ప్లే ఇస్తా క్వశ్చన్, అది చూసి రాస్తే మీ థింకింగ్ అక్కడ లిమిట్ అయిపోదాం, డౌట్ ఉంటే తెలియదు. జనవరి 25th నుంచి జనవరి 31st వరకు ఎవరికైనా ఏదైనా కొంచెం డౌట్ వచ్చినా హ్యాండ్ రైజ్ చేయొచ్చు, అందరికీ చెప్తా పాయింట్. ఇనీషియల్ స్టేజ్లోనే ఆ ఛాన్స్ ఉంటుంది, తర్వాత మీకు డౌట్ ఉన్నా అడగలేరు. ఓకేనా? అదే ఇక్కడ చూడండి, పేజ్ ముందు ఓపెన్ చేసి టర్న్ చేసి చూడాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకేనా? ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఉంది కదా, అది అసెటా, ఎక్స్పెన్సా, ఇన్కమ్, లయబిలిటీ ఇక్కడ ఐడెంటిఫై చేయండి. అందులో ఇన్వాల్వ్ అయిన లెడ్జర్ నేమ్స్, అసెటా, ఎక్స్పెన్సా, ఇన్కమ్, లయబిలిటీయా, ఇంక్రీజా, డిక్రీజా, డెబిటా, క్రెడిటా, జర్నల్ ఎంట్రీ. డౌట్ అమ్మా? ఒక్క నిమిషం. జనవరి 25th ఎవరికైనా డౌట్ ఉందా? షూర్ పక్క. ఎఫెక్ట్ అండ్ లెజర్ నేమ్స్ చెప్పండి. మెషినరీ అకౌంట్ అండ్ సిద్ధార్థ్ అమ్మ, అది సిద్ధు కాదు, సిద్ధార్థ్. ఓకేనా? సిద్ధు అని రాస్తే కొట్టేస్తారు. సో మెషినరీ అకౌంట్ అండ్ సిద్ధార్థ్ అకౌంట్. మెషినరీ ఇస్ ఏ అసెట్. మనం పర్చేస్ చేసే మెషినరీ ఏమవుద్దమ్మా? ఇంక్రీజ్. మెషినరీ అకౌంట్ డెబిట్. నెక్స్ట్, మెషినరీ పర్చేస్ చేసాం ఆన్ ఎ క్రెడిట్ బేసిస్, అంటే ఫ్యూచర్లో పే చేయాలి. సిద్ధార్థ్కి మనం పే చేయాలి, ఆబ్లిగేషన్ టు పే, క్రెడిట్ ఆర్ లయబిలిటీ ఇంక్రీజ్ క్రెడిట్. లయబిలిటీ ఇంక్రీజ్ క్రెడిట్. ఎంట్రీ మెషినరీ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్రెడిటర్స్, సారీ సిద్ధార్థ్ అకౌంట్. మెషినరీ అకౌంట్ డెబిట్ టు సిద్ధార్థ్ అకౌంట్. డన్. ఏమైనా డౌట్ ఉందా? నో. నెక్స్ట్, జనవరి 26th క్యాష్ డిపాజిటెడ్ ఇన్ టు బ్యాంక్. ఎఫెక్ట్ లెజెస్ ఏంటమ్మా? క్యాష్ అకౌంట్ అండ్ బ్యాంక్ అకౌంట్. బాబు రవి, ఎఫెక్ట్ లెజెస్ ఏంటి? క్యాష్ అకౌంట్ అండ్ బ్యాంక్ అకౌంట్. కూర్చో పర్లేదు. క్యాష్ అకౌంట్ అండ్ బ్యాంక్ అకౌంట్. క్యాష్ ఇస్ ఏ అసెట్, బ్యాంక్ ఈజ్ ఆల్సో అసెట్. బ్యాంక్ ఎందుకమ్మా అసెట్? we have right to receive from bank. We have right to receive from bank. So cash we deposited into bank account. So bank balance will increase. Asset increase, debit. మనం క్యాష్ డిపాజిట్ చేయడం వల్ల క్యాష్ బ్యాలెన్స్ డిక్రీస్ అవుతుంది. అసెట్ డిక్రీస్, క్రెడిట్. బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ అకౌంట్. దీపక్, ఓకేనా? బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ అకౌంట్. రెండు క్రెడిట్ అవ్వవు, రెండు డెబిట్ అవ్వవు. ఒకటి డెబిట్, ఇంకొకటి క్రెడిట్. డన్. ఇనీషియల్ స్టేజ్లో ఉన్నాం మనం. ఏదైనా ఒకటి ఫిక్స్ చేసి ఇంకో డెబిట్, ఒకటి డెబిట్ అని రాసి ఇంకోటి క్రెడిట్ అని ఆటోమేటిక్గా రాయొద్దు. ఆ ఆటోమేటిక్ అప్రోచ్ వద్దమ్మా. ఓకేనా? అది ఎందుకు డెబిట్ అవుతుంది, ఎందుకు క్రెడిట్ అవుతుంది, అన్నిటికీ రీజన్ ఐడెంటిఫై చేసుకోండి. ఆ తర్వాత మీరు కొంచెం ముందుకు వెళ్ళిన తర్వాత ఆటోమేటిక్గా చేయొచ్చు. అది ఒకటి థింక్ చేసి ఇంకోటి ఆటోమేటిక్గా రాయండి, నో ప్రాబ్లం. బట్ ఇనీషియల్ స్టేజ్లో మాత్రం అలా చేయొద్దు. ఓకేనా? డన్. కార్తిక్, రైట్. నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ వేజెస్ పెయిడ్. ఎవరికైనా డౌట్ ఉందా? చెప్పమ్మా, డౌట్ ఏంటి? ఏం పర్లేదు, ఎవరేమనుకోరు, అందరు మనోళ్ళే. కంగారు పడుకొని చెప్పు. అవును, వేజెస్ ఖర్చు పెరుగుద్ది కదా, అలా కాదు. వేజెస్ పెయిడ్, గూడ్స్ పర్చేస్డ్. పర్చేస్ అనే ఎక్స్పెన్స్ పెరుగుతుందా తగ్గుతుందా? గూడ్స్ పర్చేస్డ్. ఇప్పటివరకు నువ్వు ఖర్చు ఏమీ పెట్టలేదు, ఇప్పుడు లేబర్కి 500 ఇచ్చావు, ఖర్చు పెరిగిందా తగ్గిందా? ఎస్. అర్థమవుతుందా? మన యువర్ నేమ్ ప్లీజ్.
వైష్ణవి, మా వైష్ణవి, నువ్వు ఆలోచించే ఎట్లా ఉందంటే, నీకు లయబిలిటీ ఉంది, అది పే చేస్తే నీ లయబిలిటీ తగ్గుతుంది. బట్ ఇక లయబిలిటీ లేదు. లయబిలిటీ ఏమైనా ఉందా? నో. లయబిలిటీ ఉండి అది పే చేస్తే లయబిలిటీ తగ్గుద్ది. లయబిలిటీ ఉండి అది నువ్వు పే చేస్తే లయబిలిటీ తగ్గుద్ది. ఇక లయబిలిటీ ఏమైనా ఉందా? నో. వేజెస్ పే చేస్తున్నాం. నువ్వు వేజెస్ పే చేయడం వల్ల నీ ఖర్చు పెరుగుతుంది. పెరిగిన ఖర్చు ఎలా పెరిగిందమ్మా, ఎలా తగ్గింది? అక్కడ అసెట్ క్యాష్ బయటికి వెళ్ళిపోవడం వల్ల క్యాష్ అసెట్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకేనా? సపోజ్ అలా కాదు, ఈరోజు లేబర్ వచ్చారు, నువ్వు పని చేయించుకున్నావు. నువ్వేం చేస్తావమ్మా? పని చేయించుకున్నావు, అమౌంట్ రేపిస్తా అని చెప్పావు. నీ ఖర్చు ఈ రోజా రేపా? ఈ రోజే. బికాస్ నువ్వు వర్క్ ఈ రోజు చేయించుకున్నావు అంటే ఈ రోజు నీకు ఎక్స్పెన్స్ అని, కానీ నువ్వు ఈ రోజు పే చేయలేదు. ఈరోజు నువ్వు ఏం చేయాలంటే లయబిలిటీ నోట్ చేసుకోవాలి. ఏం నోట్ చేసుకోవాలి? లయబిలిటీ. నెక్స్ట్ డే ఆ లయబిలిటీ తగ్గుద్ది నువ్వు పే చేసినప్పుడు. ఇక్కడ మనకి ఏం లయబిలిటీ లేదమ్మా, అది నెక్స్ట్ వస్తుంది. లైక్ లయబిలిటీ క్రియేట్ అయితే ఏంటి, అదే లయబిలిటీ సెటిల్ అయితే ఏంటి. డన్. సో వేజెస్ పెయిడ్, ఇట్ ఈస్ ద ఎక్స్పెన్స్, ఎక్స్పెన్స్ ఇంక్రీజ్ డెబిట్. వైష్ణవ్ అర్థమైందా? నో. షాప్కి వెళ్ళి చాక్లెట్ కొనుక్కున్నావు. అమ్మ వైష్ణవి, షాప్కి వెళ్ళి చాక్లెట్ కొనుక్కున్నావు. నీకు ఖర్చు అయినట్ట, అప్పు తగ్గినట్ట? ఖర్చు అయినట్ట. అప్పు ఏమైనా ఉందా అసలు? నో. అలా కాదు, చాక్లెట్ కొనుక్కున్నావు, కింద అంకుల్కి రేపు ఇస్తాను అని చెప్పావు, రేపు వెళ్ళి ఇచ్చావు. రేపు నీకు ఖర్చు పెట్టినట్ట నువ్వు రేపు? నో. ఈ రోజు ఖర్చు రేపు పే చేసినట్టు. నువ్వు ఇందా థింక్ చేసావు కదా, పే చేయాల్సింది తగ్గిపోయింది కదా అని, అది రేపటిది. ఈరోజు ఏంటి? ఖర్చు పెరిగింది. ఇక్కడేంటి లయబిలిటీ అని క్రియేట్ అయిందా? నువ్వు వెళ్ళి చాక్లెట్ కొనుక్కున్నా, అమౌంట్ పే చేసావు, అయిపోయింది. ఎక్స్పెన్స్, ఖర్చు పెరిగింది, ఎక్స్పెన్స్ ఇంక్రీజ్. మరి పెరిగిన ఖర్చు పే చేసావా లేదా? ఎస్, నువ్వు పే చేసావు, అసలు డిక్రీజ్. బట్ అలా కాదు, ఈరోజు వెళ్ళి చాక్లెట్ కొనుక్కున్నావు, ఖర్చు పెరిగింది కానీ నువ్వు పే చేయలేదు. లయబిలిటీ నోట్ చేసుకుంటాం. లయబిలిటీ నోట్ చేసుకుంటాం, లైక్ నువ్వు పే చేయాలి అనే పాయింట్, క్రెడిటార్ అని నోట్ చేసుకుంటావు. ఓకేనా? నెక్స్ట్ డే వెళ్ళి ఆ క్రెడిటార్కి పే చేసావు, అప్పుడు నీ లయబిలిటీ ఏమవుద్దమ్మా? డిక్రీజ్ అవుద్ది. లయబిలిటీ డిక్రీజ్ అవుద్ది. ఓకేనా? లయబిలిటీ డిక్రీజ్. ఇక్కడ ఏ లయబిలిటీ లేదు మనకి. వేజెస్ పే చేసాం, అది నీకు ఎక్స్పెన్స్, ఎక్స్పెన్స్ ఇంక్రీజ్ డెబిట్. ఎలా పే చేసాం? త్రూ క్యాష్. క్యాష్ ఇస్ asset, asset decrease credit. So wages account debit to cash account. Done. Next, rent paid to landlord Vinay. Affected ledgers, rent account and cash account. Vinay account not jo దగ్గర, because settlement completed. ఆల్రెడీ నువ్వు పే చేసావు, పే చేసావు, పెయిడ్. రెంట్ అకౌంట్ అండ్ క్యాష్ అకౌంట్. రెంట్ ఈజ్ ఏ ఎక్స్పెన్స్. ఎక్స్పెన్స్ ఏమవుతుందమ్మా? ఇంక్రీజ్. సేమ్ ఇక్కడ రెంట్ ఎలాగైతే ఎక్స్పెన్స్ ఇంక్రీజ్ అయిందో, అక్కడ వేజెస్ ఎక్స్పెన్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. రెంట్ ఎక్స్పెన్స్ ఇంక్రీజ్ డెబిట్, క్యాష్ అసెట్ డిక్రీజ్ క్రెడిట్. క్యాష్ అసెట్ డిక్రీజ్ క్రెడిట్. దెన్ నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్, రెంట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్. నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ ఏంటి? కమిషన్ రిసీవ్డ్. ఎవరికైనా డౌట్ ఉందా? కమిషన్ రిసీవ్డ్, కమిషన్ రిసీవ్డ్. కమిషన్ ఈజ్ ఏ ఇన్కమ్. ఇన్కమ్ ఏమైందమ్మా? ఇంక్రీజ్ అయింది. ఎలా ఇంక్రీజ్ అయిందమ్మా? బై వే ఆఫ్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ క్యాష్. నీకు క్యాష్ వచ్చిందా రాలేదా? ఎస్. సో క్యాష్ ఇస్ ఏ అసెట్. అసెట్ ఇంక్రీజ్ డెబిట్. మనం గూడ్స్ సేల్ చేసాం, ఇన్కమ్ ఇంక్రీజ్ అన్నట్టు. మనకి కమిషన్ వచ్చింది, ఇన్కమ్ ఇంక్రీజ్ అన్నట్టు. కమిషన్ ఇస్ ఏ ఇన్కమ్, ఇన్కమ్ ఇంక్రీజ్ క్రెడిట్. ఇన్కమ్ ఇంక్రీజ్ క్రెడిట్. డన్. నెక్స్ట్ January 31st. Cash withdrawn by proprietor Madhav for private use. వచ్చాడా మాధవ్? ఇంకా అవ్వలేదా ప్రైవేట్ యూస్? క్యాష్ withdrawn by proprietor Madhav for private use. మా ఓనర్ withdrawn anything from business for private use, consider it as a drawings. Consider it as a drawings. Now effective ledgers will be cash and drawings. Cash and drawings. Cash is a asset. మరి ఓనర్ బిజినెస్ నుంచి క్యాష్ తీసుకుంటున్నాడు అంటే బిజినెస్ క్యాష్ ఏమవుద్దమ్మా? డిక్రీజ్. ఇఫ్ బిజినెస్ క్యాష్ డిక్రీజెస్, డెబిటా క్రెడిటా? క్రెడిట్. క్యాష్ అసెట్ డిక్రీజ్ క్రెడిట్. మన డ్రాయింగ్స్ వల్ల ఓనర్స్ ఈక్విటీ ఇంక్రీజ్ అవుద్దా డిక్రీజ్ అవుద్దా? డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఇనీషియల్గా 10 lakhs ఇచ్చుకొచ్చాడు, ఇప్పుడు ఆ 10 lakhs నుంచి 7,500 తీసుకెళ్ళిపోతున్నాడు కదా. 10 lakhs నుంచి 7,500 తీసుకెళ్ళిపోతున్నాడు. సో ఓనర్స్ ఈక్విటీ
డిక్రీజ్. ఓనర్స్ ఈక్విటీ డిక్రీజ్ అయితే ఏం చేయాలమ్మా? డెబిట్. ఓనర్స్ ఈక్విటీ డిక్రీజ్ అయితే డెబిట్. సో జర్నల్ ఎంట్రీ విల్ బి డ్రాయింగ్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ అకౌంట్. డ్రాయింగ్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ అకౌంట్. క్లియరా? డన్. ఏమైనా డౌట్ ఉందా? చెప్పండి. అసెట్ ఆర్ ఎక్స్పెన్స్ ఇంక్రీజ్ డెబిట్. ఇన్కమ్ లయబిలిటీ ఓనర్స్ ఈక్విటీ ఇంక్రీజ్ క్రెడిట్ డిక్రీజ్ డెబిట్. అసెట్ ఆర్ ఎక్స్పెన్స్ ఇంక్రీజ్ డెబిట్ డిక్రీజ్ క్రెడిట్. ఓకేనా? డన్. మీకు చూడండి, కొత్త ట్రాన్సాక్షన్ చూసిన వెంటనే ఇప్పుడు మేము చేయాలి అనేది థాట్ ఏమవుద్దు. కొత్త ట్రాన్సాక్షన్ ట్రై చేయండి, రాకపోతే నేర్చుకోవచ్చు. బికాస్ ఒక క్లాస్లో ఉన్న ఎంట్రీస్ అన్నీ ఎలా వస్తాయి? రావు కదా. ఇట్స్ ఎ ప్రాసెస్, కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్. స్టేజ్ వైజ్ ఒక్కొక్కటి నేర్చుకుంటూ ఉంటారు. డన్. మెటీరియల్స్ ఓపెన్ చేయండి అమ్మా. అకౌంట్స్ మెటీరియల్స్ తెచ్చుకోలేదా? ఓకే ఫైన్. సరే, ఈరోజు తెచ్చుకోకపోయినా పర్లేదు. నేను డిస్ప్లే చేస్తానమ్మా, నో ప్రాబ్లం. మీకు ఏవైతే మెటీరియల్స్ ఇచ్చారో, లిజన్, మీకు ఏవైతే మెటీరియల్స్ ఇచ్చారో ఆ మెటీరియల్లో మన సిలబస్లో లేని టాపిక్స్ కూడా ఉన్నాయి. మన సిలబస్లో లేని టాపిక్స్ అవి మనం డిస్కస్ చేయము. అండ్ సిలబస్లో ఏవైతే కామన్ టాపిక్స్ ఉన్నాయో అది మెటీరియల్ సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. ఓకేనా? సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. ఫ్రెష్గా యాడ్ అయిన టాపిక్స్కి నేను సపరేట్ మెటీరియల్ ఇప్పిస్తాను నేను. ఓకేనా? అది ఇప్పుడు కాదు, ఒక 2-3 months పడుతుంది అక్కడ దాకా వెళ్ళాలంటే. డన్. పేజ్ నెంబర్ 17, 17. Done. Show the journal entries of the following transactions. సో ఈ ట్రాన్సాక్షన్స్కి ఎంట్రీస్ పాస్ చేయాలి. మళ్ళీ లిజన్ కేర్ఫుల్. టోటల్ మనకి 8 ఎగ్జాంపుల్స్ నేను చెప్తాను క్లాస్లో. నెక్స్ట్ మీకు ప్రాక్టీస్ చేయడానికి 10 questions ఉన్నాయి. ఆఫ్టర్ దట్ ఒరిజినల్ క్వశ్చన్స్. ఇది చాప్టర్లోని ఒరిజినల్ క్వశ్చన్స్, ప్రాబ్లమ్స్ అని. మనం ఇవి చేయాలి అంటే నేను ఆ 8 ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పాలి మీకు. దాంతోపాటు మీరు ఆ 10 ప్రాబ్లమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఎవ్రీడే. ఆఫ్టర్ దట్ నేను కొన్ని స్పెషల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇస్తా. ఆఫ్టర్ దట్ అప్పుడు ఈ ప్రాబ్లమ్స్ చేయాలి మనం. ఇది ఒరిజినల్ ప్రాబ్లమ్స్. లైక్ స్టార్టింగ్ ఇవి ఉన్నాయి కదా, పేజ్ నెంబర్ 24, 25. ఇవి ఒరిజినల్ ప్రాబ్లమ్స్. లైక్ చాప్టర్లో ఐసీఏ ప్రకారం ఉన్న క్వశ్చన్స్ అవి. బట్ ఆ క్వశ్చన్స్ చేయడం కోసం నేను ఇచ్చే ఇన్పుట్ క్లాస్లో చెప్పే 8 ఎగ్జాంపుల్స్ అండ్ దెన్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేయడానికి 10 questions, 9 or 10 questions ఉంటాయి. ఓకేనా? డన్. నౌ ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 1. షో ద జర్నల్ ఎంట్రీస్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ట్రాన్సాక్షన్. ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే మనం ప్రతి ట్రాన్సాక్షన్కి ఇన్వాల్వ్మెంట్ లెడ్జర్ అకౌంట్స్ మాత్రం ఐడెంటిఫై చేద్దాం. మొత్తం ప్రాబ్లం వద్దు. ఇన్వాల్వ్మెంట్ లెడ్జర్స్ ఐడెంటిఫై చేద్దాం. అండ్ దేర్ ఆఫ్టర్ ఎవరైతే మొన్న రాలేదో వాళ్ళు వచ్చి సేమ్ ప్రాసెస్. అంతే కదా. మా పాపం ఫీల్ అవుతారు కదా, మా సుజన్ ఫీల్ అవుతాడు అక్కడ. సుభాన్ తబ్రేజ్, బాగానే గుర్తుపెట్టుకున్నారు. సుభాన్ తబ్రేజ్ ఫీల్ అవుతాడు. నాగమనోహర్, రైట్, నాగమనోహర్ తను కూడా ఫీల్ అవుతాడు. ఓకేనా? డన్. సో షో ద జర్నల్ ఎంట్రీస్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ట్రాన్సాక్షన్స్. ఆన్ May 1st, Sohan started business with cash. Sohan started business with cash. Sohan ఎవరమ్మా? తెలీదా? Sohan is a owner of the business. So he started business with cash of rupees 45,000. Now tell me effect the ledger names. Cash account and Sohan account నోట్ చేయొచ్చా? ఎందుకు నోట్ చేయొద్దు? ఓనర్ నేమ్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ అసలు రికార్డ్ అవ్వద్దు. బట్ ఓనర్ని రిప్రజెంట్ చేసే లెజర్స్ 2 ఉంటాయి. వన్ ఈస్ క్యాపిటల్, అదర్ వన్ ఈస్ డ్రాయింగ్స్. మా డ్రాయింగ్స్ అన్నా క్యాపిటల్ అన్నా దట్ ఈస్ రిప్రజెంటింగ్ ద ఓనర్.
డన్. సో ఎఫెక్టెడ్ లెడ్జర్స్ అంటే మా ఫస్ట్ దానికి క్యాష్ అండ్ సోహన్, క్యాష్ అండ్ క్యాపిటల్, క్యాష్ అండ్ క్యాపిటల్. అప్పుడప్పుడు అవుతుంది మండే కదా, సో కామన్ అది. సో ఓకే, క్యాష్ అండ్ క్యాపిటల్. డన్. అగైన్ ఆన్ మే ఫస్ట్ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసిన రోజే క్యాష్ డిపాజిటెడ్ ఇన్ టు బ్యాంక్. నో టెల్ మీ ఎఫెక్టెడ్ లెడ్జర్స్. క్యాష్ అకౌంట్ అండ్ బ్యాంక్ అకౌంట్, క్యాష్ అకౌంట్ అండ్ బ్యాంక్ అకౌంట్. నాదొక రిక్వెస్ట్ అమ్మా, ఓన్లీ ఎంపీసీ వల్ల ఆన్సర్ చెప్పండి బయటికి, మిగతా వాళ్ళు చెప్పొద్దు అని కదమ్మా, లోపల ఇన్సైడ్. ఓకేనా? మీరు బయటకు అన్నారు అనుకోండి, నాకు ఒక సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటుంది, నేను నేర్పించాను వీళ్ళకి అని. ఎందుకంటే మిగతా వాళ్ళకి 100% కాంట్రిబ్యూషన్ అది ఉండకపోవచ్చు, బట్ ఎంపీసీ వాళ్ళకి మాత్రం 100% నేను నేర్పించింది అది. ఓకే, సో మీరు మాత్రం ఆన్సర్ చేయండి. ఎవరమ్మా? రామ్మోహన్, ఈశ్వర్, వినయ్, మాధవ్ అబ్సెంట్, సిద్ధార్థ్ యాదవ్, కౌశిక, ప్రణవి, సౌమ్య, మనీష, సౌజన్య, హర్షిత, సరిత, సానియా, మేఘన, లలిత. సానియా నీ బ్యాక్ సైడ్ నేమ్ ఏంటమ్మా మీది? షామిని. ఓకే, షామిని, శ్వేత, సౌజన్య 2, నవ్య. ఇంకొకరు మిస్ అయ్యారు, ఎవరో రేవతి. అంతేనా? డన్. మీరు మాత్రం ఆన్సర్ చేయండి. లిజన్. పర్చేజ్ గూడ్స్ వర్త్ ₹4,000 అండ్ పెయిడ్ బై చెక్. అమ్మా, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ పెయిడ్ బై చెక్, ఎఫెక్టెడ్ లెడ్జర్ ఏంటి? బ్యాంక్ అకౌంట్. ఎఫెక్టెడ్ లెడ్జర్ అకౌంట్ ఈస్ బ్యాంక్ అకౌంట్. నౌ పర్చేజ్ గూడ్స్ వర్త్ 4,000 అండ్ పెయిడ్ బై చెక్. టోటల్ 2 లెడ్జర్స్ నేమ్స్ కావాలి నాకు. పర్చేజ్ అకౌంట్ అండ్ బ్యాంక్ అకౌంట్. పర్చేజ్ అకౌంట్ అండ్ బ్యాంక్ అకౌంట్. నెక్స్ట్, May 7th, purchased office equipment ₹2,500. One is cash account, no doubt one is cash account, and the other one is, here the asset name is office equipment. Asset name enti office equipment. So office equipment account okati, cash account okati. Next, sold goods for cash. Sales account and cash account. Next, sold goods to Neeru. Sales account and cash account, Neeru account. Now, ఒక ట్రాన్సాక్షన్ చూసిన వెంటనే అది క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్, క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షన్ ఐడెంటిఫై చేయాలి. అది ఎలా తెలుసమ్మా? పెయిడ్, రిసీవ్డ్ అనే టర్మ్ ఇచ్చారనుకోండి, అది క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్ అని. మరి ఇక్కడ పెయిడ్ అని ఇచ్చారేమన్నా? సోల్డ్ గూడ్స్ టు నీరు. ఇప్పుడు ఏం చేయాలమ్మా? ప్రెజంప్షన్స్కి వెళ్ళాలి. ఫస్ట్, ఇఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ కంటైన్స్ ద టర్మ్ క్యాష్, ఇట్ ఈస్ క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్. ఇఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ ఇన్వాల్వ్స్ ఓన్లీ ద నేమ్ ఆఫ్ ద పర్సన్, క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షన్. బోత్ నేమ్ ఆఫ్ ద పర్సన్ అండ్ క్యాష్ transaction. And transaction does not have cash and name of the person, cash transaction. ఇప్పుడు sold goods to Neeru అంటే it involves only the name of the person. If it is only the name of the person, then consider it as a credit transaction. If it is credit transaction, one of the ledger must be name of the person. Now tell me affected ledgers. Sales account and Neeru account. Sales account and Neeru account. Done. Very good. Next, goods. Listen careful. Goods returned by Neeru. అందరు వినండి. Goods returned by Neeru. Listen careful. ప్రీవియస్గా May 10th మనం నీరుకి సేల్ చేసాం. మా నీరు ఇస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద పర్సన్. సిద్ధార్థ్, నీరు ఇస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద పర్సన్. ఇంతకుముందు మనం ఏం చేసాం? నీరుకి సేల్ చేసాం. ఓకేనా? గూడ్స్ సేల్ చేసాం. నౌ గూడ్స్ రిటర్న్డ్ బై నీరు అంటే తను మళ్ళీ మనకి రిటర్న్ ఇచ్చింది బిజినెస్కి. ఇప్పుడు చెప్పండి, అది పర్చేస్ రిటర్నా, సేల్స్ రిటర్నా? బిజినెస్ పాయింట్ ఆఫ్ లో థింక్ చేయాలి, నీరు పాయింట్ ఆఫ్ లో కాదు. ఎవరి పాయింట్ ఆఫ్ థింక్ చేయాలమో? బిజినెస్ పాయింట్ ఆఫ్. ఇంతకుముందు మనం సేల్ చేసాం గూడ్స్, మళ్ళీ మనకి రివర్స్ వచ్చింది, దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ సేల్స్ రిటర్న్. మీరు నీరు పాయింట్ ఆఫ్ థింక్ చేశాను అనుకోండి, నీరు ఇంతకుముందు పర్చేస్ చేస్తే ఇప్పుడు రిటర్న్ చేస్తే పర్చేస్ రిటర్న్ అనిపిస్తుంది. ఆల్వేస్ వీ షుడ్ థింక్ ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ యువర్ బిజినెస్ ఓన్లీ. ప్రీవియస్గా May
10th we sold goods to Neeru. నీరుకి మనం సేల్ చేసాం. అండ్ లేటర్ ఆన్ May 15th నీరు రిటర్న్ ద గూడ్స్ విచ్ షీ పర్చేస్డ్ ఆన్ May 10th. May 10th రోజు తను ఏదైతే పర్చేస్ చేస్తుందో అదే మనకి రిటర్న్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు బిజినెస్ పాయింట్ ఆఫ్ మన పాయింట్ ఆఫ్ థింక్ చేయాలి. మనం సేల్ చేసిన గూడ్స్ మళ్ళీ మనకి రివర్స్ వచ్చాయంటే దట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ సేల్స్ రిటర్న్. దట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ సేల్స్ రిటర్న్. ఇనిషియల్గా సేల్స్ రిటర్న్ పర్చేస్ రిటర్న్ ఐడెంటిఫై చేయడం కొంచెం కష్టంగా ఉంటుందమ్మా, బికాస్ ప్రీవియస్ ట్రాన్సాక్షన్ ఏంటో చెక్ చేయండి. ఎందుకంటే మనం ఏం చేసాం, నీరుకి సేల్ చేసాం. సేల్ చేసిన యూనిట్సే మళ్ళీ మనకి రివర్స్ వచ్చాయి. దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ సేల్స్ రిటర్న్. దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ సేల్స్ రిటర్న్. డన్, ఓకేనా? నెక్స్ట్ కామన్గా ఏదైనా మిస్టేక్ ఏంటంటే అది ఇది అవుతుందమ్మా, సేల్స్ రిటర్న్ది. నెక్స్ట్ May 18 Sohan withdrawn 8,000 for personal use in cash. పర్సనల్ యూస్, ప్రైవేట్ యూస్, డొమెస్టిక్ పర్పస్, హౌస్ హోల్డ్ పర్పస్, ఎక్కడ ఏది కనిపిస్తాయో దాని ఎలక్ట్రిక్ జామ్ డ్రాయింగ్స్. మరి ఇక్కడ విత్డ్రా చేసిన ఐటమ్ ఏంటి? క్యాష్. ఎఫెక్టెడ్ లెడ్జర్ సార్, డ్రాయింగ్స్ అకౌంట్ అండ్ క్యాష్. డ్రాయింగ్స్ అకౌంట్ అండ్ క్యాష్ అకౌంట్. డ్రాయింగ్స్ అకౌంట్ అండ్ క్యాష్ అకౌంట్. డన్. నెక్స్ట్ May 24 paid salaries. Salary account and cash account. My salary is a expense. Expense increase or decrease? Increase. If expense increase, debit or credit? Debit. Cash is a asset. Asset increase or decrease? As we paying a salary, cash balance of the business will decrease. Asset decrease, debit or credit? Credit. Done. Next May 27th paid office rent. Office rent account and cash account. Office rent account and cash account. Office rent is a expense, cash is a asset. Office rent expense increase debit, cash asset decrease credit. ట్రాన్సాక్షన్ చూసిన వెంటనే లెడ్జర్ నేమ్ ఉండాలి, అది అసెట్, ఎక్స్పెన్స్, ఇన్కమ్, లయబిలిటీ ఉండాలి, డెబిటా, క్రెడిటా, ఇంక్రీజా, డిక్రీజా, అండ్ దెన్ పాస్ జర్నల్ ఎంట్రీ. ఓకేనా? నెక్స్ట్ పెయిడ్ టెలిఫోన్ బిల్ ఆఫ్ రూపీస్ 2,700 బై చెక్. One is cash, other one is telephone charges. Paid by check కాబట్టి bank account. But if it is paid by cash, cash account. If it is paid by check, bank account. Paid telephone bill, telephone charges account and bank account. Telephone charges account and bank account. Telephone charges account and bank account. ఓకేనా? సో మీ డ్యూటీ ఏంటంటే ఈ క్వశ్చన్కి మనం ఎగ్జాంపుల్ సాల్వ్ చేస్తాం కదా ఈక్వేషన్ అప్రోచ్లో, సేమ్ అలాగే చేసుకోండి అండి రేపటి క్లాస్కి. టేబుల్ మొత్తం లెడ్జర్ నేమ్స్, నేచర్, ఎఫెక్ట్ ఇంక్రీజ్ డిక్రీజ్ టు డిసైడ్ డెబిట్ క్రెడిట్, అండ్ దెన్ జర్నల్ ఎంట్రీ అలాంగ్ విత్ నరేషన్. వద్దు, డైరెక్ట్ వద్దు. మీకు డైరెక్ట్గా రావచ్చేమో, బట్ డైరెక్ట్ వద్దు. ఇది ఒక్క క్వశ్చనే. నెక్స్ట్ నుంచి నేను డైరెక్ట్గా రాయించాను, డీటెయిల్గా రాయించాను, అండ్ ఓన్లీ డైరెక్ట్గా ఎంట్రీ పాస్ చేపిస్తాను. బట్ మీరు డైరెక్ట్గా ఎంట్రీ పాస్ చేసే కేపబుల్ అయి ఉంటే మీరు నోట్ చేసుకోవచ్చు. బట్ నా కోసం ఈ ఒక్క క్వశ్చన్ డీటెయిల్గా రాయండి. రాస్తారు కదా నా కోసం. డన్, ఓకేనా? ఎందుకంటే సమ్ టైమ్స్ మీరు డీటెయిల్గా రాసినప్పుడే ఎందుకు డెబిట్ ఎందుకు క్రెడిట్ తెలుస్తుంది. నువ్వు డీటెయిల్గా రాయకుండా కూడా చెప్పేచ్చు అక్కడ క్యాష్ డిపాజిట్, బ్యాంక్ టు క్యాష్. నువ్వు డీటెయిల్గా రాసినప్పుడు దాని గురించి ఆలోచిస్తావు, ఎందుకు బ్యాంక్ డెబిట్, ఎందుకు క్యాష్ క్రెడిట్ అనేది. అది కావాలి నాకు. డన్, ఓకేనా? ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఎవరికైనా? ఎస్. ఆఫీస్ ఎక్విప్మెంట్ మైక్ చూడండి. లేదండి, ఆఫీస్ ఎక్విప్మెంట్ ఫర్నిచర్ అవ్వాలని రూల్ ఏం లేదు కదా. ఏదైనా అవ్వచ్చు, లైక్ ప్రింటర్ అవ్వచ్చు, ఆఫీస్ కంప్యూటర్ అవ్వచ్చు, ఏదైనా అవ్వచ్చు కదా. డన్. ఆఫీస్ టేబుల్ అన్నారు అనుకోండి, నువ్వు ఫర్నిచర్ అని రాయొచ్చు. ఎక్విప్మెంట్ అంటే దట్ ఇంక్లూడ్స్ ఎనీథింగ్, ఏదైనా ఉండొచ్చు. సో బెటర్ టు రైట్ ఆఫీస్ ఎక్విప్మెంట్ ఓన్లీ. డన్, వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్, అంతేనా? ఎవరికైనా ఏదైనా డౌట్ ఉందా? అకౌంటింగ్ సైకిల్. ఫస్ట్ బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్, జర్నల్ ప్రాపర్, లెడ్జర్, ట్రయల్ బ్యాలెన్స్, ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్. By preparing financial statements, we can able to assess the answer to basic financial performance and financial position. Sir, accounting is an art of recording, classifying, summarizing of financial transactions and events for preparation and presentation of financial statements and interpretation of results thereof.
interpretation of results thereof. అంతే కదా. Some important accounting terms are set which will give future economic benefit. A benefit may be the direct avvachu, indirect avvachu, either increase in inflow or a decrease in outflow. Economic means in terms of money, future means at least more than 1 year. Expense, no future economic benefit, that means a benefit will expire within 1 year. Within a year. Liability, obligation to repay, that is a mandatory responsibility. Income, no obligation to repay, that is a revenue generated from operations of the business. Okay, now owner's equity, it is a capital amount invested by the owner in business for the purpose of doing business. Owner's equity and representation ledgers two ఉంటాయి, capital account and drawings account. Capital account and drawings account. ఓనర్ నేమ్ ఎప్పుడు కూడా బిజినెస్ లో నోట్ చేయొద్దు. ఇన్ కేస్ ఓనర్ నేమ్ ఎక్కడ వస్తే రిప్రజెంట్ ద ఓనర్ నేమ్ విత్ క్యాపిటల్ ఆర్ డ్రాయింగ్స్. దెన్ నెక్స్ట్, every transaction will be affected with two different aspects. Receiving aspect and giving aspect. దాన్ని డెబిట్ ఆస్పెక్ట్, క్రెడిట్ ఆస్పెక్ట్ అని అంటాం. అండ్ ఎవ్రీ economic transaction of business will be affected with the two different ledgers. At least two different ledgers with their own nature. As per to record a journal entry in a business, we are having two different approaches. One is traditional approach, other one is equation approach or else modern approach. As per traditional approach, ledger accounts nature are divided into personal, real and nominal. Personal further class into natural person, artificial person, representative person. Real account deals with both tangible assets and intangible assets. And nominal account deals with all expenses, losses, incomes and gains. All expenses, losses, incomes, gains comes under nominal account. Assets, all liabilities comes under personal account. Assets, limited assets comes under personal and remaining assets comes under real. All receivables are the assets comes under personal account. And golden rules of accounting, personal account debit the receiver, credit the giver. Real account rule, debit what comes and credit what goes out. Nominal rule, debit all expenses, losses, credit all incomes and gains. To record a journal entry in a business transaction, the books of accounts of the entity, traditional approach, first identify the ledger accounts involved and then classification, and then identify the nature of ledgers identified, and then apply the golden rule to decide whether it is a debit or credit, and then pass a journal entry. Next, equation approach. As per equation approach, the nature of ledgers are divided into two groups: asset and expense, income, liability, owner's equity. If it is an asset or expense, increase debit, decrease credit. If it is income, liability, owner's equity, increase credit, decrease debit. Increase credit, decrease debit. Recording process, identify the transaction, identify the ledger accounts involved in the transaction. A classification, that is only considered as a nature as per equation approach, and then effect of transaction to the business, and then identify, apply the rule to decide whether it is a debit or credit, and then pass journal entry. ఇది కదా ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసింది స్టార్టింగ్ నుంచి. డన్. టోటల్ సబ్జెక్ట్ అలా ఉండాలి. సబ్జెక్ట్ మొత్తం అలా ఉంటే మీకు ఇంట్రెస్టింగ్గా కూడా ఉంటుందమ్మా. ఓకేనా? డన్. ఎవ్రీడే ప్రాక్టీస్ చేయండి. అండ్ దిస్ సాటర్డే విల్ బీ హ్యావింగ్ వీకెండ్ ఎగ్జామ్. ఓకేనా? సాటర్డే వరకు క్లాస్లో ఏం చెప్తే అదంతా ఏదైనా వచ్చు. డన్. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ ఆల్. థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ పేషెన్స్. లాస్ట్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేసి రివైజ్ చేశారా? ఈక్వేషన్ అప్రోచ్ గుర్తుందా? మోడర్న్ అప్రోచ్. అసెట్ ఇంక్రీజ్, ఎక్స్పెన్స్ ఇంక్రీజ్, liability increase, income increase, owner's equity increase, asset decrease, debit, credit, expense decrease, income decrease, liability decrease, owner's equity decrease, debit. Clear? Okay, now asset or expense increase, then it should be debited. Decrease, credited. Income or liability increase, credit, decrease, debit. Owner's equity also same. But drawings, ఎప్పుడైతే డ్రాయింగ్స్ అని వస్తుందో అప్పుడు ఓనర్స్ ఈక్విటీ ఏమవుతామా? డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఓనర్స్ ఈక్విటీ క్రీజ్ అవుతాము. ఓకేనా? డ్రాయింగ్స్ అంటే మీనింగ్ అంటే అమౌంట్ విత్డ్రాన్ బై ఓనర్ ఫర్ ఇన్కరింగ్ హిస్ పర్సనల్ ఎక్స్పెన్సెస్. క్లియరా? మా క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్ కి క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షన్ డిఫరెన్స్ చెప్పాను మీకు, గుర్తుందా? క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్ అంటే ఇమీడియట్ సెటిల్మెంట్. when it gets to
credit transaction, settlement at a future name. సార్ ఇమీడియట్ సెటిల్మెంట్ ఫ్యూచర్ సెటిల్మెంట్ క్వశ్చన్ లో క్లియర్ గా తెలియకపోతే ఏం చేయాలి సార్ అంటే మనకు ఒక హింట్ ఉంటుందమ్మా. ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు ఫైండ్ అవుట్ వెదర్ ద సెటిల్మెంట్ ఇస్ అట్ ప్రెసెంట్ ఆర్ ఎల్స్ ఫ్యూచర్, దెన్ వి హ్యావ్ ఎ హింట్. హింట్ ఏంటంటే ఇఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ కన్సిస్ట్స్ టర్మ్ క్యాష్, దెన్ దట్ ఈస్ ఎ క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్. ట్రాన్సాక్షన్ లో క్యాష్ అనే టర్మ్ ఉందనుకోండి, దట్ ఈస్ ఏ క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్. క్యాష్ అనే టర్మ్ లేకుండా ఓన్లీ పర్సన్ నేమ్ ఇంక్లూడ్ అయిందమ్మా. ఓన్లీ పర్సన్ నేమ్ ఉంది. సో ట్రాన్సాక్షన్ కన్సిస్ట్స్ నేమ్ ఆఫ్ పర్సన్, then in such a case that transaction should be classified as credit transaction. Immediate settlement or future settlement లో ఐడెంటిఫై చేయలేని సిచ్యువేషన్ లో హింట్ యూజ్ చేయాలమ్మా. హింట్ ట్రాన్సాక్షన్ లో క్యాష్ అనే టర్మ్ ఉంటే దట్ ఈస్ ఏ క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్. అదే ట్రాన్సాక్షన్ లో పర్సన్ నేమ్ ఉంటే క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షన్. సో ఇంత క్లియర్ గా చెప్పిన తర్వాత ఆదిత్యకి డౌట్ వస్తామా, సార్ క్యాష్ పర్సన్ నేమ్ రెండు ఉన్నాయి సార్. ఇన్ సచ్ ఎ కేస్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ నథింగ్ బట్ క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్. స్టీవెన్ పాల్ కి ఇంకో డౌట్, సార్ క్యాష్ లేదు పర్సన్ నేమ్ కూడా లేదు, దెన్ ఇన్ సచ్ ఎ కేస్ సార్ క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్. అర్థమవుతుందా? సో ట్రాన్సాక్షన్ లో క్యాష్ అనే టర్మ్ అంటే దట్ ఈస్ క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్. If transaction includes name of the person, then in such a case that is a credit transaction. Credit transaction. Transaction includes both the term, that is a cash as well as person name. In such a case that transaction should be treated as cash transaction. So transaction does not have a name of the person as well as cash term. In such a case that is a cash transaction. No cash, no person name. That is a cash transaction. The credit transaction will come only in case if a transaction includes only name of the person. Otherwise that should be treated as cash transaction. Clear? Okay na? Suppose example, purchased goods. Tell me cash transaction or credit transaction? Cash transaction, because in this transaction no term of cash and no person name. Purchased goods for cash. Purchased goods for cash from Stephen Paul. Purchase goods from Aditya. Credit transaction, because it consists only name of the person. Clear? Any doubt? Cash paid to Stephen Paul. Cash transaction, credit. Cash transaction, credit transaction. Rent paid to Stephen Paul. Cash or credit? Rent paid to Stephen Paul. Ma, here it's clearly telling that is a paid, that means settlement completed. మా ఇది జస్ట్ హింట్. యాజ్ డిస్ గా ఇదే అప్లై చేశారనుకోండి మిస్టేక్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. రెంట్ పెయిడ్ టు స్టీవెన్ పాల్. క్యాష్ అనే టర్మ్ ఉందా? లేదు. ఓన్లీ పర్సన్ నేమ్ ఉంది. మరి అప్పుడు క్రెడిట్ అవ్వాలి కదా. బట్ అది చూసిన వెంటనే క్లియర్ గా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. వీ కెన్ ఈజీలీ ఐడెంటిఫై దట్ అమౌంట్ హ్యాస్ బీన్ ఆల్రెడీ సెటిల్డ్. అమౌంట్ హ్యాస్ బీన్ ఆల్రెడీ సెటిల్డ్. ఇన్ సచ్ ఎ కేస్ దట్ షుడ్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్. ఈ హింట్ ఎప్పుడు అప్లై చేయాలమ్మా? when you are not able to identify that settlement is immediately or at a future date. Identification not possible అయినప్పుడు హింట్ యూస్ చేయాలి. క్లియర్? ఓకే, నోట్ చేసుకుంటా. నోట్ చేసుకున్నామా? హింట్ మీకు నచ్చినట్టు మీరు నోట్ చేయండి. నేను స్పెసిఫిక్ ఏం నోట్ చేయను. హింట్ ఉంది కదా, మీకు నచ్చినట్టు పర్ఫెక్ట్ ఆల్రెడీ నో నీడ్ టు రైట్. ఇచ్చిన ట్రాన్సాక్షన్ లో క్యాష్ అనే టర్మ్ ఉంటే దట్ ఈస్ ఏ క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్. ఓన్లీ పర్సన్ నేమ్ ఉంటే దట్ ఈస్ క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షన్. క్యాష్ లేదు, పర్సన్ నేమ్ కూడా లేదు, దట్ ఈస్ ఏ క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్. క్యాష్ ఉంది, పర్సన్ నేమ్ కూడా ఉంది, దట్ ఈస్ ఏ క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్. ఐ థింక్ సెకండ్ చెప్పిన క్లాస్. సో సెకండ్ చెప్పిన క్లాస్ లో ఒక 30 ఎగ్జాంపుల్స్ చూసాం మనం. నేమ్ ఆఫ్ ద లెడ్జర్ అకౌంట్ యూస్ చేసి కాంబినేషన్ ఆఫ్ అండ్ క్లాసిఫికేషన్. ఐడియా ఉందా? గుర్తుందా? టెల్ మీ నేచర్ ఆఫ్ సేల్స్. ఇన్కమ్ ఏనా? టెల్ మీ నేచర్ ఆఫ్ పర్చేస్. Expense. Tell me nature of sales return. Sales return nature కావాలి నాకు. మా సేల్స్ రిటర్న్ నేచర్ 2 కేసులో తీసుకొచ్చాము. వన్ ఈస్ సేల్స్ కి ఆపోజిట్ కదా సేల్స్ రిటర్న్. సేల్స్ కి ఆపోజిట్ సేల్స్ రిటర్న్. సో ఇన్కమ్ కి ఆపోజిట్ ఏంటమ్మా? ఎక్స్పెన్స్. ఆప్షన్ నెంబర్ 1 సేల్స్ రిటర్న్ ఎక్స్పెన్స్ లో ట్రీట్ చేయండి, ఎక్స్పెన్స్ ఇంక్రీజ్. Or else we can say that income decrease.
ఇన్కమ్ డిక్రీజ్. సో ఏదైనా ఒకటే ఫాలో అవుదాం. ఎక్స్పెన్స్, సేల్స్ ఇస్ ద ఇన్కమ్, సేల్స్ రిటర్న్ ఈజ్ ఎక్స్పెన్స్, ఆపోజిట్ ఆఫ్ ఇన్కమ్. పర్చేస్ నేచర్ ఏంటమ్మా? ఎక్స్పెన్స్. పర్చేస్ రిటర్న్ income, purchase return is income, or else expense decrease. So increase in income or else decrease in expense, treat cheyachamu, no issue, clear. But ultimately ga entry matram output same vastama, because expense decrease aina gaani credit, income increase aina credit. ikkada income increase aina credit, expense decrease aina credit. Okay na, same vastadi kada effect. Start chedam problems. ఈక్వేషన్ అప్రోచ్ క్లియర్ కదా. మా ఫస్ట్ ప్రాబ్లం ఒకటి, అంటే ఉన్న ట్రాన్సాక్షన్స్ లో లెడ్జర్ అకౌంట్స్ ఏంటి, వాటి నేచర్ ఏంటి, ఎఫెక్ట్ ఏంటి, ఓకేనా. డన్. ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 1. ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 1. షో మాకు చదివిస్తాను సార్ని బిలో మాకు. షో ద జర్నల్ ఎంట్రీస్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ట్రాన్సాక్షన్స్. ఏం షో చేయాలమ్మా? జర్నల్ ఎంట్రీస్. సార్ బ్యాటరీ ఇవ్వండి సార్, మధ్యలో డిస్టర్బెన్స్. బ్యాటరీ. సో ట్రాన్సాక్షన్ చదవమ్మా. May 1st, 4th, 7th, 8th, 10th, 15, 18, 24, 27, 30. సో మే మంత్ లో ఉన్న ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇచ్చారు. ఫస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్, Sohan started business with cash of rupees 45,000. Nothing but here Sohan is a owner. Owner ena. So Sohan started business with cash rupees 45,000. Nothing but capital brought into business. Capital brought into business. And then మా ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఒకటి ఫుల్ ఎలాబరేటెడ్ లెంత్. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఫెమిలియర్ అవ్వాలి కదా. ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 1. ఫస్ట్ ఏంటమ్మా, ఏం పాయింట్ చేయాలి? ఫస్ట్ అకౌంట్స్ ఇన్వాల్వ్డ్. నెక్స్ట్ నేచర్ ఆఫ్ అకౌంట్స్. నెక్స్ట్ మా ట్రెడిషనల్ అప్రోచ్ కాదు ఇది, మోడర్న్ అప్రోచ్. ఎఫెక్ట్ మా డెసిషన్ కూడా ఇక్కడే నోట్ చేద్దాం. ఎఫెక్ట్ విత్ డెసిషన్. అండ్ నెక్స్ట్ లాస్ట్ జర్నల్ ఎంట్రీ. లాస్ట్ ఏమో జర్నల్ ఎంట్రీ. ఫస్ట్ Sohan started business with cash. Tell me accounts involved. Cash account and capital account. మన ట్రాన్సాక్షన్ లో క్యాపిటల్ అనే టర్మ్ ఇవ్వరమ్మా. Sohan started business with cash and Sohan is a owner. Whatever amount invested by the owner in his business for the purpose of doing business is termed as a capital. Is termed as capital. So one is cash account, other one is capital account. Tell me nature of cash. Asset ena? Yes, nature of cash is asset. Next, nature of capital. Owner's equity. Enamadi? Owner's equity. Now tell me effect. Effect. Increase or decrease? Now completely business perspective lo think cheyandi. Cash is increasing, owner's equity is also increasing. So cash increase, owner's equity increase. Asset increase em cheyali? Owner's equity increase, credit. Asset increase, debit. Owner's equity increase, credit. Now tell me journal entry. Cash account debit to capital account. Cash account debit to capital
అకౌంట్. అమౌంట్ ఎంత? 45,000. పూజిత చెప్పమ్మా. నరేష్. నరేష్ ఎవరు కాదమ్మా, నరేష్. నరేష్. Being Sohan started business with cash 45,000. Very good, amma. Kuch. Being a business started with cash. Cash. Next. Doubt in the first transaction? No. Next. Again on May 1st. My in the first transaction. Next. Cash deposited into bank. Tell me, involved ledger accounts, cash account and a bank account. So cash account and bank account. Both are assets. Cash is asset. Even bank is also asset. If we deposited cash into bank, then our cash will decrease. Bank balance will increase. So cash decrease, bank balance increase. Asset decrease. Debit or credit? Credit. Asset increase. Debit. Now tell me journal entry. Bank account debit to cash account. Bank account debit to cash account. Bank account debit to cash account. Wow. 15,000. Total whole class never చెప్పలేదు. Tell me narration. చెప్పమ్మా పూజిత. Being cash deposited into bank. Being cash deposited into bank. About the second transaction. Next transaction number 3. Purchased goods worth rupees 4,000 and paid by check. Paid by check. My payment is made by cash, then affected ledger account will be cash account. Payment is made by check, affected ledger account will be check account. Bank account amma. Sir cash ante cash account annaru. Mar check unte check account kada. Check account amma. It's a bank account. It's a bank account. So affected ledger accounts, purchase account and bank account. Purchase nature entama. And then expense. Cash nature, asset. Now tell me effect with decision. Expense increase, debit or credit? Debit. Asset decrease, debit or credit? We are purchasing goods by paying check. That means our bank balance will reduce. Bank balance will decrease. So decrease, asset decrease, credit. Now tell me journal entry. Purchase account debit to bank account. Purchase account debit to bank account. How much? 4,000. Tell me narration. Being goods purchased and payment made by check. Being goods purchased and paid by check. Paid by check. అందరు సైలెంట్గా ఉండాలి. ఎవరినైతే క్వశ్చన్ అడుగుతాం వాళ్ళు మాత్రమే చెప్పాలి. ఓకేనా? 123. May 7th. ఏమైందమ్మా రోజు May 7th?
వర్షం పడ్డదా? ట్రాన్సాక్షన్ purchase office equipment of rupees 2500. Tell me affected ledger accounts. Mistake అయితే వచ్చి హాబీస్ దగ్గర పనిష్మెంట్ ఉందాం. అంతేనా? వెరీ గుడ్ అమ్మా. సో క్యాష్ అకౌంట్ అండ్ ఆఫీస్ ఎక్విప్మెంట్. మా ఆఫీస్ ఎక్విప్మెంట్ కూడా, మా ఆఫీస్ ఎక్విప్మెంట్ ఇంక్లూడ్స్ ఫర్నిచర్, కంప్యూటర్, సోఫా సెట్, చాలా ఉంటాయమ్మా, డిఫరెంట్ టేబుల్స్, చైర్స్. సో ఆఫీస్ ఎక్విప్మెంట్. Purchase of good అయితే we have to use purchase account. If it is purchase of asset, then we have to use a asset account. మర్చిపోయినావా? చూస్తా కేర్ఫుల్ అమ్మా. పర్చేస్ ఆఫ్ గుడ్ ఉంది అనుకోండి, పర్చేస్ అకౌంట్ యూస్ చేయాలి. పర్చేస్ ఆఫ్ అసెట్ అయితే asset account. Office equipment is a asset. Here we are purchasing asset. That means we have to use a asset account. Very good. 123. Nature. Asset. Cash is increasing or decreasing? Decreasing. Debit or creditor? Credit. Office equipment? Increasing. Debit. Now tell me journal entry. Very good. Encourage 123. Office encourage eva. Encourage చేసావా? ఎంకరేజ్ అమ్మా. వెరీ గుడ్. ఆఫీస్ ఎక్విప్మెంట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ అకౌంట్. కూర్చోమ్మా. వెల్కమ్ ఆల్వేస్. వచ్చేస్తాడా? ఆఫీస్ ఎక్విప్మెంట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ అకౌంట్. ఎంత? 2500. Tell me narration 123. Excellent, super. Being office equipment purchased by cash. Next, on May 8th, sold goods for cash. How much? 1200. Tell me involved ledger accounts. Sales account and cash account. So sales account and cash account. Fifth one. Sales account and cash account. Tell me nature. Sales is a income, cash asset. So sales is a income, cash is asset. Because of selling goods, our income will increase. Our income will increase. That means we have to debit or credit? Cheppandi. Credit. Asset increase or decrease? Increase. As we are selling goods, that means we receive cash. Cash will raise. So that means cash asset increase, debit. Now tell me journal entry. Cash account debit to sales account. Cash account debit to sales account. How much? 1200. Being goods sold for cash. Being goods sold for cash. Being goods sold for cash. Next, sold goods to Neeru. What name of the person? Neeru. Cash transaction or credit transaction? That is a credit transaction. Sold ante paid. Sale complete అయిందని అంతేనా? అమౌంట్ రిసీవ్ అయినట్టు కాదు కదా, అంతేనా? ఇమీడియట్ సెటిల్మెంటే కదా, చెక్ చేయండి.
కన్ఫ్యూజన్ అవుతుందరా? ట్రాన్సాక్షన్ చూడండి, పర్సన్ నేమ్ ఉందా, క్యాష్ ఉందా? ఓన్లీ పర్సన్ నేమ్, దెన్ దట్ ఈస్ ఏ క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షన్. In case a business entered with a credit transaction, in such a case name of the person should be recorded. అంతేనా? సో నేమ్ ఆఫ్ ద పర్సన్ ఏంటమ్మా? నీరు. వాటర్ లేవు అనుకుంటా. సో సోల్డ్ గూడ్స్ టు నీరు. టెల్ మీ ఎఫెక్టెడ్ లెజర్ అకౌంట్స్. నీరు అకౌంట్ అండ్ సేల్స్ అకౌంట్. నీరు అకౌంట్, సేల్స్ అకౌంట్. Neeru account and sales account. Tell me nature of Neeru. Asset ena? Sure. We are selling goods to Neeru. That means we have right to receive cash from Neeru. And then so then asset. Sales, income. Sales is a income. And tell me effect. Asset increase. Debit or credit? Debit amma. Asset increase, debit. వాటర్ తాగమ్మా కొంచెం, మర్చిపోయాను కదా, లేదు కదా. అసెట్ ఇంక్రీజ్, డెబిట్. నెక్స్ట్ ఇన్కమ్ ఇంక్రీజా డిక్రీజా? ఇంక్రీజ్. ఇన్కమ్ ఇంక్రీజ్, క్రెడిట్. నౌ టెల్ మీ జర్నల్ ఎంట్రీ. నీరు అకౌంట్ డెబిట్ టు సేల్స్ అకౌంట్. నీరు అకౌంట్ డెబిట్ టు సేల్స్ అకౌంట్. నీరు అకౌంట్ డెబిట్ టు సేల్స్ account. How much? 800 rupees. Being goods sold to Neeru. Being goods sold to Neeru. May 15th. Goods returned by Neeru worth rupees 150. మా ట్రాన్సాక్షన్ లో అది పర్చేస్ రిటర్నా సేల్స్ రిటర్నా ఇవ్వరు. క్వశ్చన్లు ఇచ్చారు, అది టర్మ్ ఏమన్నా సేల్స్ రిటర్న్ పర్చేస్ రిటర్న్ అని లేదు కదా. ఒకసారి ప్రీవియస్ ట్రాన్సాక్షన్ చూడమ్మా. గూడ్స్ సోల్డ్ టు నీరు. హియర్ గూడ్స్ రిటర్న్డ్ బై నీరు. అంటే నీరు అనే పర్సన్ గూడ్స్ రిటర్న్ చేస్తారు ఎవరికి? బిజినెస్ కి. దట్ మీన్స్ ప్రీవియస్ గా బిజినెస్ లో సేల్ కంప్లీట్ అయితేనే కదా రిటర్న్ వచ్చేది, అవునా కదా? వితౌట్ కంప్లీటింగ్ సేల్స్ హౌ రిటర్న్ విల్ బికేమ్? అంతేనా? అంతేనా? సో ప్రీవియస్ ట్రాన్సాక్షన్ లో వి సోల్డ్ గూడ్స్ టు నీరు, and now Neeru returning those goods to us. That means whatever goods sold by us to the Neeru, that will came back. That has came back. So goods returned by Neeru. ఇప్పుడు చెప్పండి, affected ledger account purchase return ఆ సేల్ రిటర్న్? సేల్స్ రిటర్న్. సో సేల్స్ రిటర్న్ అకౌంట్. అనదర్ లెడ్జర్ అకౌంట్ Neeru account. Neeru account. సేల్స్ రిటర్న్ నేచర్ ఏంటి? ఎక్స్పెన్స్ ఏనా? ఎస్, ఎక్స్పెన్స్. నీరు నేచర్ అసెట్. నీరు నేచర్ ఏంటమ్మా? అసెట్. నీరు నేచర్ ఏంటి? అసెట్. క్లియర్ కదా? ఇప్పుడు చెప్పండి, సేల్స్ రిటర్న్ ఎక్స్పెన్స్ ఇంక్రీజా డిక్రీజా? ఇంక్రీజ్. సేల్స్ రిటర్న్ ఎక్స్పెన్స్ ఇంక్రీజ్, ఆర్ ఎల్స్ we can take like income decrease. Income decrease. సో ఎక్స్పెన్స్ తీసుకుంటే ఇక్కడ ఏం నోట్ చేయాలమ్మా? ఇంక్రీజ్ నోట్ చేయాలి, దట్ ఈస్ డెబిట్. ఇన్ కేస్ మీరు ఇన్కమ్ అని తీసుకుంటే ఇన్కమ్ డిక్రీజ్ డెబిట్. ఎలాగైనా నోట్ చేయొచ్చు, బట్ అల్టిమేట్ గా డెబిట్ కదా చెక్ చేయండి, ఓకేనా? నౌ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ నీరు. అసెట్ ఇంక్రీజా డిక్రీజా? డిక్రీజ్. కన్ఫ్యూజన్ ఉందా? సార్ పక్క. నీరు డిక్రీజా ఇంక్రీజా? డిక్రీజ్. మనం సేల్ చేసినప్పుడు ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ సేల్ we have right to receive cash from Neeru. Because of this return, value of return of goods right expire అయిపోద్దామా? రైట్ విల్ ఎక్స్పైర్ because of goods returned by Neeru. Goods return చేసిన once goods were returned by the customer, then do we have right to receive cash for those goods? No. Cash receive చేసుకునే రైట్ ఉందా? No, that right will expire because of goods came back to us. రివర్స్ వచ్చేసినాయి goods. So whatever goods returned from the customer, received from the customer, for that amount, what right we have earlier, that will expire. Asset decrease. Asset
డిక్రీస్. నీరు దగ్గర నుంచి మళ్ళీ అమౌంట్ రిసీవ్ చేసుకునే రైట్ లేదు ఇంకా. టోటల్ అమౌంటా, ఓన్లీ గూడ్స్ ఏవైతే రిటర్న్ అయ్యో ఆ అమౌంట్ కి రైట్ లేదమ్మా మనకి. సో రైట్ ఏమైంది, ఎక్స్పైర్ అయింది. ప్రీవియస్ గా నీరు దగ్గర నుంచి రిసీవ్ చేసుకున్న రైట్ ఉందని చెప్పి అసలు నోట్ చేసాం మనం. ఇప్పుడు బికాస్ ఆఫ్ దిస్ రిటర్న్ వాట్ ఎవర్ రైట్ వీ హ్యావ్ దట్ హ్యాస్ బీన్ expired because of this return. Right expire means asset decrease. Right expire means asset decrease. So asset decrease credit. Asset decrease credit. Tell me journal entry. Sales return account debit to Neeru account. Sales return account debit to Neeru account. Sales return account debit to Neeru account. How much? 150. Being goods returned by Neeru. Being goods returned by Neeru. Next transaction. Sohan withdrawn 8,000 for personal use in cash. In case of personal use, రావాల్సిన లెజర్ అకౌంట్ ఏమో బ్రెయిన్ లోకి. డ్రాయింగ్స్ అకౌంట్ చెప్పండి. ఇన్వాల్వ్ లెజర్ అకౌంట్స్, డ్రాయింగ్స్ అకౌంట్ అండ్ క్యాష్ అకౌంట్. డ్రాయింగ్స్ అకౌంట్, క్యాష్ అకౌంట్. డ్రాయింగ్స్ నేచర్ ఏంటమ్మా, ఓనర్స్ ఈక్విటీ. Owner's equity increase or decrease? Decrease. When owner's equity decreases, then debit or credit? Debit. Debit. Next cash. Cash asset. Asset decrease or increase? Decrease. Think from the perspective of the business. Business perspective. Business or cash decrease. So cash decreases, debit or credit? Credit. Now tell me journal entry. Drawings account debit to cash account. Drawings account debit to క్యాష్ అకౌంట్. మీరు చూసుకుంటే ట్రెడిషనల్ అప్రోచ్, ఈక్వేషన్ అప్రోచ్ రెండు కంపేర్ చేస్తే వన్స్ ఫెమిలియర్ అయిపోయిన తర్వాత ఈక్వేషన్ అప్రోచ్ సింపుల్ గా అయిపోద్దాము. ఓకేనా? బట్ ఇనిషియల్ స్టేజ్ లో కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ ఉండొచ్చు. ట్రెడిషనల్ అప్రోచ్ నుంచి సడన్ గా ఈక్వేషన్ అప్రోచ్ షిఫ్ట్ అవుతున్నాం కదా, సో కొంచెం టైం పట్టే ఛాన్స్ ఉంది. బట్ వన్స్ ఫెమిలియర్ అయిపోయిన తర్వాత సింపుల్ గానే ఉంటుంది. సో డ్రాయింగ్స్ ఓనర్స్ ఈక్విటీ డిక్రీస్ డెబిట్, క్యాష్ అసెట్ డిక్రీస్ క్రెడిట్. సో డ్రాయింగ్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ అకౌంట్. హౌ మచ్? 8,000. Narration. Being cash withdrawn by owner for personal use. Being cash withdrawn by Sohan for personal use. సిక్స్త్ నీరు అకౌంట్ పెట్టి సేల్సా? మా క్యాష్ అనే టర్మ్ యూస్ చేయలే కదా. ఏదమ్మా సోల్డ్ గూడ్స్ నీరు 800 పే చేసినట్ట, సేల్ కంప్లీట్ అయినట్ట. మా సోల్డ్ గూడ్స్ అంటే మనీ వచ్చినట్ట? నో, గూడ్స్ ఇచ్చేసాం. క్వశ్చన్ లో అమౌంట్ సెటిల్మెంట్ అనేది ఇచ్చారా? నో. మా సేల్ కంప్లీట్ అయిందంటే క్యాష్ వచ్చినట్టు కాదు. వీఆర్ ఫాలోయింగ్ అక్రూవల్ కాన్సెప్ట్. మా బిగ్ అక్రూవల్ కాన్సెప్ట్ నథింగ్ బట్ irrespective of cash received or cash paid, if transaction occur, it should be recorded. If transaction occur, it should be recorded. Sold goods for cash అని ఉందా? For తర్వాత cash అనే term ఉందా? No, there is no term called cash. Then in such a case, that should be treated as credit transaction. ఎలా ట్రీట్ చేయాలమ్మా? Credit transaction. Cash అనే term ఉంటేనే that is a cash transaction. If there is no term cash in a transaction, then such transaction should be classified as credit transaction. Clear? Next,
May 24. Paid salaries. Paid ante meaning endama? Settlement completed. Settlement completed. Adi salary payable salary paid? Salary paid. Tell me affected ledger accounts. Salaries account and cash account. Salaries account and cash account. Salaries account and cash account. Tell me nature of salaries. Salaries expense, cash is a asset. Expense increase or decrease? Increase. Expense increase. Debit. Next cash asset decrease. Okay na. Salary is a expense. Expense is increasing. Then we have to debit. Cash is asset. Asset is decreasing. Then we have to credit. So entry salaries account debit to cash account. Salaries account debit to cash account. Amount 2,500. Being salaries paid. Being salaries paid. Next transaction number 10. Office paid office rent. Affected ledger accounts. Office rent account, cash account. Office rent account, cash account. Office rent account, cash account. Expenses and ma office rent nature. Expense na expense. Cash account nature asset. Expense increase na. So expense increase debit. Cash increase or decrease? Decrease. Cash decrease credit. So tell me journal entry. Office rent account debit to cash account. Expense increase debit, cash asset decrease credit. Cash asset decrease credit. So office rent account debit to cash account. How much? 1,200. Being office rent paid. Being office rent paid. Next transaction number 11. Paid telephone bill 2,700 by check. Tell me affected ledger accounts. Telephone bill expenses or else telephone expenses. Okay, telephone bill expenses account debit. So telephone bill expense account and a bank account. Telephone bill account and a cash or bank. Ma here payment is made by check. That means affected ledger account will be bank. Telephone bill expense asset. Expense. Bank is a asset. Tell me effect. Expense increase. Asset decrease. Expense increase. Debit. Asset decrease. Credit. Tell me journal entry. Telephone bill account debit to bank account. $2,500. 700? Okay, 700. 2,700. Being telephone bill amount paid by check. Paid by check. Okay, na total 11 transactions. Clear? మా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నుంచి ఎఫెక్టెడ్ లెడ్జర్ అకౌంట్స్ నేచర్ ఎఫెక్ట్ నోట్ చేయం మనం ఓన్లీ జర్నల్ ఎంట్రీ నోట్ చేస్తాం సో చాలా కేర్ఫుల్ గా ఉండాలి ఓకేనా మా 11 ట్రాన్సాక్షన్ ఏదైనా డౌట్ ఉందా 11 ట్రాన్సాక్షన్ లో
మీరు ఇందులో ప్రాక్టీస్ చేయాల్సిన పాయింట్ ఏదైనా ఉంటే దట్ ఈస్ సేల్స్ రిటర్న్. కేర్ఫుల్ గా ఉండాలి. బికాస్ ట్రాన్సాక్షన్ లో మెన్షన్ చేయరమ్మా దట్ ఈస్ సేల్స్ రిటర్న్ పర్చేస్ రిటర్న్ అనేది. దట్ వీ నీడ్ టు ఐడెంటిఫై. మనం ఐడెంటిఫై చేయాలమ్మా. ఓకేనా? క్లియర్? 11 transactions. Example number 1 completed. Next. Example number 2. Example number 2. My example number 2. మా ఫార్మాట్ లో నోట్ చేయాలి. ఫార్మాట్ జర్నల్ ప్రాపర్, డేట్, పర్టికులర్స్, ఎల్ఎఫ్, డెబిట్ అమౌంట్, క్రెడిట్ అమౌంట్. ఫార్మాట్ నోట్ చేయడం. ఏంటమ్మా? ఎంటీగానే ఉంచడమ్మా. క్వశ్చన్ లో ఇస్తే ఒకవేళ ఇన్ కేస్ ఎల్ఎఫ్ నెంబర్ ఏమైనా డిఫరెన్స్ నెంబర్ ఇస్తే అది నోట్ చేయాలి. అదర్వైజ్ నో నీడ్. జస్ట్ నెంబర్ ఇస్తారు అంతే. ఓకేనా? ఫార్మాట్ జంప్. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ డేట్ ఇచ్చారా? ఎస్ డేట్. డేట్. నెక్స్ట్ పర్టికులర్స్. ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 2. ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 2 నేనేం చెప్పట్లేదు, మీరే చేయాలి. ఓకేనా? సెల్ఫ్ గా ట్రై చేయండి అమ్మా. ఇన్ కేస్ ఎవరికైనా డౌట్ ఉందంటే జస్ట్ రైస్ హ్యాండ్. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ టు ఆల్. ఓకేనా? సంగీత ఎవరన్నారు? సంగీత. సంగీత స్టార్టెడ్ బిజినెస్ విత్ 25,000 డిపాజిట్. నాకు ఆన్సర్ చెప్పొద్దు, మీరు చేయండి. సంగీత స్టార్టెడ్ బిజినెస్ విత్ రూపీస్ 25,000 డిపాజిటెడ్ విత్ బ్యాంక్. నార్మల్ గా ఇప్పటి వరకు చూసిన ప్రతి ట్రాన్సాక్షన్ లో ఓనర్ క్యాష్ తీసుకొచ్చారమ్మా. ఓనర్ తీసుకొచ్చిందేనమ్మా క్యాష్. ఇక్కడ ఓనర్ క్యాష్ తీసుకొస్తేనే క్యాపిటల్ అంటారా? బిజినెస్ కి ఓనర్ ఏది తీసుకొచ్చినా క్యాపిటల్ అనమ్మా. అది క్యాష్ అవ్వచ్చు, బ్యాంక్ అవ్వచ్చు, సమ్ అనదర్ అసెట్ అవ్వచ్చు. ఎగ్జాంపుల్ ఫర్నిచర్ తీసుకొచ్చారమ్మా ఓనర్. ఓనర్ ఫర్నిచర్ తీసుకొచ్చారు ఫర్ బిజినెస్ పర్పస్. ఈవెన్ దో ఫర్నిచర్ బ్రాట్ బై ద ఓనర్ ఫర్ బిజినెస్ ఇస్ కాల్డ్ క్యాష్ ఒకటే కదమ్మా, ఏది తీసుకొచ్చినా కానీ క్యాపిటల్ అవుతుంది అది. ఓకేనా? క్లియర్? లయబిలిటీసా? మా ఓపెనింగ్ ఎంట్రీ వస్తే అది డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకేనా? బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయాలంటే ఏదో ఒకటి ఉండాలి కదా. లయబిలిటీస్ తీసుకుని లయబిలిటీ వస్తుంది. ఏంటమ్మా? ఇప్పుడు అప్పు తీసుకొని బిజినెస్ పెడితే అని అంటున్నారు. అప్పు ఎలా వచ్చింది? క్యాషే కదా. క్యాష్ పట్టు. ఇన్ కేస్ బిజినెస్ నేమ్ మీద లోన్ తీసుకుని అనుకోండి, అది క్యాపిటలే అవ్వదు. అంతే కదా. ఓనర్ పర్సనల్ గా లోన్ తీసుకున్నాడమ్మా. తీసుకున్న లోన్ అమౌంట్ ని బిజినెస్ లోన్ తో సంబంధం లేదు. బిజినెస్ ఇస్ డిఫరెంట్, ఓనర్ ఇస్ డిఫరెంట్. ఓకేనా? టెల్ మీ ఎఫెక్టెడ్ లెడ్జర్ అకౌంట్స్. ఎంట్రీ అడుగుతామా? ఎఫెక్టెడ్ లెడ్జర్ అకౌంట్స్ చెప్పండి. బ్యాంక్ అకౌంట్ అండ్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ అంతేనా? బ్యాంక్ అకౌంట్, క్యాపిటల్ అకౌంట్. నేచర్ ఏంటమ్మా? బ్యాంక్ అసెట్. ఇంక్రీజా డిక్రీజా? బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఇంక్రీజా డిక్రీజా? ఇంక్రీజ్. సో దట్స్ వై డెబిట్. సో బ్యాంక్ asset increase debit. Capital owner's equity increase credit. The first entry answer ఏమవుతుందమ్మా? Bank account debit to capital account. Date of transaction February 1st.
bank account debit to cash account, capital account. How much? 25,000. My narration మీరు నోట్ చేయండి అమ్మా. నేను నోట్ చేయట్లేదు, మీరు నోట్ చేయండి. Being business started with a bank balance of rupees 25,000. Next transaction date February 2nd. Purchased goods from Neeru. Cash transaction, credit transaction. Credit transaction. In such a case, we have to use ledger name called Neeru account. Tell me affected ledger accounts. Purchase account and Neeru account. Purchase is a expense. Increase or decrease? Increase. What we have to do? Debit or credit? Purchase, it is an expense. Expense increase. Debit. So purchase account debit. Automatically Neeru account will be credited. But direct automatically note cheyakandi, think cheyandi. Neeru. We purchase goods from Neeru. That means we have obligation to pay to Neeru. Neeru is a liability. Liability increase or decrease? Increase. Liability increase. Debit or credit? Credit. So purchase account debit to Neeru account. Purchase account debit to Neeru account. Amount enta? 13,000. 13,000. Next transaction date February 6th. Transaction demo. Sold goods for rupees 14,000. Tell me cash transaction or credit transaction? Cash credit. Cash transaction, right? Person name unda? No. Cash in a term unda? No. That means that is a cash transaction. Affected ledger accounts. Cash account and sales account. Cash is a asset. Asset will increase. Sales is a income. Income will increase. Now tell me entry. Cash account debit to sales account. Asset increase debit. Income increase credit. Cash account debit to sales account. How much amount? 14,000. Tell me narration. Being goods sold for cash. మీరు narration note చేయాలి. Being goods sold for cash. Next transaction date February 8th. Sold goods worth rupees 2,000 and received by check. And received by check. Tell me whether this is a cash transaction or credit transaction. Cash transaction మా cash transaction meaning ఏంటమ్మా? Cash రావాలనా? Settlement complete అయిందా లేదా? If settlement complete, then that is a cash transaction. My settlement may be in the cash form or else a check form. Okay na? So your settlement is in check. Cash transaction kada? Avuna kada? My cash transaction అంటే settlement cash transaction అంటే it's maybe either bank or cash. Okay na? So affected ledger accounts, sales account and bank account. Sales account and bank account. Bank is a asset. Asset increase debit. And then bank is a asset. Asset increase debit. So bank account debit. Bank account debit. డిపాజిట్ కాలేదంటే అది బీఆర్ఎస్ లో డిస్కస్ చేద్దాం మనం. ఓకేనా? ఇప్పుడు అంత డెప్త్కి వెళ్ళకు. ఓకేనా? చెక్ రిసీవ్ అయింది. రిసీవ్ అయిన వెంటనే మనం మన క్యాష్ బుక్ లో నోట్ చేసుకుంటాము. ఓకేనా? ఇది మన బుక్సే కదా? అవునా కదా? వెళ్ళకులు. ఓకేనా? డిపాజిట్ అయితే బ్యాంక్ రికార్డ్ చేస్తారు. సో బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు సేల్స్
అకౌంట్. అమౌంట్ ఎంత? అమౌంట్ 2000. Tell me narration. Being goods sold and received through check. Amount received through check. Next transaction date February 11th. February 11th. Purchased machine costing 6,000 and paid in cash. చెప్పండి, లెడ్జర్ అకౌంట్ చెప్పండి అమ్మా. మెషిన్ అకౌంట్ అండ్ క్యాష్ అకౌంట్. పర్చేస్ అకౌంట్ యూజ్ చేస్తారా? నో, ఇట్ ఈస్ పర్చేస్ ఆఫ్ asset. In such a case we have to use a ledger called asset account. So purchase of machine అంటే ఏ అకౌంట్ యూజ్? పర్చేస్ అకౌంట్ మెషిన్ అకౌంట్? మెషిన్ అకౌంట్ యూజ్ చేయాలి. ఏ అకౌంట్ యూజ్ చేయాలమ్మా? మెషిన్ అకౌంట్. సో మెషిన్ అకౌంట్ అండ్ cash account. Machine is a asset, cash is also a asset. Machine is increasing, cash is decreasing. Asset increase debit, asset decrease credit. So machine account debit to cash account. Machine account debit to cash account. How much amount? 6,000. Next transaction date February 15th. February 15th. Listen careful. Chudam. Goods returned by customer of rupees 1,500 and cash refunded to him. Tell me whether the transaction is for sales return or purchase return. Returned by customer. That means previously we sold goods to. Previous transaction question lo ichara? No, ఇవ్వలేదమ్మా. ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ లో గూడ్స్ రిటర్న్ బై నీరు అంటే మనం ఏం చేసాం? ప్రీవియస్ ట్రాన్సాక్షన్ చెక్ చేసి we sold goods to Neeru, that means now goods returned by Neeru, that means that is a sales return అని చెప్పాం మనం. బట్ ఈ క్వశ్చన్ లో ప్రీవియస్ గా సేల్ చేసామని ఇచ్చారా కస్టమర్స్ కి? స్పెసిఫిక్ గా ఏమి ఇవ్వలేదు. ఇక్కడ చూడండి, గూడ్స్ రిటర్న్ బై కస్టమర్ అంటే మన కస్టమర్ మనకి రిటర్న్ చేసాడు. మన కస్టమర్ మనకి రిటర్న్ చేసాడు అంటే ప్రీవియస్ గా కస్టమర్ కి సేల్ చేసి ఉంటాం కదా. That means that is a sales return. Tell me nature of sales return. Expense, effect, increase or decrease? Increase, debit or credit? Sales return, it is a expense, expense increase, debit, expense increase, debit. And payment, cash payment చేస్తాం కదా. Cash is a asset, asset decrease, credit. Entry ఏమొస్తుంది? Sales return account debit to cash account. Sales return is a expense, it increases, so debit. Sales return account debit. How much? 1,500. So goods return వచ్చాయి, cash refund చేసామంట. That means cash is a asset, asset decreasing. Debit or credit? Credit. So to cash account 1,500. 1,500. Sales return account debit to cash account. Clear? Next. February 19. Sangeeta withdrawn 3,000 from bank for private use. So affected ledgers will be drawings account and cash account or bank account? Bank account. Cash account or bank account? Bank account. So drawings is a owner's equity. Owner's equity will increase or decrease? Chepandi. Because of drawings our owner's equity will increase or decrease? Decrease. Decrease. Owner's equity decrease. Withdraw చేసిన అమౌంట్ ఇంక్రీజ్ అయితే ఓనర్స్ ఈక్విటీ డిక్రీజ్ అవుతుంది. సో ఓనర్స్ ఈక్విటీ డిక్రీజ్ డెబిటా క్రెడిటా? డెబిట్. సో February 19
drawings account debit as the owner's equity decreases. ఎలా డిక్రీజ్ అయిందమ్మా? క్యాష్ డిక్రీజ్ అయిందా, బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ డిక్రీజ్ అయిందా? బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ డిక్రీజ్ అయింది. సో బ్యాంక్ ఇస్ ఏ asset, asset decreases, debit or credit? Credit. So to bank account amount ఎంత? 3,000. Next transaction February 21st. Returned goods to Neeru. Purchase return, sales return. Returned goods to Neeru ki return చేసాం మనం. We returned goods. ఆ గూడ్స్ మనం ప్రీవియస్ గా పర్చేస్ చేసి ఉంటాం, ఇప్పుడు రిటర్న్ చేస్తాం. పర్చేస్ రిటర్న్, సేల్స్ రిటర్న్ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకూడదు. రిటర్న్డ్ గూడ్స్ టు నీరు అనుకుంటే దట్ ఈస్ ఏ పర్చేస్ రిటర్న్. ఫర్ సపోజ్ రిటర్న్డ్ గూడ్స్ బై కస్టమర్ అంటే దట్ ఈస్ ఏ సేల్స్ రిటర్న్. బై అని ఉంటే దట్ ఈస్ ఏ సేల్స్ రిటర్న్. టు అని ఉంటే దట్ ఈస్ ఏ పర్చేస్ రిటర్న్. రిటర్న్డ్ గూడ్స్ టు నీరు. రిటర్న్ గూడ్స్ టు నీరు. అమౌంట్ ఎంత? 3,200. Now tell me affected ledger accounts. Purchase return account and Neeru account. Cash kadamma. Purchase return account and Neeru account. Tell me nature of purchase return. Nature of purchase return. Income increase or decrease? Increase. Income increase the debit or credit? Income increase, debit or credit? Credit. So that's why to purchase return account. Because of this purchase return, whatever goods returned to Neeru, for that goods we don't need to pay amount. Pay చేయాల్సిన అవసరం లేదు. That means liability decrease. Liability ఏంటో ఇక్కడ Neeru account. Neeru is a liability, right? Previous గా Neeru దగ్గర నుంచి purchase చేసాము మనం. That is a transaction number 2. February 2nd purchase account debit Neeru అని నోట్ చేసాం మనం. నోట్ చేసామా లేదా? Neeru is a liability. Liability increase, credit 13,000. ఇప్పుడు గూడ్స్ రిటర్న్ చేస్తున్నాం. రిటర్న్ చేసిన గూడ్స్ కి అమౌంట్ పే చేస్తారా? నో. ఆ గూడ్స్ రిటర్న్ చేసిన గూడ్స్ కి దాని రేటెడ్ అమౌంట్ పే చేయాల్సిన నెసరీ లేదు. దట్ మీన్స్ లయబిలిటీ డిక్రీజెస్. లయబిలిటీ డిక్రీజ్ అయితే డెబిటా క్రెడిటా? డెబిట్. సో Neeru అకౌంట్ డెబిట్. Transaction date February 25th. Sorry, February 21st. Amount 3,200. 3,200. Next, paid wages amounted to 1,000. Paid wages already first question చూసాం మన exam. Wages paid affect accounts, wages account and cash account. Wages is a expense increase, debit. Cash is a asset decrease, credit. So entry wages account debit to cash account. Wages account debit to cash account. February 25th. డిస్కస్ చేయకండి, మా క్లాస్లో డిస్కస్ చేయకండి. మీకు ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉంటే నన్ను అడగండి, నేను చెప్తాను. సో వేజెస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ అకౌంట్. హౌ మచ్? 1,000. Next transaction number February 25th. Received commission. February 27th. Received commission. Cash account and commission account. Cash is the asset increase, debit. Commission is a income increase or decrease? Increase. So debit or credit? Credit. So tell me entry cash account debit to commission account.
So February 27th, cash account debit to commission account. How much? 2000. మరి సపోజ్ అక్కడ కమిషన్ పెయిడ్ అని ఉంటే అప్పుడు ఎంట్రీ ఏమొస్తామా? కమిషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్. కమిషన్ పెయిడ్ అంటే దట్ ఈస్ ఏ ఎక్స్పెన్స్. కమిషన్ రిసీవ్డ్ అంటే దట్ ఈస్ ఏ ఇన్కమ్. నెక్స్ట్ February 27 salary paid entry. Salary account debit to cash. Salary is a expense, expense increase debit. Cash is asset, asset decrease credit. Entry salary account debit to salary account debit to cash 600 and 600. Next, paid to Neeru. చెప్పండి, పెయిడ్ టు నీరు. నీరు నేచర్ ఏంటమ్మా? అసెట్, లయబిలిటీ, ఎక్స్పెన్స్, ఇన్కమ్? లయబిలిటీనా? ట్రాన్సాక్షన్ నెంబర్ 2 చూడండి అమ్మా. పర్చేస్ గుడ్స్ ఫ్రమ్ నీరు. నీరు ఇస్ ఏ లయబిలిటీ, లయబిలిటీ ఇంక్రీస్ క్రెడిట్. ఇప్పుడు ఏం చేసాము? నీరుకు పే చేసాం. దట్ మీన్స్ అవర్ లయబిలిటీ డిక్రీజెస్. లయబిలిటీ డిక్రీజ్ డెబిట్, లయబిలిటీ డిక్రీజ్ డెబిట్. సో నీరు అకౌంట్ డెబిట్. ఎలా డిక్రీజ్ అయినా లయబిలిటీ? బై పేయింగ్ క్యాష్. క్యాష్ ఇస్ అసెట్, అసెట్ డిక్రీజ్ క్రెడిట్. నౌ టెల్ మీ జర్నల్ ఎంట్రీ. నీరు అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ అకౌంట్. Neeru account debit to cash account. February 2nd రోజు we purchased goods from Neeru. That means we created a obligation that 13,000 need to pay to Neeru. Neeruకి 13,000 pay చేయాలి. On February 27th we paid 7,000 to Neeru. అంటే 7,000 liability ఏమైందమ్మా? డిక్రీజ్ అయిందా? 7,000 liability decreases. Liability decrease అయితే ఏం చేయాలి? డెబిటా క్రెడిటా? డెబిట్. So that's why Neeru account debited. February 28th. February 27 మళ్ళీ చెప్పాలమ్మా? ఓకే ఫైన్. మా February 27 ట్రాన్సాక్షన్ వరకు డౌట్ ఉందా? February 27th చూడమ్మా. పేమెంట్ మేడ్ టు నీరు ఉందేనా? పెయిడ్ టు నీరు. ఎఫెక్టెడ్ లెడ్జర్ అకౌంట్ చెప్పండమ్మా. Neeru account and cash account. Neeru account, cash account. Neeru asset, liability, expense, income తెలియాలి. ఒకసారి ప్రీవియస్ ట్రాన్సాక్షన్స్కి వెళ్ళండి. ట్రాన్సాక్షన్ నెంబర్ 2 చూడమ్మా. పర్చేస్ గూడ్స్ ఫ్రమ్ నీరు. అక్కడ పర్చేస్ అకౌంట్ అండ్ నీరు అకౌంట్. నీరు లయబిలిటీ అసెటా? లయబిలిటీ అసెటా? లయబిలిటీ. అక్కడ ఏం చేసాం? మనం ఆబ్లిగేషన్ క్రియేట్ చేసాం. We have obligation to pay to Neeru. We have obligation to pay to Neeru. ట్రాన్సాక్షన్ February 27th రోజు నీరుకు పే చేసాం. ఆబ్లిగేషన్ డిక్రీజ్ అయిందా లేదా? ఎస్. లయబిలిటీ డిక్రీజ్. లయబిలిటీ డిక్రీజ్ అయితే ఏం చేయాలి? డెబిట్. సో దట్స్ వై నీరు అకౌంట్ డెబిటెడ్. ఎలా డిక్రీజ్ అయింది లయబిలిటీ? బై పేయింగ్ క్యాష్. బై పేయింగ్ క్యాష్. క్యాష్ ఇస్ ఏ అసెట్. అసెట్ డిక్రీజ్ అయిందా ఇంక్రీజ్ అయిందా? డిక్రీజ్ అయింది. మరి అసెట్ డిక్రీజ్ అయితే ఏం చేయాలి? క్రెడిట్ చేయాలి. సో దట్స్ వై Neeru account debit to cash account. Neeru account debit to cash account. Next February 28th transaction. Paid general expenses 1,800 and stationery 200. Michael చూడమ్మా. 2 different transactions, same transactions ఉన్నాయి. అంతే కదా? Paid for general expense separate transaction, paid for stationery separate transaction. ఆ 2 transactions కలిపి ఒకే దాంట్లో ఇచ్చారు. ఓకేనా? ఇక్కడ జర్నల్ ఎంట్రీ 2 separate ఎంట్రీస్ లా పాస్ చేయొచ్చు. ఆర్ ఎల్స్ ఆ 2 separate ఎంట్రీస్ ని కంబైన్ చేసి కూడా పాస్ చేయొచ్చమ్మా. ఫస్ట్ సపరేట్ గా చూద్దాం. Paid for general expense. Tell me entry for that.
General expenses to cash. General expenses to cash. How much? 1800, 1800. Paid for stationery, entry. Stationery account debit to cash account. Stationery account debit to cash account. 200, 200. మనం ఈ టూ ఎంట్రీస్ ని కంబైన్ చేసి నోట్ చేయాలి. ఇప్పుడు మనం టూ ఎంట్రీస్ ని కంబైన్ చేయాలమ్మా. ఓకేనా? మీరు ఏం నోట్ చేయకండి, జస్ట్ ఆల్రెడీ నోట్ చేస్తుంటే ఓకే, నోట్ చేయకపోతే జస్ట్ చూడండి అంతే. ఫస్ట్ ఎంట్రీ ఏంటమ్మా? జనరల్ ఎక్స్పెన్సెస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ 1800, 1800. సెకండ్ ఎంట్రీ ఏంటి? స్టేషనరీ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ 200, 200. ఇప్పుడు టూ ఎంట్రీస్ ని కంబైన్ చేయాలి. సో ఫస్ట్ ఎంట్రీలో డెబిట్ ఏముందమ్మా? జనరల్ ఎక్స్పెన్సా? సో జనరల్ ఎక్స్పెన్సెస్ అకౌంట్ డెబిట్. సెకండ్ ఎంట్రీలో డెబిట్ ఏముందమ్మా? స్టేషనరీ. సో స్టేషనరీ అకౌంట్ ఆల్సో డెబిట్. జనరల్ ఎక్స్పెన్సెస్ 1800, స్టేషనరీ 200. ఫస్ట్ ఎంట్రీ క్రెడిట్ ఏముందమ్మా? క్యాష్. సో టు క్యాష్ హౌ మచ్? 1800. సెకండ్ ఎంట్రీలో క్రెడిట్ ఏముందమ్మా? క్యాష్. టు క్యాష్ 200. టూ క్యాష్ రెండు సేమ్ ఉన్నాయి కదా. సో దట్స్ వై strike off one cash, add this 200 to this 1800. Then entry will be 2000. అంటే ఎప్పుడైతే డెబిట్ కానీ క్రెడిట్ కానీ టూ సపరేట్ ఎంట్రీస్ కంబైన్ చేస్తున్నామో, సేమ్ అకౌంట్ ఉంటే ఓన్లీ వన్ అకౌంట్ తీసుకోండి, అమౌంట్ విల్ బి యాడెడ్. అమౌంట్ షుడ్ బి యాడెడ్. అమౌంట్ యాడ్ చేయడమ్మా. డెబిట్ జనరల్ ఎక్స్పెన్సెస్, డెబిట్ స్టేషనరీ. క్రెడిట్ క్యాష్ ఓన్లీ వన్ క్యాష్ తీసుకోండి, అమౌంట్ మాత్రం టోటల్ చేయండి. దట్ ఈస్ 2000. మా ఈ ఎంట్రీని మనము కంబైన్డ్ ఎంట్రీ అంటాం. ఏమంటామా? కంబైన్డ్ ఎంట్రీ, కాంపౌండ్ ఎంట్రీ. కాంపౌండ్ ఎంట్రీ టూ డిఫరెంట్ ఎంట్రీస్ ని క్లబ్ చేసి ఓన్లీ వన్ ఎంట్రీలా పాస్ చేస్తున్నాం. ఏమన్నామా దాన్ని? కాంపౌండ్ ఎంట్రీ. ఎంట్రీ చెప్పండి ఇప్పుడు. జనరల్ ఎక్స్పెన్సెస్ అకౌంట్ డెబిట్ 1800, స్టేషనరీ అకౌంట్ డెబిట్ 200, టు క్యాష్ 2000. Being general expense and stationery paid. Being general expenses and stationery paid. Being general expenses and stationery paid. Clear? Ever doubt on the? So example 1 and example number 2 completed. Next example number 3. ఒకసారి చూడండి. ఏం నోట్ చేయాలి? జస్ట్ వినండి. ఏమి నోట్ చేయాలి? జస్ట్ వినండి. ఏమి నోట్ చేయాలి? జస్ట్ వినండి అంతే. స్టోరీ కదమ్మా, స్టోరీ వద్దాం ఇప్పుడు. కొంచెం గ్యాప్ ఇవ్వాలి. ఓకేనా? డిస్కౌంట్ తెలుసా మీకు? డిస్కౌంట్ టెల్ మీ నేచర్ ఆఫ్ డిస్కౌంట్. అలౌడా రిసీవ్డా తెలియాలి కదా. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అలౌడ్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రిసీవ్డ్, ఇన్కమ్. అది క్లియర్ కదా. అలౌడ్ ఈజ్ ఏ ఎక్స్పెన్స్. వావ్. రిసీవ్డ్ ఈజ్ ఏ ఇన్కమ్. మా డిస్కౌంట్ లో 2 టైప్స్ ఉంటాయమ్మా. వన్ ఈస్ డిస్కౌంట్ అలౌడా. మా డిస్కౌంట్ ఈస్ క్లాసిఫైడ్ into 2 types. That is trade discount. Second one is cash discount. Trade discount and cash discount. మా ట్రేడ్ డిస్కౌంట్ ఇగ్నోర్ చేయాలి, అకౌంట్ చేయకూడదు. నీ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ లో, ఇన్ యువర్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్, వేర్ ఎవర్ డిస్కౌంట్ రిసీవ్డ్ ఆర్ డిస్కౌంట్ అలౌడ్ ఇస్ రికార్డెడ్, దట్ డిస్కౌంట్ ఇస్ ఏ క్యాష్ డిస్కౌంట్. దట్ ఈస్ నాట్ ట్రేడ్ డిస్కౌంట్. అది ట్రేడ్ డిస్కౌంట్ కాదమ్మా, క్యాష్. సార్ అసలు ట్రేడ్ డిస్కౌంట్ అంటే ఏంటి సార్?
మా ట్రేడ్ అంటే తెలుసా మీకు? బయింగ్ అండ్ సెల్లింగ్ ఆఫ్ గుడ్స్ అంతేనా ట్రేడ్ అంటే? డిస్కౌంట్ అలౌడ్ ఫర్ టు సేల్. డిస్కౌంట్ అలౌడ్ టు సేల్. క్యాష్ డిస్కౌంట్ అంటే డిస్కౌంట్ అలౌడ్ టు రిసీవ్ క్యాష్. డిస్కౌంట్ అలౌడ్ టు రిసీవ్ క్యాష్. స్టార్టింగ్ లో మీకు అర్థం అవడం కోసం నేను దసరా, దీపావళి, సంక్రాంతి, న్యూ ఇయర్, ధమాకా సేల్, ఫ్లాట్ 50 అని చెప్పా కదా. మాది డిస్కౌంట్ ఏమో, బట్ దట్ డిస్కౌంట్ ఇస్ అ ట్రేడ్ డిస్కౌంట్. అది అకౌంట్ చేయకూడదు. అది అకౌంట్ చేయకూడదమ్మా. ఓకేనా? సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్, 1 షర్ట్ 2000 rupees. 1 shirt 2000 rupees. Offer flat 50%. Flat 50%. But tell me sale value of shirt 1000. So South India shopping mall goods sold 1000 అని నోట్ చేయాలి. డిస్కౌంట్ నోట్ చేయకూడదు. అసలు డిస్కౌంట్ ని నోట్ చేయకూడదు. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఆ ఫ్లాట్ 50% ఆఫర్ ఇవ్వడానికి మీది ఎఫర్ట్ ఏమైనా ఉందా? అది ఎవరు ఇచ్చినమ్మా? షాప్ కీపర్ హీ హిమ్సెల్ఫ్ అలవింగ్ డిస్కౌంట్. దేనికోసం అమ్మా? సేల్స్ ఇంక్రీజ్ చేసుకోవడం కోసం, సేల్స్ క్వాంటిటీ ఇంక్రీజ్ చేయడం కోసం. బ్రాండ్ ఫ్యాక్టరీ తెలుసా మీకు? బ్రాండ్ ఫ్యాక్టరీ 365 days ఆఫర్. ఎందుకు ఇస్తారు తెలుసా? స్టాక్ ని బయటికి పంపించడం కోసం. స్టాక్ అలాగుంటే వేస్టేజ్ అవుతుంది, స్టాక్ లాస్ అవుతుంది. ఓల్డ్ స్టాక్ మొత్తం బయటికి పంపించాలంటే ఏం చేస్తారు తెలుసా? 1+1 ఆఫర్ పెడతారు. 1+1 ఆఫర్ పెడితే వాళ్ళకేదో లాస్ కాదమ్మా. ఓల్డ్ స్టాక్ ని తీసుకొస్తారు అప్పుడు షాప్ లోకి. అప్పుడు ఏం చేస్తాం? 1+1 ఒకటి కొంటే ఇంకోటి ఫ్రీ అని చెప్పి వెళ్ళి 4-5 కొంటాం. అప్పుడు మనం వాళ్ళకి సేల్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతాయి. అంతే కదా? 2000 పే చేయండి, షర్ట్ 2000 సార్, మీకు 1000కే వస్తుంది అని అంటే మనం 1 షర్ట్ కొనం, 2 షర్ట్స్ కొంటాం. తెలుసా? 2 షర్ట్స్ పర్చేస్ చేస్తాం. ఎందుకంటే మన బ్రెయిన్ ఆల్రెడీ ఫిక్స్ అంటాం 2000 1 షర్ట్ అని. ఇప్పుడు అదే 2000 2 షర్ట్స్ వచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా 2 షర్ట్స్ పర్చేస్ చేస్తాం. వి ప్రిఫర్ టు పర్చేస్ 2 షర్ట్స్. అంటే ఇక్కడ కంపెనీ, అక్కడ షాప్ కీపర్ ఇంటెన్షన్ ఏంటమ్మా? ఎప్పుడైతే డిస్కౌంట్ ఆఫర్ చేసినప్పుడు కస్టమర్ విల్ బై మోర్ క్వాంటిటీ. కస్టమర్ విల్ బై మోర్ క్వాంటిటీ. ఆ క్వాంటిటీని బయటికి పంపేయడం కోసం హీ అలవింగ్ డిస్కౌంట్. దట్ డిస్కౌంట్ ఈస్ ఏ ట్రేడ్ డిస్కౌంట్. దట్ ఈస్ ఎ డిస్కౌంట్ అర్నర్డ్ బై ద కస్టమర్ వితౌట్ హిస్ ఎఫర్ట్స్. బట్ ఎఫర్ట్ లేకుండా డిస్కౌంట్ వస్తుంది, అంతే కదా? అక్కడ ఫ్లాట్ 50% కి నీ ఎఫర్ట్ ఏమైనా ఉందా? నీ ఎఫర్ట్ ఏమీ లేదు. సో కస్టమర్ ఎఫర్ట్ లేకుండా, without having effort of customer, if discount is received, then that discount is a trade discount. That discount is a trade discount. Suppose example, buy now pay later option తెలుసా మీకు? Buy now, buy today, pay after 1 week, or else buy today, pay later. ఓకేనా? తెలుసా? పేటిఎం పోస్ట్ పెయిడ్ అని ఉంటుంది. ఈ రోజు పర్చేస్ చేయొచ్చు మనం, కానీ పేమెంట్ 1 week, 10 days, 15 days, they allow a credit period. They will allow credit period. Credit period ఆప్షన్ ఎలా ఉంటుందంటే, ఎగ్జాంపుల్ అమ్మ, బై టుడే ప్రైస్ 2000, ప్రైస్ దాంట్లో డిస్కౌంట్ లేదు. పే ఆఫ్టర్ 30 days. పే ఆఫ్టర్ 30 days. 2000 పే చేయండి, నో ఇష్యూ. ఎక్స్ట్రా ఏం ఛార్జ్ చేయం. అంటే మీకు ఆప్షన్ ఇస్తున్నాం, 30 days తర్వాత పే చేయండి, 2000 రూపీస్ పే చేస్తే సరిపోతుంది. 2000 ఏమైనా డిస్కౌంట్ ఉందా? డిస్కౌంట్ ఏమో, కానీ టైం పీరియడ్ అలౌ చేశారు. ఎన్ని డేస్? 30 days టైం ఇచ్చారు. అంటే ఈ 30 days మనం ఎప్పుడు అమౌంట్ సెట్ అవుతే అప్పుడు పే చేయొచ్చు. కింద నోట్, ఇఫ్ paid immediately, then 10% డిస్కౌంట్. ఇన్ కేస్ మీరు ఇప్పుడే పర్చేస్ చేస్తే 1800 పే చేస్తే సరిపోతుంది. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఈ డిస్కౌంట్ రావడానికి కస్టమర్ ఎఫర్ట్ ఉందా లేదా? ఖచ్చితంగా ఉందమ్మా ఎఫర్ట్. కస్టమర్ ఎఫర్ట్ ఇస్ దేర్. ఇఫ్ కస్టమర్ paid immediately, then only he will get discount. If he not paid within immediately, then డిస్కౌంట్ వస్తుందా? నో. అంటే ఇప్పుడు చెప్పండి, 100 కస్టమర్స్ ఉంటే 100 మెంబర్స్ ఈ రోజే పే చేస్తారా? ఎవరైతే ఈ రోజు పే చేస్తారో వాళ్ళకి మాత్రమే డిస్కౌంట్ వస్తుంది. Those customers who paid immediately, then those will get a discount. ఆల్ కస్టమర్స్కి వస్తుందా? నో. అంటే ఇక్కడ ఏంటమ్మా, ఇక్కడ డిస్కౌంట్ రిసీవ్ చేసుకోవడంలో కస్టమర్ ఎఫర్ట్ ఉంది. కస్టమర్ ఈ రోజే క్యాష్ పే చేయడానికి రెడీగా ఉన్నాడు.
then in such case only customer will get a discount. So those discounts called cash discount. Discount allowed for a settlement. Settlement purpose discount also, that is a cash discount. Discount allowed for a selling goods, that is a trade discount. Goods సేల్ చేయడం కోసం డిస్కౌంట్ అలో దట్ ఈస్ ఎ ట్రేడ్ డిస్కౌంట్. అమౌంట్ రిసీవ్ చేసుకోవడం కోసం డిస్కౌంట్ అలో దట్ ఈస్ ఏ క్యాష్ డిస్కౌంట్. డిస్కౌంట్ అలౌడ్ టు రిసీవ్ అమౌంట్, దట్ ఈస్ ఏ క్యాష్ డిస్కౌంట్. డిస్కౌంట్ అలౌడ్ టు సేల్ గూడ్స్, దట్ ఈస్ ఏ ట్రేడ్ డిస్కౌంట్. ఓకేనా, క్లియరా? మా క్యాష్ డిస్కౌంట్ మాత్రమే అకౌంట్ చేయాలి. వి నీడ్ టు అకౌంట్ ఓన్లీ క్యాష్ డిస్కౌంట్. ట్రేడ్ డిస్కౌంట్ ఇస్ జస్ట్ ఇగ్నోర్ దట్ వన్, జస్ట్ ఇగ్నోర్ దట్. సో మీకు క్వశ్చన్ లో ట్రాన్సాక్షన్ వస్తాము. ట్రాన్సాక్షన్ purchased goods 5,000, trade discount 10%. Purchased goods 5,000, trade discount 10%. Suppose example trade discount లేదు అనుకుందాం. Purchased goods, tell me entry for that. Purchase account debit to cash account. How much? 5,000. Purchase account debit to cash account 5,000. సో ఎప్పుడైతే క్వశ్చన్ లో ట్రేడ్ డిస్కౌంట్ అనే ఎలిమెంట్ ఇంక్లూడ్ అవుతుందో, వెన్ ట్రేడ్ డిస్కౌంట్ ఎలిమెంట్ ఇస్ ఇంక్లూడ్ ఇన్ ద క్వశ్చన్, దెన్ వీ నీడ్ టు ఇగ్నోర్ దట్ ట్రేడ్ డిస్కౌంట్ పర్సంటేజ్. ఎంత ఇచ్చారు పర్సంటేజ్? 10%. దట్ 10% షుడ్ బి క్యాలిక్యులేటెడ్ ఆన్ 5,000. టెల్ మీ 5,000 into 10%, how much? 500. Ignore that 500. Nothing but remaining amount ఎంత? 4,500. So we need to pass entry for that 4,500 only. అప్పుడేమవుతామా? 4,500. ట్రేడ్ డిస్కౌంట్ మన అకౌంట్ చేశారా? అకౌంట్ చేయలేదు. ఇక్కడ మనం డిస్కౌంట్ మన అకౌంట్ చేసామా? పర్చేస్ 4,500 రికార్డెడ్, క్యాష్ అవుట్ ఫ్లో 4,500, అంతే. డిస్కౌంట్ ఏమి అకౌంట్ చేయలేదమ్మా. ఇన్ కేస్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఏ క్యాష్ డిస్కౌంట్, అప్పుడు ఎంట్రీ ఏమొస్తుంది నెక్స్ట్ చూద్దాం మనం, ఇప్పుడు వద్దు. ఓకేనా? ట్రేడ్ డిస్కౌంట్ మీనింగ్ ఏంటో జస్ట్ ఇగ్నోర్ దట్ ట్రేడ్ డిస్కౌంట్. ట్రేడ్ డిస్కౌంట్ ని ఇగ్నోర్ చేయండి. దట్ మీన్స్ వి no need to record any entry in the books of accounts in particular to that discount. Discount ఎంత? 500. ఏమైనా రికార్డ్ చేస్తారా 500 రిలేటెడ్? 500 ఇగ్నోర్ చేసి 5,000 నుంచి 500 ఇగ్నోర్ చేసి రిమైనింగ్ 4,500 మాత్రమే వి పాస్ ఎంట్రీ. వి పాస్ ఎంట్రీ ఫర్ ఓన్లీ 4,500. క్లియరా? ఇన్ కేస్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఏ క్యాష్ డిస్కౌంట్ ఏం చేయాలో నెక్స్ట్ క్లాస్ లో డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకేనా? నెక్స్ట్ మీకు ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ లో వస్తాము. ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 4 జస్ట్ డిస్కౌంట్ వస్తుంది. ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 5 ట్రేడ్ డిస్కౌంట్, క్యాష్ డిస్కౌంట్. ఓకేనా? క్లియరా? నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 3, జర్నలైజ్ ద ఫాలోయింగ్ ట్రాన్సాక్షన్స్. మా జర్నలైజ్ అంటే మీనింగ్ పాస్ జర్నల్ ఎంట్రీస్. Dinesh started business with cash of rupees 50,000. Cash of rupees 50,000, bank deposit 10,000 and furniture 5,000. ఇప్పటి వరకు డిస్కస్ చేసిన క్వశ్చన్స్ లో either business started with cash or started with bank balance ఇలా ఉంది. But ఈ క్వశ్చన్ లో, in this question, business is started with 3 items. One is cash, other one is bank, and the other one is furniture. Total 3 assets. Total 3 assets. It may be cash or it may be bank or it may be furniture. Total whatever amount or asset brought by the owner in his business for the purpose of doing business should be termed as a capital. అది క్యాష్ అవ్వచ్చు, ఫర్నిచర్ అవ్వచ్చు, బ్యాంక్ అవ్వచ్చు, ఏదైనా అవ్వచ్చు. ఓకేనా? సో క్యాష్ ఎంత తీసుకొచ్చారు? 50,000. సో బిజినెస్ కి క్యాష్ అసెటా లయబిలిటీయా? అసెట్. ఇంక్రీజా డిక్రీజా? సో డెబిటా క్రెడిటా? చెప్పండి. డెబిట్. సో క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ 50,000. క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ 50,000. క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ 50,000. నెక్స్ట్ బ్యాంక్ డిపాజిట్ 10,000. అసెటా లయబిలిటీయా? అసెటా లయబిలిటీయా? అసెట్. ఇంక్రీజింగా డిక్రీజింగా? ఇంక్రీజింగ్. సో డెబిటా క్రెడిటా? డెబిట్. సో బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ 10,000.
Bank account debit 10,000. Next, furniture, asset or liability? Increasing or decreasing? So debit or credit? So furniture account debit 5,000. So total capital how much? 65,000. Capital nothing but owner's equity. Owner's equity. Increasing or decreasing? Owner's equity increase, debit or credit? Credit. So 2 capital, total amount note cheyadama, 50,000 plus 10,000 plus 5,000, that is equals to 65,000. 65,000. Tell me narration for the transaction. Being business started with cash, a bank and a furniture. Being business started with cash, bank and a furniture. Being business started with cash, bank and a furniture. Okay, na first entry, cash account debit, bank account debit, furniture account debit to capital. So that is about first transaction, 65,000. Next, purchased goods of rupees 1,500. Tell me cash transaction or credit transaction? Second, cash transaction or credit transaction? Cash transaction. Involved ledger accounts, purchase account and cash account. Purchase account and cash account. Purchase expense increase. Expense increase debit. Angel debit. So purchase account debit. Purchase account debit. Next, another ledger account, cash. Cash is a asset. Because of purchasing cash will decrease. So cash decrease and asset decrease. Debit or credit? Credit. So purchase account debit to cash account. Purchase account debit to cash account. Being goods purchase. Purchase account debit to cash account. Purchase account debit to cash account 1,500. Complete in the second entry. Next, third transaction, purchase the goods from Suresh. Tell me cash transaction or credit transaction? Credit transaction. As the transaction consists only the name of a person. Cash and a term unda? No. In such a case, transaction should be treated as a credit transaction. Whenever credit transaction came into effect, so appudu em note cheyalama? Person name note cheyali. Em note cheyali? Person name. So one is purchase account, other one is Suresh account. Excellent. So purchase expense increase debit. Suresh. Seven Suresh. Liability na? Because we purchase goods from Suresh. That means we have obligation to pay to Suresh. So Suresh is a liability. Liability increase or decrease? Seven increase or decrease? Increase. So debit or credit? Credit. So entry, purchase account debit to Suresh account. Purchase account debit to Suresh account. Being goods purchased from Suresh. Next transaction, transaction number 4. Purchase goods. 3 transactions complete aina. Next, fourth transaction, purchase goods 1,500 from Suresh for cash. My transaction lo cash and term as well as a person name kuda. In such a case, transaction should be treated as cash or credit? Cash transaction. So tell me journal entry. Purchase account debit to cash account. Purchase expense increase debit. Cash asset decrease credit. Purchase account debit to cash. Next, purchase goods 1,500 from Suresh and paid by check. Instead of cash, ikkadentama payment check. And instead of cash, ఏ అకౌంట్ యూజ్ చేయాలి? Bank account. Now tell me journal entry. Purchase account debit to bank account. Urgent. Purchase account debit to bank account.
మన నేమ్ ఆన్సర్స్ నోట్ చేయట్లే, మీరే నోట్ చేయాలి. Purchase account debit to bank account because here settlement is made through check. That means affected ledger account will be instead of cash, em use cheyalama bank account. Our bank balance will decrease. So that means asset decrease. Whenever asset decrease as per modern approach, asset should be credited. Should be credited. Next transaction. Purchased furniture of rupees 1500 from Suresh. Tell me affected ledger accounts. Purchase account or furniture account? Because here purchase of asset. Whenever purchase of asset is there, then in such a case, instead of using purchase account, we have to use asset account. Asset account. Ikkada unna asset entama furniture. That means furniture increase debit. Asset increase debit. So furniture account debit. Furniture account debit to cash or to Suresh? To Suresh, because this is a transaction of a credit transaction. And then credit transaction. Instead of cash, person name use cheyali. Person name. So entry will be furniture account debit to Suresh account. Furniture asset increase debit. Suresh liability increase credit. Suresh liability increase credit. మా ఈరోజే ఫస్ట్ డే ఎవరికైనా ఉందా ఇక్కడ? ఫస్ట్ డే వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారు ఇందులో? అందరు ప్రీవియస్ క్లాసెస్ ఉన్నారు కదా? నెక్స్ట్ ఓకేనా, టోటల్ 6 transactions completed. Next, sold goods of rupees 2000. Sales account and cash account. Sales is a income, cash is a asset. Income increase credit, cash asset increase debit. Tell me entry. Cash account debit to sales account. Cash account debit to sales account. Cash account debit to sales account. Clear? Next, sold goods of rupees 2000 to Manish. Cash transaction, credit transaction? Credit transaction. Tell me involved ledger accounts. Manish account and sales account. Sales is a income. Manish asset or liability? Ma Manish ikka debtor or creditor? Debtor. We are selling goods to Manish. That means we have right to receive cash from Manish. Manish should be termed as a debtor asset. Debtor asset. And then a debtor nature asset note chesama. Yes. We have right to receive cash from Manish. So Manish is a asset. Increase or decrease? Increase. So asset increase debit or credit? Debit. So Manish account debit to sales account. Manish account debit to sales account. Manish account debit to sales account. Clear? Next, sold goods of rupees 2000 to Manish for cash. Cash transaction, credit transaction? Cash transaction. Tell me entry. Cash account debit to sales account. Cash account debit to sales account. Cash asset increase debit, sales income increase credit. మీరు ఎప్పుడు ఎంట్రీ ప్రాక్టీస్ చేసినా కానీ ఈక్వేషన్ అప్రోచ్ బేస్ మీద క్లియర్ గా రివైజ్ చేసుకోవాలమ్మా. క్యాష్ అసెట్ ఇంక్రీజ్ డెబిట్, సేల్స్ ఇన్కమ్ ఇంక్రీజ్ క్రెడిట్. ఓకేనా? డైరెక్ట్ క్యాష్ టు సేల్స్ అని చెప్పారు ఈ రోజు బాగానే ఉంటుంది. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు రెక్టిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ టాపిక్ అక్కడ కొంచెం టఫ్ గా ఫీల్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఓకేనా? అది ఫ్లో ఉండాలి. చూసిన వెంటనే క్యాష్ అసెట్ ఇంక్రీజ్ డెబిట్, సేల్స్ ఇన్కమ్ ఇంక్రీజ్ క్రెడిట్, పర్చేజ్ ఎక్స్పెన్స్ ఇంక్రీజ్ డెబిట్, అసెట్ ఇంక్రీజ్ డెబిట్, ఇలా ఉండాలి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్, sold goods of rupees 2000 to Manish and received a check.
అంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ క్యాష్ ఇక్కడ ఏమొచ్చిందమ్మా, చెక్ వచ్చింది. అంటే ఏం యూజ్ చేయాలి, బ్యాంక్ అకౌంట్ యూజ్ చేయాలి. బ్యాంక్ అసెట్ ఇంక్రీజ్ డెబిట్, సేల్స్ ఇన్కమ్ ఇంక్రీజ్ క్రెడిట్. టెల్ మీ జనరల్ ఎంట్రీ, బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు సేల్స్ అకౌంట్, బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు సేల్స్ అకౌంట్. మా లాస్ట్ బెంచ్ ఏంటి క్లాస్ చెప్తావా వచ్చి స్టేజ్ మీదకి? క్లాస్ ఈ ప్రాబ్లం అయిపోయింది వద్దాం, ప్రాబ్లం అయిపోయిన తర్వాత క్రష్ నువ్వేనా, క్రష్ అగర్వాల్, హర్ష అగర్వాలా, క్రష్ బాగుంది. నెక్స్ట్, సోల్డ్ ఫర్నిచర్ టు మనీష్ ఎట్ 2000. In case of sale of goods, we need to use sales account. In case of sale of asset, asset account use చేయాలి. ఏ అకౌంట్ యూజ్ చేయాలి, asset account. Here sale of good, sale of asset, asset, asset name ఏంటో ఇక్కడ furniture, sale of furniture to Manish. So involved ledger accounts will be Manish account and furniture account, Manish account and furniture account. Cash transaction, credit transaction, credit transaction, settlement అయిందా? No. So Manish is a debtor, asset increase debit. Furniture is the asset, because of selling asset will decrease. So credit to furniture. So entry, Manish account debit to furniture account, Manish account debit to furniture account. Manish account debit to furniture account. Clear? Next, paid cartage 700, printing charges 300, sundry expenses 500. By check. By check. Tell me entry. Cartage account debit 700. Next, printing charges account debit 300, sundry expense account debit 500. To bank account how much? 1500. మా కాంపౌండ్ ఎంట్రీ పాస్ చేయాలి దీనికి, ఓకేనా? కార్టేజ్ అకౌంట్ డెబిట్, ప్రింటింగ్ చార్జెస్ అకౌంట్ డెబిట్, సన్డ్రీ ఎక్స్పెన్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్ 1500. కార్టేజ్ ఎంత 700, ప్రింటింగ్ చార్జెస్ 300, సన్డ్రీ ఎక్స్పెన్సెస్ 500. కంబైన్డ్ ఎంట్రీ అమ్మ, ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ చూసాం సేమ్. ట్రాన్సాక్షన్ నెంబర్, సో February 28, paid general expenses 1800 and stationery 200. కాంపౌండ్ ఎంట్రీ పాస్ చేసాం కదా అప్పుడు. సో ఇక్కడ కాంపౌండ్ ఎంట్రీ అమ్మ, 3 సపరేట్ ట్రాన్సాక్షన్ మిక్స్ చేసి సింగిల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ లా ఇచ్చారు. కాంపౌండ్ ఎంట్రీ పాస్ చేయాలి. నెక్స్ట్, paid for insurance, paid for insurance, nothing but insurance premium అమ్మాది, ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం. ఎక్స్పెన్స్ అసెటా, expense. Tell me entry for that. Insurance premium account debit to cash account, insurance premium account debit to cash account. Insurance premium is the expense, increase debit. Cash is the asset, decrease credit. So entry, insurance premium account debit to cash account, insurance premium account debit to cash account. Next, last transaction, received fees from clients 1100 and rent 2000. Cash account debit to fees account, మా client మా fees to fees account and to rent account. Cash account debit to fees to rent. Okay, now entry, cash asset increase debit, fees income increase credit, rent income increase credit. So total cash debit ఎంత 3100, to fees 1100, to rent 2000. Complete an example number 3. ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు ఎవ్రీడే.
సో ఎంట్రీ చెప్పండి అమ్మా. గూడ్స్ purchased from Shyam Singh Roy. Goods purchased from Shyam Singh Roy. Okay, now involve ledger account names. Purchase account and Shyam Singh Roy account. So purchase is a expense. Expense increase debit. Expense increase debit. Next, Shyam Singh Roy is a liability. ఎందుకు liability ఏమో? Obligation to pay. Liability increase credit. So entry will be purchase account debit to Shyam Singh Roy account. How much? 14,000. Now పే చేయాలి కదా మనము. సో paid rupees 13,500 to Shyam Singh Roy for full settlement. ఎంత పే చేస్తున్నాం మనం? 13,500. ఆఫ్టర్ పేమెంట్ ఆఫ్ దట్ 13,500 ఇంకా ఎక్స్ట్రా ఏమైనా పే చేయాలా? రీజన్ ఫుల్ సెటిల్మెంట్. అంటే మొత్తం 14,000 సెటిల్ చేయడం కోసం 13,500 పే చేసి సైలెంట్గా ఉంటున్నాం. బ్యాలెన్స్ 500 పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు. పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు అంటే దట్ ఈస్ ఎ లాసా గెయినా? ఎక్స్పెన్సా ఇన్కమ్? ఇంక్రీజా డిక్రీజా? డెబిటా క్రెడిటా? క్రెడిట్. సో డిస్కౌంట్ అలౌడా? డిస్కౌంట్ రిసీవ్డా? డిస్కౌంట్ రిసీవ్డ్. సో ఎంట్రీ ఏమొస్తుంది చెప్పండి. ఫస్ట్ ఇన్వాల్వ్ లెడ్జర్ అకౌంట్స్ చెప్పండి. క్యాష్ అకౌంట్, డిస్కౌంట్ రిసీవ్డ్ అకౌంట్, నెక్స్ట్ శ్యామ్ సింగ్ రాయ్ అకౌంట్. డన్ అంతేనా? నెక్స్ట్ క్యాష్ ఇస్ ఏ అసెట్, డిస్కౌంట్ రిసీవ్డ్ ఇస్ ఏ ఇన్కమ్, నథింగ్ బట్ గెయిన్ ఇన్కమ్. శ్యామ్ సింగ్ రాయ్ ఇస్ ఏ లయబిలిటీ. సో క్యాష్ మనం పే చేస్తున్నాం కదా, క్యాష్ అసెట్ డిక్రీజ్, డిస్కౌంట్ రిసీవ్డ్ డిక్రీజ్ క్రెడిట్, డిస్కౌంట్ రిసీవ్డ్ ఇన్కమ్ ఇంక్రీజ్ క్రెడిట్, ఇన్కమ్ ఇంక్రీజ్ క్రెడిట్. శ్యామ్ సింగ్ రాయ్ లయబిలిటీ డిక్రీజ్ డెబిట్. నౌ టెల్ మీ జర్నల్ ఎంట్రీ. శ్యామ్ సింగ్ రాయ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు Shyam Singh Roy account debit to cash account to discount received account. Now Shyam Singh Roy account debit ఎంత? 14,000. To cash credit ఎంత? 13,500. Next to discount received 500. ఏమైనా డౌట్ ఉందా? Now next tell me journal entry. Goods sold to Rosie. చెప్పండి సార్. క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్, క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షన్? ఎఫెక్ట్ లెడ్జర్ అకౌంట్స్, సేల్స్ అకౌంట్ అండ్ Rosie అకౌంట్. సో సేల్స్ ఈజ్ ఏ ఇన్కమ్, ఇన్కమ్ ఇంక్రీజ్ క్రెడిట్. సో టు సేల్స్ అకౌంట్. నెక్స్ట్ Rosie. Why asset? Right to receive. Asset increase debit. So Rosie account debit to sales account. How much? 5,000. Clear? Next మనకి Rosie అమౌంట్ ఇవ్వాలి కదా. Now cash received from Rosie 5,000. ఎఫెక్టెడ్ లెడ్జర్స్ చెప్పండి. క్యాష్ అకౌంట్ అండ్ క్యాష్ ఇస్ ఏ Rosie is a asset because debtor right to receive. Now once we receive the cash from Rosie, debtor right to receive increase of the decrease of decrease, asset decrease credit. Now cash asset receipt or payment? Receipt. Asset increase or decrease? Increase. Debit or credit? Debit. సో ఎంట్రీ చెప్పమ్మా శివ.
cash account debit to Rosie account. Cash account debit to Rosie account. Okay, now done. సో రోజీ ఏమో గూడ్స్ శ్యామ్ సింగర్ దగ్గర నుంచి పర్చేస్ చేస్తుంది. సో శ్యామ్ సింగర్ గూడ్స్ రోజీకి సేల్ చేశాడు. నౌ గూడ్స్ సోల్డ్ టు రోజీ రూపీస్ 14,300. చెప్పండి చెప్పండి అమ్మా. సేల్స్ అకౌంట్ డెబిట్ రోజియా? ఎఫెక్టెడ్ లెడ్జర్స్ చెప్పండి. రోజీ అకౌంట్ అండ్ సేల్స్ అకౌంట్. రోజీ అకౌంట్ అండ్ సేల్స్ అకౌంట్. సో రోజీ ఈజ్ ఎ asset. Why it is asset? Right to receive. Asset increase debit. So Rosie account debit. Sales is a income. Income increase credit. So Rosie account debit to sales account 14,300. Okay now. My business ever dante Shyam Singer oide. So business customer is Rosie. Business customer is Rosie. But Shyam Singer oide ki Rosie is a asset. Because he can recover amount from Rosie. అంతే కదా, అవునా కదా? శ్యామ్ సింగర్ ఈజ్ ఏ బిజినెస్ చేస్తున్నారు. కస్టమర్ నేమ్ రోజీ. రోజీకి సేల్ చేశాడు. సేల్ వాల్యూ 14300. ఏంటి మరి 14300. సో Shyam Singora is having right to collect 14300 from Rosie. Now, Rosie కి ఏంటో అది ఆబ్లిగేషన్ కదా, లయబిలిటీ. శ్యామ్ సింగరాయ్కి అసెట్ రికవర్ చేసుకోవాలి. రోజీకి ఆబ్లిగేషన్ టు పే లయబిలిటీ. నౌ రోజీ వచ్చింది, నేను పే చేయలేను ప్లీజ్. రోజీ వచ్చి క్యూట్గా నేను పే చేయలేను ప్లీజ్ అని అంటే శ్యామ్ సింగర్ ఓకే ఫైన్ నో ప్రాబ్లం అని చెప్పాడు. నౌ శ్యామ్ సింగర్ రాయ్కి ఏదైనా అమౌంట్ కలెక్ట్ అయిందా? నో, ఏం కలెక్ట్ అవ్వలేదు కదా. అమౌంట్ ఏమైనా కలెక్ట్ అయిందా? నో. బట్ ఆబ్లిగేషన్ సెటిల్ అయిపోయిందమ్మా. రుసి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో రిక్వెస్ట్ చేసింది క్యూట్గా, ఓకే అని చెప్పేశాడు. మా ఇక్కడ సప్లయర్ ఎవరమ్మా? శ్యామ్ సింగర్ రాయ్. కస్టమర్ ఎవరమ్మా? రోజీ. సో సప్లయర్ హీ హిమ్సెల్ఫ్ అలౌడ్ టోటల్ అమౌంట్ యాజ్ ఎ డిస్కౌంట్. టోటల్ అమౌంట్ యాజ్ ఎ డిస్కౌంట్. రోజు నేను పే చేయను, ఏం చేసుకుంటా చేసుకో అని చెప్పలేదమ్మా ఇక్కడ. రోజు రిక్వెస్టెడ్ ద అమౌంట్, నేను పే చేయలేను. అండ్ ద సప్లయర్ గెట్ యాక్సెప్టెడ్. యాక్సెప్ట్ చేశారు అది. అంటే ఇక్కడ ఇంటెన్షనల్గానే నువ్వేం పే చేయకు, ఫైన్ నేను సెటిల్ చేసేసుకుంటా. నా ఇప్పుడు నువ్వు ఎవరి బుక్స్లో నోట్ చేస్తున్నావు అమ్మా? శ్యామ్ సింగోరా బుక్స్లో నోట్ చేస్తున్నాం. మనకి ఏదైనా అమౌంట్ వచ్చిందా? నో. వచ్చింది, క్యూట్గా అడిగింది, మనం సరే అని చెప్పేసాం. ఇప్పుడు నీ ఫ్యూచర్లో మళ్ళీ కలెక్ట్ చేసుకునే రైట్ ఉందా? నో. నీ రైట్ టు రిసీవ్ అసెట్ మొత్తం జీరో అయిపోయింది. ఇంకా లేదు రోసి. డెటార్, నో డెటార్, బికాస్ రైట్ టు రిసీవ్ జీరో అయిపోయింది. నా రైట్ టు రిసీవ్ జీరో అయిపోతే అసెట్ డిక్రీజ్. అసెట్ డిక్రీజ్ అయితే డెబిటా క్రెడిటా? క్రెడిట్. సో టు రోజీ అకౌంట్ 14,300. మరి ఏమైనా రికవర్ అయిందా? మరి ఆ 14,300 రికవర్ అవ్వకుండా నువ్వు రైట్ టు రిసీవ్ డిక్రీజ్ అని చెప్తున్నావు. అది ఇప్పుడు శ్యామ్ సింగరాయ్కి లాసా గెయినా? లాస్. ఎక్స్పెన్స్ increase debit. So total amount accounted as a discount allowed. My same amount for Rosie it considered as a discount received. For Shyam Singh it is a discount allowed. మనకి రావాల్సింది రావట్లేదు, దట్ ఈస్ అ డిస్కౌంట్ అలౌడ్. రావట్లేదా నువ్వు యాక్సెప్ట్ చేసినప్పుడు, యాక్సెప్ట్ చేసినప్పుడు. అదే స్టార్టింగ్లో మధు వెళ్ళి జ్యూస్ పాయింట్ దగ్గర డ్రై ఫ్రూట్ మిల్క్ షేక్ దాగి 90 రూపీస్ పే చేయకుండా వచ్చేసాడు, గుర్తుందా? అక్కడ సప్లయర్ పర్లేదు నువ్వు పే చేయకని చెప్పాడా? సప్లయర్ నువ్వు పే చేయాలనే ఇంటెన్షన్ ఉంది సప్లయర్కి, బట్ నువ్వు కనబడట్లా. ఇంకా అది రాదు అని చెప్పి ఫిక్స్ అయిపోయాడు. కావాలని డిస్కౌంట్ ఇచ్చాడు అక్కడ. నో, నువ్వు రాదు అని ఫిక్స్ అయిన తర్వాత దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ అస్ బ్యాడ్ డెట్. ఇక్కడ శ్యామ్ సింగర్ లేదు నువ్వు పే చేయాల్సిందే అని చెప్పి నువ్వు పే చేయబో అని చెప్పి లాస్ లా ట్రీట్ చేస్తావు, బ్యాడ్ డెట్ లా ట్రీట్ చేస్తావు. నో, అది లాసే అమ్మా.
కలెక్ట్ అవ్వట్లేదు, లాసే. బట్ కలెక్ట్ అవ్వకపోవడం నువ్వు యాక్సెప్టెన్స్ ఇచ్చావులే చెక్ చేయి. నువ్వు యాక్సెప్టెన్స్ ఇచ్చావు, దెన్ ఇట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ అ డిస్కౌంట్ అలౌడ్. లేదు నువ్వు యాక్సెప్టెన్స్ ఇవ్వలేదు బట్ అమౌంట్ మాత్రం రావట్లేదు, దెన్ ఇట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ బ్యాడ్ డెట్. బ్యాడ్ డెట్ అయినా డిస్కౌంట్ అలౌడ్ అయినా లాసే. కానీ మన యాక్సెప్టెన్స్తో అమౌంట్ రాకపోయినా పర్లేదు అని చెప్పాం అనుకోండి, దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ డిస్కౌంట్ అలౌడ్. లేదు నీకు కలెక్ట్ చేసుకోవాలని ఇంటెన్షన్ ఉంది కానీ కస్టమర్ పే చేయట్లేదు, బ్యాడ్ డెట్. బట్ అది బ్యాడ్ డెట్ అయినా డిస్కౌంట్ అలౌడ్ అయినా సప్లయర్కి లాసే. లాస్ రెడీ ఉన్నాం మనం, మనమే యాక్సెప్టెన్స్ ఇచ్చాం ఓకే పర్లేదు అని, దెన్ ఇట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ డిస్కౌంట్ అలౌడ్. సమ్టైమ్స్ ఆ డిస్కౌంట్ అలౌడ్ని పర్సంటేజ్లో ఇస్తారు. లైక్ 15,000 అమౌంట్ అయితే అందులో 10% డిస్కౌంట్ అని, అప్పుడు 1,500 డిస్కౌంట్ అవుతుంది. రిమైనింగ్ 13,500 సెటిల్ అవుతుంది. ఓకేనా? డన్. నౌ goods purchased from Prabha. Goods purchased from Prabha. Entry చెప్పండి. Purchase account debit to Prabha account. Purchase account debit to Prabha account. How much? 15,000. Why purchase debit? Expense increase debit. Why Prabha credit? Liability obligation to pay increase credit. So purchase account debit to Prabha account. Purchase account debit to Prabha account. Now ఇప్పుడు ప్రభాకి ఎంత పే చేయాలి? ప్రభాకి ఎంత పే చేయాలి? 15,000. సో ప్రభాకి కలెక్ట్ చేసుకునే రైట్ ఉందా లేదా మన దగ్గర నుంచి? అవునా కదా? నౌ క్లెయిమ్ ఆఫ్ ప్రభ ఎంత? ఇక్కడ 15,000. మా క్లెయిమ్ ఆఫ్ ప్రభ అంటే ప్రభ కలెక్ట్ చేసుకోవాల్సిన అమౌంట్. నౌ క్లెయిమ్ ఆఫ్ ప్రభ సెటిల్డ్ విత్ రూపీస్ 12,000. దాని మీనింగ్ అని చెప్పండి. క్లెయిమ్ ఆఫ్ ప్రభ అంటే ప్రభాకి పే చేయాల్సిన అమౌంట్ ఎంత పే చేయాలి? 15,000 పే చేయాలి. అండ్ దాట్ 15,000 is settled with rupees 12,000. 3,000 ఏంటమ్మా? డిస్కౌంట్. మనకి డిస్కౌంట్ ఇస్తాడు, ప్రభాకి డిస్కౌంట్ అలౌడ్. నాట్ టెల్ మీ జర్నల్ ఎంట్రీ. ప్రభా అకౌంట్ డెబిట్ హౌ మచ్? 15,000. బికాస్ నీ ఆబ్లిగేషన్ మొత్తం జీరో అయిపోతుంది. నువ్వు 15,000 పే చేస్తున్నావా? నో. ఎంత పే చేస్తున్నావా? 13,000. సో 12,000. సో టు క్యాష్ అకౌంట్ 12,000. బ్యాలెన్స్ 3,000 ఏంటమ్మా? డిస్కౌంట్ రిసీవ్డ్. దట్ ఈస్ ఎ గెయిన్, ఇన్కమ్, ఇంక్రీస్, క్రెడిట్. సో టు డిస్కౌంట్ రిసీవ్డ్ అకౌంట్. టు డిస్కౌంట్ రిసీవ్డ్ అకౌంట్. క్లియరా? ఏమైనా డౌట్ ఉందా? నో. మెటీరియల్స్ ఓపెన్ చేయండి. ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 4. ఎవరిది వాళ్ళు కంప్లీట్ చేసేయండి, మొత్తం కంప్లీట్ చేసేయండి. పెన్ తోటి రాయండి, నేను మళ్ళీ చెప్తాను. మిస్టేక్ అయితే అప్పుడు చూద్దాం. కమాన్. అందరికంటే ఫాస్ట్ చేయాలి అట్లా ఏం పెట్టుకోకండి, పర్లేదు, స్లో అయినా పర్లేదు, బట్ ఆలోచించుకుంటూ చేయండి. చెప్పు రవి. ఎవరిది వాళ్ళు కంప్లీట్ చేసేయండి. క్వశ్చన్ ఏం రాయాల్సిన అవసరం లేదమ్మా, డైరెక్ట్ ఆన్సర్ రాసేయండి. ఓకే, ఓన్లీ జర్నల్ ఎంట్రీసే. అక్కడ క్లెయిమ్ ఆఫ్ రోజీ అంటే మనం రోజీకి పే చేయాల్సిన అమౌంట్ అని. క్లెయిమ్ ఆఫ్ రోజీ, మనం రోజీకి పే చేయాల్సిన అమౌంట్.
మీరు ట్రాన్సాక్షన్ని ఆలోచించి ఏదో ఒక ఆన్సర్ రాసేయండి ఫస్ట్, పర్లేదు, రాంగ్ అయినా ఏం కాదు. ఓకేనా? తర్వాత నేను చెప్తా, ప్రతిదీ చెప్తాను, నో వరీ. డన్. ఫోర్త్ వన్, సరే ఫోర్త్ వన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి ఒకసారి. ఫోర్త్ వన్ చూడండి ఒకసారి అందరూ. లిజన్. పెయిడ్ టు అమృత్. సో పెయిడ్ టు అమిత్ ₹1,150. అంటే మనం పే చేసింది 1,150. అభినయ్, మనం పే చేసింది ఎంత? 1,150 ఇన్ ఫుల్ సెటిల్మెంట్ ఆఫ్ 1,200. అంటే మీనింగ్ ఏంటమ్మా, మనం యాక్చువల్గా 1,200 పే చేయాలి, బట్ టు సెటిల్ దాట్ 1,200 వీఆర్ పేయింగ్ ఓన్లీ 1,150. ఇప్పుడు చెప్పండి, బ్యాలెన్స్ ₹50 ఫ్యూచర్లో పే చేయాలా? పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు. పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు అంటే దట్ ఈస్ ఏ డిస్కౌంట్ రిసీవ్డ్ అలోడా? డిస్కౌంట్ రిసీవ్డ్. యాక్చువల్గా మనకి అమిత్కి పే చేయాల్సిన ఆబ్లిగేషన్ మనకి 1,200 ఉంది. ఇప్పుడు ఆ 1,200 ఆబ్లిగేషన్ మనం సెటిల్ చేస్తున్నాము బై పేమెంట్ ఆఫ్ 1,150 క్యాష్. బై పేమెంట్ ఆఫ్ 1,150 క్యాష్. సో ఎఫెక్టెడ్ లెజర్ అకౌంట్స్. నెంబర్ 1 అమిత్ అకౌంట్, నెంబర్ 2 క్యాష్ అకౌంట్, అండ్ నెంబర్ 3 డిస్కౌంట్ రిసీవ్డ్ అకౌంట్. కన్ఫ్యూజన్ ఏంటంటే డిస్కౌంట్ రిసీవ్డా డిస్కౌంట్ అలౌడా, అది కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుందమ్మా. మనం పే చేసే పొజిషన్లో ఉన్నాము అంటే వి విల్ రిసీవ్ ద డిస్కౌంట్. మనం పే చేసేప్పుడు డిస్కౌంట్ వస్తుంది మనకి. అది మనం కలెక్ట్ చేసుకుని డిస్కౌంట్ ఇస్తారు, డిస్కౌంట్ అలౌ చేస్తాం. షాపింగ్ మాల్కి వెళ్ళాం, మనం అక్కడ డబ్బులు పే చేస్తామా కలెక్ట్ చేసుకుంటామా? పే చేస్తాం. డిస్కౌంట్ రిసీవ్ చేసుకుంటాం. వాళ్ళ అమౌంట్ కలెక్ట్ చేసుకుంటారు, మనకి డిస్కౌంట్ ఇస్తారు. ఓకేనా? మన పొజిషన్ కలెక్షన్ పొజిషన్ అయితే వి విల్ అలౌ డిస్కౌంట్. మన పొజిషన్ పేమెంట్ పొజిషన్ వి విల్ రిసీవ్ డిస్కౌంట్. మరి డిస్కౌంట్ రిసీవ్డ్ అంటే వాళ్ళు ఏమి డబ్బులు ఇవ్వరు మనకి, మనం పే చేసేది తగ్గించి పే చేస్తాం. అవునా కదా? ఎస్. నౌ అమిత్ అసెటా, ఎక్స్పెన్సా, ఇన్కమా, లయబిలిటీ? లయబిలిటీ. ఇప్పుడు నువ్వు పే చేస్తున్నావు, లయబిలిటీ ఏమవుతామో? డిక్రీజ్. సో అమిత్ ఈజ్ ఎ లయబిలిటీ దట్ ఈస్ డిక్రీజెస్. డెబిటా క్రెడిటా? డెబిట్. క్యాష్ ఈజ్ ఏ అసెట్ అండ్ మనం పే చేస్తున్నాం క్యాష్. అసెట్ డిక్రీస్. డెబిటా క్రెడిటా? క్రెడిట్. డిస్కౌంట్ రిసీవ్డ్ ఈజ్ ఏ ఇన్కమ్. ఇన్కమ్ ఇంక్రీజ్. క్రెడిట్. నౌ టెల్ మీ జర్నల్ ఎంట్రీ. అమిత్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ అకౌంట్ టు డిస్కౌంట్ రిసీవ్డ్ అకౌంట్. మొత్తం అమిత్కి లయబిలిటీ ఎంత సెటిల్ చేస్తున్నాం మనం? 1,200. బట్ టు సెటిల్ దాట్ 1,200 మనం ఎంత పే చేస్తున్నాం? 1,150 క్యాష్ పే చేస్తున్నాం. అండ్ డిస్కౌంట్ రిసీవ్డ్ ఎంత? 50. డన్. మరి రేవతి ఓకేనా? చెప్తాను. కంప్లీటెడా? సో చూడండి అమ్మా, ఫస్ట్ వన్ జర్నలైజ్. సుజయ్, జర్నలైజ్ ద ఫాలోయింగ్ ట్రాన్సాక్షన్. ఫస్ట్ వన్, క్యాష్ పెయిడ్ టు షెల్లీ. మీకు చూడండి, ప్రీవియస్గా మేబీ షెల్లీ దగ్గర మనం పర్చేస్ చేస్తుండొచ్చు, ఆ ట్రాన్సాక్షన్ ఇవ్వలేదు. మరి మనకి ఎలా తెలుస్తుంది సార్ అంటే, అది ఓవర్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది. మనం 2 వేస్లో థింక్ చేయొచ్చు. నెంబర్ 1, ప్రీవియస్గా మనం పర్చేస్ చేస్తున్నాము, క్రెడిట్ పర్చేస్ చేసి ఉండొచ్చు. సో షెల్లీకి పే చేయాలి, లయబిలిటీ డిక్రీజ్ డెబిట్. లేదు అసలు ప్రీవియస్గా ట్రాన్సాక్షన్ దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ టైం వీఆర్ పేయింగ్ టు షెల్లీ, ఫ్యూచర్లో నువ్వు మళ్ళీ షెల్లీ దగ్గర నుంచి కలెక్ట్ చేసుకోవాలి. డెటార్ రైట్ టు రిసీవ్. ఎలాగని ట్రీట్ చేయొచ్చు? లయబిలిటీ డిక్రీజ్ అయినా డెబిటే, అసెట్ ఇంక్రీజ్ అయినా డెబిటే. ఓకేనా? సో క్యాష్ పెయిడ్ టు షెల్లీ, షెల్లీ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ అకౌంట్. వై షెల్లీ డెబిట్? ఏదర్ లయబిలిటీ డిక్రీజ్ అయినా తీసుకోవచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ అసెట్ ఇంక్రీజ్ అయినా తీసుకోవచ్చు. ఓకేనా? సో షెల్లీ అకౌంట్ డెబిట్ అండ్ క్యాష్ ఇస్ అసెట్, అసెట్ డిక్రీజ్ బికాస్ వీఆర్ పేయింగ్ ద క్యాష్, అసెట్ డిక్రీజ్ క్రెడిట్. సో షెల్లీ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ అకౌంట్ ₹2,000. క్లియర్? అక్కడ ఏమైనా డౌట్ ఉందా? నో, అందరికి వచ్చిందా అది? నెక్స్ట్, paid to Amitabh by check. Instead of cash,
here it is check, and instead of Shelly here it is Amitabh. So entry Amitabh account debit to bank account. Amitabh debit endukama, either liability decrease or else asset increase. Amitabh account debit. So we are paying by check. So effective ledger will be bank. Bank is asset, asset decrease credit. Asset decrease credit. Amitabh account debit to bank account. That is second one. Next third one. Received check from Bharti. Rupees 1800. Received check ante mana bank balance ఏమవుద్దమ్మా, increase అవుద్ది. So bank account debit and Bharti account credit. ఎందుకు క్రెడిట్ అమ్మా, మేబీ ప్రీవియస్గా మనం భారతికి సేల్ చేసామేమో, ఇప్పుడు తన అమౌంట్ ఇచ్చి ఉండొచ్చు. డెటార్ అసెట్ డిక్రీస్ ఆర్ ఎల్స్ మనం ఇప్పుడు భారతి దగ్గర నుంచి అమౌంట్ కలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాం, మేబీ ఫ్యూచర్లో పే చేయాలి కావచ్చు. లయబిలిటీ ఇంక్రీస్, లయబిలిటీ ఇంక్రీస్. టూ వేస్లో థింక్ చేయొచ్చు. ఎలా థింక్ చేసినా కరెక్టే అమ్మా. బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు భారతి అకౌంట్. ఏమైనా డౌట్ ఉందా ఇందులో? 3 ట్రాన్సాక్షన్స్ ఓకే కదా అందరికి? నెక్స్ట్ చూడండి అమ్మా. Paid to Amit rupees 1150 in full settlement of 1200. అసలు టోటల్గా అమిత్కి మనం ఎంత పే చేయాలి? 1200 పే చేయాలి. ఎంత పే చేయాలి? 1200. Now we are settling the 1200 liability by payment of 1150. By payment of 1150. So liability decreased by 1200. Amit account debit 1200. బట్ ఆ 1200 లయబిలిటీ సెటిల్ చేయడం నువ్వు 1200 పే చేస్తున్నావా? నో. ఎంత పే చేస్తావమ్మా? ఓన్లీ 1150. సో 1150 క్యాష్ అసెట్ డిక్రీస్ క్రెడిట్. సో టు క్యాష్ అకౌంట్ 1150. రిమైనింగ్ 50 రూపీస్ పే చేయాలా? పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు కదా. పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు. దట్ ఈస్ లాస్ గెయిన్. గెయిన్ ఇన్కమ్ ఇంక్రీస్ క్రెడిట్. సో టు డిస్కౌంట్ రిసీవ్డ్ 50. క్లియర్? ఏమైనా డౌట్ ఉందా? నో. నౌ క్లెయిమ్ ఆఫ్ రోజీ 2000 సెటిల్డ్ ఫర్ 1900. మా సిమిలర్ టు ప్రీవియస్ ట్రాన్సాక్షన్ అది, బట్ వర్డింగ్స్ డిఫరెంట్. పెయిడ్ టు అమిత్ ఎంత ఇక్కడ? 1150. ఫుల్ సెటిల్మెంట్ ఆఫ్ 1200. సేమ్ అదే ట్రాన్సాక్షన్ ని వర్డింగ్స్ మార్చారంటే క్లెయిమ్ ఆఫ్ అమిత్ రూపీస్ 1200 సెటిల్డ్ ఫర్ 1150. ఇదే ట్రాన్సాక్షన్ ఇంకోలా నోట్ చేయొచ్చమ్మా. క్లెయిమ్ ఆఫ్ అమిత్ 1200 సెటిల్డ్ ఫర్ 1150. సేమ్ మీనింగ్. అంటే అమిత్కి పే చేయాల్సిన అమౌంట్ ఎంత? 1200. బట్ వీఆర్ సెటిల్డ్ దాట్ 1200 ఫర్ రూపీస్ 1150. నౌ సిమిలర్ టు దట్ ట్రాన్సాక్షన్ క్లెయిమ్ ఆఫ్ రోజీ 2000. రోజీకి ఎంత పే చేయాలి మనం? 2000 పే చేయాలి. Now we are settling that 2000 for rupees only 1900. For rupees only 1900. Discount allowed or discount received? Discount received. So ఇక్కడ ఎంట్రీ ఏమొస్తాము? Effective ledgers, Rosie account, cash account, discount received account. Rosie is a liability, liability decrease debit. Cash is a asset, asset decrease credit. Discount received is a income, income increase credit. Now tell me journal entry. Rosie account debit to cash account to discount received account. Rosie account debit to cash account and to discount received account. Clear? ఏమన్నా డౌట్ ఉందా? నో. రోజీ అమౌంట్ ఎంతమ్మా? 2000. మనం ఎంత పే చేస్తాం? క్యాష్ 1900. డిఫరెన్స్ ఎంత? 100. అండ్ దట్ ఈస్ అ డిస్కౌంట్ రిసీవ్డ్. క్లియరా? ఏమైనా డౌట్ ఉందా? నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్. Received 3800 from Sumit. Received 3800 from Sumit. ఎంత కలెక్ట్ చేసుకున్నాం? 3800. ఇన్ ఫుల్ సెటిల్మెంట్ ఆఫ్ 4000. అంటే అసలు సుమిత్ అనే పర్సన్ మనకి ఎంత ఇవ్వాలి? 4000 ఇవ్వాలి. ఇప్పుడు మన 4000 ఇస్తున్నాడా? నో. ఎంత ఇస్తున్నాడమ్మా? ఓన్లీ 3800. అంటే బ్యాలెన్స్ 200 ఫ్యూచర్లో ఇస్తాడా? నో. అక్కడ ఫుల్ సెటిల్మెంట్ అని ఉందంటే మీనింగ్ ఏంటమ్మా? ఇంకా రిమైనింగ్ అమౌంట్ ఇవ్వడు అని. ఇప్పుడు చెప్పండి, మన పొజిషన్ కలెక్ట్ చేసుకున్న పొజిషన్, పే చేసే పొజిషన్? కలెక్ట్ చేసుకున్నాం. మరి ఇన్ కేస్ మన పొజిషన్ కలెక్ట్ చేసుకునే పొజిషన్ అవుతే డిస్కౌంట్ మనం అలో చేయాలా? డిస్కౌంట్ రిసీవ్ చేసుకోవాలి? అలో చేసుకోవాలి. యాక్చువల్లీ సుమిత్ మనకి ఎంత ఇవ్వాలమ్మా? 4000. సో సుమిత్ మనకి 4000 ఇవ్వాలి, డ్యూ అమౌంట్ అది. బట్ ఈరోజు మనకి ఎంత అమౌంట్ ఇస్తున్నాడమ్మా?
3,800. రిమైనింగ్ అమౌంట్ ఏంటమ్మా 200 డిస్కౌంట్ అలౌడ్. సో ఎఫెక్టివ్ లెడ్జర్ అకౌంట్స్ సుమిత్ అకౌంట్, క్యాష్ అకౌంట్ అండ్ డిస్కౌంట్ అలౌడ్ అకౌంట్. డిస్కౌంట్ అలౌడ్ అకౌంట్. సో సుమిత్ ఈజ్ ఎ డెటార్, లైక్ మనకి ఇవ్వాలి కదా. సో డెటార్ అసెట్ డిక్రీస్ క్రెడిట్. అసెట్ డిక్రీస్ క్రెడిట్. నెక్స్ట్ క్యాష్ ఇస్ ఏ అసెట్. మరి ఈరోజు మనకి అమౌంట్ వస్తుంది కదా, అసెట్ ఇంక్రీజ్ డెబిట్. ఈ ఇంక్రీజ్ డెబిట్ డిక్రీజ్ క్రెడిట్ అని మీరు కూడా చెప్పారనుకోండి బాగుంటుంది. చెప్పకుండా ఉంటే విన్నట్టే ఉంటుంది, విన్నంతసేపు బాగానే ఉంటుంది, తర్వాత బాగోదు. ఓకేనా, డన్. సో సుమిత్ ఇస్ ఏ డెటార్, రైట్ టు రిసీవ్ అసెట్. ఇప్పుడు ఏమైందమ్మా డిక్రీజ్ అయిపోయింది క్రెడిట్. నెక్స్ట్ క్యాష్ ఇస్ ఏ అసెట్ ఇంక్రీజ్ డెబిట్. నౌ డిస్కౌంట్ అలౌడ్ ఇస్ ఏ loss expense increase debit. Now tell me journal entry. Cash account debit, discount allowed account debit to Sumit account. Cash account debit enta 3,800. Discount allowed debit enta 200 and to Sumit account 4,000. Clear? ఏమైనా డౌట్ ఉందా చెప్పండి. ఏమంత రాంగా? ఎంత కలెక్ట్ అయినా మనకి 3,800 కదా. ఎంత కలెక్ట్ అవ్వదు 200. ఆ 200 లాస్ ఎక్స్పెన్స్ ఇంక్రీజ్ డెబిట్ విత్ ద నేమ్ ఆఫ్ డిస్కౌంట్ అలౌడ్. సో టోటల్ సుమిత్ మనకి 4,000 ఇవ్వాలి. 3,800 ఇచ్చిన తర్వాత ఇంకా 4,000 రైట్ టు రిసీవ్ 0 అయిపోద్ది. అసెట్ డిక్రీజ్ క్రెడిట్. అసెట్ డిక్రీజ్ క్రెడిట్. నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ నోట్ చేస్తారా? ఇది మన ఎరేషన్ ఏం నోట్ చేస్తున్నారమ్మా? నో ప్రాబ్లం. మీరు డిస్కౌంట్ అలౌడ్ పైన రాసి క్యాష్ కింద రాసినా నో ప్రాబ్లం, కానీ డెబిట్లోనే ఉండాలి. ఎలాగైనా రాయొచ్చమ్మా. క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్, డిస్కౌంట్ అలౌడ్ అకౌంట్ డెబిట్ అని ఉంది కదా. ఫస్ట్ డిస్కౌంట్ అలౌడ్ డెబిట్ రాసి క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ రాయొచ్చు, నో ప్రాబ్లం. ఆర్డర్ ఏమి ఉండాల్సి ఉంది, కానీ డెబిట్లో ఉండాల్సిన డెబిట్లో ఉండాలి, క్రెడిట్లో ఉండాలి, క్రెడిట్లో ఉండాలి. మన ఇష్టం, ఎలాగైనా రాయొచ్చు, డిఫరెన్స్ ఏమీ ఉండదు. అవి డెబిట్ అయితే చాలు. ఇక్కడ ఏమైంది 2 డెబిట్స్, క్యాష్ డెబిట్ అయింది, డిస్కౌంట్ అలౌడ్ డెబిట్ అయింది. ఇక నేను ఫస్ట్ క్యాష్ డెబిట్ రాసాను, మీరు కావాలంటే ఫస్ట్ డిస్కౌంట్ అలౌడ్ డెబిట్ రాసి క్యాష్ తర్వాత డెబిట్ రాయొచ్చు, నో ప్రాబ్లం. డన్. నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ నోట్ చేశారా? ఇది రిసీవ్డ్ క్యాష్ ఫ్రమ్ ప్రమోద్ ఎట్ 3% డిస్కౌంట్ ఫర్ అమౌంట్ డ్యూ 10,000. అసలు ప్రమోద్ అనే కోసం మనకి ఎంత అమౌంట్ ఇవ్వాలి? 10,000 ఇవ్వాలి. ఇప్పుడు రిసీవ్ అయిందా లేదా? ఎస్, రిసీవ్ అయింది. మొత్తం 10,000 రిసీవ్ అయిందా? నో, వీఆర్ అలవింగ్ 3% డిస్కౌంట్. 10,000 మీద 3% డిస్కౌంట్ అంటే ఎంత? 300. అంటే ఈరోజు మనకి ఎంత కలెక్ట్ అవుతుంది? 9,700. మనకు కలెక్ట్ అయ్యే అమౌంట్ ఏమో 9,700. బట్ యాక్చువల్గా రావాల్సిన అమౌంట్ ఏంటమ్మా? 10,000. రిసీవ్డ్ క్యాష్ ఫ్రమ్ ప్రమోద్ ఎట్ 3% డిస్కౌంట్ for amount due of rupees 10,000. So effect ledger accounts, cash account, discount allowed account, because manadi receiving position we have to allow the discount, and pramod account. Pramod manaki amount ivvali kada. So is a asset decrease credit. Asset decrease credit ante kada. ఇప్పుడు మనకు అమౌంట్ ఇవ్వాలి, ఇప్పుడు ఇచ్చేసాడు, ఇంకా ఫ్యూచర్లో రైట్ టు రిసీవ్ ఏముండదు. అసెట్ కంప్లీట్ 0 అయిపోయింది. నౌ క్యాష్ ఈజ్ ఏ అసెట్, మనం అమౌంట్ ఇచ్చాడు కదా, ఇంక్రీజ్ డెబిట్. డిస్కౌంట్ అలౌడ్ ఈజ్ ఏ లాస్ ఎక్స్పెన్స్ ఇంక్రీజ్ డెబిట్. నౌ టెల్ మీ జర్నల్ ఎంట్రీ. క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్, డిస్కౌంట్ అలౌడ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ప్రమోద్ అకౌంట్. మనకి ఎంత క్యాష్ ఇచ్చాడమ్మా? 9,700. అది క్వశ్చన్లో కనిపిస్తుందా? నో. డిస్కౌంట్ చెప్పారు 3% అని. 10,000 అమౌంట్లో 3% డిస్కౌంట్ ఇచ్చామంటే 300 డిస్కౌంట్. బ్యాలెన్స్ అమౌంట్ కలెక్ట్ అవుతుంది. ఆ బ్యాలెన్స్ అమౌంట్ ఎంత? 9,700. 9,700. మీరు కావాలంటే డిస్కౌంట్లో డెబిట్ ఫస్ట్ నోట్ చేయొచ్చు, అండ్ దెన్ క్యాష్ డెబిట్ నోట్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? డన్. చెప్పండి. ఎస్, ఏమైనా డౌట్ ఉందా? నోట్ చేస్తారా? ఎంతమంది కరెక్ట్ అయిందమ్మా ఇది? సూపర్. మిగతా వాళ్ళు రాయలేదా? రాంగ్ అయిందా? రాయలేదా? ఓకే, ఫైన్, నో ప్రాబ్లం. ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే నెక్స్ట్ 2 ట్రై చేయండి.
ఇప్పుడు విన్నారు కదా, దాని బేస్ మీద నెక్స్ట్ 2 ట్రై చేయండి. ఫోర్త్ వన్, పెయిడ్ టు అమిత్ 1150. అదే ఎంట్రీ ఏందా సార్ చెప్పండి. Amit account debit 1200 to cash 1150 to discount received 50 being amount paid to Amit and discount received. మా ఉన్న ఎంట్రీని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి అంతే. బీయింగ్ అమౌంట్ పెయిడ్ టు అమిత్ అండ్ డిస్కౌంట్ రిసీవ్డ్, బీయింగ్ అమౌంట్ పెయిడ్ టు రోజీ అండ్ డిస్కౌంట్ రిసీవ్డ్, బీయింగ్ అమౌంట్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ సుమిత్ అండ్ డిస్కౌంట్ అలౌడ్. అయిపోయిందా? నెక్స్ట్ ట్రై చేశారా? మరి ఎప్పుడైనా ఫాస్ట్ కనిపిస్తే చెప్పండి, నేను ఇంకా స్లో కూడా చెప్తా. సుజయ్, మాధవ్, ఓకేనా? మా ఎంపీసీ వాళ్ళు పర్లేదు, స్లో థింక్ చేసినా ఏం కాదు, బట్ ఆలోచించే చేయండి ఏదైనా. ఎప్పుడైనా ఏదైనా ఎంట్రీ చూసిన వెంటనే రావట్లేదు అనుకుంటే డీటెయిల్డ్ అప్రోచ్లోకి వెళ్ళిపోండి. అది అసెటా, ఎక్స్పెన్సా, ఇన్కమా, లయబిలిటీ, ఇంక్రీజా, డిక్రీజా, డెబిటా, క్రెడిటా అనేది అప్రోచ్ వస్తే ఆటోమేటిక్ ఎంట్రీ వస్తుంది. చూసిన వెంటనే ఎంట్రీ పాస్ అంటే కొంచెం కావాలి. ఆ కొంచెం కావాలంటే మీరు డీటెయిల్గా ప్రాక్టీస్ చేయాలి కొన్ని రోజులు, అప్పుడు వస్తుంది ఆ కొంచెం. దెన్ ముందు మనకి లయబిలిటీ అదే. ఇప్పుడు ఇష్యూ చేస్తున్నాం అంటే ఏంటమ్మా, ముందు మనం లయబిలిటీ ఉన్నట్టే కదా, ఇప్పుడు పే చేస్తున్నాం. లాస్ట్ సెకండ్ వన్ చూడండి అమ్మా, చెక్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ సోనియా. చెక్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ సోనియా ఎట్ 5% డిస్కౌంట్. సుజయ్ సోనియా దగ్గర ఉన్నావా? ముందుకు వచ్చాయి. చెక్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ సోనియా ఎట్ 5% డిస్కౌంట్ ఫర్ క్లెయిమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ 3000. మనం చెక్ రిసీవ్ చేసుకుంటున్నామా, ఇష్యూ చేస్తున్నామా? రిసీవ్ అంటే మనకి రిసీటా, పేమెంటా? రిసీట్. మన పొజిషన్ రిసీవింగ్ పొజిషన్. మన పొజిషన్ ఏంటి? రిసీవింగ్ పొజిషన్. అక్కడ 5% డిస్కౌంట్ అనేది డిస్కౌంట్ అలౌడా, డిస్కౌంట్ రిసీవ్డా? డిస్కౌంట్ అలౌడ్. అంటే ప్రీవియస్గా మనకి సోనియా అనే పర్సన్ 3000 ఇవ్వాలంట. నౌ షీఈస్ గివింగ్ దట్ 3000 ఎట్ 5% డిస్కౌంట్. 3000లో 5% డిస్కౌంట్ అంటే ఎంతమ్మా? ఎంత? 150 డిస్కౌంట్. అంటే బ్యాలెన్స్ అమౌంట్ ఎంత? 2850. మనకి ఇప్పుడు 2850 రూపీస్ ఇస్తుంది. క్యాష్ ఇస్తుందా, చెక్ ఇస్తుందా? చెక్ ఇస్తుంది. అప్పుడు క్యాష్ అకౌంటా, చెక్ అకౌంటా? చెక్ అకౌంటా? బ్యాంక్ అకౌంట్. సో ఎఫెక్టెడ్ లెడ్జర్స్ ఆర్ బ్యాంక్ అకౌంట్, డిస్కౌంట్ అలౌడ్ అకౌంట్ అండ్ సోనియా అకౌంట్. ప్రీవియస్ సోనియా మనకి అమౌంట్ ఇవ్వాలి కదా శామిని, అంతేనా? ప్రీవియస్గా సోనియా అనే పర్సన్ మనకి అమౌంట్ ఇవ్వాలి. నథింగ్ బట్ డెటార్. డిజాసెట్. ఇప్పుడు అమౌంట్ ఇచ్చేసారు కదా, అసెట్ డిక్రీజ్, దెన్ ఇట్ ఈస్ క్రెడిట్. అంతేనా?
నెక్స్ట్ మనకి చెక్ రిసీవ్ అయిందా లేదా? చెక్ రిసీవ్ అయిందంటే అసెట్, బాబు సిద్ధార్థ్ నేను మీకే చెప్పేది క్లాస్, చెక్ రిసీవ్ అయింది. చెక్ రిసీవ్ అయిందంటే అసెట్ ఇంక్రీజ్, అసెట్ ఇంక్రీజ్. అసెట్ ఇంక్రీజ్ అయితే ఏం చేయాలి? డెబిట్ చేయాలి. Now we are allowing a discount, that is a loss, expense, increase, debit. Now tell me journal entry. Bank account debit, discount allowed account debit to Sonia account. సోనియా మనకి ఎంత అమౌంట్ ఇవ్వాలి ఇనీషియల్గా? 3000. ఇప్పుడు మొత్తం 3000 రైట్, జీరో అయిపోయింది కదా. సో డిక్రీజ్ సోనియా అకౌంట్ విత్ రూపీస్ 3000. అండ్ మనం ఎంత పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ డిస్కౌంట్ ఇచ్చాము? 5% ఆఫ్ డిస్కౌంట్ ఇచ్చాం. సో 3000 ఇంటూ 5%, హౌ మచ్? 150. మీకు క్యాలిక్యులేషన్ నోట్ చేయాలి. 3000 ఇంటూ 5%, దట్ ఈస్ 150. బ్యాలెన్స్ అమౌంట్ ఆఫ్ చెక్ ఎంత రిసీవ్ అవుతుంది? 2850 రూపీస్. దెన్ కరెక్ట్ అయిందా? మా ఫస్ట్ రాంగ్ అయినా కానీ మళ్ళీ అర్థమైన తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి ట్రై చేస్తే అప్పుడు కరెక్ట్ అవ్వాలి. అప్పుడు కూడా రాంగ్ అయింది అనుకోండి, సంథింగ్ ఏదో ఉంది, ఇంకేదో తెలుసుకోవాలి అనేది. ఓకేనా? ఇనీషియల్ స్టేజ్లో 50% కరెక్ట్ చేసిన తోపమ్మా నా ఒపీనియన్లో. ఓకేనా? ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే మీ స్టేజ్లో ఉన్నప్పుడు మనకి పర్చేజ్ ఎందుకు డెబిట్ వద్దో కూడా తెలియదు. బట్ అయిపోయింది, క్వాలిఫికేషన్ వచ్చేసింది. సో డెఫినెట్గా వస్తుంది, నో ప్రాబ్లం. దెన్ దట్స్ మై రెస్పాన్సిబిలిటీ, ఐల్ టేక్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఓకే, యూ డోంట్ వరీ. నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్, అది ట్రై చేశారా? నెక్స్ట్ది దీనికి రివర్స్. ఇక్కడ రిసీవ్డ్ చెక్, దేర్ ఇట్ ఈస్ ఇష్యూడ్. చెక్ ఇష్యూడ్ అంటే పేమెంటా రిసీటా? పేమెంట్. నా లిసన్, చెక్ ఇష్యూడ్ టు అగర్వాల్ ఎట్ 5% డిస్కౌంట్ ఫర్ ఎ క్లెయిమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ రూపీస్ 4000. ఇక్కడ మనం చెక్ పే చేస్తున్నామా, చెక్ కలెక్ట్ చేస్తున్నామా? మనం పొజిషన్ పేమెంట్ పొజిషన్ అయితే శివ, మనం పొజిషన్ పేమెంట్ పొజిషన్ అయితే శివ చూడు శివ, ఇటు ప్లీజ్ శివ, మన పొజిషన్ పేమెంట్ పొజిషన్ అవుతే వి విల్ గెట్ డిస్కౌంట్, మనకు డిస్కౌంట్ రిసీవ్ అవుతాయి. మీరు చూసుకుంటే లాస్ట్ 2 ట్రాన్సాక్షన్స్లో డిఫరెన్స్ ఓన్లీ దిస్, రిసీవ్డ్ అండ్ ఇష్యూడ్. రిమైనింగ్ అంతా సేమ్. బట్ ఆ రిసీవ్డ్ ఇష్యూడ్ డెబిట్ని క్రెడిట్ చేస్తుంది, క్రెడిట్ని డెబిట్ చేస్తుంది. ఓకేనా? చెక్ ఇష్యూడ్ టు అగర్వాల్. ఎందుకమ్మా? ఇంతకుముందు మనం అగర్వాల్కి పే చేయాలి. ఎంత పే చేయాలి? 4000. Now we are paying to Agarwal rupees 4000 at a discount of 5%. And discount amount ఎంత? 4000 into 5%, 200. 200 is a discount. అంటే నువ్వు ఇష్యూ చేసే చెక్ వాల్యూ 4000 ఉంటుందా? 3800 ఉంటుంది. Now affected ledgers are, one is bank account, discount received account, Agarwal account. Agarwal account. Now Agarwal liability decrease, debit. Discount received is a income increase, credit. Bank is a asset decrease, credit. Now tell me journal entry. Agarwal account debit to discount received account and to bank account, or else we can write to bank account and to discount received account. Agarwal debit ఎంత? 4000. Discount received credit ఎంత? 4000 into 5%, 200, and to bank account 3800. Done? Clear? ఏమైనా డౌటా? నో. క్లియర్? టోటల్ ఎన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉన్నాయి మొదలు? 9 ట్రాన్సాక్షన్సా? ఓకే, టేక్ 5 minutes. లాస్ట్ 4 ట్రాన్సాక్షన్స్ మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి. లాస్ట్ 4 ప్రతిదీ, అది డెబిట్ ఎందుకు, క్రెడిట్ ఎందుకు, అమౌంట్ ఎలా వచ్చింది, లాస్ట్ 4 ట్రాన్సాక్షన్స్. నేను చెప్పాను కదా ఇనీషియల్ స్టేజ్లో నేను ఎక్కువ టైం ఇస్తాను, లైక్ మీరు పర్ఫెక్ట్ అవ్వాలి. తర్వాత అవసరం లేదమ్మా టైం, ఇవ్వనని కాదు, మీకు అవసరం ఉండదు. మళ్ళా ఇఫ్ పాసిబుల్ రఫ్ నోట్స్ ఓపెన్ చేసి ఫాస్ట్గా రాసేయండి. లాస్ట్ 4 ట్రాన్సాక్షన్స్.
కంప్లీటెడా? డన్. డిస్కౌంట్ 2 టైప్స్ ఉంటాయి. లిసన్ కేర్ఫుల్. తెలుసా మీకు? చెప్పండి ఏంటి డిస్కౌంట్? డిస్కౌంట్ అలౌడ్, డిస్కౌంట్ రిసీవ్డా? ట్రేడ్ డిస్కౌంట్ అండ్ క్యాష్ డిస్కౌంట్. విన్నర్ ఎప్పుడైనా ట్రేడ్ డిస్కౌంట్, క్యాష్ డిస్కౌంట్? నో. ఎవరు విన్నర్ అమ్మో ఒకసారి హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి, ఏం పర్లేదు. 1 2 3 4 5 6. ఓకే సతీష్, నీకు తెలిసింది చెప్పమ్మా. ట్రేడ్ డిస్కౌంట్ ఏంటంటే, క్యాష్ డిస్కౌంట్ ఏంటంటే? ఏం తెలియదు, విన్నామంతే. డన్, వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్. ఒక నిమిషం వినండి అమ్మా. ట్రేడ్ డిస్కౌంట్ ట్రేడింగ్ చేసేటప్పుడు, క్యాష్ డిస్కౌంట్ క్యాషింగా? ట్రేడింగ్ అంటే అది కాదు, స్టాక్ మార్కెట్ కాదు. క్యాష్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ ఆఫ్ గూడ్స్, దట్ ఈస్ ట్రేడింగ్. ఓకే, క్యాష్ డిస్కౌంట్ ఎప్పుడు ఇస్తారు? డన్, వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్. ఇక్కడ ఎవరు ఉన్నారు? చెప్పమ్మా. యువర్ నేమ్ ప్లీజ్. లవన్ కుమార్. ట్రేడ్ డిస్కౌంట్ అంటే ఎక్కువ ప్రోడక్ట్స్ పర్చేస్ చేసినప్పుడు, సేల్ చేసినప్పుడు ఇట్స్ ఓకే. క్యాష్ డిస్కౌంట్ ఓకే, తక్కువ ప్రోడక్ట్స్ కొంటే డిస్కౌంట్ ఇస్తే? డన్, వెరీ గుడ్. అబ్సల్యూట్లీ కరెక్ట్ అమ్మా. లవన్ కుమార్ సార్, లవన్ కుమార్. డన్, వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్. ఇంకా ఇక్కడ ఎవరు హ్యాండ్ రైజ్ చేస్తారు? ఎస్, వస్తా లాస్ట్. సుబ్రహ్మణ్యం. సో ట్రేడ్ డిస్కౌంట్ ఈజ్ అలౌడ్ ఫర్ సేల్ ఆఫ్ గూడ్స్. ఓకే, క్యాష్ డిస్కౌంట్. సో క్యాష్ కలెక్ట్ అవ్వడం కోసం ఇచ్చే డిస్కౌంట్ క్యాష్ డిస్కౌంట్. గూడ్స్ సేల్ అవ్వడం కోసం ఇచ్చే డిస్కౌంట్ ట్రేడ్ డిస్కౌంట్. ఓకే ఫైన్. నెక్స్ట్. కరెక్టే అమ్మా, ఎంకరేజ్ చేయండి అమ్మా. కూర్చోమ్మా. నెక్స్ట్. లాస్ట్లో ఎవరో హ్యాండ్ రైజ్ చేశారమ్మా? ఎవరు రైజ్ చేయలేదా? ఇప్పుడున్న పరిస్థితికి వచ్చినా రైజ్ చేయం సార్ అంటారా? నెక్స్ట్. లాస్ట్. ప్రశాంత్ చెప్పమ్మా నువ్వు. సో ట్రేడ్ డిస్కౌంట్ సేల్స్ని ప్రమోట్ చేయడం కోసం అందరికి ఇస్తారు. ఓకే, ఓకే. క్యాష్ డిస్కౌంట్ ఓన్లీ స్పెసిఫిక్ పర్సన్స్కి ఇస్తాం ఫర్ ప్రాంప్ట్ పేమెంట్. కరెక్ట్, ఎంకరేజ్ చేయడం. ఇంకేదైనా చెప్దాం అనుకుంటున్నావా? ఓకే, ప్రాంప్ట్ పేమెంట్ మీన్స్ నీకు రిక్వైర్మెంట్ ఎప్పుడైతే క్యాష్ కావాలో అప్పుడు నువ్వు అడిగిన వెంటనే ఇవ్వడం. డన్, వెరీ గుడ్. ఎంకరేజ్ చేయొచ్చు మీరు. సుబ్బు చెప్పు. ఇక్కడికి వచ్చి చెప్తా. వద్దు వద్దు, అక్కడే ఉండి చెప్పు. ఏం చెప్పావు నాన్న? సో మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్, హోల్సేలర్స్కి, రెగ్యులర్ కస్టమర్స్కి ఇచ్చే డిస్కౌంట్ ఓకే, దాన్ని ట్రేడ్ డిస్కౌంట్ అంటారు. ఓకే, క్యాష్ డిస్కౌంట్ తెలీదా? నార్మల్గా ఓకే, డన్, వెరీ గుడ్. ఎంకరేజ్ చేయడం సుబ్బుకి. ఎప్పుడైనా టీవీ యాడ్ చూసారా? దసరా, దీపావళి, సంక్రాంతి, ధమాకా సేల్, ఫ్లాట్ 40% ఆఫ్. అక్కడ ఫ్లాట్ 40% డిస్కౌంటే కదా? ఫ్లాట్ 40% డిస్కౌంటేనా? నో, మై క్వశ్చన్ ఈస్, ఇప్పటివరకు చెప్పారు కదా ఆన్సర్స్. నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే, అక్కడ ఇచ్చే ఫ్లాట్ 40% డిస్కౌంట్ ట్రేడ్ డిస్కౌంటా, క్యాష్ డిస్కౌంటా? క్యాషా, ట్రేడా? ట్రేడ్. ఓకే, క్యాష్ డిస్కౌంట్ అంటే అదే కదా. ఇప్పుడు సౌత్ ఇండియా షాపింగ్ మాల్ వెళ్ళామమ్మా. ఊకే సౌత్ ఇండియా అంటారా? ఓకే, చెన్నై సిల్క్స్. చెన్నై సిల్క్స్కి వెళ్ళి మా సతీష్ చీర కొన్నాడమ్మా వాళ్ళ మిస్సెస్కి. దొరుకుతాయా అందులో? సతీష్ పట్టు చీర. ఇంత ఇంత ఎగ్జైట్మెంట్. ఓకే, అంటే అన్నారుగా, నా ఊహ బాగుందంటావా?
నౌ హీ పర్చేస్డ్ శారీ, దాని మీద ఉన్న ఎంఆర్పి 51,000. పర్చేస్ చేసే శారీ అన్నిట్లో తక్కువ ప్రైస్ పర్చేస్ చేస్తున్నాడు అక్కడ, ఓకేనా. 51,000. అక్కడ వాళ్ళు ఫ్లాట్ 50% ఆఫర్ అని చెప్పారు. అంటే ఇప్పుడు 51,000 పే చేస్తామా? ఎంత పే చేస్తాం చెప్పండి? చెప్పమ్మా, చేస్తున్నా. 51,000 డివైడెడ్ బై 2, 25,500. నౌ లవన్ కుమార్, నువ్వు చెప్పమ్మా. ఇప్పుడు సతీష్ 25,500 పే చేసి సరే పర్చేస్ చేస్తున్నాడు. అది ట్రేడ్ డిస్కౌంటా, క్యాష్ డిస్కౌంటా? తను చూస్తే ఏమొస్తుంది? ఇప్పుడు 51,000 ఎంఆర్పి ఉంది, ఫ్లాట్ 40% ఆఫర్ అని చెప్పేసి ఒక ఆఫర్ వచ్చింది. సో సతీష్ వెళ్ళి ఒకసారి పర్చేస్ చేశాడు, ఎంఆర్పి 51,500. మరి 51,000 పే చేస్తాడా? నో, 25,500 తక్కువ అమౌంట్ పే చేసి శారీ తీసుకొచ్చేసాడు. ఇప్పుడు అక్కడ ఇచ్చిన డిస్కౌంట్ ట్రేడ్ డిస్కౌంటా, క్యాష్ డిస్కౌంటా? ట్రేడ్ డిస్కౌంట్, అమౌంట్ పే చేశాడు కదా. ఇమీడియట్గా పే చేసినందుకు ఇవ్వలేదా? ఓకే, నెక్స్ట్ డిస్కౌంట్. అవును, శారీ మీద డిస్కౌంట్ ఇచ్చారు. ఓకే, శారీ మీద డిస్కౌంట్ ఇస్తే ట్రేడా? నా లిసన్ కేర్ఫుల్ మా వినండి. ట్రేడ్ డిస్కౌంట్ మా ఇక్కడ ఎవరైతే చెప్పారో అవన్నీ కరెక్టే, ఒకటి కూడా రాంగ్ ఆన్సర్ లేదు, అన్నీ కరెక్టే. సో ట్రేడ్ డిస్కౌంట్ ఏంటంటే ఉన్న గూడ్ని సేల్ అవ్వడం కోసం ఇస్తారు, ఉన్న గూడ్ని సేల్ అవ్వడం కోసం ఇస్తారు. క్యాష్ డిస్కౌంట్ అనేది నార్మల్గా క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ జరుగుతాయమ్మా బిజినెస్లో క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షన్ జరుగుతాయి. అలా క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షన్ జరిగినప్పుడు కస్టమర్కి ఎక్స్ట్రా టైం ఉంటుంది పే చేయడానికి. లెట్స్ సే ద ట్రాన్సాక్షన్ డేట్ ఈస్ 1st January 2023. As per the accounting policy or regular sales policy, if a customer purchases a product on 1st January, he will be having 1 month time to settle. 1 month టైం ఇస్తారు సెటిల్ చేయడానికి. అంటే ఎప్పటికల్లా పే చేయాలి? 1st February 2023 కల్లా పే చేయాలి, ఓకేనా. 1st February 2023 కల్లా పే చేయాలి. ఎంత టైం ఉందమ్మా కస్టమర్కి? 1 month టైం ఉంది. సరే, ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ సెటిల్ ఇమీడియట్లీ. ఒకవేళ మీరు ఇమీడియట్గా సెటిల్ చేస్తే మేము 10% డిస్కౌంట్ ఇస్తాం. అంటే నువ్వు డిస్కౌంట్ అక్కడ ఇచ్చి నువ్వు గూడ్ పర్చేస్ చేసినందుకు కాదు, నీకు 1 month టైం ఉంది, నువ్వు ఆ టైం తీసుకోకుండా ఇమీడియట్గా పే చేస్తే నీకు ఇచ్చారనుకో డిస్కౌంట్, దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ క్యాష్ డిస్కౌంట్. నార్మల్గా ట్రాన్సాక్షన్ చేసినట్టు బైఫర్కేట్ చేయడం కష్టం, అది ట్రేడ్ డిస్కౌంటా క్యాష్ డిస్కౌంటా అనేది, ఓకేనా. మరి ట్రేడ్ డిస్కౌంట్ యాజ్ ప్రశాంత్ సెడ్, ట్రేడ్ డిస్కౌంట్ అందరికీ ఇస్తారు. కస్టమర్ ఎఫర్ట్ ఏమి ఉండదు అక్కడ, నీ ఎఫర్ట్ లేకుండా నీకు డిస్కౌంట్ వచ్చిందంటే దట్ ఈస్ అ ట్రేడ్ డిస్కౌంట్. ఫ్లాట్ 40%, నువ్వు వెళ్ళినా చిరంజీవి వెళ్ళినా సేమ్ ఫ్లాట్ 40%, ఓకేనా. నువ్వు వెళ్ళినా నీకు 40% డిస్కౌంటే వస్తుంది, ఇంకెవరు వెళ్ళినా కానీ 40% డిస్కౌంటే వస్తుంది. దెర్ ఈస్ నో ఎనీ కస్టమర్ బైఫర్కేషన్, డిస్క్రిమినేషన్ ఏమి ఉండదు. మన ఎఫర్ట్ లేకుండా మనకు వచ్చే డిస్కౌంట్ ట్రేడ్ డిస్కౌంట్. బట్ అలా కాదు, మీరు ఒకవేళ మీకు 1 month టైం ఇస్తున్నాం మేము, మీరు ఒకవేళ ఇప్పుడే పే చేస్తారు అనుకుంటే మేము మీకు 10,000 తగ్గిస్తాం, మీకు 10,000 తగ్గిస్తాం. అదేంటమ్మా అందరికీ వస్తుందా? నో, ఎవరైతే ఇప్పుడు పే చేస్తారో వాళ్ళకి మాత్రమే వస్తుంది. CA ఫౌండేషన్ అడ్మిషన్ తీసుకుందాం, 50,000 రూపీస్ ఫీజ్ ఆర్ 55,000 రూపీస్ ఫీజ్. మీరు ఒకవేళ 1 time పేమెంట్ చేస్తారంటే చెప్పండి, మేము మీకు 45,000కే ఇస్తాం అని చెప్తారు. అందరికీ ఇస్తారా 45K? నో, ఎవరైతే 1 time పేమెంట్ చేస్తారో వాళ్ళు మాత్రమే 45కి ఇస్తారు, వాళ్ళకి మాత్రమే 45,000 ఫీజు చెప్తారు. ఇప్పుడు నార్మల్ డ్యూ డేట్ 2 ఇన్స్టాల్మెంట్స్ ఉంటాయి. బిఫోర్ అడ్మిషన్ 50% ఫీజ్ పే చేయాలి, ఆఫ్టర్ అడ్మిషన్ 1 month 1.5 monthలో 50% ఫీజ్ పే చేయాలని చెప్పుంటారు మీకు మేబీ, ఓకేనా. ఇప్పుడు 1.5 month టైం ఇస్తున్నారు ఫర్ బ్యాలెన్స్ 50%. మీరు ఒకవేళ 1.5 month టైం తీసుకోకుండా ఇప్పుడే పే చేస్తారంటే మేము మీకు 5,000 డిస్కౌంట్ ఇస్తామని చెప్తారు. ఆ 5,000 అందరికీ ఇవ్వరమ్మా, ఎవరైతే ఇప్పుడు పే చేస్తారో వాళ్ళకి మాత్రమే వస్తుంది. బట్ అలా కాకుండా ఈ బ్యాచ్ అడ్మిషన్ 6 months ముందు నుంచే స్టార్ట్ అయినాయి. ఎర్లీ బర్డ్ డిస్కౌంట్ 10,000 అని ఉంటుంది.
అంటే స్టార్టింగ్లో మీరు వచ్చి అడ్మిషన్స్ ఓపెన్ అయిన వెంటనే ఫస్ట్ 1 monthలో మీరు ఒకవేళ అడ్మిషన్ తీసుకోండి, మీకు 10,000 డిస్కౌంట్ ఇస్తామని చెప్పదు. ఆ 1 monthలో ఎవరు వచ్చి అడ్మిషన్ తీసుకొని మీకు 10,000 డిస్కౌంట్ వస్తుంది. దెర్ ఇస్ ఎనీ కస్టమర్ ఎఫర్ట్ ఇన్ దట్. కస్టమర్ ఎఫర్ట్ ఎప్పుడు ఉంటుందమ్మా, నీకు టైం ఉంది అయినగా నువ్వు ఇప్పుడే పే చేస్తున్నావు, దెన్ ఇట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ అస్ క్యాష్ డిస్కౌంట్. నీకు టైం లేదు, నువ్వు ఎట్లాగైనా ఇమీడియట్గానే పే చేయాలి, అండ్ నీకు డిస్కౌంట్ ఆఫర్ చేస్తున్నాడు సప్లయర్. దట్ ఈస్ ఎ ట్రేడ్ డిస్కౌంట్. మీరు గమనిస్తే షాపింగ్ మాల్స్ ఎప్పుడైనా వెళ్ళినప్పుడు buy 1 get 1, buy 1 and get second at 30% off, ఫ్లాట్ 50% ఆఫ్ అని ఉంటాయి. అదే షాప్లో న్యూ అరైవల్స్ అని ఒక సపరేట్ సెక్షన్ ఉంటుంది. ఆ న్యూ అరైవల్స్ మీద డిస్కౌంట్ ఇవ్వరు. అంటే వాళ్ళు డిస్కౌంట్ ఇచ్చేది వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న ఓల్డ్ స్టాక్ని బయటికి సేల్ చేయడం కోసం. బ్రాండ్ ఫ్యాక్టరీ ఐడియా ఉందా? బ్రాండ్ ఫ్యాక్టరీ 365 days ఆఫర్. 365 days ఆఫర్స్ ఉంటూనే ఉంటాయి అందులో, ఎందుకంటే వాళ్ళ దగ్గర ఉండేది ఓల్డ్ స్టాక్. రెగ్యులర్ స్పెసిఫిక్ సపరేట్ షోరూమ్స్లో ఉన్న ఓల్డ్ స్టాక్ ఏదైతే సేల్ అవ్వదో వాళ్ళు తక్కువ ప్రైస్కి బ్రాండ్ ఫ్యాక్టరీకి సేల్ చేస్తారు. అంటే బ్రాండ్ ఫ్యాక్టరీ వాళ్ళు ఎంఆర్పి మీద 10,000 ఉందనుకోండి, వాళ్ళు 2,000 కొంటారు, మనకి 6,000కి సేల్ చేస్తారు. మన పర్సెప్షన్ ఎలా ఉంటుంది, ఓకే ఎంఆర్పి 10,000 ఉంది, నీకు 6,000కి సేల్ చేస్తున్నారు, 4,000 డిస్కౌంట్ ఇస్తున్నారు నీకు. ఇది మన పర్సెప్షన్, కస్టమర్ పర్సెప్షన్. బ్రాండ్ ఫ్యాక్టరీ పర్సెప్షన్ ఏంటి, మనం 2,000 పెట్టి కొన్నాం, 6,000కి కస్టమర్ సేల్ చేస్తున్నాం, బట్ దే ఆర్ ప్రిటెండింగ్ ఇట్ యాజ్ ఎ 4,000 డిస్కౌంట్ ఆఫర్ టు యూ. నీకు ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్టోరీ తెలియదు, అందుకే బ్రాండ్ ఫ్యాక్టరీ 365 days ఆఫర్స్ అంటారు. సో బ్రాండ్ ఫ్యాక్టరీ మీరు వెళ్ళి మెటీరియల్ చూసినా కానీ లో క్వాలిటీ మెటీరియల్ ఉంటుంది, ఒకరు ఉన్నా కానీ ఓల్డ్ స్టాక్లకు తెలిసిపోతుంది నీకు అక్కడ. ఓకేనా? రెగ్యులర్ స్పెసిఫిక్ షోరూమ్స్లో డిస్కౌంట్స్ తక్కువ ఉంటాయి, ఎందుకంటే న్యూ అరైవల్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి అక్కడ. సో ఏవైతే న్యూ అరైవల్స్ ఉంటే అది ఎలాగైనా సేల్ అవుతుంది. ఓల్డ్ స్టాక్ ఏదైతే ఎప్పటి నుంచో వేస్టేజ్ అయి ఉందో సేల్ అవ్వట్లేదు, ఎంతగా అంతగా సేల్ అవుతే బెటరే కదా. సేల్ అవ్వలేదు అనుకోండి కంప్లీట్గా లాస్ అవుద్ది. సమ్ డిస్కౌంట్ ఆఫర్ చేసి సేల్ చేస్తే నీకు ఎంత ఉందో రికవర్ అవుద్ది అని. ఓకేనా? ఇన్ఆర్బిట్ మాల్ ఐడియా ఉందా మీకు? ఇన్ఆర్బిట్ మాల్, ఓకేనా, జూబ్లీ హిల్ సైడ్ అటు వెళ్తే వస్తుంది. రేర్ ర్యాబిట్ అని ఒక బ్రాండ్ అమ్మా, తెలుసా? బ్రాండ్ నేమ్ అది రేర్ ర్యాబిట్ అని. ఓకేనా? ఆ బ్రాండ్లో ఒక షర్ట్ 5,000 ఉంటుంది మినిమం, టీ షర్ట్ 3,000 4,000 అట్లా ఉంటుంది, ఒక ప్యాంట్ 6,000 7,500 అట్లా ఉంటుంది. ఓకేనా? సో 1.5 year బ్యాక్ నేను మా ఇన్స్టిట్యూట్ డైరెక్టర్ సార్ రాజేష్ నందా సార్ అని ఉంటారు, ఎకనామిక్స్ లెక్చరర్. ఓకేనా? సో 3 members రేర్ ర్యాబిట్ షోరూమ్కి వెళ్ళాం. ఓకేనా? అట్ ప్రెసెంట్ అక్కడ వాళ్ళ పాలసీ ప్రకారం మెంబర్స్కి ఒక ఆఫర్ ఉంది. ఆఫర్ అండ్ నార్మల్గా ప్రతి కస్టమర్ వచ్చి పర్చేస్ చేస్తే ఇమీడియట్గా పే చేసి వెళ్ళాలి. ఓకేనా? నో ఆఫర్, స్పెసిఫిక్ ఆఫర్ ఏమీ లేదు. నువ్వు ఒక షర్ట్ పర్చేస్ చేసుకొని 5,000 పే చేసి షర్ట్ తీసుకొని వెళ్ళాలి. బట్ ఆ టైం పీరియడ్లో, ఆ ఫెస్టివల్ టైం పీరియడ్లో వాళ్ళ ఆఫర్ ఏంటంటే ఎక్స్ట్రా టైం ఇస్తారు. అంటే నువ్వు ఎగ్జిస్టింగ్ మెంబర్ అవుతే నీ డీటెయిల్స్ అన్నీ ఉంటాయి వాళ్ళ దగ్గర. ఓకేనా? సార్ మీరు ఈరోజు మర్కండైజ్ పర్చేస్ చేయండి, మీ విల్ అలో 45 days టైం పీరియడ్, మీరు ఈ 45 daysలో ఎప్పుడైనా సెటిల్ చేయొచ్చు అని చెప్పారు. ఈ 45 daysలో ఎప్పుడైనా సెటిల్ చేయాలి. ఎప్పుడైతే నీకు ఎక్స్ట్రా టైం ఉంటుందో కస్టమర్ ఎక్కువ పర్చేస్ చేస్తాడు, మన దగ్గర మనీ ఉండవు, సో 45 daysలో ఎలాగో వస్తాయి కదా అన్న ఇంటెన్షన్లో ఎక్కువ పర్చేస్ చేస్తారు అక్కడ, అవునా కదా? సో నీకు 45 days టైం ఇచ్చారు, దేనికోసం? పేమెంట్ చేయడం కోసం. దేనికోసం? పేమెంట్ చేయడం కోసం. ఇప్పుడు 45 days కాదు, ఇప్పుడే పే చేసి ఏంటి సార్, మీరు ఒకవేళ ఇప్పుడే పే చేసి వీళ్ళకి 12.5% డిస్కౌంట్ సార్ అని చెప్పారు. ఆ రోజు మేము అరౌండ్ 3 shirts 4 pants ఎంతో కొన్నాం. 3 shirts 4 pants టోటల్ 60,000 ఎంతో బిల్ అయింది. 60,000 కాదు 50,000 చేంజ్ బిల్ అయింది. ఓకేనా? సో 50,000 చేంజ్ బిల్ అయినప్పుడు 12.5% డిస్కౌంట్ ఆఫర్ చేశారు. 12.5% డిస్కౌంట్ ఆఫర్ చేశారు. దేనికోసం? కొన్నందుక? నో. నీకు 45 days టైం ఉంది, ఈ 45 days టైం యూజ్ చేసుకోకుండా నువ్వు ఇమీడియట్గా పే చేయడం వల్ల నీకు ఇచ్చారు డిస్కౌంట్. ఓకేనా? అంటే ఇక్కడ మనకి ఆ 12.5% డిస్కౌంట్ రావడానికి మన ఎఫర్ట్ ఉందా లేదా? ఎస్, మన ఎఫర్ట్ ఉంది. మన ఎఫర్ట్ ఉంటేనే వస్తుందమ్మా. మా గుర్తుపెట్టుకోండి, నీ ఎఫర్ట్ ఉన్నప్పుడు నీకు ఏదైనా అడిషనల్ బెనిఫిట్ వచ్చింది అనుకోండి, దాన్ని నువ్వు రికగ్నైజ్ చేయాలి. నీ ఎఫర్ట్ లేకుండా నీకు బెనిఫిట్ వచ్చింది, డోంట్ రికగ్నైజ్ ఇట్.
డోంట్ రికగ్నైజ్ ఇట్. నీ ఎఫర్ట్ ఉండి నీకేమైనా బెనిఫిట్ వస్తే దాన్ని రికగ్నైజ్ చేయాలి. నీ ఎఫర్ట్ ఏమీ లేదు, నీకు బెనిఫిట్ వచ్చింది, నిజంగా నీకు బెనిఫిట్ వచ్చినా దాన్ని రికగ్నైజ్ చేయొద్దు, లెట్స్ ఏ ఎగ్జాంపుల్, వీకెండ్ ఎగ్జామ్ ఉందమ్మా, వీకెండ్ ఎగ్జామ్ పెట్టారు, ఓకేనా. ఎగ్జాంపుల్ అకౌంట్సే తీసుకోండి, మీకు సాటర్డే ఎగ్జామ్ ఉంది, 25 మార్క్స్ ఎగ్జామ్ ఉంది. ఎల్లుండైనా సాటర్డే అంటే 25 మార్క్స్ ఎగ్జామ్ ఉంది. నేను ఈరోజే ఎగ్జాంపుల్ 2 అండ్ ఎగ్జాంపుల్ 5, ఎగ్జాంపుల్ 6 ఈ 3 క్వశ్చన్స్ ఇస్తానమ్మా. నేను మీకు చెప్పాను అందరికీ 25/25 వచ్చినాయి అనుకుందాం ఎగ్జాంపుల్, ఓకేనా. ఇప్పుడు 25/25 వచ్చిన వాళ్ళందరికీ మేము గిఫ్ట్ ప్రజెంటేషన్ చేశానని చెప్తాను. ఆర్ సమ్ అనౌన్స్మెంట్ లైక్ టాపర్ అన్నాడు, ఒక అనౌన్స్మెంట్ చేశాను. అక్కడ నీ ఎఫర్ట్ ఏమైనా ఉందా? నేను ముందే చెప్పాను, నీకు అక్కడ టాప్ వచ్చినా నువ్వు టాప్ వచ్చినట్టు ఫీల్ అవ్వద్దు. బట్ అలా కాదు, నేను ఎక్కడి నుంచైనా క్వశ్చన్ ఇస్తా, మీరు అన్నీ చదువుకోవాలి. దెన్ యూ పుట్ అన్ ఎఫర్ట్ అండ్ నీకు 25/25 వచ్చినాయి. అప్పుడు నేను లైక్ అప్రిషియేట్ చేశా, నువ్వు ఆ అప్రిషియేషన్ రికగ్నైజ్ చేసుకోవచ్చు, బికాజ్ నీ ఎఫర్ట్ ఉంది అక్కడ. నీ ఎఫర్ట్ లేకుండా నీకు ఏదైనా అప్రిసియేషన్ వస్తే డోంట్ కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ ఏ అప్రిసియేషన్. నీ ఎఫర్ట్ ఉంది, దానివల్ల నీకు అప్రిసియేషన్, దెన్ కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ ఏ అప్రిసియేషన్. లైక్ వైజ్ బిజినెస్లో కూడా నీ ఎఫర్ట్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యి నీకు బెనిఫిట్ వచ్చిందని అకౌంట్ ఇట్. రికగ్నైజ్ అంటే అకౌంట్ చేయడం, రికార్డ్ చేయడం. రికగ్నైజ్ అంటే ఏంటమ్మా? రికార్డ్ చేయడం. నీ ఎఫర్ట్ లేకుండా డిస్కౌంట్ వచ్చింది, దెన్ డోంట్ రికగ్నైజ్ ఇట్. బుక్స్లో చూపించాల్సిన అవసరమే లేదు. విల్ సీ వన్ ఎగ్జాంపుల్. పర్చేస్ goods on credit basis. Purchase goods on credit basis rupees 50,000 from Ram. Purchase goods on credit basis rupees 50,000 from Ram at a 10% trade discount. మరి ట్రేడ్ డిస్కౌంట్ మనకి ఏమైనా ఎఫర్ట్ ఉండాలా? మనకి కస్టమర్ ఎఫర్ట్ ఏమైనా ఉంటుంది అక్కడ? నో, అది అందరికీ జనరల్గా ఇచ్చే డిస్కౌంట్. సో ఎఫర్ట్ లేకుండా వచ్చే డిస్కౌంట్ని మనం ట్రేడ్ డిస్కౌంట్ అనాలి. ఏమనాలి? ట్రేడ్ డిస్కౌంట్. నీకు డిస్కౌంట్ వచ్చింది, దానికి నీ ఎఫర్ట్ ఉంది, ఎర్లీ పేమెంట్ ముందుగానే పే చేస్తాం, దెన్ ఇట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ క్యాష్ డిస్కౌంట్. ట్రేడ్ డిస్కౌంట్ని బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ అకౌంట్ చేయొద్దు. అంటే నువ్వు ఎంట్రీలో ట్రేడ్ డిస్కౌంట్ అసలు నోట్ చేయొద్దు. ఇప్పుడు చెప్పండి, పర్చేస్ వాల్యూ ఎంత? 50,000. ట్రేడ్ డిస్కౌంట్ అలౌడ్ ఎంత? 10%. నౌ టెల్ మీ అమౌంట్ ఆఫ్ డిస్కౌంట్ 5,000. ఆ 5,000 అకౌంట్ చేయొద్దు. అంటే యూ హ్యావ్ టు అకౌంట్ ఓన్లీ 45,000. Now tell me affect ledger accounts involved. Purchase account, RAM account, discount and account ఉండదు అక్కడ, because it is a trade discount. So purchase is a expense, increase debit. RAM is a liability, increase credit. Now tell me journal entry. Purchase account debit టు రామ్ అకౌంట్. ఎంత నోట్ చేయాల్సిందంటే 45,000 నోట్ చేయాలి, బికాస్ ఇన్ దాట్ 50,000 10% ఈజ్ ట్రేడ్ డిస్కౌంట్. వితౌట్ పుట్టింగ్ ఎనీ ఎక్స్ట్రా ఎఫర్ట్ యు ఆర్ గెటింగ్ డిస్కౌంట్. దెన్ ఇన్ సచ్ ఎ కేస్ వి షుడ్ నాట్ రికగ్నైజ్ ద డిస్కౌంట్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్. ఓకేనా? క్లియర్? నౌ సేమ్ అదే ట్రాన్సాక్షన్, పర్చేస్ గూడ్స్. మా క్యాష్ డిస్కౌంట్ సెటిల్మెంట్ కంప్లీట్ అయితేనే ఇస్తారు. క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షన్ క్యాష్ డిస్కౌంట్ ఉండదు, బికాస్ క్యాష్ డిస్కౌంట్ ఇచ్చేదే నువ్వు అమౌంట్ పే చేయడానికి కదా. సో పర్చేస్ గూడ్స్ ఫ్రమ్ రామ్ rupees 50,000 at 10% క్యాష్ డిస్కౌంట్. నీకు ట్రాన్సాక్షన్లో క్యాష్ డిస్కౌంట్ ఉంది అంటే నువ్వు సెటిల్ చేసావు అని. అది ట్రేడ్ డిస్కౌంటా క్యాష్ డిస్కౌంటా? క్యాష్ డిస్కౌంట్. కస్టమర్ ఎఫర్ట్ ఉందా లేదా? ఎస్. If there is a involvement of customer effort, then we should recognize the discount. Now, affected ledgers: purchase account, cash account and discount received account. ఇంకా రామ్తో పని లేదమ్మా అక్కడ, బికాస్ మనం ఆల్రెడీ పే చేసాం. సో పర్చేస్ ఇస్ ఏ ఎక్స్పెన్స్, ఇంక్రీజ్ డెబిట్. క్యాష్ ఇస్ ఏ asset, increase debit. Asset, decrease credit. Discount received is a income, increase credit.
ఎంట్రీ చెప్పండి. పర్చేస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ అకౌంట్ టు డిస్కౌంట్ రిసీవ్డ్ అకౌంట్. డిస్కౌంట్ ఎంత రిసీవ్ అని చెప్పండి. 10% ఆన్ 50,000. హౌ మచ్ చెప్పండి? 5,000. నువ్వు ఎంత క్యాష్ పే చేసావా? 50,000 క్యాష్ పే చేసావా? ఓన్లీ 45,000. Now your purchase should be 50,000. ట్రేడ్ డిస్కౌంట్కి క్యాష్ డిస్కౌంట్ డిఫరెన్స్ చూడండి. ట్రేడ్ డిస్కౌంట్ అనుకోండి, డిస్కౌంట్ అనే ఎలిమెంట్ని పక్కన పెట్టేసి రిమైనింగ్ దానికి ఎంట్రీ పాస్ చేయాలి. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఏ ట్రేడ్ డిస్కౌంట్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఏ క్యాష్ డిస్కౌంట్ వీ హ్యావ్ టు పాస్ ఎంట్రీ ఫర్ ఎంటైర్ అమౌంట్. బట్ నువ్వు పే చేసేది 2 కేసెస్లో 45,000 అమ్మా. ఇక్కడైనా ఫ్యూచర్లో 45 పే చేసావు, ఇక్కడ ఆల్రెడీ 45,000 పే చేసాం. బట్ డిఫరెన్స్ ఏంటమ్మా? నువ్వు ఇక్కడ ఇమీడియట్గా పే చేసి యూఆర్ గెటింగ్ బెనిఫిటెడ్ ఫర్ 5,000. ఇక్కడ ఇమీడియట్గా పే చేయలేదు, వాళ్ళే నీకు బెనిఫిట్ ఇచ్చారు. నువ్వు ఇక్కడ ఇమీడియట్గా పే చేసావు కాబట్టి నీకు బెనిఫిట్ వచ్చింది. ఇందాక క్వశ్చన్లో మనం 5% డిస్కౌంట్, 3% డిస్కౌంట్, ఇన్ ఫుల్ సెటిల్మెంట్ ఆఫ్ ₹50 ఇలా నోట్ చేస్తాం కదా. అక్కడ ఉన్న డిస్కౌంట్స్ అన్నీ కూడా క్యాష్ డిస్కౌంట్స్. అది క్యాష్ డిస్కౌంట్ అలౌడ్ అవ్వచ్చు, క్యాష్ డిస్కౌంట్ రిసీవ్డ్ అవ్వచ్చు, ఎనీథింగ్. ట్రేడ్ డిస్కౌంట్ అసలు బుక్స్లో ఇక్కడ కాదు, ఫౌండేషన్ కాదు, ఇంటర్ కాదు, ఫైనల్ కాదు, ఎక్కడా నోట్ చేయం మనం. బికాజ్ నీ ఎఫర్ట్ లేకుండా నీకు వచ్చే బెనిఫిట్ అది. దెన్ డోంట్ రికగ్నైజ్ ఇట్ యాజ్ అ డిస్కౌంట్. మనకు బెనిఫిట్ అక్కడైనా ఇక్కడైనా వస్తుంది, బట్ ఇక్కడ బెనిఫిట్ రావడం అంటే నీ ఎఫర్ట్ ఉండాలి, ముందుగానే పే చేయాలి నువ్వు, అప్పుడు నీకు డిస్కౌంట్ వస్తుంది. దెన్ ఇట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ క్యాష్ డిస్కౌంట్. నీ ఎఫర్ట్ లేకుండా సప్లయరే అలో చేస్తామా డిస్కౌంట్? ట్రేడ్ డిస్కౌంట్. సప్లయర్ ఎందుకు అలో చేస్తామా డిస్కౌంట్? వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న మర్కంటైజ్ని సేల్ చేయడం కోసం. ఓకేనా? క్యాష్ డిస్కౌంట్ ఎందుకంటే సేల్ చేయడం కోసం కాదు, నువ్వు ఏదైతే అమౌంట్ ఇవ్వాలో అది త్వరగా ఇవ్వడం కోసం ఇచ్చే డిస్కౌంట్. త్వరగా ఇవ్వడం కోసం ఇచ్చే డిస్కౌంట్. ఈ కాన్సెప్ట్ మీద నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. డన్? క్లియరా? ఓకే, డన్. థ్యాంక్ యూ అమ్మా. థ్యాంక్ యూ ఆల్. థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ పేషెన్స్. Now listen. Purchase of goods. Purchase of goods ₹10,000. అది క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్, క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షన్? చెప్పండి. ఎఫెక్టెడ్ లెడ్జర్ అకౌంట్స్. పర్చేస్ అకౌంట్ అండ్ పర్చేస్ ఇస్ ఏ expense, increase debit. Cash is a asset, decrease credit. So purchase account debit to cash account 10,000. And then now same other transaction, purchase of goods ₹10,000 at a 10% trade discount. Now if it is a trade discount, we should not record that trade discount in books of accounts. ఎంత పర్సెంటేజ్ తీసుకుంటాం అక్కడ? ద 10% షెల్ బి క్యాలిక్యులేటెడ్ ఆన్ 10,000. నౌ టెల్ మీ అమౌంట్ ఆఫ్ డిస్కౌంట్. అమౌంట్ ఆఫ్ డిస్కౌంట్ ఎంత? నౌ ఇగ్నోర్ దట్ 1,000. ఇంకా బ్యాలెన్స్ అమౌంట్ ఎంత? పాస్ ఎంట్రీ ఓన్లీ ఫర్ 9,000. పాస్ ఎంట్రీ ఓన్లీ ఫర్ 9,000. ఎఫెక్టెడ్ లెడ్జర్స్ చెప్పండి. పర్చేస్ అకౌంట్, క్యాష్ అకౌంట్. డిస్కౌంట్ అకౌంట్ యూజ్ చేస్తారా? నో. పర్చేస్ ఇస్ ఏ ఎక్స్పెన్స్, ఎక్స్పెన్స్ ఇంక్రీజ్ డెబిట్. Cash is a asset, asset decrease credit. So purchase account debit to cash account. How much? 9,000. Being goods purchased and received 10% trade discount. ఆ డిస్కౌంట్ మనం నోట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, అకౌంటింగ్ చేయదు, బికాస్ అది అందరికీ ఇచ్చే కామన్ డిస్కౌంట్. కస్టమర్ ఎఫర్ట్ ఏమి ఉండదు అక్కడ. నౌ సేమ్ క్వశ్చన్. Instead of trade discount, now it is cash discount. Tell me amount of discount. 1,000. Amount of discount ఎంత? 1,000. Affected ledgers చెప్పండి. Purchase account, cash account, discount account, discount received account. Now purchase is a, cash is a, discount received is a, purchase expense, cash asset, discount received income increase, expense increase, debit, asset decrease, income increase. Entry చెప్పండి. Purchase account debit to cash account to discount received account, to discount received account. Now tell me amount of discount. 1,000. Amount of cash actually paid. So total purchase 10,000. Difference అర్థమవుతుందా? ఫస్ట్ కేసులో నో డిస్కౌంట్, సో డైరెక్ట్గా పర్చేస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్. సెకండ్ కేసులో డిస్కౌంట్ ఉంది, అండ్ దట్ డిస్కౌంట్ ఈస్ ట్రేడ్ డిస్కౌంట్.
పర్చేస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్. ఒకవేళ క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షన్ అనుకోని టు నేమ్ ఆఫ్ ద పర్సన్ వస్తుంది, నేమ్ ఆఫ్ ద పర్సన్. ఓకేనా. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ క్యాష్ డిస్కౌంట్, మా క్యాష్ డిస్కౌంట్ అనేది క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉండదు, బికాస్ క్యాష్ డిస్కౌంట్ ఇంటెన్షనే సెటిల్మెంట్ కంప్లీట్ అవ్వాలి అని. ఓకేనా, డన్. ఏమైనా డౌట్ ఉందా ఇందులో? నెక్స్ట్, సోల్డ్ గూడ్స్ ఫర్ క్యాష్ ₹10,000. ఎఫెక్ట్ లెడ్జర్స్ చెప్పండి. సేల్స్ అకౌంట్ అండ్ సేల్స్ ఇస్ ఏ ఇంక్రీస్ క్రెడిట్, క్యాష్ ఇస్ ఏ అసెట్ ఇంక్రీస్ డెబిట్. ఎంట్రీ ఏమొస్తాము? క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ టు సేల్స్ అకౌంట్. హౌ మచ్? 10,000. నెక్స్ట్, సోల్డ్ గూడ్స్ ఫర్ క్యాష్ ఎట్ 10% ట్రేడ్ డిస్కౌంట్. ట్రేడ్ డిస్కౌంట్ అకౌంట్ చేయాలా, ఇగ్నోర్ చేయాలా? చెప్పండి, అకౌంట్ చేయాలా, ఇగ్నోర్ చేయాలి? టెల్ మీ అమౌంట్ ఆఫ్ డిస్కౌంట్ టు బి ఇగ్నోర్డ్ 1,000. బ్యాలెన్స్ అమౌంట్ టు బి అకౌంటెడ్ 9,000 అకౌంట్ చేయాలి. 1,000 అకౌంట్ చేయొద్దు. ఎఫెక్ట్ లెడ్జర్స్ చెప్పండి. క్యాష్ అకౌంట్ అండ్ సేల్స్ అకౌంట్. క్యాష్ ఇస్ ఏ అసెట్, అసెట్ ఇంక్రీజ్ డెబిట్. సేల్స్ ఇస్ ఏ ఇన్కమ్, ఇన్కమ్ ఇంక్రీజ్ క్రెడిట్. ఎంట్రీ క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ టు సేల్స్ అకౌంట్. హేమంత్, ఎంట్రీ ఏంటమ్మా? క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ టు సేల్స్ అకౌంట్ ₹9,000. ఏమైనా డౌట్ ఉందా? నో. సేమ్ డిస్కౌంట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ట్రేడ్ డిస్కౌంట్ ఇట్ ఈస్ క్యాష్ డిస్కౌంట్. ఇప్పుడు క్యాష్ డిస్కౌంట్ అకౌంట్ చేయాలా లేదా? ఎస్ చెప్పండి. డిస్కౌంట్ అలౌడా, డిస్కౌంట్ రిసీవ్డా? డిస్కౌంట్ అలౌడ్. ఎఫెక్ట్ లెడ్జర్స్ చెప్పండి. క్యాష్ అకౌంట్, సేల్స్ అకౌంట్ అండ్ డిస్కౌంట్ అలౌడ్ అకౌంట్. సేల్స్ ఇస్ ఏ ఇన్కమ్ ఇంక్రీజ్ క్రెడిట్. క్యాష్ ఇస్ ఏ అసెట్ ఇంక్రీజ్ డెబిట్. Discount allowed is a expense increase debit. Expense increase debit. Now tell me journal entry. Cash account debit, discount allowed account debit to sales account. Cash debit and them 9,000. Discount allowed debit, sales credit 10,000. Clear? Done. Now materials open cheyandi. మా పర్సన్ నేమ్ న్యాచురల్ పర్సన్ నేమ్ అవ్వచ్చు, ఆర్టిఫిషియల్ పర్సన్ నేమ్ అవ్వచ్చు. ఓకేనా. పర్చేస్ గూడ్స్ ఫ్రమ్ శ్రీకాంత్ అన్నాను అనుకోండి, పర్చేస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు శ్రీకాంత్ అవుతుంది. అదే పర్చేస్ గూడ్స్ ఫ్రమ్ శ్రీకాంత్ లేడీస్ ఎంఫోరియం అయితే పర్చేస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు శ్రీకాంత్ లేడీస్ ఎంఫోరియం. నేమ్ ఆఫ్ ద బిజినెస్. పర్చేస్ గూడ్స్ ఫ్రమ్ డిమార్ట్, ఆర్టిఫిషియల్ పర్సన్. సో పర్చేస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు డిమార్ట్ అకౌంట్. ఓకేనా. పర్చేస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు డిమార్ట్ అకౌంట్. క్లియరా? పర్చేస్డ్ గూడ్స్ ఫ్రమ్ హనోక్ రైస్ ట్రేడర్స్. Purchase is an expense, expense increase debit. Hanok Rice Traders is a person, liability, creditor, increase credit. అయితే నేమ్ ఆఫ్ ద పర్సన్ న్యాచురల్ పర్సన్ నేమ్ ఉండొచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ ఆర్టిఫిషియల్ పర్సన్ నేమ్ కూడా ఉండొచ్చు. ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 5, ఫస్ట్ వన్ కంప్లీట్ చేయండి. ఫస్ట్ వన్. సెకండ్ వన్ ఎవరు నోట్ చేద్దాం? ఓన్లీ ఫస్ట్ వన్ కంప్లీట్ చేయండి, ఖాళీగా కూర్చోండి, ఏం కాదు. ఫస్ట్ వన్ కంప్లీట్ చేయండి. కంప్లీట్ అయిన వాళ్ళు హ్యాండ్ రైజ్ చేయొచ్చు. దించండి. మరి మీకు అకౌంట్స్ ఎగ్జామ్ ఉంది. జర్నల్ ఎంట్రీస్ 25 మార్క్స్. సాటర్డే ఓన్లీ జర్నల్ ఎంట్రీస్. ఇంకేం చెప్పానమ్మా నేను? ఎక్స్ట్రా ఏం చదవద్దు. మీ బుక్లో ఏవైతే అవి మాత్రమే. నేను ఏదైతే క్లాస్ అయిపోయినా అవే ఇస్తా. ఫస్ట్ ఎగ్జామ్ కదా, భయపడద్దు అందుకని. కంప్లీట్ అయిందా ఫస్ట్ వన్? క్వశ్చన్లో ఇన్వాల్వ్ అయిన డిస్కౌంట్ ట్రేడ్ డిస్కౌంటా, క్యాష్ డిస్కౌంటా? అకౌంట్ చేయాలా, ఇగ్నోర్ చేయాలా? ఇగ్నోర్ చేయాలి. సో మేక్ ద జర్నల్ ఎంట్రీస్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇన్ దట్ ఫస్ట్ వన్.
Purchase goods from Messrs cheap traders of rupees 8,000 at 10% trade discount. 10% trade discount aniste a trade discount ni ignore cheyali. The 10% shall be calculated on 8,000. 8,000 lo 10% entama 800. Ignore 800. Balance amount enta and record entry for only 7,200. Affect the ledger account cheppandi. Purchase account and Messrs cheap traders account. Purchase account and Messrs cheap traders account. So purchase is a expense increase debit. And Messrs cheap traders acts like debtor creditor. చెప్పండి, మనం పే చేయాలా కలెక్ట్ చేయాలా? మనం పే చేయాలా కలెక్ట్ చేయాలా? పే చేయాలి. డెటారా క్రెడిటారా? క్రెడిటారా. అసెటా లయబిలిటీయా? లయబిలిటీ. ఇంక్రీజా డిక్రీజా? డెబిటా క్రెడిటా? సో జర్నల్ ఎంట్రీ విల్ బి purchase account debit to Messrs cheap traders account. Example number 7,200 being goods purchased on credit and received trade discount. That is first one. Next, second one, purchase goods from Rich Limited. Purchase goods from Rich Limited of rupees 5,000 at 5% trade discount. Trade discount account chala ignore chala? Ignore. Now tell me amount of discount. Amount of discount 5,000 to 5%, 250 rupees. And paid in cash. Settlement complete anda leda? Yes. My settlement completed name of the person avasarama? No. Avasaram ledu. Now affect ledger cheppandi. Purchase account and cash account. Purchase is a expense increase debit. Cash is a asset decrease credit. So entry will be purchase account debit to cash account. Rich Limited note చేయాల్సిన అవసరం బికాస్ పెయిడ్ ఇన్ క్యాష్. అది నీకు ఏ ఆబ్లిగేషన్ లేదు, ఆల్రెడీ అయిపోయింది ఆబ్లిగేషన్. పర్చేస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ అకౌంట్. హౌ మచ్? 4,000. ఉన్న ఎంట్రీని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే చాలమ్మా. ఒకవేళ మీకు ఎక్స్ప్లెనేషన్ తక్కువ అమౌంట్ లైక్ సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్ వేరేది రాకపోతే బీయింగ్ అని బట్టి క్వశ్చన్ నోట్ చేయొచ్చు, నో ప్రాబ్లం. ఓకేనా? నెక్స్ట్ sold goods to Kriti worth rupees 6,000 at 10% trade discount. సరే, ఇచ్చిన ట్రాన్సాక్షన్ క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్, క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షన్? నేను అడిగిన క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చెప్పండి. ఇచ్చిన ట్రాన్సాక్షన్ క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్, క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షన్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షన్, వన్ ఆఫ్ ద లెజర్ మస్ట్ బి నేమ్ ఆఫ్ ద పర్సన్. ఇక్కడ నేమ్ ఆఫ్ ద పర్సన్ ఏంటి? కృతి. ఓకేనా? సో ట్రేడ్ డిస్కౌంట్ అకౌంట్ చేయాలా ఇగ్నోర్ చేయాలా? ఇగ్నోర్ చేయాలి. ట్రేడ్ డిస్కౌంట్ ఇగ్నోర్ చేయాలి, మా కృతిని పట్టించుకోవాలి ఇక్కడ. ఓకేనా? సతీష్ వద్దన్నా పట్టించుకుంటున్నావు. సో నౌ Kriti is considered as debtor or creditor? Debtor. Right to receive, obligation to pay. Right. When we have right to receive from any person, then that person considered as a debtor.
అవునా కదా? సో ఇప్పుడు మన అందరికి కృతి ఈజ్ ఏ అసెట్ బికాస్ we are having right to receive amount from కృతి. అంతే కదా? దట్ మైన్స్ we are having right to receive amount from కృతి. So that's the reason why we are considered it as a asset. అవునా కదా? So when we have right to receive asset increase debit. And alternate ledger, other ledger account is sales, is a income increase credit. Now tell me journal entry. Kriti account debit to sales account. Vinay, Kriti account debit to sales account. Now why Kriti debit? Asset increase debit to sales account. Transaction value entama? 6,000 transaction value, but in that we should record only 5,400. Being goods sold to Kriti on credit at 10% trade discount. ప్రశాంత్ ఓకేనా? సిద్ధు అమ్మానాడు చదువుకోవడంతో పాటు ఇంకేమైనా చేస్తున్నాడు అమాన్? బిజినెస్ ఏదైనా ఉందా? లేదు కదా? నెక్స్ట్, sold goods to Monica. Sold goods to Monica of rupees 4,000 at 5% trade discount. Ignore చేయాలా అకౌంట్ చేయాలా? ఇగ్నోర్. అండ్ మనీ రిసీవ్డ్ బై చెక్. సెటిల్మెంట్ కంప్లీట్ అయిందా లేదా? ఎస్, మా సెటిల్మెంట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఇంకా మోనికాతో సంబంధం లేదు మనకి. నౌ ఎఫెక్ట్ లెడ్జర్ అకౌంట్, క్యాష్ అకౌంటా చెక్ అకౌంటా? చెక్ అకౌంటా? Bank account. So affected ledgers are bank account and sales account. Bank is a asset increases debit. Sales is a income increases credit. Now tell me journal entry. Bank account debit to sales account. Amount ఎంత? 3,800. Excellent అమ్మా. చాలా బాగా చెప్తున్నారు మీరు. I'm impressed. Bank account debit to sales account. 3,800. మా ట్రేడ్ డిస్కౌంట్ ఉంటేనే ఇగ్నోర్ చేయాలి. క్యాష్ డిస్కౌంట్ ఉంటే ఇగ్నోర్ చేయొద్దమ్మా, అకౌంట్ చేయాలి. దాన్ని రికగ్నైజ్ చేయాలి అని అంటారు. నా లిజన్, నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ చూడకండి, ఆగండి చెప్తా. అయిపోయిందా? 4 అయిపోయినాయా? నా చూడమ్మా, మధు పట్టించుకోమ్మా నన్ను. గూడ్స్ సోల్డ్ ఫర్ క్యాష్ rupees 10,000 at 10% trade discount. Entry అయిపోయింది. Effect alleges cash account and sales account. Cash is a asset increases debit. Sales is a income increases credit. So entry cash account debit to sales account. How much? 9,000. Okay. Next. Goods sold for cash 10,000 at 10% trade discount. దీనికి ఎంట్రీ చెప్పండి, డైరెక్ట్గా ఎంట్రీ చెప్పండి. క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్, క్యాష్ డిస్కౌంట్, సారీ క్యాష్ డిస్కౌంట్. అప్పుడు ఎంట్రీ చెప్పండి. క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్
discount allowed account debit to sales account. Antena? Cash is asset, asset increase, debit how much? 9,000. Discount allowed is a loss, expense increase, debit 1,000. Next, to sales account ఎంత? 10,000. ఏమైనా డౌట్ ఉందా ఇందులో? ఎప్పటివరకు ఆల్రెడీ చూసాం కదా అవి. నౌ goods sold for cash rupees 10,000 at 10% trade discount and 10% cash discount. ఇప్పటివరకు మనం నేర్చుకున్నాము, ఒకవేళ ట్రేడ్ డిస్కౌంట్ ఉంటే ఇగ్నోర్ చేయాలి, క్యాష్ డిస్కౌంట్ ఉంటే అకౌంట్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఒకటే ట్రాన్సాక్షన్లో ట్రేడ్ డిస్కౌంట్ ఉంది, క్యాష్ డిస్కౌంట్ ఉంది. ట్రేడ్ డిస్కౌంట్ ఉంది, క్యాష్ డిస్కౌంట్. ఇప్పుడు చెప్పండి, అందులో ఇగ్నోర్ చేయాల్సిన డిస్కౌంట్ ఏంటి? ట్రేడ్ అకౌంట్ చేయాల్సిన డిస్కౌంట్ ఏంటి? క్యాష్ డిస్కౌంట్. సో ట్రేడ్ డిస్కౌంట్ అమౌంట్ చెప్పండి ఎంత? ట్రేడ్ డిస్కౌంట్ అమౌంట్ ఎంత? 1,000 రూపీస్ ఇగ్నోర్ చేయాలి, అంటే రిమైనింగ్ అమౌంట్ అకౌంట్ చేయాలి కదా. ఆ రిమైనింగ్ అమౌంట్ ఎంత? 9,000. సో ఎఫెక్ట్ లెడ్జెస్ క్యాష్ అకౌంట్, సేల్స్ అకౌంట్, డిస్కౌంట్ అలౌడ్ అకౌంట్. అంతేనా? చెప్పండి. ఎస్. సో క్యాష్ ఇస్ ఏ asset and that increases debit. Sales is a income, increases credit. Discount allowed is a expense, increases debit. Expense increases debit. Listen careful. Entry చెప్పండి. Cash account debit, discount allowed account debit to sales account. Debit to sales account. క్యాష్ దగ్గర ఎంత నోట్ చేయాలి, డిస్కౌంట్ అలౌడ్ దగ్గర ఎంత నోట్ చేయాలి, సేల్స్ దగ్గర ఎంత నోట్ చేయాలి? క్యాష్ దగ్గర 8,000. ఓకే, 8,000. 8,100, 8,000. 8,000. ఓకే, 8,100 అన్న వాళ్ళు హ్యాండ్ రైస్ చేయండి. ఓకే, దించండి అమ్మా. 8,000 అన్న వాళ్ళు హ్యాండ్ రైస్ చేయండి. ఏది కాదా? హ్యాండ్ రైస్ చేయమని చెప్తున్నాను కదా, తెలీదా? అది చెప్పండి. లిసన్ కేర్ఫుల్. ఇక్కడ చూడండి, ట్రేడ్ డిస్కౌంట్ అనేది గ్రాస్ ప్రైస్ మీద ఇస్తారు. ఏ ప్రైస్ మీద? గ్రాస్ ప్రైస్. గ్రాస్ ప్రైస్ అంటే అక్కడ ఉన్న అమౌంట్ 10,000. క్యాష్ డిస్కౌంట్ అనేది ఆఫ్టర్ డిడక్టింగ్ ట్రేడ్ డిస్కౌంట్ నువ్వు ఏదైతే పే చేయాలో ఆర్ఎల్స్ నువ్వు ఏదైతే కలెక్ట్ చేయాలో దాని మీద ఆఫర్ చేసే డిస్కౌంట్ని క్యాష్ డిస్కౌంట్ అంటాం. ఇప్పుడు ట్రాన్సాక్షన్లో గ్రాస్ ప్రైస్ ఎంత ఉందమ్మా? 10,000. కానీ కస్టమర్కి మనం సేల్ చేస్తున్న తర్వాత 10,000 కలెక్ట్ చేసుకోవాలా? నో. ఎంత కలెక్ట్ చేసుకోవాలి? 10% కలెక్ట్ చేసుకోము అసలు. దట్ ఇస్ అ ట్రేడ్ డిస్కౌంట్. బ్యాలెన్స్ అమౌంట్ ఎంత? 9,000. వాడు ఇమీడియట్గా పే చేస్తున్నాడుగా, నువ్వు 10% డిస్కౌంట్ ఇస్తున్నావు. నువ్వు ఈ 10% డిస్కౌంట్ 10,000 మీద కదమ్మా ఇచ్చేది, 9,000 మీద ఇస్తున్నావు. అంటే క్యాష్ డిస్కౌంట్ ఆల్వేస్ క్యాలిక్యులేటెడ్ ఆన్ ద అమౌంట్ విచ్ ఈస్ గెటింగ్ ఆఫ్టర్ డిడక్టింగ్ ట్రేడ్ డిస్కౌంట్. ఆఫ్టర్ డిడక్టింగ్ ట్రేడ్ డిస్కౌంట్. ఇప్పుడు చూడండి, గ్రాస్ ప్రైస్ ఎంత? 10,000. గ్రాస్ ప్రైస్ ఎంత? 10,000. Now trade discount shall be applied on gross price. ఎంత percentage? 10%. So trade discount amount is 1,000. ఎలా వచ్చినది? 10,000 into 10%. After deducting that trade discount, balance amount ఎంత? 9,000. Now the cash discount percentage shall be applied on the net amount. 10,000 is gross amount. 9,000 is net amount. నెట్ అమౌంట్ అంటే ఎప్పుడు చెప్తామంటే, వెన్ యూ డిడక్ట్ సమ్ అమౌంట్ ఫ్రమ్ ఒరిజినల్ అమౌంట్, దెన్ రిజల్టింగ్ అమౌంట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ అస్ నెట్ అమౌంట్. ఎంఈసి వాళ్ళకి ఫస్ట్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్లో గ్రాస్ ప్రాఫిట్ వస్తుంది. మీరు ఏం పట్టించుకోకండి అమ్మా, ఓకేనా? ఎంఈసి వాళ్ళకి ట్రేడింగ్ అకౌంట్లో గ్రాస్ ప్రాఫిట్ వస్తుంది. వెన్ యూ డిడక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ దెన్ యుల్ గెట్ నెట్ ప్రాఫిట్. నెట్ అనే టర్మ్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తామంటే, సంథింగ్ విచ్ ఈస్ ఆఫ్టర్ డిడక్టింగ్. నీకు వచ్చిన అమౌంట్, ఒక అమౌంట్ను మైనస్ చేసిన తర్వాత వచ్చే అమౌంట్ని నెట్ అమౌంట్ అనాలి. ఏమనాలి? నెట్ అమౌంట్. నెట్ ఎఫెక్ట్. నెట్ ఎఫెక్ట్. నెట్ అమౌంట్. గ్రాస్ అమౌంట్ ఎంత? 10,000. అండ్ ఆఫ్టర్ డిడక్టింగ్ 1,000, నెట్ అమౌంట్ ఎంత? 9,000. నో అప్లై క్యాష్ డిస్కౌంట్ ఆన్ నెట్ అమౌంట్. అప్లై క్యాష్ డిస్కౌంట్ ఆన్ నెట్ అమౌంట్. క్యాష్ డిస్కౌంట్ ఎంత?
క్యాష్ డిస్కౌంట్ ఎంత? 900. ఎలా వచ్చిందమ్మా? 9,000 into 10%, that is 900. Actual payment is 8,100, or else actual receipt is 8,100. ఇప్పుడు చూడండి, మనకు వచ్చిన యాక్చువల్ అమౌంట్ ఎంత? 8,100. డిస్కౌంట్ అలౌడ్ ఎంత? 900. సేల్స్ అమౌంట్ ఎంత? 9,000. 10,000 కదమ్మా, 9,000. ట్రేడ్ డిస్కౌంట్ ఉన్నప్పుడు ఆ ట్రేడ్ డిస్కౌంట్ ఎలిమినేట్ చేయాలి. డన్, క్లియరా? సో ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే సపరేట్గా ఈ 3 ట్రాన్సాక్షన్స్ నోట్ చేసుకోండి. అక్కడే కంటిన్యూషన్గా సపరేట్గా ఈ 3 ట్రాన్సాక్షన్స్. గూడ్స్ సోల్డ్ ఫర్ క్యాష్ ఎట్ 10% రేట్ డిస్కౌంట్, గూడ్స్ సోల్డ్ ఫర్ క్యాష్ ఎట్ 10,000 క్యాష్ డిస్కౌంట్ 10%, అండ్ గూడ్స్ సోల్డ్ ఫర్ క్యాష్ 10,000 10% రేట్ డిస్కౌంట్ అండ్ 10% క్యాష్ డిస్కౌంట్. క్వశ్చన్ ఆన్సర్ రెండు నోట్ చేయండి, ఏం పర్లేదు. ఆఫ్టర్నూన్ మీ క్లాసెస్ జరిగినాయా? ఎంజాయ్ ఎలాట? ఏం చేస్తారు? సినిమా చూస్తారా? ఫోన్లోనా? థియేటరా? ఏం మూవీ చూసారు? మంజుమల్ బాయ్సా? సెకండ్ హాఫ్ మొత్తం సైలెంట్గా ఉన్నారా? ఆ? క్యాలిక్యులేషన్ నోట్ చేసుకున్నాము రైట్కి. ఆకాష్, ఎవ్రీడే చేస్తున్నారా ప్రాక్టీస్? ఏముంది, జనరల్ ఎంట్రీసే కదా అని అన్నారు అనుకోండి, అంతే ఇక. సబ్జెక్ట్ మొత్తం ఎంట్రీస్ తోటే లింక్ చేస్తూ చెప్తాను నేను. నీకు ఆ ఎంట్రీ ఇమాజినేషన్లోకి ఉంటే కంఫర్టబుల్ ఉంటుంది సబ్జెక్ట్. లేదనుకోండి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఎన్ని గుర్తుపెట్టుకుంటాం, కష్టం కదా. కంప్లీటెడ్. ఇప్పుడు మీ ఆ ట్రాన్సాక్షన్లో క్వశ్చన్లో ఉంది చూసారా, నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ కంప్లీట్ చేసేయండి ఎంట్రీ.
ఇక్కడ క్వశ్చన్లో ఎంత అమౌంట్ కలెక్ట్ అవుతుంది చెప్పండి. ఇక్కడ థర్డ్ కేస్ ఎంత అమౌంట్ కలెక్ట్ అవుతుంది? 8,100 టు సెటిల్ 9,000. 9,000 రూపీస్ సెటిల్ చేయడం కోసం 8,100 రూపీస్ కలెక్ట్ అవుతుంది. అందుకే డిఫరెన్స్ 900 డిస్కౌంట్ అలౌడ్. అంటే ఎంత సెటిల్ చేస్తారో అంత అమౌంట్ మీద డిస్కౌంట్ ఇస్తాం మనం. ఇక్కడ సెటిల్మెంట్ వాల్యూ ఎంత? 9,000, 10,000 కాదు. సెటిల్మెంట్ వాల్యూ ఇస్ 9,000. సో సెటిల్ అయ్యే అమౌంట్ మీద పర్సంటేజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, క్యాష్ డిస్కౌంట్. డన్. నౌ purchase goods from best dealer of rupees 10,000 at 20% trade discount and 2% cash discount. ఇది ట్రై చేయండి. కంప్లీట్ చేసిన ఎంట్రీ రాసేయండి ఆన్సర్. కంప్లీటెడా? నేను రాసిన పక్కా కరెక్ట్ సార్ అనే ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉన్న వాళ్ళు ఎంతమంది? నేను రాసింది కరెక్టే అనే ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉన్నవాళ్ళు. డన్. నేను రాసింది కరెక్ట్ రాంగో తెలియదు సార్ అన్న వాళ్ళు ఒకసారి హ్యాండ్ రేస్ చేయండి అమ్మా. కరెక్ట్ రాంగో తెలియదు సార్. పర్లేదు. 1 2 3. మిగతా వాళ్ళమ్మా రాయలేదు అసలు. రవి, నీ ఆన్సర్ చెప్పు రవి. చెప్పమ్మా రవి. పర్చేజ్ అకౌంట్ డెటార్ కాదు, డెబిట్. ఒక్క నిమిషం. పర్చేజ్ అకౌంట్ డెబిట్ హౌ మచ్? 5th ఎంట్రీ. ఇట్స్ ఓకే, నో ప్రాబ్లం. 8,000 పర్చేజ్ అకౌంట్ డెబిట్ 8,000 టు బెస్ట్ డీలరా? టు బెస్ట్ డీలర్ ఎంత? ఏం పర్లేదు నేను చెప్తాను. అది రాంగ్ అయితే నేను చెప్తా. టు బెస్ట్ డీలర్ ఎంత? 7,840. ఓకే. టు డిస్కౌంట్ రిసీవ్డ్ హౌ మచ్? 160. ఓకే ఫైన్. రవి, ఒకసారి ట్రాన్సాక్షన్ చదవమ్మా అందరికి వినపడేటట్టు. Purchase goods from best dealer of rupees 10,000 at 20% trade discount and 2% cash discount. రవి ఒకసారి విను. క్యాష్ డిస్కౌంట్ ఎప్పుడు ఇస్తారంటే సెటిల్మెంట్ కంప్లీట్ అయినప్పుడే ఇస్తారు. సెటిల్మెంట్ కంప్లీట్ అయిపోతే పర్సన్ నేమ్తో మనకు సంబంధం ఉందా? లేదు కదా. సెటిల్మెంట్ కంప్లీట్ అయితే పర్సన్ నేమ్తో సంబంధం ఉందా? నో. అంటే నువ్వు బెస్ట్ డీలర్ యూస్ చేయదు. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ యూసింగ్ బెస్ట్ డీలర్ వీ హ్యావ్ టు యూస్ క్యాష్ అకౌంట్. క్యాష్ అకౌంట్. Now the question is, gross purchase price ఎంతమ్మా?
10,000 చెప్పండి. ఎస్. ఇగ్నోర్ చేయాల్సిన అమౌంట్ ట్రేడ్ డిస్కౌంటా క్యాష్ డిస్కౌంట్? ట్రేడ్ డిస్కౌంట్. ట్రేడ్ డిస్కౌంట్ పర్సంటేజ్ ఎంత? 20%. సో మైనస్ ట్రేడ్ డిస్కౌంట్ 2,000, దట్ ఈస్ 20%, 8,000 వచ్చింది. నా క్యాష్ డిస్కౌంట్ పర్సంటేజ్ ఎంత? 2%. The 2% shall be applied on 10,000, 2,000, 8,000, 8,000. 2% on 8,000, 160. Balance amount 7,840. అంతేనా? So effect the ledgers are purchase account, cash item, discount received account. Purchase is a expense, increase debit. Cash is a asset, decrease credit. Discount received is a income, increase credit. Okay na? So cash credit, discount received credit, purchase debit. Clear? Encourage చేయడం మన అవికి. వెరీ గుడ్ అవి. క్యాష్ డిస్కౌంట్ ఎప్పుడు ఇచ్చినా కానీ అది క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్లో చూడాలి. ఓకేనా? క్లియర్? వెరీ గుడ్. కూర్చోమ్మ. నెక్స్ట్ 6th వన్ ట్రై చేయండి అమ్మా. 6th వన్ ట్రై చేయండి. సార్ నేను రాసింది కరెక్ట్ అని ఎవరికైతే హోప్ ఉందో వాళ్ళు హ్యాండ్ రైస్ చేయండి. సతీష్, సుజన్, ప్రిన్స్. నేమ్? భాను ప్రకాష్, మహేష్, తబ్రిజ్ అయిందా? డన్. సో ప్రిన్స్, కమ్ ఆన్ స్టేజ్ ప్లీజ్. దా ప్రిన్స్ ఇక్కడ ఎంట్రీ రాసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడమ్మా. మీరైతే ఎవరిది వాళ్ళు ట్రై చేయండి అమ్మా. మీకు ఎంత వస్తే అంత చేయండి అంతే. రైటా రాంగ్ తర్వాత నేను నేర్పిస్తా. నాకంటే ముందు ప్రిన్స్ కూడా నేర్పిస్తాడు. ఓకే, అయితే purchased goods from Disha worth 5,000 at 10% trade discount and half paid in cash at 2% cash discount. అయితే దిశ నుంచి మనం 5,000 వర్త్ గుడ్స్ పర్చేజ్ చేసాం. దానికి 10% ట్రేడ్ డిస్కౌంట్ ఇచ్చింది. 5,000కి 10% ట్రేడ్ డిస్కౌంట్ అంటే 4,500 వస్తుంది మనకి. అయితే దిశకి ఇంకా 2,250 కట్టాలి లయబుల్. హాఫ్ పేడ్ ఇన్ క్యాష్ ఇంకా 2,050 లయబుల్ ఉన్నాం. అయితే దానికి క్యాష్ డిస్కౌంట్ 2% ఉంది. అయితే 45 రూపీస్ పోతుంది దానికి. ఇంకా మన క్యాష్ వచ్చేది 2205 వచ్చేది. పోయేది. పర్చేజ్ అనేది ఎక్స్పెన్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, డెబిట్లో రాస్తాం. ఇప్పుడు క్యాష్ వస్తుందంటే క్యాష్ ఈజ్ అన్ అసెట్, డిక్రీజ్ అవుతుంది, సో క్రెడిట్లో రాస్తాం. దిశ లయబిలిటీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఇంక్రీజ్ అయితే క్రెడిట్లో రాస్తాం. క్యాష్ డిస్కౌంట్ డిస్కౌంట్ ఎందుకు క్రెడిట్లో రాస్తాము? ఒక నిమిషం చెప్తా. ఇన్కమ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కదా సార్. ఇన్కమ్ ఇంక్రీజ్ అయితే సో క్రెడిట్లో రాస్తాం.
సో వెరీ గుడ్ ప్రిన్స్. మా ఎంట్రీ అలాగే రాసిన వాళ్ళు ఎంతమంది అమ్మా? అలా రాద్దాం అనుకున్నా కానీ రాయలేదా? నేను అది కరెక్ట్ అని ఏం చెప్పలేదు. అలా రాసిన వాళ్ళు ఎంతమంది అని అడుగుతున్నా. ఓకే ఫైన్. అలా కాకుండా రిమైనింగ్ ఇంకెలా రాశారు? సతీష్ వేరేలా రాశాను. ఓకే సతీష్ నీ ఎంట్రీ చెప్పమ్మా. ఒక్క నిమిషం. కూల్ కూల్ ఒక్క నిమిషం. పర్చేజ్ అకౌంట్ డెబిట్. దిశ ఆల్సో డెబిటా? ఓకే దిశ అకౌంట్ డెబిట్ టు దిశ అకౌంట్ టు డిస్కౌంట్ రిసీవ్డ్ అకౌంట్ టు క్యాష్ అకౌంట్. అమౌంట్స్ 4,500, 2,250, 4,500, 45, 2205. సతీష్కి ఎంకరేజ్ చేయండి అమ్మా. సతీష్ నువ్వు రాసింది కరెక్టే, బట్ లిసన్ కేర్ఫుల్. మా డెబిట్ క్రెడిట్ రెండు సేమ్ లెడ్జర్ అకౌంట్స్ అస్సలు ఉండదు. డెబిట్ క్రెడిట్ రెండు సేమ్ లెడ్జర్స్ ఉండొద్దు. బట్ ఇప్పుడు డిసా అకౌంట్ అనేది డెబిట్లో ఉంది, క్రెడిట్లో ఉంది. డెబిట్లో ఎంత ఉంది సతీష్? 2,250. క్రెడిట్లో ఎంత ఉంది? 2,250. సో సారీ 4,500. ఇప్పుడు డెబిట్లో ఉన్న దిశ 2,250 క్యాన్సిల్, క్రెడిట్లో 4,500లో 2,250 క్యాన్సిల్ చేశారు. ఇంకా బ్యాలెన్స్ అమౌంట్ ఎంత ఉంది? 2,250. అది నోట్ చేయాలి. అంటే ఇక్కడ ఎంట్రీ ఏమొస్తామా? పర్చేజ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు దిశ అకౌంట్ 2,250, టు క్యాష్ అకౌంట్ 2,205, టు డిస్కౌంట్ రిసీవ్డ్ 45. ఎంకరేజ్ చేయడం సతీష్కి మళ్ళీ ఒకసారి కూర్చుంటారు. వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ ఎంపీసీ వాళ్ళు. ప్రణవి అమ్మనేమో చెప్పమ్మా. ఎంట్రీ చెప్పు. నువ్వు రాసిన ఎంట్రీ ఫస్ట్ చేసింది రాసా. వెరీ గుడ్, కరెక్ట్ ఆన్సర్. రాయలేదు. సౌజన్య 2. నో. నవ్య, హర్షిత, సరిత, రామ్మోహన్ అబ్సెంట్, అభినయ్ రాయలేదు, ఈశ్వర్ రాంగ్ రాసా. ఓకే డన్. నెక్స్ట్ వినయ్, అమౌంట్ రాంగ్ రాసా. డన్. ఓకే నా లిజన్ ఒకసారి వినండి అమ్మా. ప్రిన్స్ సార్ చెప్పారు, బట్ నేను కూడా చెప్తా ఒకసారి. పర్చేజ్ గూడ్స్ ఫ్రమ్ దిశ వర్త్ ₹5,000 at 10% rate discount and half paid in cash at 2% cash discount. మాది ఒకటే ట్రాన్సాక్షన్లో ఉన్నది, దట్ ఈస్ 2 transactions. పర్చేజ్ ఒక ట్రాన్సాక్షన్ ఉంది, పేమెంట్ ఒక ట్రాన్సాక్షన్ ఉంది. సో ఎప్పుడైతే ఇలా 2 or more నెంబర్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ ఒకటే దాంట్లో ఉంటే మనం స్ప్లిట్ చేసుకోవాలి. దాన్ని స్ప్లిట్ చేసుకొని అప్పుడు ఆలోచించాలి, అప్పుడు ఈజీ అవుతుంది. నా పర్చేజ్ గూడ్స్ ఫ్రమ్ దిశ వర్త్ ₹5,000 at 10% రేట్ డిస్కౌంట్. మా ఎంపీసీ వాళ్ళు ఓన్లీ ఇక్కడి వరకే ఆలోచించి నాకు ఎంట్రీ చెప్పండి. ఎఫెక్ట్ లెడ్జెస్ చెప్పండి. పర్చేజ్ అకౌంట్, దిశ అకౌంట్. పర్చేజ్ అకౌంట్ అండ్ దిశ అకౌంట్. మా అందరు వినండి. పర్చేజ్ అకౌంట్ అండ్ దిశ అకౌంట్. ట్రేడ్ డిస్కౌంట్ అకౌంట్ చేయాలా, ఇగ్నోర్ చేయాలా? ఇగ్నోర్. మాధవ్ నువ్వు రాసావా? సేమ్ రాసావా? డన్, వెరీ గుడ్, సూపర్. సో పర్చేజ్ ఇస్ ఎ ఎక్స్పెన్స్ ఇంక్రీజ్ డెబిట్. నేను మార్క్ చేసింది ఇక్కడ వరకే కదా. సో ఇక్కడ వరకే ఆలోచిస్తే దిశ ఇస్ ఎ లయబిలిటీ ఇంక్రీజ్ క్రెడిట్. ఈశ్వర్, లయబిలిటీ ఇంక్రీజ్ క్రెడిట్. సో అమౌంట్ పర్చేజ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు దిశ అకౌంట్ 4,500, 4,500. ఇది ఫస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ కొన్న ఎంట్రీ. సుబ్రహ్మణ్యం, ఓకేనా? డన్. నౌ ఇప్పుడు సెకండ్ పార్ట్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ చూడండి. హాఫ్ పెయిడ్ ఇన్ క్యాష్. హాఫ్ అంటే సగం, 50%. అసలు మనం దిశకి ఎంత పే చేయాలమ్మా? 5,000, 4,500?
4,500 పే చేయాలి. నౌ వీఆర్ పేయింగ్ హాఫ్ అమౌంట్ ఇన్ క్యాష్ ఎట్ 2% క్యాష్ డిస్కౌంట్. అంటే ఇప్పుడు నువ్వు సెటిల్ చేసే అమౌంట్ ఎంత? 4,500 సెటిల్ చేస్తున్నావా? అందులో హాఫ్ సెటిల్ చేస్తాం, 2,250 సెటిల్ చేస్తాం. నౌ టు సెటిల్ దట్ 2,250 వీఆర్ గెటింగ్ 2% క్యాష్ డిస్కౌంట్. టు సెటిల్ 2,250 వీఆర్ గెటింగ్ 2% క్యాష్ డిస్కౌంట్. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్లో మనం రికార్డ్ చేసిన ఎక్స్పెన్స్ అండ్ లయబిలిటీ 4,500. బట్ టుడే వీఆర్ సెటిలింగ్ ఓన్లీ 50% ఆఫ్ ద అమౌంట్ డ్యూ. మనం ఎంత పే చేయాలమ్మా? 4,500 పే చేయాలి. ఆ 4,500లో 50% అంటే ఎంత? 2,250. మరి 2,250 ఫుల్ అమౌంట్ పే చేస్తామా? నో, వీఆర్ గెటింగ్ 2% క్యాష్ డిస్కౌంట్. ప్రీవియస్ ఎగ్జాంపుల్లో క్యాష్ డిస్కౌంట్ ఆల్వేస్ అప్లైడ్ ఆన్ సెటిల్మెంట్ వాల్యూ. ఆల్వేస్ అప్లైడ్ ఆన్ సెటిల్మెంట్ వాల్యూ. ఇక మనం సెటిల్ చేసే వాల్యూ ఎంత? మా 50% ఆఫ్ ద అమౌంట్ డ్యూ. అమౌంట్ డ్యూ ఎంత? 4,500. అందులో 50% ఎంత? 2,250. సెటిల్ చేస్తున్నాం కదా. మరి సెటిల్ చేస్తున్నాము అంటే లయబిలిటీ ఏమవుద్దమ్మా? డిక్రీస్. ఎంత లయబిలిటీ డిక్రీస్ అవుద్దమ్మా? 50%. సో లయబిలిటీ డిక్రీస్ అంటే డెబిటా క్రెడిటా? డెబిట్. సో దిశ అకౌంట్ డెబిట్. హౌ మచ్? 2,250. బట్ ఇన్ ఆర్డర్ టు సెటిల్ దట్ 2,250 మనం 2,250 క్యాష్ పే చేస్తామా? నో, 2% తగ్గించి పే చేస్తున్నాం. మరి 2,250లో 2% తగ్గించామంటే అది మనకి ఇన్కమా ఎక్స్పెన్సా? ఇన్కమ్. ఇంక్రీజా డిక్రీజా? ఇంక్రీజ్. డెబిటా క్రెడిటా? క్రెడిట్. సో 2,250 ఇంటూ 2%, 45 రూపీస్. అది మనం పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో దట్ ఇస్ ద ఇన్కమ్ ఇంక్రీజ్ క్రెడిట్. సో 2 డిస్కౌంట్ రిసీవ్డ్ అకౌంట్ 45. బ్యాలెన్స్ అమౌంట్ పే చేస్తున్నామా లేదా? ఎస్. ఎంత పే చేస్తామో? 2,205. సో దట్ ఈస్ ఎ క్యాష్ అసెట్ డిక్రీజ్ క్రెడిట్. సో 2 క్యాష్ అకౌంట్ 2,205. 2,205. 2 సపరేట్ ఎంట్రీస్ నోట్ చేస్తాం మనం. ఆప్షన్ 1 ఇలా 2 సపరేట్ ఎంట్రీస్ నోట్ చేయొచ్చు, ప్రాబ్లమే లేదు. లేదనుకుంటే ఏం చేయాలి? మా 2 ఎంట్రీస్ని కాంపౌండ్ చేయాలి, అంటే కంబైన్ చేయాలి, కాంపౌండ్ చేయాలి. సో కాంపౌండ్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ డెబిట్ కాంపౌండ్ చేయండి అండ్ దెన్ క్రెడిట్ కాంపౌండ్ చేయాలి. ఫస్ట్ ఎంట్రీలో డెబిట్ ఏముంది చెప్పండి? ఎంత? సో ఫస్ట్ ఎంట్రీ డెబిట్ అయిపోయింది. నా సెకండ్ ఎంట్రీ డెబిట్ ఏముంది? దిశ అకౌంట్ డెబిట్. హౌ మచ్? 2,250. నౌ క్రెడిట్ ఏమున్నాయి చూడండి. ఫస్ట్ ఎంట్రీ క్రెడిట్ ఏంటి? దిశ. ఫస్ట్ ఎంట్రీ క్రెడిట్ దిశ. సో 2 దిశ అకౌంట్ 4,500. నెక్స్ట్ సెకండ్ ఎంట్రీ క్రెడిట్ ఏమున్నాయి? 2 డిస్కౌంట్ రిసీవ్డ్ అకౌంట్ 45 అండ్ 2 క్యాష్ అకౌంట్. హౌ మచ్? 2,205. ఇది కాంపౌండ్ ఎంట్రీ. బట్ ఈ కాంపౌండ్ ఎంట్రీలో లెడ్జర్ అకౌంట్స్ ఎక్కడైనా కానీ డెబిట్ క్రెడిట్ కామన్ అకౌంట్స్ ఉండద్దు. మరి ఇక్కడ కామన్ గా కనిపించిన లెడ్జర్ అకౌంట్ ఏంటి? అయితే డెబిట్లో ఉండాలి లేదా క్రెడిట్లో ఉండాలి, అంతే. మరి ఇక్కడ డెబిట్ ఉంది, క్రెడిట్ ఉంది. ఎక్కడ ఎక్కువ అమౌంట్ ఉంది? క్రెడిట్లో ఉంది. ఎంత ఎక్కువ ఉంది? ఆ 2,250 మాత్రమే నోట్ చేయండి. ఆ 2,250 మాత్రమే నోట్ చేయండి. సో అంటే ఇక్కడ డెబిట్లో దిశ, అది నోట్ చేయొద్దు. క్రెడిట్ దిశలో ఉన్న 4,500లో 2,250 మాత్రమే నోట్ చేయాలి. బికాస్ బ్యాలెన్స్ 2,250 నీకు అక్కడ అసెట్లా ఉంది, లయబిలిటీలా ఉంది, క్యాన్సిల్. ఇది ఒక ప్రాసెస్, థింకింగ్ చేయడం. డైరెక్ట్గా ఇదే ఎంట్రీ కూడా రాయొచ్చు. పర్చేస్ చేస్తున్నాం కదా, పర్చేస్ చేసే ఎక్స్పెన్స్ ఇంక్రీజ్ డెబిట్, పర్చేస్ అకౌంట్ డెబిట్. హౌ మచ్? 4,500. ఈరోజు మనం సెటిల్ చేసేది ఎంతమ్మా? హాఫ్ అమౌంట్. ఇంకో హాఫ్ అమౌంట్ సెటిల్ చేస్తామా? నో, రిమైనింగ్ హాఫ్ లయబిలిటీ. లయబిలిటీ ఇంక్రీజ్ క్రెడిట్ 2 దిశ 2,250. బ్యాలెన్స్ అమౌంట్ సెటిల్ చేస్తున్నాం కదా, ఫుల్ అమౌంట్ పే చేస్తామా? 2% తగ్గిస్తున్నాం కదా, అంటే 45 రూపీస్ పే చేయట్లేదు. 2 డిస్కౌంట్ రిసీవ్డ్ 45. అంటే పే చేసేది ఎంతమ్మా? 2,205. 2,205. ఒకటి డైరెక్ట్గా ఇలా థింక్ చేయడం. మనం ఇనీషియల్ స్టేజ్లో ఉన్నాం కాబట్టి ఇది రాదు అంత ఈజీగా. సో ఫస్ట్ సపరేట్ చేసుకొని స్ప్లిట్ చేసిన వైజ్ ఎంట్రీ పాస్ చేసి కంబైన్ చేయండి. కామన్ లెడ్జెస్ ఉంటే అది క్యాన్సిల్ చేసి డిఫరెన్స్ అమౌంట్ మాత్రమే నోట్ చేయాలి. ఓకేనా? నోట్ చేయండి అమ్మా. పే చేస్తాం కదా,
ఇక్కడ ఉంది కదా క్యాష్. హాఫ్ పెయిడ్ ఇన్ క్యాష్ ఎట్ 2% డిస్కౌంట్. అంటే ఆ హాఫ్లో 2% డిస్కౌంట్ వస్తుంది, రిమైనింగ్ అమౌంట్ మాత్రమే పే చేస్తాం. పే చేసినట్టు రాసాం కదా క్యాష్. ఆ హాఫ్ దిశ లయబిలిటీ. మనంతే రాస్తారు కదా. అట్టనా? అట్నే అట్నే. ఓకేనా? మీరు ఫస్ట్ ఏం చేస్తారంటే ఈ టూ నోట్ చేయండి, అండ్ దెన్ ఇది మొత్తం నోట్ చేయండి. ఇక్కడ నేను ఎలాగైతే క్యాన్సిల్ చేశానో అలాగే క్యాన్సిల్ చేసి మళ్ళీ దాన్ని 2250కి మార్చండి. లేటర్ ఆల్టర్నేటివ్ అని చెప్పి ఇది నోట్ చేయండి. బికాస్ నువ్వు ప్రాక్టీస్ చేసేప్పుడు ఇక్కడ నేను ఎలాగైతే నేర్పించినా అలాగే ప్రాసెస్లో వస్తే నీకు ఫాస్ట్గా వస్తుంది. Done? కొంతమంది ఎక్స్పర్ట్స్ ఉంటారు, నేను చెప్పాల్సిన అవసరం లైక్ ప్రిన్స్ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు కదా. నీ ఫుల్ నేమ్ ఏంటి? ప్రిన్స్ ఎల్సన్ నిల్సన్ NELSON ప్రిన్స్ నెల్సన్. భలే ఉంది కదా పేరు అనుకుంటున్నారు కదా. అనుకుంటారా? కలిపి రాసేయచ్చు కదా. మీకున్న ఫౌండేషన్ 4 సబ్జెక్ట్స్లో అకౌంట్స్ ఈజీగా ఉందా? ముందుగా అనిపిస్తుంది ఇనీషియల్, కానీ ఇనీషియల్ స్టేజ్లో మీరు ఇంకా కొంచెం కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఎందుకు డెబిట్ ఎందుకు క్రెడిట్ ప్రతి దానికి రీజన్ ఉందనుకోండి మీ దగ్గర, ఇంట్రెస్టింగ్ అవుతుంది. అది ఎంత టఫ్ ఉన్నా ఇంట్రెస్టింగ్గానే ఉంటుంది. రీజన్ తెలియకుండా ఎప్పుడైతే రాస్తారో ముందుకు వెళ్తే గుర్తుపెట్టుకోలేము మనం. ఇప్పుడు అనుకోండి ఎంట్రీ కాబట్టి ఒకటి తెలిస్తే ఇంకోటి ఆటోమేటిక్గా రాసేస్తారు అనుకోండి, ఫైన్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ వస్తుంది. బట్ కొంచెం ముందుకు వెళ్ళిన తర్వాత రెండింటి గురించి ఆలోచించాలి. నువ్వు ఫస్ట్ నుంచి ఒకదాని గురించి ఆలోచించావు అనుకోండి, అంతే. ఇక డెబిట్ గురించి ఆలోచించాలి, క్రెడిట్ గురించి ఆలోచించాలి. ఓకేనా? అండ్ అకౌంట్స్ ఒకటి ఇంట్రెస్టింగ్గా మీరు ఎప్పుడైతే చదవడం అలవాటు చేసుకుంటారో, ప్లీజ్ అకౌంట్స్ ఎప్పుడైతే ఇంట్రెస్టింగ్గా చదవడం అలవాటు చేసుకుంటారో కోర్స్ మీద ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ అవుతుంది. నీకు అకౌంట్స్ రాలేదంటే మాత్రం అన్ఫిట్ ఫర్ దిస్ కోర్స్ అనే ఫీలింగ్ క్రియేట్ చేస్తుంది అకౌంట్స్. ఇప్పుడే కదమ్మా CA ఫౌండేషన్లో అయినా, CA ఇంటర్, ఈవెన్ ఫైనల్ లెవెల్లోనే అంతే. అండ్ ఒకసారి మీకు ప్రతి దానికి లాజిక్ తెలిసింది అనుకోండి, అకౌంట్ సబ్జెక్ట్లో ఫ్యాకల్టీ నుంచి ఎక్స్ప్లెనేషన్ తగ్గిపోద్ది. నీకు ఒకసారి రూల్ తెలిసిన తర్వాత, ఎంట్రీ పాస్ చేయడం తెలిసిన తర్వాత ఫ్యాకల్టీ నుంచి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయకుండా నీకే అర్థమైపోద్ది సబ్జెక్ట్. బట్ నువ్వు ఆలోచించాలి, ప్రతిదీ ఎంట్రీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలోనూ ఆలోచించాలి. జర్నల్ ఎంట్రీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఆలోచించినప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ ఆటోమేటిక్గా క్రియేట్ అవుతుంది. ఓకేనా? డన్. కంప్లీటెడా?
మా ఎప్పుడైనా విన్నారా ఐపీ పెట్టారు అని అంటారు? ఐపీ పెట్టి వెళ్ళిపోయారు వాళ్ళు. ఎప్పుడైనా విన్నారు ఇన్సాల్వెన్సీ పిటిషన్ అని అంటారు? అంటే ఊర్లలో ఎవరికైతే బాగా అప్పులు అవుతాయో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఐపీ పెట్టి ఆ ఊరు ఖాళీ చేసి వెళ్ళిపోతారు. సో వాళ్ళ అప్పులన్నీ ఎవరికైతే పే చేయాలో వాళ్ళకి పే చేయకుండా కోర్టుకి సబ్మిట్ చేసి ఇన్సాల్వెన్సీ పిటిషన్ వెళ్ళిపోతారు. అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే మాకున్న అప్పులు మేము పే చేసే పరిస్థితిలో లేము, సో డిక్లేర్ చేస్తున్నాం మేము పే చేయలేము అని. ఇన్సాల్వెన్సీ పిటిషన్ అంటారు దాన్ని. ఏమనాలి? ఇన్సాల్వెన్సీ పిటిషన్. ఇన్సాల్వెన్సీ అంటే నీకు నా అప్పులు పే చేసే కెపాసిటీ లేదు నీ దగ్గర, అంతే. దాన్ని ఇన్సాల్వెన్సీ అంటాం. సాల్వెన్సీ అంటే నీ దగ్గర నా అప్పులు నువ్వు పే చేయడానికి క్యాపబుల్ పర్సన్ అని. ఓకేనా? ఇన్సాల్వెన్సీ అంటే యువర్ ఇన్క్యాపబుల్ అని, పే చేసే పరిస్థితిలో లేవు అని. నా ఎగ్జాంపుల్ చూడమ్మా. గూడ్స్ సోల్డ్ టు రవి రూపీస్ 10,000. గూడ్స్ సోల్డ్ టు రవి. బిజినెస్ ఎవరిదంటే ఈశ్వర్దమ్మా బిజినెస్. ఈశ్వర్ సోల్డ్ గూడ్స్ టు రవి. ఇప్పుడు ఎవరి పాయింట్ ఆఫ్ లో థింక్ చేయాలి, ఎంట్రీ రికార్డ్ చేయాలంటే బిజినెస్ పాయింట్ ఆఫ్ లో థింక్ చేయాలి. బిజినెస్ ఎవరిది? ఈశ్వర్ది. నా ఇప్పుడు ఈశ్వర్ బిజినెస్ పాయింట్ ఆఫ్ లో చెప్పండి, రవి ఈజ్ ఏ కస్టమరా సప్లయరా? కస్టమర్ అంటే డెటారా క్రెడిటారా? రైట్ టు రిసీవ్, ఆబ్లిగేషన్ టు పేయా? రైట్ టు రిసీవ్. అసెటా లయబిలిటీయా? ఇంక్రీజా డిక్రీజా? డెబిటా క్రెడిటా? డెబిట్. సో ఎంట్రీ ఏమొస్తాం? రవి అకౌంట్ డెబిట్. రవి అకౌంట్ డెబిట్ టు సేల్స్ అకౌంట్. హౌ మచ్ రూపీస్? 10,000. ఇంతకు ఈశ్వర్ బిజినెస్ ఏంటి అంటే కాటన్ బిజినెస్. ఈశ్వర్కి సెట్ కాదు కాటన్ బిజినెస్. ఓకే. సో ఈశ్వర్ బిజినెస్ ఏంటంటే ఎలక్ట్రానిక్ గ్యాడ్జెట్స్. ఓకే, లైక్ బజాజ్ ఎలక్ట్రానిక్స్. సో అట్లాంటి బిజినెస్ ఈశ్వర్ది. ఓకే. సో ఈశ్వర్ తన దగ్గర ఉన్న ఎలక్ట్రానిక్ గ్యాడ్జెట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి సేల్ చేశాడమ్మా. ఎవరికమ్మా? రవికి. ఎంత అమౌంట్ కన్సిడరేషన్? 10,000. పే చేశాడా? క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్, క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షన్? క్రెడిట్. అండ్ అట్ ప్రెసెంట్ సినారియో ఈశ్వర్ పాయింట్ ఆఫ్ థింక్ చేయండి, రైట్ టు కలెక్ట్ అప్లికేషన్ టు పే. ఈశ్వర్ పాయింట్ ఆఫ్ థింక్ చేయండి, రైట్ టు కలెక్ట్ అప్లికేషన్, రైట్ టు కలెక్ట్, రైట్ టు రిసీవ్. రవి పాయింట్ ఆఫ్ లో చెప్పండి, ఆబ్లిగేషన్ టు పే. నా ఇచ్చిన క్రెడిట్ టైం పీరియడ్ ఏమంట? 1 వీక్ ఇచ్చారమ్మా టైం పీరియడ్. అంటే 1 వీక్ తర్వాత పే చేస్తాను అని చెప్పాడు. ఎవ్రీడే కలుస్తున్నారు నార్మల్గా. బట్ 1 వీక్ తర్వాత ఏమైందంటే రవి కలవడం మానేశాడు, ఆ షాప్కి రావట్లేదు. ఓకేనా? సో ఈశ్వర 8th డే ఏంటి ఈరోజు అమౌంట్ ఇవ్వాలి కదా, అమౌంట్ ఇవ్వడానికి రావట్లేదండి అని చూశాడు. ఫోన్ చేశాడు. ఫోన్ చేస్తే ద పర్సన్ యూఆర్ ట్రయింగ్ ఈజ్ అవుట్ ఆఫ్ కవరేజ్ ఏరియా. వాట్సాప్లో మెసేజ్ చేశాడు, 1 టిక్కే వచ్చింది. బ్లాక్ చేశాడు. ఇన్స్టాగ్రామ్లో రిక్వెస్ట్ చేస్తే అన్ఫాలో అని ఉంది. అదేంటి ఇప్పటివరకు బాగానే ఉంది కదా, కరెక్ట్ నాకు అమౌంట్ ఇచ్చే టైంలో ఏంటి అన్నిట్లలో నన్ను బ్లాక్ చేశాడు అన్న ఫీలింగ్. సో ట్రై చేశాడు ఎవరి దగ్గర నుంచి అయినా ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుస్తుందా రవి గురించి అని. ఎవరడినా రవి ఇక్కడ లేడు, లాస్ట్ 1 వీక్ ఉన్నాడు, బట్ ఇప్పటి నుంచి మాకు తెలియదు. వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ కూడా అడిగారు, ఎవరికి తెలియదు అని చెప్పాడు. ఒక స్టేజ్ వరకు వెయిట్ చేస్తారమ్మా. వన్స్ ఒక స్టేజ్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంక వాడు రాడు, నా అమౌంట్ రావు అన్న ఫీలింగ్లోకి వెళ్ళిపోతారు. సో ఎప్పుడైతే ఆ ఫీలింగ్ వచ్చేస్తుందో దెన్ ఈశ్వర్కి రవి దగ్గర నుంచి కలెక్ట్ చేసుకునే రైట్ ఉన్నా వాడు లేనట్టే ఫిక్స్ అవుతాడు. బికాస్ ఆ పర్సనే లేడు కదా, ఆ పర్సనే కనపడట్లేదు, చిల్ అవుతున్నాడు ఎక్కడో. ఓకేనా? దెన్ నా ఈశ్వర్ పాయింట్ ఆఫ్ థింక్ చేయండి, ఈశ్వర్కి కలెక్ట్ చేసుకునే రైట్ ఉన్నా కానీ దేర్ ఈస్ నో పాసిబిలిటీ. బికాస్ పర్సన్ లేకుండా నువ్వు ఎవరిని అడుగుతావు? ఎవరిని అడగలేవు.
అవునా కదా? ఎస్. సో దట్స్ రీజన్ వై ఏదైతే అమౌంట్ 10,000 ఇంకా రావాలో ఫిక్స్ అయిపోతాడు అది రాదు అని. సో ఎప్పుడైతే రాదు అని ఫిక్స్ అవుతాడో సప్లయర్, he himself should account that amount receivable from Ravi as a bad debt. ఇక్కడ ఈశ్వర్ ఇన్ఫార్మ్ చేశాడా నువ్వు పే చేయకు పర్లేదు అని? నువ్వు పే చేయకు పర్లేదు అని ఇన్ఫార్మ్ చేశాడంటే దాని ఈస్ మీనింగ్ ఏంటమ్మా? డిస్కౌంట్ అలౌడ్. ఇక్కడ డిస్కౌంట్ అలౌ చేస్తున్నాడా? నో. నువ్వు పే చేయాలి ఖచ్చితంగా, కానీ నాకు కనపడట్లేదు, నేను అడగలేకపోతున్నాను. ఇంకా నేను ఫిక్స్ అయిపోయిన అమౌంట్ రాదు అని. ఇంకా నేను ఫిక్స్ అయిపోయిన అమౌంట్ రాదు. ఎప్పుడైతే నువ్వు అమౌంట్ రావు అని ఫిక్స్ అవుతావో, ఫిక్స్ అయినప్పుడు అకౌంట్ బ్యాడ్ డెట్స్. ఓకేనా? అంటే ఇక్కడ రవి ఈజ్ disappeared. Ravi is disappeared. And there is no scope for collecting the amount from Ravi. In such a case, whatever amount receivable from Ravi should account as a bad debt. ఎప్పుడైతే అది బ్యాడ్ డెట్ లా ఫీల్ అవుతావు, నీకు ఇంకా అసెట్ వాల్యూ ఉన్నట్ట? అసెట్ వాల్యూ ఏమవుతుందమ్మా? జీరో అయిపోతుంది. మరి అసెట్ జీరో అయిపోతే ఇక్కడ అసెట్ రిప్రజెంటింగ్ నేమ్ ఏంటమ్మా? ఇక్కడ రవి షుడ్ బికమ్ జీరో. ఇప్పటివరకు డెబిట్లో ఎంత ఉందమ్మా? 10,000 ఉంది. మరి అది డెబిట్లో ఉన్న 10,000 కంప్లీట్ జీరో అవ్వాలంటే నువ్వేం చేయాలి? అదే రవి అకౌంట్ని క్రెడిట్ చేయాలి. అసెట్ డిక్రీజ్. సో టు రవి అకౌంట్ హౌ మచ్? 10,000. టు రవి అకౌంట్ హౌ మచ్? 10,000. మనకేమైనా అమౌంట్ వచ్చిందా? బట్ రైట్ టు రిసీవ్ నువ్వే జీరో చేస్తున్నావు. రీజన్, యు ఫిక్స్డ్ ఇట్ యాజ్ ఏ లాస్. If it is a loss, expense increase or decrease? Increase. Debit or credit? Debit. మరి ఆ లాస్ ని రిప్రజెంటింగ్ లెడ్జర్ అకౌంట్ నేమ్ ఏంటి సార్ అంటే బ్యాడ్ డెట్స్ అకౌంట్. ఏంటది? బ్యాడ్ డెట్స్ అకౌంట్. డెటార్ అంటే రైట్ టు రిసీవ్, బ్యాడ్ డెట్ అంటే లాస్. మనం కలెక్ట్ చేసుకున్న అమౌంట్ ఇంకా రాదు అని నువ్వు ఫిక్స్ అయితే దాన్ని బ్యాడ్ డెట్ అనాలి. Debtor become bad debt అంటారు. That O are eliminated, bad added. Debtor become bad debt means కలెక్ట్ అవుతుంది అనుకున్న అమౌంట్ ఇంకా కలెక్ట్ అవ్వదు, నువ్వే ఫిక్స్ అయిపోయావు. Then it is considered as loss. Expense increase debit. Bad debt account debit. How much? 10,000. Bad debt account debit to రవి అకౌంట్ 10,000. స్టార్టింగ్ లో నేను మీకు లెడ్జర్ అకౌంట్ నేమ్స్, అదే పర్సనల్, రియల్, నామినల్, అసెట్, లయబిలిటీ లిస్ట్ ఇచ్చినప్పుడు బ్యాడ్ డెట్ నోట్ చేసాం, బ్యాడ్ డెట్ రికవర్ నోట్ చేసాం. గుర్తుందా? అప్పుడు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పానమ్మా. టు మధు డ్రై ఫ్రూట్ మిల్క్ షేక్ 90 రూపీస్. 1 వీక్ సేమ్ అదే రూట్ నుంచి వచ్చాడు, హాస్టల్ నుంచి. బట్ ఎప్పుడైతే అమౌంట్ రేపిస్తా అని చెప్పి అప్పటి నుంచి ఆ రూట్ యూస్ చేయలేదు, రివర్స్ ఇటు నుంచి వస్తున్నాడు. జ్యూస్ పాయింట్ ఏం ఫిక్స్ అయ్యాడు? ఇంకా వీరు రాడు, అమౌంట్ రాదు అని ఫిక్స్ అయ్యాడా లేదా? బట్ లేటర్ ఆన్ ఏమైందమ్మా? మధు అండ్ హిస్ ఫ్రెండ్ హేమంత్ ఇద్దరు కలిసి వెళ్ళారు అక్కడికి. జ్యూస్ పాయింట్ అడగక ముందే అమౌంట్ పే చేశాడు. ఏమని చెప్పాడు? టైఫాయిడ్ ఫీవర్ లాస్ట్ 20 days నేను కాలేజ్కి రాలేదు. గుర్తుందా? నౌ లిజన్ కేర్ఫుల్. గూడ్స్ సోల్డ్ టు మధు ₹90. క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్, క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షన్? చెప్పండి. Tell me journal entry for that. Why Madhu account debit? Obligation to pay. Right to receive. Debtor, asset, increase, debit. So Madhu account debit. How much? 90. 2. Sales. Sales is a income. Income increase, credit, ₹90. Done? Now, జ్యూస్ పాయింట్ అవుట్ ఫిక్స్ అయ్యాడమ్మా. మధు డిసపియర్డ్, ఇంక అమౌంట్ రావు. ఎన్ని రోజులు వెయిట్ చేస్తారమ్మా? సమ్ ఎక్స్టెంట్ వరకు వెయిట్ చేస్తారు. లేటర్ ఆన్ సర్లే పోతే పోయింది, ఫ్రీగా ఇచ్చేసాం అనుకోవాలి. లాస్. ఏంటది? లాస్. మరి లాస్ అవుతే ఆ మధు ఇక్కడ ఏమన్నా వచ్చారమ్మా? డెటార్ కాస్త బ్యాడ్ డెట్ అవుతుంది. Even that shopkeeper having right to collect amount from Madhu, but he is expecting that amount may not be recovered.
విల్ నెవర్ బి రికవర్డ్ అనే స్టేజ్కి వెళ్ళిపోతాడు, ఎప్పటికీ కలెక్ట్ అవ్వదు అనే స్టేజ్కి వెళ్ళిపోతాడు. ఎప్పుడైతే ఆ స్టేజ్కి వెళ్తామో కన్సిడర్ అమౌంట్ రిసీవబుల్ ఫ్రమ్ మధు యాజ్ ఎ బ్యాడ్ డెట్, యాజ్ ఎ బ్యాడ్ డెట్. ఇప్పటి వరకు అసటే కలెక్ట్ చేసుకునే రైట్ ఉంది, బట్ ఎప్పుడైతే నువ్వు బ్యాడ్ డెట్ లా ఫీల్ అవుతావు ఇంకా దాని గురించి మర్చిపోతావు. అంటే బుక్స్ లో ఉంచి మధు అనే అసెట్ ని తీసేయాలి. ఇప్పుడు మధు అనే అసెట్ ఎక్కడ ఉందా? డెబిట్ లో ఉందా, క్రెడిట్ లో ఉందా? డెబిట్ లో ఉంది. మరి అది తీసేయాలంటే ఎక్కడ నోట్ చేయాలి? క్రెడిట్ లో నోట్ చేయాలి. దెన్ ఇట్ గెట్ ఎలిమినేటెడ్. డెబిట్ లో ఉన్న ఐటమ్ ని నువ్వు క్రెడిట్ చేస్తే అది ఎలిమినేట్ అవుతున్నట్టు, బుక్స్ లో నుంచి ఎలిమినేట్ అవుతున్నట్టు. సో నౌ టు ఎలిమినేట్ మధు వీ హ్యావ్ టు రికార్డ్ బ్యాడ్ డెట్. వీ హ్యావ్ టు రికార్డ్ బ్యాడ్ డెట్. నౌ entry for a bad debt, Madhu debtor become bad debt. Entry is bad debt account debit to Madhu account. That is a result. That is a result of transaction. ఇంకా అమౌంట్ రాదు, దట్ ఈస్ అ రిజల్ట్. ఇక నీకేం క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్, క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షన్ ఏం జరగట్లేదు. ఒక క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షన్ అమౌంట్ ఇంకా నీకు రికవర్ అవ్వదు అని ఫిక్స్ అయినప్పుడు బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ వీ హ్యావ్ టు మేక్ అడ్జస్ట్మెంట్. బుక్స్ లో డెటార్ మధు అకౌంట్ ఉంది, ఇంకా అమౌంట్ రికవర్ అవ్వదు, ఉన్న అసెట్ ని తీసేయాలి. తీసేయడం అంటే రికగ్నైజ్ అంటే రికార్డ్ చేయడం. ఫస్ట్ టైం రికార్డ్ చేసిన దాన్ని క్యాన్సిల్ చేయాలి. రికార్డ్ చేసిన దాన్ని క్యాన్సిల్ చేయాలి అంటే క్రెడిట్ చేయాలి. అసెట్ డిక్రీజ్. డెబిటా క్రెడిటా? క్రెడిట్. సో టు మధు అకౌంట్ హౌ మచ్? 90. ఇంకా అమౌంట్ వస్తావా? వస్తాయి అమౌంట్? నో, రావు. అమౌంట్ రావు అంటే అదేమవుతామా? బ్యాడ్ డెట్. బ్యాడ్ డెట్ అకౌంట్ డెబిట్ హౌ మచ్? 90. బట్ లేటర్ ఆన్ ఒక 20 days తర్వాత అమౌంట్ రికవర్ అయింది. దెన్ కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ ఏ బ్యాడ్ డెట్ రికవర్డ్. అంటే నువ్వు ఇనిషియల్గా ఏదైతే లాస్ అని నోట్ చేస్తావు, ఇప్పుడు అది లాస్ కదా, దట్ ఇస్ గెయిన్, ఇన్కమ్ అయిపోయింది అది. అవునా కదా? నౌ ఎఫెక్ట్ లెడ్జర్స్ ఫర్ లేటర్ ఆన్ ట్రాన్సాక్షన్ ఈజ్ క్యాష్ అకౌంట్ అండ్ bad debts recovered account. Cash account and bad debts recovered account. So tell me journal entry for bad debt recovered. Cash account debit to bad debts recovered account. Cash is a asset increase debit. Bad debt recovered is a income increase credit. Cash account debit to bad debt recovered account. Bad debt recovered account. How much? 90. Cash is asset increase debit. Bad debt recovered is a gain, income increase credit. ఇప్పుడు నేను మీకు 2 scenarios చెప్తా చూడండి. సేమ్ ఇదే కేస్. కేస్ 1, కేస్ 2. కేస్ 1 ఈజ్ రెగ్యులర్ కేస్, లైక్ క్రెడిట్ సెల్ చేసాం, నెక్స్ట్ వచ్చి అమౌంట్ పే చేశాడు. కేస్ 2 అబ్నార్మల్ కేస్, క్రెడిట్ సెల్ చేసాం, అమౌంట్ రాదు అని ఫిక్స్ అయ్యాం, లేటర్ ఆన్ అమౌంట్ రిసీవ్ అయింది. ఫస్ట్ వన్, గూడ్స్ సోల్డ్ టు మధు. ఎంట్రీ ఏంటి ఉందా? మధు అకౌంట్ డెబిట్ టు సేల్స్ అకౌంట్. మధు అకౌంట్ డెబిట్ టు సేల్స్ అకౌంట్ ₹90. కేస్ 2లో కూడా సేల్ చేశారమ్మా. ఎంట్రీ చెప్పండి. మధు అకౌంట్ డెబిట్ టు సేల్స్ అకౌంట్ ₹90. నౌ ఫస్ట్ కేసులో మధు నుంచి మనకి ఎంత అమౌంట్ కలెక్ట్ అవ్వాలి? 90. సెకండ్ కేసులో సేమ్ 90. నౌ ఫస్ట్ కేసులో నెక్స్ట్ డే మధు వచ్చి అమౌంట్ పే చేసేసాడమ్మా. క్యాష్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ మధు. వన్స్ ఒకసారి క్యాష్ కలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ కలెక్ట్ చేసుకునే రైట్ ఉంటుందా? నో. రైట్ డిక్రీజ్. అసెట్ డిక్రీజ్. డెబిటా క్రెడిటా? క్రెడిట్. ఇక్కడ మన బుక్స్ లో ఉన్న అసెట్ నేమ్ ఏంటి? మధు అకౌంట్. సో మధు అకౌంట్ క్రెడిట్ చేయాలి. సో టు మధు అకౌంట్ హౌ మచ్? 90. మా మధు అకౌంట్ అసెట్ ఎందుకు డిక్రీజ్ అయిపోయింది? మా లాస్ అనా? క్యాష్ వచ్చేసింది అని. మరి క్యాష్ వచ్చేస్తే క్యాష్ ఇస్ అసెట్ ఇంక్రీజ్ డెబిట్. క్యాష్ ఇస్ అసెట్ ఇంక్రీజ్ డెబిట్. క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ టు మధు అకౌంట్. క్లియరా? నౌ కమ్ టు సెకండ్ కేస్. మధు అమౌంట్ ఏమీ పే చేయలేదు. వి ఫిక్స్డ్ దట్ అమౌంట్ విల్ నెవర్ బి రికవర్డ్. అసలు రికవర్ అవ్వదు అని ఫిక్స్ అయినాం. మరి రికవర్ అవ్వదు అని ఫిక్స్ అయినా నీ బుక్స్లో డెటార్ ఉండడం కరెక్టేనా? ఇంకా నో. ఏదైతే అమౌంట్ రిసీవ్ అవ్వాలో మధు నుంచి ఇంకా అమౌంట్ రాదు అని ఫిక్స్ అయినప్పుడు
మధుని బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఉంచొద్దు, అసెట్లా కన్సిడర్ చేయొద్దు. నౌ వీ హ్యావ్ టు క్యాన్సిల్ దట్ అసెట్. అసెట్ క్యాన్సిలేషన్ అంటే అసెట్ ఇంక్రీజ్ చేయడమా డిక్రీజ్ చేయడం? డిక్రీజ్. అసెట్ డిక్రీజ్ అంటే డెబిటా క్రెడిటా? క్రెడిట్. సో టు మధు అకౌంట్, టు మధు అకౌంట్. హౌ మచ్? 90. మరి డెబిట్ ఏంటమ్మా? క్యాషా? క్యాష్ వచ్చిందా నీకు? నో. దట్ ఈస్ ఎ లాస్. లాస్ ఎక్స్పెన్స్ ఇంక్రీజ్ డెబిట్ బ్యాడ్ డెట్. Bad debt account debit 90. And later on, cash received from Madhu as a bad debt recovered. As a bad debt recovered. ఇప్పుడు నువ్వేం చేయాలమ్మా? క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ టు మధు అని నోట్ చేయాలా? క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాడ్ డెట్ రికవర్డ్ అని నోట్ చేయాలా? క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాడ్ డెట్ రికవర్. నువ్వు క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ టు మధు నోట్ చేయొద్దు, నువ్వు రిసీవ్ అయ్యేది మధు దగ్గర నుంచే. బట్ ఇనీషియల్ గా నువ్వు ఆల్రెడీ దాన్ని బ్యాడ్ డెట్ లా నోట్ చేసావు. అసలు బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ మధు దగ్గర నుంచి కలెక్ట్ చేసుకోవాలి, రైట్ టు రిసీవ్ అనే అకౌంటే లేదు అసలు. ఇప్పుడు నీకు మధు వచ్చి క్యాష్ పే చేసి, అంకుల్ నేను మర్చిపోయాను, నాకు టైఫాయిడ్ ఫీవర్ వచ్చిందని చెప్పాడు. ఇప్పుడు లేదమ్మా నా బుక్స్ లో నీ నేమ్ క్యాన్సిల్ చేస్తాను, నువ్వు నాకు ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదని చెప్తారా? నువ్వు 1 రూపీ ఇచ్చినా తీసుకుంటారు. ఆ తీసుకున్న 1 రూపీ గెయిన్ లా ట్రీట్ చేస్తారు వాళ్ళు. బికాస్ ప్రీవియస్ గా 90 రూపీస్ లాస్ అని నోట్ చేశారు. ఆ లాస్ ఇప్పుడు రికవర్ అయింది. దెన్ కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ ఎ గెయిన్ అండ్ ఎఫెక్ట్ లెడ్జర్ అకౌంట్ విల్ బి బ్యాడ్ డెట్స్ రికవర్డ్ అకౌంట్. మా బ్యాడ్ డెట్ అకౌంట్ వేరు, బ్యాడ్ డెట్ రికవర్డ్ అకౌంట్ వేరు. నువ్వు లాస్ లా ట్రీట్ చేస్తేనే బ్యాడ్ డెట్ అని నోట్ చేయాలి. అదే లాస్ రికవర్ అయితే దాన్ని ఏమైనా నోట్ చేయాలి, బ్యాడ్ డెట్ రికవర్డ్. సో క్యాష్ రిసీవ్ అవుతుందా లేదా? ఎస్. సో క్యాష్ అసెట్ ఇంక్రీజ్ డెబిట్. హౌ మచ్? 90. అండ్ వచ్చిన 90 రూపీస్ మొత్తం కూడా ఇన్కమ్ లానే ట్రీట్ చేయాలమ్మా, గెయిన్. నువ్వు ఏదైతే రాదు అనుకున్నావు అది రివర్స్ వచ్చేస్తుంది. దెన్ కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ ఎ ఇన్కమ్ గెయిన్ బ్యాడ్ డెట్ రికవర్డ్. సో టు బ్యాడ్ డెట్ రికవర్డ్ రూపీస్ 90. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం? డిసపియర్డ్ అని చెప్పేసి నోట్ చేస్తాం. సమ్ టైమ్స్ క్వశ్చన్లు ఏం చేస్తానంటే డెటార్ బికమ్ ఇన్సాల్వెంట్ అని అంటాడు. ఇన్సాల్వెంట్ అన్నప్పుడు ఏం చేయాలమ్మా? బ్యాడ్ డెట్ లా నోట్ చేయాలి. అండ్ సమ్ టైమ్స్ డెటార్ బికమ్ ఇన్సాల్వెంట్. ఇన్సాల్వెన్సీ ప్రాసెస్లో ఏమవుతుందంటే వాళ్ళు కోర్టుకి సబ్మిట్ చేస్తారు, మేము ఇన్సాల్వెన్సీ పిటిషన్ ఫైల్ చేస్తాం. మా దగ్గర ఉన్న అసెట్స్ ఇవి, అది మీరు తీసుకోండి, మేము ఎవరికైతే ఇవ్వాలి వాళ్ళకి పంచండి అని చెప్తారు. ఎగ్జాంపుల్, మనకున్న లయబిలిటీస్ 1 crore ఉన్నాయి. 1 crore ఉన్నాయి, 5 మెంబర్స్కి పే చేయాలి. బట్ మన దగ్గర 20 lakhs ఉన్నాయి. పే చేసే కెపాసిటీ ఉందా? నో. ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే కోర్టుకి వెళ్ళి ఇన్సాల్వెన్సీ పిటిషన్ ఫైల్ చేస్తే ఈ 20 lakhs కోర్టు వాళ్ళు తీసేసుకుంటారు. తీసేసుకొని నువ్వు 5 మెంబర్స్కి ఇవ్వాలి కదా, ఆ 5 మెంబర్స్కి కొంచెం కొంచెం ఇస్తారు. ఇక ఇది తీసుకొని మానేయండి, తను పే చేసే పొజిషన్లో లేడు, అయిపోయింది అంతే. అందుకే బ్యాంక్ వాళ్ళు లోన్ ఇవ్వాలి అంటే చెక్ చేసుకుంటారు, సెక్యూరిటీ ఏమైనా ఇవ్వండి అని. సెక్యూరిటీ లేకుండా లోన్ ఇవ్వరు. సమ్ టైమ్స్ సెక్యూరిటీ లేకుండా కూడా లోన్ ఇస్తారమ్మా, బేస్డ్ ఆన్ యువర్ క్రెడిట్ రిపోర్ట్, లైక్ రీపేమెంట్ కెపాసిటీ అంటే సిబిల్ స్కోర్ చెక్ చేసి ఇస్తారు. నీకు సిబిల్ స్కోర్ తక్కువ ఉందంటే బ్యాంక్ వాళ్ళు లోన్ ఇవ్వరు. బ్యాంక్ వాళ్ళు లోన్ ఇవ్వరు. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఈ 20 lakhs, సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ పర్సన్ ఏకి 20 lakhs, 20 20 20 20 అందరి దగ్గర 20 lakhs పే చేయాలి. ఇప్పుడు బ్యాంక్ వాళ్ళు కోర్టుకి ఎంత వచ్చినాయమ్మా? 20 lakhs వచ్చినాయి. ఎవరి దగ్గర నుంచి? పర్సన్ దగ్గర నుంచి, ఎవరైతే పే చేయాలి దగ్గర నుంచి. ఆ బ్యాంక్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే అందరికి 20 20 ఈక్వల్ ఉంది కదా, ఈ 20 lakhsని అందరికి ఈక్వల్గా డివైడ్ చేస్తారు. 4 lakhs ఇచ్చేసి తీసుకోండి, ఈ 4 lakhs తీసుకొని పండగ చేసుకోండి అని చెప్తారు. బ్యాలెన్స్ 16 lakhs వస్తాయా? సో ఫస్ట్ పర్సన్ ఎలా ట్రీట్ చేయాలంటే డెటార్ దగ్గర నుంచి 4 lakhs మాత్రమే వచ్చాయి, 16 lakhs బ్యాడ్ డెట్. 16 lakhs బ్యాడ్ డెట్. సో డెటార్ బికమ్ ఇన్సాల్వెంట్, 50% అమౌంట్ రికవర్డ్ అని అంటారు. డెటార్ బికమ్ ఇన్సాల్వెంట్ బట్ రికవర్డ్ 50% అమౌంట్. అంటే నువ్వేం చేయాలమ్మా? 50% క్యాష్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ డెటార్ లా నోట్ చేయాలి, బ్యాలెన్స్ 50% బ్యాడ్ డెట్ లా నోట్ చేయాలి. బ్యాలెన్స్ 50% బ్యాడ్ డెట్ లా నోట్ చేయాలి. ఓకేనా? ఈ బేస్ మీద నెక్స్ట్ క్లాస్లో క్వశ్చన్ చెప్తాను నేను. ఓకేనా? మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ప్రతి క్లాస్లో ఒక పాయింట్ హైలైట్ చేసి దాని ఎగ్జాంపుల్ ఉంది. అవన్నీ ఇంపార్టెంట్ క్యూములేటివ్గా, ఏది వదలదు. ఒక క్లాస్ మిస్ అయినా సంథింగ్ ఇంపార్టెంట్ మీరు మిస్ అయినట్టే. డన్. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ ఆల్. మీరేమీ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చేయొద్దు, నేను చెప్తా అప్పుడే చేయండి. ఓకేనా? నో ప్రాబ్లం, రేపు క్లాస్లో రాపిస్తున్నాను.
అకౌంటింగ్ సైకిల్ గుర్తుందా? చెప్పండి మా ఫస్ట్ ఒకటే అడిగా నేను. ఫస్ట్ ఒకటే అడిగా, బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్. సెకండ్ వన్, థర్డ్ వన్, ఫోర్త్ వన్, అండ్ ద లాస్ట్ వన్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్. ట్రాన్సాక్షన్ అంటే ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ ఆఫ్ బిజినెస్. ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ అంటే which can be measured in terms of money. Event అంటే result of transactions. Accounting definition: it is the art of recording, classifying, summarizing of financial transactions and events for preparation of financial statements and interpreting the results thereof. Important accounting terms or else nature of ledger accounts. First one, asset, which will give future economic benefit. మా బెనిఫిట్ మేబీ అయితే డైరెక్ట్ అవ్వచ్చు, ఇండైరెక్ట్ అవ్వచ్చు. ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఇన్ఫ్లో ఆర్ డిక్రీజ్ ఇన్ అవుట్ఫ్లో. ఎకనామిక్ అంటే మెజర్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మనీ, ఫ్యూచర్ అంటే అట్లీస్ట్ మోర్ దెన్ 1 year. నెక్స్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్, నో ఫ్యూచర్ ఎకనామిక్ బెనిఫిట్. దట్ మీన్స్ బెనిఫిట్ ఎక్స్పైర్స్ విత్ ఇన్ ఏ ఇయర్. రవి నువ్వు కూడా చెప్తే కొంచెం హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాను నేను. ఓకేనా? బెనిఫిట్ ఎక్స్పైర్స్ విత్ ఇన్ ఏ ఇయర్. నెక్స్ట్ లయబిలిటీ, obligation to pay. Obligation అంటే mandatory responsibility. Next, income, no obligation to repay. Revenue generated from operations of business. Capital, amount invested by owner in business for the purpose of business. Recording process, traditional approach and equation approach, modern approach. Traditional approach lo ledger accounts are divided into 3 types: personal, real, nominal. Natural person, artificial person, representative person. Tangible, intangible, expenses, losses, incomes, gains. Equation approach rule gurtunda: asset or expense increase debit, decrease credit. Income, liability, owner's equity increase credit, decrease debit. Next, ఎంట్రీ చెప్పండమ్మా. గూడ్స్ సోల్డ్ టు దీపు. గూడ్స్ సోల్డ్ టు దీపు. Cash transaction or credit transaction? Credit transaction. If the transaction is a credit transaction, one of the ledger must be name of the person. Ick name of the person ante Deepu. So Deepu account and sales account. Deepu account and sales account. Now tell me, Deepu is a debtor or creditor? Cheppandi. Debitor kaadu, debtor. Deepu is a debtor. Right to receive. Sales is a income. Now Deepu is a debtor. Debtor increase debit. Asset increase debit. Sales income increase credit. Deepu మీకోసమే చెప్తున్నది, నిన్న చెప్పింది అర్థం కాలేదన్నారు కదా. ఓకేనా? సో జర్నల్ ఎంట్రీ విల్ బి Deepu account debit to sales account. ఏమైనా డౌట్ ఉందా? Why Deepu debit? అసెట్ ఇంక్రీజ్ డెబిట్ అంటే మనకి కలెక్ట్ చేసుకునే రైట్ ఉంది. సో ఎప్పుడైతే నీకు కలెక్ట్ చేసుకునే రైట్ ఉందో, దెన్ అ పర్సన్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ డెటార్ అసెట్. నౌ దీపు బికమ్ ఇన్సాల్వెంట్. అంటే మనకి అమౌంట్ రాదు అని. దెన్ అమౌంట్ రికవరబుల్ ఫ్రమ్ దీపు ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ బ్యాడ్ డెట్. అంటే ఇంకా అసెట్కి వాల్యూ ఏమైనా ఉందా? నీకు రైట్ టు రిసీవ్ 15,000 కానీ యాజ్ హీ బికమ్ ఇన్సాల్వెంట్, రైట్ టు రికవరీ విల్ బికమ్ 0. మనం ఏమీ కలెక్ట్ చేసుకోలేము. సో రైట్ టు రికవర్ 0 అయినప్పుడు డెటార్ అసెట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయినట్ట, డిక్రీజ్ అయినట్ట? చెప్పండి. డిక్రీజ్ అయినట్టు. మరి అసెట్ డిక్రీజ్ అయితే డెబిటా, క్రెడిటా? సో మనకున్న అసెట్ నేమ్ ఏంటి ఇక్కడ? దీపు అకౌంట్.
So asset decrease, credit, so to Deepu account. How much? 15,000. ఏమైనా కలెక్ట్ అయిందా? ఒకవేళ కలెక్ట్ అయింది అనుకోండి, క్యాష్ కానీ బ్యాంక్ కానీ అసెట్ ఇంక్రీజ్ డెబిట్ నోట్ చేస్తాం. మనకి ఇక్కడ ఏమీ కలెక్ట్ అవ్వట్లేదు, అసెట్ డిక్రీజ్ అయిపోయింది. లాసా గెయినా? లాస్. ఎక్స్పెన్సా ఇన్కమా? ఇంక్రీజా డిక్రీజా? డెబిటా క్రెడిటా? అండ్ హియర్ దట్ లాస్ ఎక్స్పెన్స్ అకౌంటెడ్ యాజ్ ద నేమ్ కాల్డ్ బ్యాడ్ డెట్. బ్యాడ్ డెట్స్. లాస్ ఎక్స్పెన్స్ ఇంక్రీజ్ డెబిట్. రూపీస్ 15,000. క్లియరా? అదే నేను చెప్పింది. మనకి ఏదైతే అమౌంట్ రికవర్ అవ్వాలో అమౌంట్ రికవర్ అవ్వదని కన్ఫర్మ్ అయిపోయింది. విల్ నెవర్ బి రికవర్డ్. రికవర్ అవ్వదు అంటే దట్ ఈస్ ఎ లాస్. అండ్ దట్ లాస్ విల్ బి డెబిటెడ్ యాజ్ అ బ్యాడ్ డెట్ అకౌంట్. బ్యాడ్ డెట్. క్లియరా? దెన్ ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 6. మీ దాంట్లో ఏముందా? ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 6 ఉందా? డిప్రిసియేషన్ అయినా? సరే, మేక్ ద జర్నల్ ఎంట్రీస్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ట్రాన్సాక్షన్. ఇదేనా? డిప్రిసియేషన్ ఉందా? ఆ ఎగ్జాంపుల్ని స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేసేసుకోండి. అది ఇప్పుడు చెప్తే అర్థం కాదు. డిప్రిసియేషన్ టాపిక్ అప్పుడు చెప్తాను నేను, అవసరం లేదు అది ఇప్పుడు. ఓకేనా? మీ దాంట్లో ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 7, ఇక్కడ డిస్ప్లే దాంట్లో 6. ఓకేనా? అది డిప్రిసియేషన్ అయిపోయిన తర్వాత మీరే చేసేస్తారు. డిప్రిసియేషన్ ఒక చాప్టర్ ఉంది, అక్కడ నేర్చుకోవచ్చు మనం. నౌ మేక్ ద జర్నల్ ఎంట్రీస్ of the following transactions. Now, listen careful. Mohan, from whom amount due is 2,000. And the meaning endamma? Mohan, from whom amount due is 2,000. ఇప్పుడు మోహన్ డెటారా క్రెడిటారా? చెప్పండి. డెటార్. మోహన్ అనే పర్సన్ మనకి అమౌంట్ ఇవ్వాలి అని దాని మీనింగ్. రైట్ టు రిసీవ్. మోహన్ ఫ్రమ్ హూమ్ అమౌంట్ డ్యూ ఈస్ 2,000. ఆల్రెడీ మనకి మోహన్ అమౌంట్ ఇవ్వాలి. ఆల్రెడీ మోహన్ ఈజ్ ఎ డెటార్ ఇన్ అవర్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్. అసెట్లా నోట్ చేసేసాం ఆల్రెడీ. నవ్ హీ బికమ్ ఇన్సాల్వెంట్. మరి ఇన్సాల్వెంట్ అంటే మనకి రికవర్ అవుద్దా? నో. సమ్ టైమ్స్ కొంచెం అమౌంట్ రికవర్ అవ్వచ్చు, కొంచెం అమౌంట్ రికవర్ అవ్వకపోవచ్చు. ఓకేనా? నవ్ he become insolvent and received only 60% of the claim. మోహన్ అనే పర్సన్ మనకి ఎంత అమౌంట్ ఇవ్వాలమ్మా? 2,000 ఇవ్వాలి. he become insolvent and as a result we received only 60%. 60% అంటే మీనింగ్ ఏంటమ్మా? ఫర్ ఎవ్రీ 100 రూపీస్ 60 రూపీస్ వస్తాయని మనకి. 60% పర్ 100 60 అని. ఇప్పుడు మనకు మొత్తం ఎంత ఇవ్వాలమ్మా? 2,000 రూపీస్ ఇవ్వాలి. సో 2,000 into 60%, 1,200. సో మోహన్ అనే పర్సన్ యాక్చువల్గా డెటార్. ఇప్పుడు తను ఇన్సాల్వెంట్ అవ్వడం వల్ల మనకి 1,200 రూపీస్ మాత్రమే వస్తుంది. బ్యాలెన్స్ 800 అమౌంట్ వస్తుందా? నో. సో ఏదైతే అమౌంట్ రావట్లేదు దాన్ని మనం లాస్ అని నోట్ చేయాలి. దట్ లాస్ నేమ్ ఈస్ బ్యాడ్ డెట్స్. దట్ లాస్ నేమ్ ఈస్ బ్యాడ్ డెట్స్. నౌ లిసన్ కేర్ఫుల్, జస్ట్ వినండి. సో ఎఫెక్టెడ్ లెడ్జెస్ ఇక్కడ 3 లెడ్జెస్ అమ్మా. 1 ఈస్ క్యాష్ అకౌంట్. మరి 60% రిసీవ్ అవుతుంది కదా. మరి 60% రిసీవ్ అవుతుంది అంటే 40% రిసీవ్ అవుతా ఫ్యూచర్లో ఏమైనా? నో, బికాస్ హీ బికమ్ ఇన్సాల్వెంట్. సో ఆ 40% ఏమన్నా వచ్చేదమ్మా? బ్యాడ్ డెట్. బ్యాడ్ డెట్. అండ్ అనదర్ లెడ్జర్ నేమ్ ఈస్ మోహన్ అకౌంట్. నౌ క్యాష్ ఇస్ ఏ అసెట్. ఇప్పుడు మనకి రిసీవ్ అవుతుందా లేదా? ఎస్. సో అసెట్ ఇంక్రీజెస్ డెబిట్. మీరు కూడా ఆన్సర్ చెప్తే బాగుంటుంది. అసెట్ ఇంక్రీజెస్ డెబిట్. నెక్స్ట్, మరి ఫుల్ అమౌంట్ రికవర్ అవుతుందా మనకి? నో. 60% రికవర్ అవుతుంది అంటే బ్యాలెన్స్ 40% ఏమో లాస్, అన్రికవర్డ్ అమౌంట్. రికవర్ అవ్వదు ఎప్పటికీ కూడా. దెన్ దట్ ఈస్ ఏ లాస్ ఎక్స్పెన్స్ ఇంక్రీజ్ డెబిట్. సో దట్ ఈస్ ఏ లాస్ ఎక్స్పెన్స్ ఇంక్రీజ్ డెబిట్. అండ్ మోహన్ ఈజ్ ఎ డెటార్, అసెట్ డిక్రీజ్ క్రెడిట్. మోహన్ ఈజ్ ఎ డెటార్, అసెట్ డిక్రీజ్ క్రెడిట్. ఇప్పుడు ఎంట్రీ చెప్పండి. క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్, బ్యాడ్ డెట్స్ అకౌంట్ డెబిట్. చెప్పండి. క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్, బ్యాడ్ డెట్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు మోహన్ అకౌంట్. మనకి క్యాష్ ఎంత కలెక్ట్ అవుతుందమ్మా? 1200కి క్యాలిక్యులేషన్ చెప్పండి. 2,000 into 60%, that is 1,200.
60% రికవర్ అవుతుందంటే 40% లాసే కదా. సో 40% క్యాలిక్యులేషన్ 2000 into 40%, నథింగ్ బట్ 800. ఓవరాల్గా అసెట్ ఎంత డిక్రీస్ అనేటమ్మా ఇక్కడ 2000. బట్ డిక్రీస్ అయిన 2000 అసెట్లో మొత్తం 2000 లాస్ కాదు మనకి, 1200 రికవర్ అయింది, 40% 800 లాస్, అందుకే 800 బ్యాడ్ డెట్లో నోట్ చేసాం. ఓకేనా, టు మోహన్ అకౌంట్ 2000. క్లియర్, నోట్ చేయండి మా ఎంట్రీ. ఫర్ ఫస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ నరేష్ నేను నోట్ చేస్తారమ్మా. బీయింగ్ క్యాష్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ మోహన్ అండ్ బ్యాడ్ డెట్ అకౌంటెడ్. Being 60% amount received from Mohan and balance 40% accounted as bad debt. ఏమైనా డౌట్ ఉందా ఈ ట్రాన్సాక్షన్లో? మోహన్ ఫ్రమ్ హూమ్ అమౌంట్ డ్యూ అంటే ఎవరి దగ్గర నుంచి అయితే అమౌంట్ రావాలో అని. మోహన్ అనే పర్సన్ దగ్గర నుంచి మనకి 2000 రావాలి, and he become insolvent and we received only 60% of the claim. మా క్లెయిమ్ అంటే మనకు రావాల్సిన అమౌంట్ 2000. In that only 60% we received. 60% of 2000 means 1200. 1200 రిసీవ్ అయింది, 800 రిసీవ్ అవ్వదు. సో 800 ఏదైతే అమౌంట్ రిసీవ్ అవ్వదో దాన్ని మనం బ్యాడ్ డెట్ అని నోట్ చేయాలి. క్లియరా? మా శ్వేత ఎక్కడ? క్లియర్. క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్, bad debt account debit to Mohan account. Done. Cash debit 1200 ఎలా వచ్చిందమ్మా? 2000 into 60%. 2000 యాక్చువల్గా అమౌంట్ రావాలి మనకి, అందులో 60% అమౌంట్ రిసీవ్ అయింది. క్యాలిక్యులేషన్ నోట్ చేయాలి కదా. క్వశ్చన్లో 1200 ఇచ్చారు, ఎక్కడైనా నువ్వు క్యాలిక్యులేట్ చేసావు కదా, నోట్ చేయాలి. ఓకేనా, ఎక్కడ క్యాలిక్యులేషన్స్ ఉన్నా నోట్ చేయాలమ్మా డెఫినెట్గా. డన్. That is first transaction. Yes. మోహన్ ఫ్రమ్ హూమ్ అమౌంట్ రిసీవ్ అవ్వాలి కదా, రైట్ టు రిసీవ్. అక్కడ క్వశ్చన్లో చెప్పారు కదా డైరెక్ట్గా, మోహన్ ఫ్రమ్ హూమ్ అమౌంట్ డ్యూ ఇస్ 2000. నథింగ్ బట్ మోహన్ అనే పర్సన్ ఎవరి దగ్గర నుంచి అయితే 2000 రావాలో అని చెప్తున్నారు. అంటే ఆల్రెడీ నీ బుక్స్లో మోహన్ అనే పర్సన్ డెటార్. ఆల్రెడీ నీ బుక్స్లో బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఒక ట్రాన్సాక్షన్ అయి ఉంటుంది, గూడ్స్ సోల్డ్ టు మోహన్ అని. అది డెటార్ అసెట్ అని డిసైడ్ అవ్వడం కోసమే ఫస్ట్ సెంటెన్స్ ఇచ్చారు, మోహన్ ఫ్రమ్ హూమ్ అమౌంట్ డ్యూ ఇస్ 2000. అంటే ఎవరి దగ్గర నుంచి అయితే 2000 రావాలో తనే మోహన్ అని చెప్తున్నారు అక్కడ. నథింగ్ బట్ డెటార్. మోహన్ ఈజ్ ఏ డెటార్. క్లియరా? నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ ట్రై చేయండి. ఇల్లే మా సింధు అయిందా? కాలేదు. చెప్తా, మీరు ఫస్ట్ ట్రై చేసేయండి. రాంగ్ అయినా పర్లేదు, నేను చెప్తాను. మా లిసన్ కేర్ఫుల్. ఇన్సాల్వెంట్ అన్నా బ్యాంక్రప్ట్ అన్నా సేమ్ మీనింగ్. ఇన్సాల్వెంట్ అన్నా బ్యాంక్రప్సీ అంటారు, అంటే పే చేసే పొజిషన్లో లేడు అని.
ఇన్సాల్వెంట్ అన్నా బ్యాంక్ కరప్ట్ అన్నా సేమ్ మీనింగ్. తబ్రేజ్ అయిపోయిందా? ప్రిన్స్ నెల్సన్, వినయ్, సుబ్బు అయిందా? చెప్పమ్మా సుబ్బు, నీ ఆన్సర్ చెప్పు. ఆన్సర్ చెప్పు, అందరికి వినపడాలి. మేక్ ఇట్ ఫాస్ట్. ఇక్కడ దాకా ఏమవుద్దు, అక్కడ నుంచే చెప్పు. డన్. ఎంకరేజ్ చేయండి అమ్మా సుబ్బుకి. మళ్ళీ కేర్ఫుల్. సో మీనింగ్ తెలిస్తే అమౌంట్స్ కరెక్ట్ అవుతాయి. ఎంట్రీ ఈస్ కరెక్ట్ బట్ అమౌంట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్. ఒకసారి చూడమ్మా, లిసన్ కేర్ఫుల్. సోహన్ ఏ కస్టమర్ విత్ ద బ్యాలెన్స్ డ్యూ ఇస్ 1000. దాని మీనింగ్ ఏంటంటే సోహన్ అనే పర్సన్ మన కస్టమర్, తను మనకి ఇంకా 1000 ఇవ్వాలి అని. ఇప్పుడు చెప్పండి, సోహన్ ఈజ్ ఎ డెటారా క్రెడిటారా? చెప్పండి. సోహన్ ఈజ్ ఎ డెటార్. రైట్ టు రిసీవ్ ఎంత? 1000. బ్యాంక్రప్టెడ్ నథింగ్ బట్ ఇన్సాల్వెంట్. బ్యాంక్రప్టెడ్ అన్న ఇన్సాల్వెంట్ అన్న సేమ్ మీనింగ్ అమ్మ. అండ్ రిసీవ్డ్ ఓన్లీ 25 పైస్ ఇన్ రూపీ. అంటే లిసన్ కేర్ఫుల్, మనకు 1 రూపీ రావాలంటే 25 పైస్ వస్తుందంట. మనకి 1 రూపీ రావాలి అంటే 25 పైస్ వస్తుంది. 1 రూపీకి ఎన్ని పైస్ ఉంటాయేమో? 100 పైస్. 100 పైస్లో 25 పైస్ వస్తుంది. అంటే ఎంత పర్సెంటేజ్ వస్తుందమ్మా? 25%. 25%. ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ చూసారా, ఆ ఫస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ సేమ్ సెకండ్ దాంట్లో మార్చాలంటే మోహన్ ఏ కస్టమర్, లెజన్ ఫస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ ఇంకోలా చెప్తున్నాము క్వశ్చన్ని. మోహన్ ఏ కస్టమర్ విత్ ద బ్యాలెన్స్ డ్యూ ఇస్ 2000, bankrupted, and received only 60 pice in a rupee. 60 pice in a rupee. For every rupee due, we can recover 60 pice. And for every 100 rupees, we can recover 60 rupees. For every 1000 rupees, we can recover 600 rupees. For every 10,000 rupees, we can recover 6,000 rupees. For every 6 lakh rupees, we can recover 60,000 rupees. 60% అని. 25 pice in a rupee అంటే 100 పైస్లో 25 పైస్ వస్తున్నాయి. సో వీ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ పర్సంటేజ్. 25 divided by 100, 25%. మనకి ఎంత అమౌంట్ రావాలేమో? 1000 రావాలి కదా, అందులో 25% వస్తుందంట. అంటే ఎంత? 250 రూపీస్. అంటే బ్యాలెన్స్ అమౌంట్ ఎంత? ఆ 750 ఎలా అకౌంట్ చేయాలి? బ్యాడ్ డెట్. సుబ్రహ్మణ్యం ఎంట్రీ చెప్పు ఇప్పుడు. అమౌంట్ 250 రూపీస్. నెక్స్ట్ నవ్వకుండా చెప్పు. అరే క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్. క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ 250 రూపీస్. బ్యాడ్ డెట్ అకౌంట్ డెబిట్ 750 రూపీస్. అండ్ టు సోహన్ అకౌంట్ 1000 రూపీస్. ఎంకరేజ్ చేయడమా మళ్ళీ ఒకసారి సుబ్రహ్మణ్యానికి. చేయాలి కదా ఎంకరేజ్. క్యాష్ అకౌంట్ ఎందుకు డెబిట్ అన్నా? 25% అమౌంట్ రికవర్ అయింది కదా, అసెట్ ఇంక్రీజ్ డెబిట్. క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ క్యాలిక్యులేషన్ చెప్పండి దానికి. 1000 into 25%, 250. నెక్స్ట్ bad debt account debit 1000 into 75%, 750. To Sohan account, how much? 1000 rupees. Madhav అయిపోయిందా? సేమ్ ప్రీవియస్ ఏం రాసాము? నరేషన్ బీయింగ్ 25% amount received from Sohan and balance accounted as bad debt.
నరేషన్ అంటే ఎక్స్ప్లెనేషన్, దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలంతే. నువ్వు ఎలాగైనా రాయొచ్చు, స్టార్టింగ్ విత్ బీయింగ్. మా నెక్స్ట్ 1 month మే ఫుల్ ఎండలు ఉంటాయి. సో కొంచెం జాగ్రత్త, హెల్త్ కాపాడుకోండి, ఓకేనా. సమ్మర్ సీజన్ కదా, ఓకేనా. లిక్విడ్స్ ఎక్కువ తీసుకోండి. లిక్విడ్స్ అంటే అది కాదు, ఓకేనా. డ్రై ఫ్రూట్ మిల్క్ షేక్, ఓకేనా. కోకోనట్ వాటర్, ఎస్. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్. Sanjay, from whom an amount of rupees 4,000 was to be received. అంటే సంజయ్ దగ్గర నుంచి మనకి అమౌంట్ రావాలి, రైట్ టు రిసీవ్. సంజయ్ ఇస్ ఏ కస్టమర్ డెటార్ అసెట్. కస్టమర్ డెటార్ అసెట్ ఈజ్ డిక్లేర్డ్ ఇన్సాల్వెంట్. పాపం సంజయ్ కాదు, మనకి రావాలి అమౌంట్, అంతే కదా. అండ్ కుడ్ రిసీవ్ ఏ చెక్ ఆఫ్ rupees 1,500 ఇన్ ఫుల్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఆఫ్ ద క్లెయిమ్ ఫ్రమ్ ద కోర్ట్. నిన్న మనం డిస్కస్ చేసాం కదా, ఎవరైతే ఇన్సాల్వెంట్ అయ్యారో వాళ్ళు ఇన్సాల్వెన్సీ పిటిషన్ ఫైల్ చేసి వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న అసెట్స్ అన్ని కోర్టుకి ఇచ్చేస్తారు, కోర్టు పంచుతారు. మనకి అమౌంట్ ఎంత రావాలి సంజయ్ దగ్గర నుంచి? 4,000. కోర్టు మనకి ఇచ్చింది చెక్ 1,500, ఇంకా చాలులే వెళ్ళు అని. ఇప్పుడు బ్యాలెన్స్ అమౌంట్ మనకు వస్తాయా? ఆ బ్యాలెన్స్ అమౌంట్ ఎంత? రికవర్డా అన్రికవర్డా? రికవర్ అయితే క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్ అసెట్ ఇంక్రీజ్ డెబిట్. అన్రికవర్డ్ అయితే అక్కడ ఏం నోట్ చేయాలమ్మా? బ్యాడ్ డెట్. ఇప్పుడు చెప్పండి, సంజయ్ దగ్గర నుంచి మనకి ఎంత రావాలి? 4,000. మనకి ఎంత అమౌంట్ వచ్చింది? క్యాష్ వచ్చిందా, చెక్ వచ్చిందా? క్యాష్ అకౌంటా, బ్యాంక్ అకౌంటా? బ్యాంక్ అకౌంట్. బ్యాలెన్స్ అమౌంట్ ఏమొద్దమ్మా? 2,500 యాజ్ ఏ బ్యాడ్ డెట్. నౌ టెల్ మీ ఎఫెక్ట్ లెడ్జర్ అకౌంట్ నేమ్స్. బ్యాంక్ అకౌంట్, బ్యాడ్ డెట్స్ అకౌంట్, సంజయ్ అకౌంట్. Bank is a asset, increase debit. So bank account debit 1,500. Bad debt is a loss, expense, increase debit, and the 2,500 to Sanjay account. Sanjay is a debtor, asset, decrease, credit. Now tell me journal entry. Bank account debit, bad debts account debit to Sanjay account. Bank debited with 1,500, bad debt debited with 2,500, and to Sanjay credited with 4,000. Bank account debit 1,500, bad debt account debit 2,500 to Sanjay account 4,000. To Sanjay account 4,000. Done? Clear? Ma Saujanya 2. Done? సుబ్రహ్మణ్యం, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చదవమ్మా గట్టిగా. ఏంటండి సంగీత, నవ్వుతావేంటి? డిసపియర్ అవుతాయి. నేమ్ ఏంటమ్మా? సిద్ధార్థ.
సిద్ధార్థ్ యాదవ్, సిద్ధార్థ్. ఓకే, 1 2 3. సిద్ధార్థ్ 4. ఇంకెవరున్నారమ్మా సిద్ధార్థ్? ఓకే, ఏంటమ్మా? సిద్ధార్థ్ 3 చదవమ్మా. సంగీత డిసప్పియర్డ్. సుబ్రహ్మణ్యం ఏం చేసావు? సంగీత డిసప్పియర్డ్. పాపం చూడు, సిద్ధార్థ 3 ఫీల్ అవుతున్నాడు. బిజినెస్ వాడిదే కదా, ఓకేనా? సంగీత డిసప్పియర్డ్. సిద్ధార్థ ఏం ఫీల్ అవ్వకు, తీసుకొచ్చేస్తాలే సుబ్బు, ప్రాబ్లం అయిపోలేపు తీసుకొద్దాం. సో సంగీత disappeared and an amount due on her is 800 and it is not expected to be collected. And మొత్తం 800 pasek. Now Sangeeta is a asset, debtor, decrease, credit. Recover in the amount 1 rupee and recover in the no total amount loss, bad debt. Now tell me journal entry. Bad debts account debit to Sangeeta account. సుబ్రహ్మణ్యం తీసుకొచ్చేస్తా అని చెప్పు, ప్రాబ్లం అయిపోలో తీసుకొద్దాం. ఎంట్రీ బ్యాడ్ డెట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు సంగీత అకౌంట్. అట్లా చేయొచ్చా సుబ్బు? తప్పమ్మా. ఓకే, మళ్ళీ నవ్వుతావు చేసిందంతా చేసి. నరేషన్ బీయింగ్ అక్కడ వరకు వచ్చా, తర్వాత బీయింగ్ అమౌంట్ డ్యూ ఫ్రమ్ సంగీత మొత్తం అమౌంట్ బ్యాడ్ డెట్ అయిపోయింది అని. మా రీజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్ ఏంటమ్మా ఇక్కడ? డిసపియరెన్స్ ఆఫ్ డెటార్. ఏమైనా డౌట్ ఉందా? ఎవరి మీద ఏమైనా డౌట్ ఉందా? నా మోహన్ రికవర్డ్. మా స్టార్టింగ్ లో మోహన్ ఫ్రమ్ హూమ్ అమౌంట్ డ్యూ ఇస్ 2000 బికమ్ ఇన్సాల్వెంట్, రిసీవ్డ్ ఓన్లీ 60% అని రాస్తాం కదా. బ్యాలెన్స్ 40% ఏమన్నా నోట్ చేస్తాం? బ్యాడ్ డెట్ అని నోట్ చేస్తాం కదా, లాస్ లాగా. నౌ మోహన్ రికవర్డ్ అండ్ రిసీవ్డ్ 300 ఫ్రమ్ హిమ్. ఇంతకుముందు మోహన్ ఇన్సాల్వెంటెడ్, సో ఇప్పుడు మోహన్ మంచోడు కాబట్టి రికవర్ అయిన వెంటనే ఒక 300 తీసుకొచ్చి ఇస్తున్నాడు, నేను మీకు ఇవ్వాలి కదా అన్నట్టు. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఆ 300 వద్దులే అయిపోయింది, మేము లాస్ రాసేసుకున్నాం అని చెప్తారా? 1 రూపీస్ తీసుకుంటామమ్మా. నా రిసీవ్ అయిన 300 రూపీస్ని ఎలా అకౌంట్ చేయాలి? బ్యాడ్ డెట్స్ రికవర్డ్. సో ఎఫెక్ట్ లెడ్జర్స్ సార్, క్యాష్ అకౌంట్ అండ్ బ్యాడ్ డెట్ రికవర్డ్. మోహన్ అకౌంట్ యూజ్ చేయొద్దు ఇక్కడ, బికాస్ మోహన్ అకౌంట్ మొత్తం ఆల్రెడీ లాస్ లా నోట్ చేస్తాం, మోహన్ అకౌంట్ మొత్తం డిక్రీజ్ చేసాం. ఇప్పుడు నీ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ మోహన్ అనే అకౌంటే లేదు, ఓకేనా? హియర్ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ద టర్మ్ బ్యాడ్ డెట్ రికవర్డ్. ఏం యూజ్ చేయాలి? బ్యాడ్ డెట్ రికవర్డ్. Effective ledger sir, cash account and bad debts recovered. Cash is a asset increase debit. Bad debt recovered is a gain, income, increase, credit. So entry cash account debit to bad debts recovered account. Cash account debit to bad debt recovered account. How much? 300. Being bad debt recovered. Chalo. Being bad debt recovered. Being bad debt recovered. Being bad debt recovered. Next, Sohan, the bad debt earlier, my previous second transaction lo recovered 25 paise in a rupee.
అంటే బ్యాడ్ డెట్ ఎంత నోట్ చేస్తాం మనం 750. Now Sohan the bad debt earlier recovered and gives a check for the balance remained. Bank account debit to bad debts recovered account. అమౌంట్ ఎంత 750. అక్కడ లాస్ ఎంత అయితే రాస్తామో సేమ్ అదే అమౌంట్. వై బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్? చెక్ రిసీవ్ అయింది, దట్ ఈస్ అసెట్ ఇంక్రీజ్ డెబిట్. వై బ్యాడ్ డెట్ రికవర్డ్ క్రెడిట్? ఇన్కమ్ ఇంక్రీజ్ క్రెడిట్. సో ఎంట్రీ bank account debit to bad debts recovered account. Done? Completed? Siddharth, చదవమా నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్. సంగీత కేమ్ బ్యాక్. ఫీలింగ్ హ్యాపీయా? వచ్చింది రివర్స్. సుబ్రహ్మణ్యం థ్యాంక్ యూ చెప్పమ్మా. థ్యాంక్స్ చెప్పమ్మా సుబ్రహ్మణ్యంకి. సో సంగీత కేమ్ బ్యాక్ అండ్ రిసీవ్డ్. చెప్పు రిసీవ్డ్ half of the amount due in cash and half by check. అసలు సంగీత దగ్గర నుంచి ఎంత అమౌంట్ రావాలి సుబ్రహ్మణ్యం? కూర్చో సిద్ధు కూర్చో. సుబ్రహ్మణ్యం సంగీత దగ్గర నుంచి ఎంత అమౌంట్ రావాలి? 800. వచ్చిందా మొత్తం 800? రాలేదా? నీ ఫోకస్ అంతా సంగీతం మీద ఉంది, అమౌంట్ మీద లేదు. 800లో హాఫ్ అమౌంట్ క్యాష్ వచ్చింది. సుబ్బు చూడమ్మా, 800లో హాఫ్ అమౌంట్ క్యాష్ వచ్చింది అండ్ ద బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ చెక్ వచ్చింది. అంటే ఎఫెక్టివ్ లెడ్జర్ ఈస్ బ్యాంక్. సో 800లో 400 క్యాష్, 400 బ్యాంక్ అండ్ టోటల్ 800 బ్యాడ్ డెట్ రికవర్డ్. సుబ్రహ్మణ్యం ఎంట్రీ చెప్పు. సుబ్రహ్మణ్యం అమ్మ క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ ఎంత? 400. నవ్వకుండా చెప్పు. బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ 400. మొత్తం సంగీతానేనా? ఇక చెప్పానా సంగీతాన్ని ఏం వాడద్దు ఇంకా అని. టు బ్యాడ్ డెట్ రికవర్డ్ అకౌంట్. ఎంట్రీ చెప్పడం అందరూ. క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్, బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాడ్ డెట్స్ రికవర్డ్ అకౌంట్. సంగీత కాదు, బ్యాడ్ డెట్ రికవర్డ్. క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ ఎంతమ్మా? 400. నెక్స్ట్ బ్యాడ్ డెట్. ఓకే కూల్. 1047 అయింది కదా అంతేలేండి. బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ 400. నెక్స్ట్ టు బ్యాడ్ డెట్ రికవర్డ్ అకౌంట్. బీయింగ్ బ్యాడ్ డెట్ రికవర్డ్. చాలు ఓకేనా? డన్. ఒకసారి ఉన్న 7 ట్రాన్సాక్షన్స్ మొత్తం 7 కదా. ఒకసారి 7 ట్రాన్సాక్షన్స్ మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి ఫస్ట్.
కంప్లీటెడా? డన్. ఎవరికైనా ఏమైనా డౌట్ ఉందా లాస్ట్ 6 ఎగ్జాంపుల్స్? ఏది డౌట్ లేదు కదా? సో ఇప్పుడు నేను ఒక్కొక్కరిని ఒక్కొక్క ట్రాన్సాక్షన్ అడుగుతా, ఎంట్రీ చెప్పాలి, చెప్పకపోతే బయటికి వెళ్ళిపోతారు. ఓకే. రూల్ నెంబర్ 12. Cash withdrawn by owner for private use from business. మళ్ళీ ఒకసారి క్వశ్చన్ అడగాల. క్యాష్ withdrawn by owner from business for private use. టైం తీసుకొని చెప్పు, పర్లేదు. డ్రాయింగ్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ అకౌంట్. వెరీ గుడ్. ఎంకరేజ్ చేయండి అమ్మా మాధవ్కి. యూ ఫ్రమ్ ఎంపీసీ రైట్? ఇంకొకసారి ఎంకరేజ్ చేయండి అమ్మా. కూర్చో మాధవ్. వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ రూల్ నెంబర్ 12 కదా నీది? నా రూల్ నెంబర్ 11. కార్తిక్ రైట్? Cash deposited into bank. Bank account debit to cash account. Very good. Encourage చేయండి అమ్మా. Rule number 11, right? Okay. Rule number 41. Cash withdrawn from bank. From bank. Bank account debit to cash account. Okay. Cash deposited into bank. ఒక ట్రాన్సాక్షన్ ఇచ్చినప్పుడు ఆలోచించి ప్రాపర్గా చెప్పాలి. ఓకేనా? ఇప్పుడు సరిగ్గా చెప్పమ్మా. క్యాష్ విత్డ్రాన్ ఫ్రమ్ బ్యాంక్. క్యాష్ విత్డ్రాన్ ఫ్రమ్ బ్యాంక్. వైష్ణవి ప్రియాంకనమ్మా నేమ్? వైష్ణవి ప్రియ. హెల్ప్ చేయమ్మా అమ్మాయికి. నేను ఏదో ఫార్మాలిటీ చెప్తున్నా, నిజంగానే హెల్ప్ చేస్తున్నావుగా. ఫార్టీ 41 కదా రూల్ నెంబర్. నేమ్ ఏంటమ్మా? సాయి లోచన. ఓకే. లోచన. ఓకే, డన్. మా సాయి లోచన, లిసన్ కేర్ఫుల్. క్యాష్ విత్డ్రాన్ ఫ్రమ్ బ్యాంక్. క్యాష్ విత్డ్రాన్ ఫ్రమ్ బ్యాంక్. బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ పెరుగుద్దా తగ్గుద్దా? తగ్గుద్ది. బ్యాంక్ ఈజ్ ఏ అసెట్. అసెట్ డిక్రీస్ అయితే ఏం చేయాలి? క్రెడిట్. బ్యాంక్ అకౌంట్ క్రెడిట్. క్యాష్ అకౌంట్ ఎందుకు డెబిట్ అమ్మా? క్యాష్ ఈజ్ ఏ అసెట్, ఇంక్రీస్ డెబిట్. సో ఇప్పుడు ఎంట్రీ చెప్పండి. క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్. ఆన్సర్ వచ్చిందా నీకు? రాంగ్ చెప్పావు కదా. కూర్చోమ్మా. ఓకే. రూల్ నెంబర్ 41. Cash withdrawn from bank entry. వెరీ గుడ్. ఎంకరేజ్ చేయండి అమ్మా. అంటే నేను రాంగ్ చెప్తే బయటికి పంపించేస్తాను చెప్పా కదా, అప్పుడప్పుడు అబద్ధాలు చెప్తా, అట్లా అనమాట. రూల్ నెంబర్ 14. 14. గూడ్స్ పర్చేజ్డ్ ఫ్రమ్ సాయి లోచన. పర్చేజ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు సాయి లోచన అకౌంట్. వెరీ గుడ్. ఎంకరేజ్ చేయండి అమ్మా. రూల్ నెంబర్ 14, రైట్? యువర్ నేమ్? మల్లేశ్వరి. అంతేనా? డన్. వెరీ గుడ్. కూర్చోమ్మా. 14, రైట్? ఓకే. రూల్ నెంబర్ 18. 18. Goods sold to Malleshwari. Sales account Malleshwari account. Sales income increase credit. Very good. Malleshwari account debit to sales account. Encourage cheyandamma. Very good. Rule number 18. Your name? Chandana. Okay.
Rule number 81. అబ్సెంటా? నిజంగానే అబ్సెంట్ అలా చెప్తున్నారా? సార్ రూల్ నెంబర్ 81 వచ్చారా? అబ్సెంటా? ఓకే ఓకే, రూల్ నెంబర్ 81 జస్ట్ మిస్ అయిన వాళ్ళు ఎవరమ్మా? 80 and 82 కదా? ఓకే, 83. 83. Amount due from Chandana rupees 10,000 become insolvent. మళ్ళీ చెప్తున్నా వినండి. అమౌంట్ డ్యూ ఫ్రమ్ చందన రూపీస్ 10,000 బికమ్ ఇన్సాల్వెంట్. బ్యాడ్ డెట్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు చందన అకౌంట్. వెరీ గుడ్, ఎంకరేజ్ చేయండి. 83 నేమ్ ప్లీజ్. ఏంటమ్మా అదే రాయమ్మా అక్కడ ఎక్కడైనా. ప్రిస్కిల్లా, యూనిక్ నేమ్. అంతేనా? ప్రిస్కిల్లా. ఓకే, డన్. నెక్స్ట్ రూల్ నెంబర్ 91. 91 సార్ అబ్సెంటా? ఓకే, రూల్ నెంబర్ 19. రెంట్ పెయిడ్. క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ టు సేల్సా? రెంట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ అకౌంట్, కరెక్టేనా? వై రెంట్ డెబిట్ అమ్మా? ఎక్స్పెన్స్ ఇంక్రీస్ డెబిట్. వై క్యాష్ క్రెడిట్? క్యాష్ అసెట్ డిక్రీస్, అసెట్ డిక్రీస్ క్రెడిట్. అంతేనా? డన్, వెరీ గుడ్, ఎంకరేజ్ చేయండి అమ్మా. యువర్ రూల్ నెంబర్ 19 కదా? నేమ్ వైష్ణవి. ఓకే, వెరీ గుడ్. రూల్ నెంబర్ 144. Security deposit paid. Very good. Why security deposit debit? It is an expense. Why if we paid security deposit at expense, asset. Asset, we can able to recover the deposit from the person to whom we have paid. Ante kada? So security deposit is a asset. Asset increase debit. Cash is a asset decrease credit. Encourage cheyandam. Your name? Svi. SWI. Okay, Svi honey. Okay, very good. Rule number 144. Just miss. Okay, fine. Rule number 145. Prince, నువ్వు ఏది అడిగినా చెప్పేస్తావు. Fees received from clients. Fees received from clients. Cash account debit to fees ఒకసారి చెప్తే చాలు. Cash account debit to fees account. Fees is a income. Income increase credit. Cash is a asset. Asset increase debit. Encourage Prince Nelson ki.
ఎవరైనా సార్ నన్ను అడగండి సార్, క్వశ్చన్ అన్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా? ఎవరైనా నన్ను అడగండి సార్ క్వశ్చన్, పర్లేదు నేను చెప్తాను సార్, ట్రై చేస్తాను సార్ అన్నవాళ్ళు. డన్, వెరీ గుడ్ రవి. సిద్ధార్థ్, సిద్ధార్థ్ వన్, సిద్ధార్థ్ యాదవ్. ఒకసారి నించోండి అమ్మా, ఎవరిని అడగాల? మీరు అబ్జర్వ్ చేశారా? బాయ్స్ 4, 4, 8, 9, 10, 14 మెంబర్స్. అప్రిషియేట్ చేయండి అమ్మా బాయ్స్కి. సిద్ధార్థ్, బాయ్స్కి అప్రిషియేట్ చేయమన్నా నేను. నువ్వెందుకు అప్రిషియేట్ చేస్తున్నావు? బాయ్స్కి అప్రిషియేట్ చేయండి అని చెప్తున్నా వీళ్ళకి, అట్లా. ఓకే, డన్. ఏం లేమ్మా, జస్ట్ తెలుసుకుందామని ఎంతమంది వాలంటరీగా రెడీగా ఉన్నారు అని. కూర్చోండి అమ్మా, వెరీ గుడ్. అంటే నాకు అర్థమవుద్ది అనమాట, వీళ్ళ మీద ఫోకస్ చేయకపోతే పర్లేదు అని క్లాస్ చెప్పేటప్పుడు. అంతే కదా, దే ఆర్ రెడీ టు ఫేస్ ఎనీథింగ్, రైట్? సార్ మీరు నన్ను అడగకూడదు సార్, నేను చెప్పండి సార్ అన్న వాళ్ళు ఒకసారి హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. ఓకే, మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ లెక్చర్ ఇప్పటి నుంచి, సో కేర్ఫుల్. బుక్స్ క్లోజ్ చేసేయండి, అవసరం లేదు, పక్కన పెట్టండి వాటిని. ఒక్క నిమిషం అమ్మా, వైష్ణవి చెప్పమ్మా. ఒక్క నిమిషం ఆగండి అమ్మా, వైష్ణవ్ నువ్వు చెప్పమ్మా. పెయిడ్ ఇన్సూరెన్స్, నువ్వు నన్ను క్వశ్చన్ అడుగుతున్నావా? ఓకే, అర్థమవుతలేదమ్మా, డోంట్ వరీ. ఇన్సూరెన్స్ పెయిడ్ అంటే మనం ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ తీసుకున్నప్పుడు ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీకి మనం ప్రీమియం పే చేస్తాం. ఐడియా ఉందా ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ? లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ అనేది హ్యూమన్ బీయింగ్ తీసుకుంటారమ్మా, బట్ మనం బిజినెస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ తీసుకోవాలి. ఆర్టిఫిషియల్ పర్సన్కి ఎల్ఐసి ఉండదు. లెట్స్ సే ఎగ్జాంపుల్, ట్రాన్సిట్ ఇన్సూరెన్స్. ఏంటది? ట్రాన్సిట్ ఇన్సూరెన్స్. లైక్ హైదరాబాద్ నుంచి బెంగళూరుకి గూడ్స్ సప్లై చేస్తున్నాం మనం. ఇన్ బిట్వీన్ రోడ్ యాక్సిడెంట్ అయితే రిస్కే కదా మనకి. సో రోడ్ యాక్సిడెంట్ అయినప్పుడు వచ్చే లాస్ని మనం రికవర్ చేసుకోవడం కోసం ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ తీసుకుంటాం. సో ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ వాళ్ళకి ఎగ్జాంపుల్ 2000 పే చేసాం, ట్రాన్సిట్ ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం. ట్రాన్సిట్ ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం 2000 పే చేసాం. సో నువ్వు ఈ పే చేసిన 2000 ఎలా ట్రీట్ చేయాలంటే ఎక్స్పెన్స్లా ట్రీట్ చేయాలి. బికాజ్ నువ్వు 2000 ప్రీమియం పే చేసావు అని చెప్పేసి ట్రాఫిక్లో కూడా 6th గేర్ 5th గేర్లో వెళ్తావా నువ్వు? నో, వెళ్ళలేం కదా, అంతేనా? అంటే నువ్వు ప్రీమియం పే చేసా కానీ చాలా కేర్ఫుల్గానే చూసుకుంటావు అక్కడ గూడ్స్ని. ఇష్టం వచ్చిన డ్రైవ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాం కదా. లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ ఉందని చెప్పేసి రైలు పట్టాల మీద పడతారా? ఇంకా ఎల్ఐసి పాలసీ ఉంది, డబ్బులు వస్తాయంటారా? అంటే నువ్వు ప్రీమియం పే చేసినా కానీ యు ఆర్ నాట్ రెడీ టు టేక్ ద రిస్క్. యు ఆర్ నాట్ రెడీ టు టేక్ ద రిస్క్. సో పే చేసిన 2000ని ఎక్స్పెన్స్లా ట్రీట్ చేయాలి. ఎక్స్పెన్స్ ఇంక్రీజ్ డెబిట్ ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం. ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం ఎలా పే చేస్తాం మనం? త్రూ క్యాష్. క్యాష్ ఇస్ యాసెట్, అసెట్ డిక్రీస్ క్రెడిట్. మన రూల్ నెంబర్ 19 వైష్ణవి, ఓకేనా? డన్. సో ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ అకౌంట్. నౌ లిజన్. రెంట్ పెయిడ్ ₹5,000. ట్రై చేయండి. రెంట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు వై రెంట్ డెబిట్? Expense increase debit. Why cash credit? Asset decrease credit. ₹5,000. Now
రెంట్ డ్యూ 8,000. లిసన్ కేర్ఫుల్, డిఫరెన్స్ అర్థం చేసుకోవడం. రెంట్ డ్యూ 8,000, దాని మీనింగ్ ఏంటమ్మా? మనం పే చేయాల్సిన రెంట్ 8,000 అని. మనం పే చేయాల్సిన రెంట్ 8,000, బట్ పెయిడ్ ఓన్లీ 5,000. ఫస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ మీనింగ్ అర్థం చేసుకుంటే ఎంట్రీ తర్వాత డిస్కస్ చేయొచ్చు. రెంట్ డ్యూ 8,000 అంటే మనం పే చేయాల్సిన రెంట్ యాక్చువల్గా 8,000, బట్ వీ పెయిడ్ ఓన్లీ 5,000. మన టోటల్ రెంట్ ఎక్స్పెన్స్ ఎంతమ్మా? 8,000. టోటల్ రెంట్ ఎక్స్పెన్స్ ఈజ్ 8,000, బట్ ఇన్ దాట్ 8,000 వీ పెయిడ్ ఓన్లీ 5,000. మరి బ్యాలెన్స్ 3,000 ఏం చేయాలమ్మా? డిస్కౌంటా? ఫ్యూచర్లో పే చేయాలి. అవుట్ స్టాండింగ్ రెంట్, ఫ్యూచర్లో పే చేయాలి. ఆర్ టోటల్ ఎక్స్పెన్స్ ఈజ్ 8,000, బట్ ఇన్ దాట్ వీ పెయిడ్ ఓన్లీ 5,000. బ్యాలెన్స్ 3,000 పే చేయాల్సిన అవసరం లేదని చెప్పాడు అక్కడ. నో, ఫ్యూచర్లో పే చేస్తాం. నువ్వు ఫ్యూచర్లో పే చేయాలి అంటే రైట్ టు రిసీవా, ఆబ్లిగేషన్ టు పేయా? ఆబ్లిగేషన్ టు పే. ఆబ్లిగేషన్ టు పే అంటే అసెటా లయబిలిటీ? ఇంక్రీజా డిక్రీజా? డెబిటా క్రెడిటా? క్రెడిట్. నౌ లిసన్ కేర్ఫుల్. ఓవరాల్గా రెంట్ ఎక్స్పెన్స్ ఎంత? 8,000. ఓవరాల్ రెంట్ ఎక్స్పెన్స్ ఇస్ 8,000. సో ఎక్స్పెన్స్ ఇంక్రీజ్ డెబిట్, రెంట్ అకౌంట్ డెబిట్ 8,000. But in that 8,000, we paid only 5,000. Cash, asset, decrease, credit. Ma Vaishnavi went to know cash, asset, decrease, credit. So to cash account, ఎంత పే చేసాం? డెబిట్ క్రెడిట్ రెండు మ్యాచ్ అయ్యా? నో. ఇంకా డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది? 3,000. ఆ 3,000 డెబిట్లో నోట్ చేయాలా, క్రెడిట్లో నోట్ చేయాలి? క్రెడిట్లో నోట్ చేయాలి. పే చేసామా? పే చేయలేదు. పే చేయాలి. పే చేయాలి అంటే ఆబ్లిగేషన్ టు పే, దట్ ఈస్ ఎ లయబిలిటీ. లయబిలిటీ ఇంక్రీజ్ క్రెడిట్. నౌ హియర్ దట్ లయబిలిటీ నేమ్ కాల్డ్ అవుట్ స్టాండింగ్ రెంట్. ఏంటది? అవుట్ స్టాండింగ్ రెంట్. సో టు అవుట్ స్టాండింగ్ రెంట్ అకౌంట్ రూపీస్ 3,000. క్లియరా? చెప్పండి. ఎస్. నౌ ఫస్ట్ వన్ సెకండ్ వన్ కంపేర్ చేసుకున్నాం ఒకసారి. మళ్ళీ డిఫరెన్స్ అర్థమైందా? రెంట్ పెయిడ్ 5,000, ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమీ లేదు. ఎక్స్పెన్స్ 5,000, పేమెంట్ కూడా 5,000. సెకండ్ దాంట్లో ఆ రెంట్ డ్యూ ఈజ్ 8,000, బట్ వీ పెయిడ్ ఓన్లీ 5,000. యువర్ ఎక్స్పెన్స్ ఈజ్ 8,000, బట్ ఆ ఎక్స్పెన్స్ నువ్వు పే చేసింది 5,000. బ్యాలెన్స్ 3,000 పే చేయాలి. అవుట్ స్టాండింగ్ లయబిలిటీ, అవుట్ స్టాండింగ్ రెంట్. మా అవుట్ స్టాండింగ్ రెంట్ అన్నా రెంట్ పేయబుల్ అన్నా సేమ్ మీనింగ్. అవుట్ స్టాండింగ్ రెంట్ అన్నా రెంట్ పేయబుల్ అన్నా సేమ్ మీనింగ్. సో వీ కెన్ యూజ్ అవుట్ స్టాండింగ్ ఫర్ బోత్ పేయబుల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ రిసీవబుల్. అవుట్ స్టాండింగ్ అంటే పెండింగ్ అమౌంట్ అని. అవుట్ స్టాండింగ్ అంటే ఏంటమ్మా? పెండింగ్ అమౌంట్. డిఫరెన్స్ అర్థమైందా? ఫస్ట్ దానికి సెకండ్ దానికి. ఫస్ట్ దాంట్లో యువర్ రెంట్ పెయిడ్ 5,000, మన ఎక్స్పెన్స్ 5,000, పేమెంట్ కూడా 5,000. సో రెంట్ అకౌంట్ పెట్టు బ్యాంక్. సెకండ్ దాంట్లో ఏమైందమ్మా? రెంట్ డ్యూ ఇస్ 8,000, బట్ ఇన్ దట్ వీ పెయిడ్ ఓన్లీ 5,000. బ్యాలెన్స్ 3,000 టు బీ పెయిడ్ ఇన్ ఫ్యూచర్. ఫ్యూచర్ ఏదైతే నువ్వు ఫ్యూచర్లో పే చేయాలి దాన్ని లయబిలిటీలా నోట్ చేయాలి. ఎలా నోట్ చేయాలి? లయబిలిటీ లాగా నోట్ చేయాలి. నా రెంట్ డ్యూ rupees 8,000, but not paid. Rent due 8,000, but not paid. దాని మీనింగ్ ఏంటమ్మా? నీ రెంట్ ఎక్స్పెన్స్ 8,000 ఉంది, బట్ ఇందులో 1 రూపీ కూడా పే చేయలేదు. నౌ టెల్ మీ జనరల్ ఎంట్రీ. చెప్పండి. రెంట్ డ్యూ 8,000, బట్ నాట్ పెయిడ్. రెంట్ ఇస్ ఎ ఎక్స్పెన్స్, ఎక్స్పెన్స్ ఇంక్రీజ్ డెబిట్. 1 రూపీ అయినా పే చేసామా? మొత్తం పే చేయాలి. ఆబ్లిగేషన్ టు పే, లయబిలిటీ ఇంక్రీజ్ క్రెడిట్. నౌ టెల్ మీ జర్నల్ ఎంట్రీ. Rent account debit to outstanding rent account. How much? ఏం లేదు కదా. Rent account debit to outstanding rent. Instead of writing outstanding rent, here we can also write rent payable account. Rent account debit to rent payable, or else rent account debit to outstanding rent. ఇదే ట్రాన్సాక్షన్ని ఇంకోలా కూడా చెప్పచ్చు.
Rent not paid rupees 8,000. Entry. Rent account debit outstanding. Rent due but not paid. Rent account debit to outstanding rent. Rent due 8,000. Same meaning. Rent due 8,000 అంటే నువ్వు 8,000 రెంట్ పే చేయాలి, ఇంకా పే చేయలేదు అని. రెంట్ అకౌంట్ డెబిట్ అవుట్స్టాండింగ్ రెంట్. ఓన్లీ రెంట్ డ్యూ అంటే లయబిలిటీ అనే చెప్తారు. బట్ వైల్ రికార్డ్ చేసేటప్పుడు రెంట్ ఇస్ ఎక్స్పెన్స్ ఇంక్రీజ్ డెబిట్ బట్ యూ పెయిడ్ అ జీరో, నువ్వేమి పే చేయలేదు అని. బ్యాలెన్స్ మొత్తం ఇక్కడ ఏమన్నా నోట్ చేయాలమ్మా? అవుట్ స్టాండింగ్ రెంట్ అని నోట్ చేయాలి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ అదే ట్రాన్సాక్షన్ని రెంట్ పేయబుల్ అని కూడా చెప్పొచ్చు. రెంట్ ఈజ్ ఏ ఎక్స్పెన్స్ ఇంక్రీజ్ డెబిట్ 8,000 బట్ 1 రూపీ కూడా పే చేయలేదు, మొత్తం పేయబులే. లయబిలిటీ టు అవుట్ స్టాండింగ్ రెంట్. మరి రెంట్ డ్యూ బట్ నాట్ పెయిడ్ అన్నా, రెంట్ నాట్ పెయిడ్ అన్నా, రెంట్ నాట్ ఎట్ పెయిడ్ అన్నా, రెంట్ డ్యూ అన్నా, రెంట్ పేయబుల్ అన్నా సేమ్ మీనింగ్. ఇక్కడ మీకు క్లారిటీ ఉంటుంది రెంట్ డ్యూ బట్ నాట్ పెయిడ్ అని, పే చేయలేదు అని. ఓన్లీ రెంట్ డ్యూ ఇచ్చినా పే చేయలేదని. డ్యూ అంటేనే పెండింగ్ ఉంది అని. రెంట్ నాట్ పెయిడ్ అన్నా సేమ్ మీనింగ్. రెంట్ డ్యూ సేమ్ మీనింగ్. రెంట్ పేయబుల్ సేమ్ మీనింగ్. నో టెల్ మీ జనరల్ ఎంట్రీ ఫర్ రెంట్ పేయబుల్. Rent account debit to outstanding rent account. Instead of using outstanding, we can also write rent payable account. మా అవుట్స్టాండింగ్ అంటే పేయబుల్ అని కాదు, అవుట్స్టాండింగ్ అంటే పేయబుల్ అవ్వచ్చు, రిసీవబుల్ అవ్వచ్చు. ఇఫ్ దట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు లయబిలిటీ పేయబుల్, ఇఫ్ దట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు అసెట్ రిసీవబుల్ అని. రిసీవబుల్ గురించి మళ్ళీ చూద్దాం, ఇప్పుడు జస్ట్ పేయబుల్ గురించి మాట్లాడదాం. ఫస్ట్ రెంట్ పెయిడ్ ఎంట్రీ చెప్పండి. రెంట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్. రెంట్ పెయిడ్ బై చెక్. Rent account debit to bank account. Rent due but not paid. Rent account debit to outstanding rent account. Rent not paid. Rent due. Rent payable. Rent due 10,000 but paid only 2,000. Rent due 10,000 but paid only 2,000. Rent account debit 10,000 to cash account 2,000 to outstanding rent account 8,000. Now rule number 8. ఏంటమ్మా ఎక్కడమ్మా బ్యాడ్ డేట్? బ్యాడ్ డేట్ అంటే ఏంటి చెప్పండి? ఎగ్గొట్టలేదు అక్కడ ఎగ్గొట్టారా? ఫ్యూచర్లో పే చేస్తామని ఎగ్గొట్టినట్టు చెప్తేనే ఎగ్గొట్టినట్టు తీసుకోవాలమ్మా. ఎగ్గొట్టినట్టు కదా కాదు సార్ అమ్మా. ఓకేనా? అర్థమైందా? పే చేయలేదంటే పే చెయ్యము అని కాదు, ఫ్యూచర్లో పే చేస్తామని. ఓకేనా? యువర్ నేమ్ ఆదర్శ్ రైట్? ఆదర్శ్ ఎక్కడ? ఆదర్శ్ ఇక్కడ. నువ్వు నేమ్ శరణ్. రూల్ నెంబర్ 8. ఓకే శరణ్. ప్రీమియం పెయిడ్. ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం పెయిడ్. Insurance premium account debit to cash account. Repairs paid. Repairs. Repair expense paid amma. Repair expense account debit to cash account. Electricity charges paid. Electricity charges account debit to cash account. Now listen careful. Wages paid. Wages account debit to cash account. కొంచెం మీరు సైలెంట్గా ఉండండి అమ్మా. Wages due. Wages account debit to outstanding wages account. Very good. Encourage చేయండి అమ్మా. Wages due 500 but paid only 100. Wages due 500 but paid only 100. Wages account debit ఎంత? 500 to cash account 100 to outstanding wages account 400. Very good. Encourage చేయండి అమ్మా. Wages not yet paid.
Wages account debit to outstanding wages. Wages not paid. Wages account debit to outstanding. Wages due. Wages account debit to outstanding wages. Encourage చేయండి. Sharan, right? Rule number 8. Okay, rule number 88. ఈశ్వర్ నీకు విషయం తెలుసా? నాకు తెలుసు 88. నువ్వేం తెలుసు? ఓకే, ఏం చేద్దాం? టఫ్ అడగనా? కంగారు పడతాడు అనుకున్న కంగారుకి. ఓకే, రెంట్ పెయిడ్. ఎందుకు రెంట్ డెబిట్? ఎక్స్పెన్స్ కాబట్టి, ఇంక్రీస్ కాబట్టి డెబిట్. వై క్యాష్ క్రెడిట్? క్యాష్ కాబట్టా, అసెట్ కాబట్టి డిక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి క్రెడిట్. రెంట్ డ్యూ ఎందుకు రెంట్ డెబిట్? ఎక్స్పెన్స్ కాబట్టి, ఇంక్రీజ్ కాబట్టి డెబిట్. ఎందుకు అవుట్ స్టాండింగ్ రెంట్ క్రెడిట్? ఎందుకంటే ఇంకా పే చేయండి. లయబిలిటీ కాబట్టి, ఇంక్రీజ్ కాబట్టి క్రెడిట్. క్రెడిట్ కాబట్టి కాదు, క్రెడిట్. రెంట్ డ్యూ బట్ నాట్ పెయిడ్. సేమా? నాకు తెలియదు సేమ్ అని. అవుట్ స్టాండింగ్ రెంట్. రెంట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు అవుట్ స్టాండింగ్ రెంట్. వై రెంట్ డెబిట్ మాస్టారు? ఎందుకు రెంట్ డెబిట్? ఎక్స్పెన్స్ కాబట్టి, ఇంక్రీజ్ కాబట్టి డెబిట్. వై అవుట్ స్టాండింగ్ రెంట్ క్రెడిట్? లయబిలిటీ కాబట్టి, ఇంక్రీజ్ కాబట్టి క్రెడిట్. నౌ లిసన్ కేర్ఫుల్. ఒకటేసారి చెప్తా, రిపీట్ చేయను. రెంట్ డ్యూ 1500 బట్ పెయిడ్ 1200. అమౌంట్స్ చెప్పు. అమౌంట్స్ అబౌట్ ఎంట్రీ చెప్పు ఇప్పుడు. రెంట్ అకౌంట్, ఓకే, రెంట్ అకౌంట్ డెబిట్ 1500. ఎంత చెప్పానా? ఎంత చెప్పామా? 1200. ఏంటి? టు అవుట్ స్టాండింగ్ రెంట్ ఎంత డిఫరెన్స్ చేసుకోవాలా నేను? 300. 300 కదా ఎంట్రీ. రెంట్ అకౌంట్ డెబిట్ 1500, టు క్యాష్ అకౌంట్ 1200, టు అవుట్ స్టాండింగ్ రెంట్ అకౌంట్ 300. ఎంకరేజ్ చేయడమా ఈశ్వర్కి? నెక్స్ట్ రవి. క్యారేజ్ ఇన్వర్ట్స్ పెయిడ్. డెటార్ టు డెబిట్ టు. క్యారేజ్ ఇన్వర్ట్స్ పెయిడ్ ఎంట్రీ ఏంటమ్మా? క్యారేజ్ ఇన్వర్ట్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ అకౌంట్. క్యారేజ్ ఇన్వర్ట్స్ డ్యూ. రవి 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 చెప్పమ్మా. Carriage inwards account debit to outstanding carriage inwards account. Carriage inwards due but not at paid. Same అబ్బో చెప్పు. ఆ సేమ్ ఏంటో చెప్పు. అందుకే అడిగింది నేను. Carriage inwards account debit to outstanding carriage inwards account. Carriage inwards 1000 but paid only 100. మీరందరూ ఆగండి అమ్మా. హండ్రెడ్ పే చేసినాం. ఎంత? 1000 టు క్యాష్ అకౌంట్ 100, టు అవుట్ స్టాండింగ్ క్యారేజ్ ఇన్వర్ట్స్ అకౌంట్ 900 రూపీస్. ఎంకరేజ్ చేయండి అమ్మా. వెరీ గుడ్ రవి. ఓకే, వెల్కమ్, మోస్ట్ వెల్కమ్. నెక్స్ట్ వినయ్. salary paid. Vinay.
అమ్మ వినిపించిందా మల్లేశ్వరి? మనం గట్టిగా చెప్పు కదా. సాలరీ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ అకౌంట్. ఓకే, సాలరీ డ్యూ. మరి అంత సున్నితంగా చెప్తే ఎట్లా, కొంచెం చెప్పొచ్చు కదా. సాలరీ డ్యూ ఎంట్రీ. వీళ్ళని చూడు ఎట్లా వస్తున్నారో అట్లా రావాలి. సాలరీ అకౌంట్ డెబిట్ టు అవుట్ స్టాండింగ్ సాలరీ అకౌంట్. సాలరీ నాట్ ఎట్ పెయిడ్. సాలరీ అకౌంట్ డెబిట్ టు అవుట్ స్టాండింగ్ సాలరీ అకౌంట్. సాలరీ డ్యూ 10,000 బట్ పెయిడ్ 9,900. సిగ్గుపడుతున్నానండి. Salary account debit 10,000 to cash account 9,900 and to outstanding salary account 100. Encourage చేయడం మా వినాయకి. మరి ఇట్లా అడుగుతుంటే అంతా నాకు పనిలేక అడగట్లేదు నేను, మిగతా వాళ్ళు కూడా వినాలి, అది నేర్చుకోవాలని. ఓకేనా? క్వశ్చన్ అడిగేది వినండి, మాకు సంబంధం లేదన్నట్టు ఉండొద్దమ్మా హర్షిత. అర్థమైందా? చాలండి రోజుకి. నెక్స్ట్ క్లాస్లో కంటిన్యూ చేద్దాం. దెన్ థ్యాంక్ యూ ఆల్. థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ పేషెన్స్. వెరీ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ ఎవ్రీవన్. గుర్తున్నాయి? రెంట్ పెయిడ్, రెంట్ డ్యూ బట్ నాట్ పెయిడ్, రెంట్ డ్యూ బట్ ఓన్లీ పెయిడ్. ఏమైనా గుర్తున్నాయా? కమిషన్ పెయిడ్ rupees 10,000. Tell me journal entry. Commission account debit to? Why commission debit? Expense increase debit. Why cash credit? Asset decrease credit. So commission account debit to cash account. Commission account debit to cash account. Next, commission due 10,000. Commission due 10,000 but paid only 9,100. సిద్ధార్థ్ చెప్ సిద్ధార్థ్. గుర్తులేదా? కమిషన్ డ్యూ 10,000 బట్ పెయిడ్ ఓన్లీ 9,100. లిసన్ కేర్ఫుల్. మన టోటల్ ఎక్స్పెన్స్ 10,000 కానీ అందులో మనం పే చేసింది మాత్రం 9,100. ఇంకా బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉందమ్మా? బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉంది? ఆ బ్యాలెన్స్ 900 పే చేయాలి. ఆబ్లిగేషన్ టు పే, లయబిలిటీ. ఓకేనా? సో commission is a expense increase debit, but in that we paid only 9,100. That 9,100 is cash asset decrease credit. Cash asset decrease credit. సో మొత్తం 10,000లో 9,100 పే చేసాం కాబట్టి ఇంకా 900 పే చేయాలి. Obligation to pay, liability, increase credit, and here the liability name is outstanding commission. Outstanding commission. So outstanding commission is liability increases credit. So entry muslim commission account debit to cash account to outstanding commission account, to cash account and to outstanding commission account. So 10,000, 9,100 and 900. Now tell me journal entry for commission due 1,000 but not paid. Commission due but not paid. Pay చేసాము 1 రూపీ అయినా? నో. బట్ కమిషన్ ఇస్ ఏ ఎక్స్పెన్స్, ఎక్స్పెన్స్ ఇంక్రీజ్ డెబిట్.
బట్ పే చేయలేదు కాబట్టి ఉన్న అమౌంట్ మొత్తం లయబిలిటీలో నోట్ చేయాలి. And here the liability name is outstanding commission. So commission is a expense increase debit. Outstanding commission is a liability increase credit. So entry is commission account debit to outstanding commission account. Commission account debit to outstanding commission account. Clear? ఏమైనా డౌట్ ఉందా? నో, నోట్ చేయండి అమ్మా. ఎగ్జాంపుల్ అని సపరేట్గా నోట్ చేయండి. రెంట్ పెయిడ్, rupees 5,000. Rent paid rupees 5,000. Rent paid rupees 5,000. Tell me ledger accounts involved in this transaction. Rent account, cash account. Rent is a expense increase debit. Cash is a asset decrease credit. So journal entry, rent account debit to cash account. Rent account debit to cash account. Rent due 10,000 but paid only 7,500. Rent account debit to cash account to outstanding rent account. So total 3 ledgers ఉన్నాయి ఇక్కడ. Rent account, cash account, outstanding rent. Rent is a expense increase debit. Cash is a asset decrease credit. Outstanding rent is a liability increase credit. Liability increase credit. So entry note చేయండి. Rent account debit. Rent account debit. Shiva, rent account debit ఎంతమ్మా? ఏదో ఒకటి రాసుకోండి అంటావా? 10,000. But in that rent we paid only 7,500. అంటే 7,500 క్యాష్ మాత్రమే డిక్రీస్ అవుద్ది. సో టు క్యాష్ అకౌంట్ 7,500 and to outstanding rent account 2,500. Now rent due rupees 10,000 but not paid. Rent due rupees 10,000 but not paid. Rent account debit to outstanding rent account. Rent account debit to outstanding rent account. Why rent account debit? Expense increase debit. Why outstanding rent credit? Liability increase credit. ఎందుకు దాన్ని లయబిలిటీలో నోట్ చేస్తాం మనం? అబ్లిగేషన్ టు పే. అసలు మనం పే చేయలేదు, పే చేయాలి. పే చేయలేదు, పే చేయాలి. దెన్ మరి రెంట్ డ్యూ బట్ నాట్ పెయిడ్ అన్నా due but not paid, not yet paid, rent due, rent payable,
అవుట్ స్టాండింగ్ రెంట్, అన్నిటి మీనింగ్ ఒకటే. డ్యూ బట్ నాట్ పెయిడ్ అన్నా, నాట్ ఎట్ పెయిడ్ అన్నా, రెంట్ డ్యూ అన్నా, రెంట్ పేయబుల్ అన్నా, అవుట్ స్టాండింగ్ రెంట్ అన్నా, అన్నిటి మీనింగ్ ఒకటే. ఓకేనా? ఫస్ట్ వన్ చూడమ్మా, డ్యూ బట్ నాట్ పెయిడ్ అంటే రెంట్ డ్యూ బట్ నాట్ పెయిడ్, రెంట్ అకౌంట్ పెట్టి అవుట్ స్టాండింగ్ రెంట్. రెంట్ నాట్ ఎట్ పెయిడ్, రెంట్ అకౌంట్ పెట్టి అవుట్ స్టాండింగ్ రెంట్. రెంట్ డ్యూ, రెంట్ అకౌంట్ పెట్టి అవుట్ స్టాండింగ్ రెంట్. రెంట్ పేయబుల్, రెంట్ అకౌంట్ పెట్టి అవుట్ స్టాండింగ్ రెంట్. అవుట్ స్టాండింగ్ రెంట్, రెంట్ అకౌంట్ పెట్టి అవుట్ స్టాండింగ్ రెంట్. బట్ అన్నిటి మీనింగ్ ఒకటే, ఎక్స్పెన్స్ ఉంది అది ఇంకా పే చేయలేదు అని. సో ఆ ట్రాన్సాక్షన్ మనం ఎక్స్పెన్స్ ఇంక్రీజ్ డెబిట్, బట్ పే చేయలేదు కాబట్టి క్యాష్ అండ్ అసెట్ డిక్రీజ్ చేయకుండా అవుట్ స్టాండింగ్ రెంట్ లయబిలిటీని ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాం. క్లియరా? చెప్పండి. ఎస్. మరి ఇప్పుడు మన డిస్కషన్ 3 ట్రాన్సాక్షన్స్ కూడా ఎక్స్పెన్స్ రిలేటెడ్ ట్రాన్సాక్షన్. ఏంటిది? ఎక్స్పెన్స్ రిలేటెడ్ ట్రాన్సాక్షన్. ఎక్స్పెన్స్ రిలేటెడ్ ట్రాన్సాక్షన్. నెక్స్ట్ సేమ్ అవే 3 ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇన్కమ్ రిలేటెడ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ నోట్ చేద్దాం, బట్ అవి మీరు ట్రై చేయాలి. ఓకేనా? సేమ్ ఇదే కేసులో ఫస్ట్ వన్ రెంట్ రిసీవ్డ్ అని, సెకండ్ వన్ రెంట్ డ్యూ బట్ నాట్ ఎట్ రిసీవ్డ్ అని, ఆర్ ఎల్స్ ఓన్లీ రిసీవ్డ్ అని నోట్ చేస్తాం. ఓకేనా? స్టార్ట్ చేయండి. రెంట్ రిసీవ్డ్ 5,000. సిద్ధార్థ్ ఎంట్రీ చెప్పము. రెంట్ రిసీవ్డ్ 5,000. క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ టు రెంట్ అకౌంట్. వై క్యాష్ డెబిట్? అసెట్ ఇంక్రీజ్. వై రెంట్ అకౌంట్ క్రెడిట్? ఇన్కమ్ ఇంక్రీజెస్. వెరీ గుడ్. ఎంకరేజ్ చేయడమ్మా సిద్ధార్థ్కి. ఏంటమ్మా ఎంకరేజ్ అంటే ఇట్లా అంటున్నారు? కొంచెం సౌండ్ రావాలి కదా. డన్. వెరీ గుడ్. సమ్మర్ సీజన్, బయట బాగా వేడిగా, లోపల బాగా చల్లగా, ఆఫ్టర్నూన్, అది కూడా అకౌంట్స్ క్లాస్, నిద్ర వస్తుంది డెఫినెట్గా. బట్ ఓకేనా, కొంచెం యాక్టివ్గా ఇన్వాల్వ్ అవుతే బాగుంటుంది. ఓకేనా మధు? తినొచ్చిలా సాంబారా మంచిగా? పెరిగి అన్నం తినొచ్చుంటారు, సాంబార్ తినొచ్చుంటారు. తినలేదమ్మా పాపం. ఏ రవి ఏంటి లేట్? ఫీజ్ పే చేసి వచ్చారా? ఫీజ్ పెయిడ్ ఎంట్రీ చెప్పండి అమ్మా. ఫీజ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు నౌ ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆఫ్ లక్ష్య చెప్పండి. క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఫీజ్ అకౌంట్. రవి క్యాష్ పే చేసావా ఆన్లైన్ ట్రాన్స్ఫరా? క్యాష్. సో క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఫీజ్ అకౌంట్. ఒకవేళ ఆన్లైన్లో పే చేస్తే బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఫీజ్ అకౌంట్. అంతేనా? డన్. వెరీ గుడ్. సో రెంట్ రిసీవ్డ్ ఎంట్రీ చెప్పండి. Cash account debit to rent account. Cash is asset, asset increase debit. Rent is a income, income increase credit. Cash account debit to rent account. Done. Next transaction, rent due rent due 10,000. Rent due 10,000 but received only 7,500. ఇన్వాల్వ్ లెడ్జర్ అకౌంట్స్ చెప్పండి. క్యాష్ అకౌంట్, రెంట్ అకౌంట్,
outstanding rent account. Ma outstanding can act like both receivable as well as payable. Okay na. So cash account, rent account and outstanding rent account. Cash is a asset. Increase debit. ఎంత డెబిట్ అవ్వాలమ్మా ఇక్కడ 7,500. అండ్ నెక్స్ట్ రెంట్ ఈజ్ ఎ ఇన్కమ్, ఎక్స్పెన్స్ కాదు ఇన్కమ్. ఇక్కడ ఇన్కమ్ ఇంక్రీజ్ క్రెడిట్. ఇంకో లెక్చర్ కొండమ్మా అవుట్ స్టాండింగ్ అండి, అదేంటి అసెటా లయబిలిటీ? అసెట్. ఇక్కడ రెంట్ డ్యూ 10,000, మనం రెంట్ కలెక్ట్ చేసుకోవాలి 10,000, బట్ వీ కలెక్టెడ్ ఓన్లీ 7,500. బ్యాలెన్స్ 2,500 కలెక్ట్ చేసుకునే రైట్ ఉంది మన దగ్గర. అసెటా లయబిలిటీయా? అసెట్. ఇంక్రీజా డిక్రీజా? డెబిటా క్రెడిటా? డెబిట్. క్రెడిట్ కాదు, డెబిట్. అవుట్ స్టాండింగ్ రెంట్, రెంట్ రిసీవబుల్ అని అక్కడ మీనింగ్. ఇంటర్మీడియట్లో అవుట్ స్టాండింగ్ అని వెంటనే లయబిలిటీ సైడే ఉంటుందమ్మా ఆలోచన. అవుట్ స్టాండింగ్ అంటే లయబిలిటీ అని కాదు, ఇంకా సెటిల్మెంట్ అవ్వలేదు అని. అది రిసీవబుల్ అవ్వచ్చు, పేయబుల్ అవ్వచ్చు. ఓకేనా? సో కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా ఉండడం కోసం జనరల్లీ రిసీవబుల్కి రిసీవబుల్ అనే టర్మ్ యూజ్ చేస్తారు, పేయబుల్కి అవుట్ స్టాండింగ్ అనే టర్మ్ యూజ్ చేస్తారు. బట్ మనం ఎలాగైనా యూజ్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? సో క్యాష్ ఈజ్ ఎ అసెట్. Asset increase debit. How much? 7,500. And outstanding rent is a asset increase debit. Why it is considered as asset? Right to receive. Total 10,000 receives. In that we received only 7,500. Balance 2,500 to be received. To be received. So outstanding rent account debit. How much? 2,500. So 2 rent account. To rent account 10,000. Clear? Subramanyam? అర్థమైందా? నెక్స్ట్ రెంట్ ఇన్కమ్ డ్యూ. ₹1 రిసీవ్ అయిందా? నో. బట్ రెంట్ ఈజ్ ఇన్కమ్, ఇన్కమ్ ఇంక్రీజ్ క్రెడిట్. రిసీవ్ అవ్వలేదు కాబట్టి అవుట్ స్టాండింగ్ రెంట్ డెబిట్. అసెట్ రిసీవ్ చేసుకోవాలి. సో ఎంట్రీ చెప్పండి. అవుట్ స్టాండింగ్ రెంట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు రెంట్ అకౌంట్. ఒకవేళ రెంట్ ఎక్స్పెన్స్ డ్యూ అనుకోండి, రెంట్ అకౌంట్ డెబిట్ అవుట్ స్టాండింగ్ రెంట్ అవుతుంది. రెంట్ ఎక్స్పెన్స్ డ్యూ అనుకోండి, రెంట్ టు అవుట్ స్టాండింగ్ రెంట్. అదే రెంట్ ఇన్కమ్ డ్యూ అంటే అవుట్ స్టాండింగ్ రెంట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు రెంట్. క్లియరా? ఒకసారి ఆ 6 ట్రాన్సాక్షన్స్ చూసుకున్నావా? ఏదైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి. అనోక్ డౌటా? అర్థం కాలేదా? 3 రెంట్ రిసీవ్డ్, ఇన్కమ్. ఇవి కూడా చెప్పాలా? ఓకే. రెంట్ పెయిడ్, పే చేసామంటే ఏంటో అది ఖర్చేనా? ఖర్చే కదా. ఎక్స్పెన్స్ ఇంక్రీజ్ డెబిట్ రెంట్. మర్చిపోయావా ఈక్వేషన్ అప్రోచ్? సతీష్ కొంచెం జరిగమ్మా అటు. ఈక్వేషన్ అప్రోచ్ మర్చిపోయావా? అబ్సెంట్. అబ్సెంట్ అయితే ఎట్లమ్మా? ఆల్రెడీ లాస్ట్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేసామని వాటి గురించి. ఓకేనా? అబ్సెంట్ అవ్వద్దు. దెన్ రెంట్ పే చేస్తున్నాం, ఇస్ ఏ ఎక్స్పెన్స్ ఇంక్రీజ్ డెబిట్. పే చేసాం కదా, అసెట్ డిక్రీజ్ క్రెడిట్ క్యాష్. సెకండ్ కేసులో లిజన్, రెంట్ డ్యూ 10,000, బట్ అందులో మనం పే చేసిన 7,500. 7,500 పే చేసిన తర్వాత ఇంకా ఎంత పే చేయాలి? 2,500. ఆ 2,500 లయబిలిటీ అండ్ దాని నేమే ఇక్కడ మనం అవుట్ స్టాండింగ్ రెంట్ అని నోట్ చేస్తున్నాం. నీ టోటల్ ఎక్స్పెన్స్ 10,000, కానీ అందులో నువ్వు పే చేసింది మాత్రం 7,500. పే చేసింది క్యాష్ డిక్రీజ్ చేయి, అసెట్ క్రెడిట్. అసెట్ డిక్రీజ్ క్రెడిట్. ఇంకా పే చేయాలి కదా ఫ్యూచర్లో. ఎంత పే చేయాలి? 2,500. సో పే చేయాల్సిన అమౌంట్ లయబిలిటీ అని నోట్ చేయాలి. ఆ లయబిలిటీ నేమే అవుట్ స్టాండింగ్ రెంట్. ఆ లయబిలిటీ నేమ్ ఏంటో ఇక్కడ అవుట్ స్టాండింగ్ రెంట్. సో రెంట్ ఈస్ ఎ ఎక్స్పెన్స్, ఎక్స్పెన్స్ ఇంక్రీజ్ డెబిట్, టోటల్ 10,000.
బట్ ఆ 10,000లో మనం పే చేసింది 7,500 కాబట్టి క్యాష్ అసెట్ డిక్రీజ్ 7,500. నువ్వు 7,500 పే చేసిన తర్వాత కూడా ఇంకా 2,500 బ్యాలెన్స్ ఉంది. దట్ ఈస్ ద లయబిలిటీ. ఇంక్రీజ్ క్రెడిట్. లయబిలిటీ ఇంక్రీజ్ క్రెడిట్. రెంట్ డ్యూ బట్ నాట్ పెయిడ్. ఎక్స్పెన్స్ 10,000 ఉంది కానీ 1 రూపీ కూడా పే చేయలేదు. 1 రూపీ కూడా పే చేయలేదు. మా పే చేస్తేనే ఎక్స్పెన్స్ అని ట్రీట్ చేద్దామా, పే చేయకపోయినా కానీ ఎక్స్పెన్స్. కింద కిరాణా స్టోర్కి వెళ్ళి ఒక నోట్బుక్ పర్చేస్ చేసాం. కిరాణా నోట్బుక్ వద్దా? ఓకే. ఒక చాక్లెట్ పర్చేస్ చేసాం అమ్మా కిరాణా స్టోర్ వెళ్ళి. చాక్లెట్ కూడా వద్దా? సిగరెటా? నో. ఏంటి? ఓకే. సో ఒక నోట్బుక్ పర్చేస్ చేస్తామా, 50 రూపీస్ కాస్ట్. ఓకేనా? ఎవ్రీడే నువ్వు కాలేజ్కి వస్తావు, నువ్వు కాలేజ్ స్టూడెంట్, నీకు తెలుసు గట్ట షాప్ అవుతుందో నువ్వు చెప్పావు, రేపు ఇస్తాను అని చెప్పావు, రేపు పే చేస్తామని చెప్పాం. ఇప్పుడు ఈరోజు నువ్వు వెళ్ళి బుక్ పర్చేస్ చేస్తావమ్మా, పే చేసావా అంటే ఈరోజు ఖర్చు లేదనా? ఈరోజు ఖర్చు ఉంది, అది రేపు పే చేస్తున్నావు నువ్వు. ఖర్చు ఈరోజుదే, ఎక్స్పెన్స్ టుడే. టుడేస్ ఎక్స్పెన్స్ వీఆర్ సెటిలింగ్ టుమారో. మరి ఈరోజు ట్రాన్సాక్షన్ నోట్ చేయాలి? ఎస్, నోట్ చేయాలి. ఎలా నోట్ చేయాలంటే నీకు ఖర్చు అయింది, ఖర్చు ఎక్స్పెన్స్ ఇంక్రీజ్ డెబిట్, కానీ పే చేసావా? పే చేయలేదు. పే చేయాలి, లయబిలిటీ అని నోట్ చేయాలి. రెంట్ డ్యూ, నోట్బుక్ పర్చేస్డ్ బట్ పేమెంట్ నాట్ డన్, పర్చేజ్ ఎక్స్పెన్స్. పే చేసామా? నో. పే చేయాలి, టు క్రెడిట్ ఆర్ లయబిలిటీ. ఇక్కడ ఏంటమ్మా, రెంట్ అకౌంట్ డెబిట్ ఈజ్ ఎక్స్పెన్స్, మరి నువ్వు పే చేసావా? నో. పే చేయాలి, లయబిలిటీ ఇంక్రీజ్ క్రెడిట్. వైష్ణవి ఓకేనా? రెంట్ డ్యూ ఈజ్ ఎక్స్పెన్స్ ఇంక్రీజ్ డెబిట్, 1 రూపీ కూడా పే చేయలేదు కాబట్టి లయబిలిటీ ఇంక్రీజ్ క్రెడిట్. సేమ్ అదేలాగా రెంట్ ఇన్కమ్ డ్యూ, అది మనకి ఇన్కమే కానీ ఇంకా కలెక్ట్ అవ్వలేదు, ఇంకా కలెక్ట్ అవ్వలేదు. కలెక్ట్ చేసుకునే రైట్ ఉంది. కలెక్ట్ చేసుకునే రైట్ ఉంది అంటే దట్ ఈస్ ఏ అవుట్ స్టాండింగ్ అని, సెటిల్మెంట్ అవ్వలేదు అని. మా ఇక్కడ అవుట్ స్టాండింగ్ రెంట్కి, ఇక్కడ అవుట్ స్టాండింగ్ రెంట్కి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుందమ్మా. హియర్ అవుట్ స్టాండింగ్ రెంట్ ఈస్ అబౌట్ పేయబుల్, హియర్ ఇట్ ఈస్ రిసీవబుల్. లేదు సార్ నేను అవుట్ స్టాండింగ్ యూజ్ చేయండి సార్ అనుకుంటే రెంట్ పేయబుల్, రెంట్ రిసీవబుల్ అనే అకౌంట్ యూజ్ చేయండి, అప్పుడే ప్రాబ్లం ఉండదు. ఓకేనా? డన్. ఓకేనా? నౌ టెల్ మీ జర్నల్ ఎంట్రీ ఫర్ సెక్యూరిటీ డిపాజిట్ పెయిడ్. Security deposit account debit to, why security deposit debit? ఎక్స్పెన్స్ అసెటా? అసెట్. నువ్వు ఏదైతే డిపాజిట్లో పే చేస్తావు మళ్ళీ కలెక్ట్ చేసుకునే రైట్ ఉంటుంది నీకు. ఏదైతే నువ్వు డిపాజిట్ పే చేస్తావు అది మళ్ళీ నువ్వు కలెక్ట్ చేసుకునే రైట్ ఉంటుంది. ఓకేనా? టెల్ మీ జర్నల్ ఎంట్రీ ఫర్ సాలరీ పెయిడ్. Entry for salary payable, salary account debit to outstanding salary account. Entry for advance salary paid, advance salary paid. ప్రీపెయిడ్ అన్న అడ్వాన్స్ అన్న ఒకటే అమ్మ. ఎంట్రీ ఫర్ అడ్వాన్స్ సాలరీ పెయిడ్. పే చేసామా లేదా? పే చేసాం అంటే వన్ ఆఫ్ ద లెజర్ మస్ట్ బి క్యాష్. సో క్యాష్ ఇస్ అసెట్, అసెట్ డిక్రీజ్ క్రెడిట్. కానీ నువ్వు పే చేసింది ఎక్స్పెన్సా? నో. నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్లో ఏ ఎక్స్పెన్స్ ఇప్పుడు పే చేసావు, కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ ఏ అసెట్, కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ ఏ అసెట్. అండ్ హియర్ ద అసెట్ నేమ్ వీ కెన్ యూజ్ ఎదర్ అడ్వాన్స్ సాలరీ ఆర్ ఎల్స్ ప్రీపెయిడ్ సాలరీ. అడ్వాన్స్ సాలరీ అన్నా ప్రీపెయిడ్ సాలరీ అన్నా ఒకటే. సో ప్రీపెయిడ్ సాలరీ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ అకౌంట్, ప్రీపెయిడ్ సాలరీ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ అకౌంట్. క్లియరా? ఎస్. నౌ నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 8. మీ దాంట్లో 8 అమ్మా. ఒక ఎగ్జాంపుల్ క్యాన్సిల్ చేస్తాం మనం.
ఓన్లీ ఫస్ట్ టూ ట్రై చేయండి. ఫస్ట్ టూ ట్రాన్సాక్షన్స్. Salary paid in advance. First tell me affected ledger accounts. One is advance salary, other one is cash, or else a prepaid salary and the other one is cash. So advance salary or a prepaid salary is a asset. Expense kada madenti asset. Asset increase debit. Asset increase debit. Advance salary account debit to cash account. How much? Siddharth, itu. Advance salary account debit to cash account. Amount endama? 600 rupees. Being advance salary paid. Anil. Okay. Being advance salary paid. Next Subramaniam second transaction chadavamma. ఏంటది? ఫ్రీ ఫైరా? పేరా? పేరేంటి పేరు? ప్రీపెయిడ్ ఇన్సూరెన్స్. హౌ మచ్? 1000. ఎంట్రీ చెప్పు సుబ్బు. ప్లియా? Prepaid insurance account and cash account. Prepaid insurance is a asset, sir. Increase debit, sir. So prepaid insurance account debit to cash account. Why cash credit, Satish? Asset decreases credit. Very good. Encourage Janama Subramanyam ki. So prepaid insurance account debit ప్రీపెయిడ్ ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం అని కూడా రాయొచ్చు. ఓకేనా? ఇన్సూరెన్స్ పెయిడ్ అంటే ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం అని, ప్రీపెయిడ్ ఇన్సూరెన్స్ అంటే ప్రీపెయిడ్ ఇన్సూరెన్స్ యూస్ చేయొచ్చు. ఆర్ ఎల్స్ వీ కెన్ రైట్ ఇట్ యాజ్ ఏ అడ్వాన్స్ ఇన్సూరెన్స్. అలాగని రాయొచ్చాం. సో ప్రీపెయిడ్ ఇన్సూరెన్స్ అకౌంట్ డెబిట్. అనిల్ ఇక్కడ చూడమ్మా, ప్రీపెయిడ్ ఇన్సూరెన్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ అకౌంట్. హౌ మచ్ చెప్పండి ఎంత? 1000 rupees. Being insurance prepaid or else being insurance paid in advance, as Subbu said. Being insurance prepaid, or else we can write it as being insurance premium paid in advance. Okay na? Done. మా ప్రీమియం అనే వర్డ్ నోట్ చేసిన నోట్ చెప్పినా ఏం కాదు సానియా. ఓకేనా? ఎక్స్పెన్స్ అనుకోండి, నువ్వు అక్కడ ఖచ్చితంగా ప్రీమియం అనే టర్మ్ యూస్ చేయాలి, అదర్వైజ్ నాట్ రిక్వైర్డ్. లిజన్ ఒకసారి చూడమ్మా. వేజెస్ 10,000 పెయిడ్. టెల్ మీ జర్నల్ ఎంట్రీ. Prince, why wages debit? Expense increase debit. Why cash credit? Asset decrease credit. So wages due 10,000 but paid 9,000. Now tell me journal entry. Wages account debit how much? 10,000. Wages account debit how much? 10,000.
2 cash account, how much? 9,000. And then 2 outstanding wages 1,000. Outstanding wages 1,000. And then wages is a expense increase debit, but in that we paid only 9,000 to cash credit 9,000, balance amount payable 1,000. Now wages paid 10,000 including advance 2,000. Wages paid 10,000, that includes advance of rupees 2,000. Sir, first effect ledgers చెప్పండి. Wages account, advance wages or else prepaid wages account, cash account. సరే, మనం మొత్తం ఎంత పే చేసాం? 10,000 పే చేసాం. ఎంత? 10,000. మరి 10,000 ఇంక్లూడింగ్ 2,000. నువ్వు పే చేసిన 10,000లో అడ్వాన్స్ ఎంత? 2,000. నౌ ఎక్స్పెన్స్ ఎంత? 8,000. లిజన్ కేర్ఫుల్. కింద షాప్కి వెళ్ళి నోట్బుక్ పర్చేస్ చేసాం. ఓకేనా? నోట్బుక్ కాస్ట్ 60 రూపీస్ అని చెప్పారమ్మ. నోట్బుక్ కాస్ట్ ఎంత? 60 రూపీస్. ఓకేనా? మనం 100 రూపీస్ పే చేసాం. తన దగ్గర చేంజ్ లేదు అన్నారు. లేదనుకో నేను రేపు ఇంకో బుక్ పర్చేస్ చేయాలి, ఈ 40 మీ దగ్గర ఉంచండి అని చెప్పావు. ఈరోజు ఎంత పే చేసామా? 100. బట్ నీ ఖర్చు ఈరోజు 100. ఈరోజు నువ్వు ఒకటే బుక్ పర్చేస్ చేసావు కదా. యువర్ ఎక్స్పెన్స్ షుడ్ బి 60 ఓన్లీ. యువర్ ఎక్స్పెన్స్ ఈస్ 60. So purchase expense debit 60. But you paid how much? 100. Cash asset decrease 100. Difference 40 ఉంది కదా. ఆ 40 ఏంటమ్మా? రేపటి కోసం నువ్వు ఇప్పుడే పే చేసావు. దట్ ఈస్ ఎ ప్రీపెయిడ్ అడ్వాన్స్. ఇప్పుడు రేపు వెళ్ళి నాకు బుక్ ఏం అవసరం లేదు, నాకు అమౌంట్ ఇవ్వండి అంటే ఇవ్వాలి కదా తను. లేదు నువ్వు బుక్కే పర్చేజ్ చేయాలని చెప్తాడా? లేదమ్మా, నువ్వు బుక్కే పర్చేస్ చేయాలని చెప్తారా? లేదు. ఖచ్చితంగా 40 రూపీస్ ఇవ్వాలి నీకు కొత్త పోతే. అవసరం లేకపోతే ఇవ్వాలి కదా. ఉన్నా కదా. సో wages is a expense increase debit. Advance wages is a asset increase debit. Cash is a asset decrease credit. Now third one చూడమ్మా. Paid wages how much? Including 300 for advance. అంటే నువ్వు పే చేసిన 1,800లో 300 రూపీస్ ఎక్స్పెన్స్ కదమ్మా. దట్ ఈస్ asset. Tell me your total outflow payment ఎంత? 18,000. 1,800. In that 1,800 advance ఎంత? 300. Advance అనేది ఎక్స్పెన్సా అసెటా? మా if we paid advance, that is a asset. If we received advance, liability. Income that is a liability. అదే షాప్ కీపర్ పాయింట్ ఆఫ్ లో ఆలోచించండి. రేపటి కోసం ఒక కస్టమర్ వచ్చి ఇప్పుడే పే చేసాడు అమౌంట్, అది నీకు ఇన్కమ్ అవుద్దా? రేపు ఇన్కమ్ అవుద్ది. రేపటి వరకు అదే లయబిలిటీ. క్రెడిటార్ పే చేయాలి. మనకి డెటార్, షాప్ కీపర్కి లయబిలిటీ క్రెడిటార్. ఓకేనా? సో పెయిడ్ వేజెస్ హౌ మచ్ ఇయర్? 1,800 ఇంక్లూడింగ్ 300 ఫర్ అడ్వాన్స్. ఇప్పుడు ఆ ట్రాన్సాక్షన్లో మనకి ఖర్చు ఎంత, ఎక్స్పెన్స్ ఎంత చెప్పండి? 1,500. ఎక్స్పెన్స్ ఎంత? 1,500. అసెట్ ఎంత? 300. Now tell me name of the ledgers involved in that transaction. One is wages account, other one is advance wages account, and the last cash account. Wages is a expense increase debit. So wages account debit 1,500. Next, advance wages is a asset increase debit. How much? 300. So wages account debit 1,500, advance wages account debit 300, to cash account 1,800. Cash is a asset decrease credit. Now total journal entry eppandamma. Wages account debit outstanding advance wages account debit
to cash account. Or else instead of advance wages, we can write prepaid wages. Entry of wages debit, prepaid wages debit to cash account. Note change. Wages account debit 1500. Advance wages account debit 300 to cash account 1800. ప్రీపెయిడ్ ఇన్సూరెన్స్ అంటే నెక్స్ట్ ఇయర్లో పే చేసిన ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం ఇప్పుడే పే చేసావు నువ్వు. నెక్స్ట్ ఇయర్ నాకు పాలసీ వద్దు అనుకుంటే యూ కెన్ రికవర్, రైట్? అట్లా ఓకేనా. వేజెస్ అకౌంట్ డెబిట్, అడ్వాన్స్ వేజెస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ అకౌంట్. నరేషన్ బీయింగ్ వేజెస్ పెయిడ్ ఇంక్లూడింగ్ అడ్వాన్స్. $1800 ప్లస్ 300 అనా? ఒకసారి ట్రాన్సాక్షన్ చదవండి. ట్రాన్సాక్షన్ చదువు ఒకసారి, అక్కడ ఇచ్చిన ట్రాన్సాక్షన్. పెయిడ్ వేజెస్ ఎంత? 1800 ఇంక్లూడింగ్ అడ్వాన్స్ 300, అంటే ఆ 1800లోనే 300 ఉంది అని. ఓకేనా? అప్పుడు నువ్వు ఖచ్చితంగా సపరేట్ చేయాలి కదా. పెయిడ్ వేజెస్ 1800 అండ్ దాట్ ఇంక్లూడ్స్ 300 అడ్వాన్స్. ఆ 1800లో 300 ఎక్స్పెన్స్ కాదు, అసెట్ అని. అంటే నీ ఎక్స్పెన్స్ ఎంత? 1500. ఎలా వచ్చిందా 1500? 1800 మైనస్ 300. క్లియరా? మీకున్న ఎగ్జాంపుల్స్ అన్నిట్లలో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ కన్ఫ్యూజింగ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే. ఓకేనా? అది ప్రాక్టీస్ చేస్తే వస్తుంది. కేర్ఫుల్, విన్నంతసేపు బాగానే ఉంటుంది, తర్వాత డౌట్ రైజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు నేను చెప్పిన తర్వాత కొన్ని స్పెషల్ ట్రాన్సాక్షన్ కూడా డిస్కస్ చేస్తాం మనం ఈరోజు ఈవినింగ్ స్టడీ అవర్స్లో. అవి ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఎగ్జామ్ ఉందేమైనా? ఎగ్జామ్ తర్వాత ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. ఓకేనా? దెన్ అది హాస్టల్ అయితే హాస్టల్, స్టడీ అవర్స్కి వస్తే స్టడీ అవర్స్, ఇంట్లో ఉంటే ఇంట్లో. కానీ ఖచ్చితంగా లాస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అండ్ కొన్ని స్పెషల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ చెప్తా, అవి ఖచ్చితంగా చేయాలి. అప్పుడే బెటర్గా ఉంటుంది, లేకపోతే కష్టం. దెన్ నెక్స్ట్ ఫోర్త్ ట్రాన్సాక్షన్, పెయిడ్ ఆఫీస్ రెంట్ 2000. పెయిడ్ ఆఫీస్ రెంట్ 2000 అండ్ security deposit 5000 by check. Sir, tell me involve ledger accounts. Office rent account, security deposit account, bank account. Office rent is a expense increase debit. Security deposit is a asset increase debit. Bank is a asset decrease credit. Now tell me journal entry. Office rent account debit 2000, security deposit account debit 5000 to bank account 7000. టూ సపరేట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ రెండు కంబైన్ చేసి ఇచ్చారు. కాంపౌండ్ ఎంట్రీ పాస్ చేయాలి. ఆఫీస్ రెంట్ డెబిట్, సెక్యూరిటీ డిపాజిట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్. ఆఫీస్ రెంట్ ఎంతమ్మా? 2000. సెక్యూరిటీ డిపాజిట్ టోటల్ బ్యాంక్ బీయింగ్ ఆఫీస్ రెంట్ అండ్ సెక్యూరిటీ డిపాజిట్ పెయిడ్. being office rent and security deposit
paid. Done. Next, fifth transaction. చూడమ్మా, electricity bill due but not paid amounted to 2200. చెప్పండి. Electricity charges account debit to outstanding electricity charges. ఆల్రెడీ చూసాం మనం అలాంటిది. Rent due but not paid, salary due but not paid, commission due but not paid, electricity charges due but not paid. Entry ఏంటమ్మా? Electricity charges or else electricity expense ఏదైనా నోట్ చేయొచ్చు. Electricity charges account debit to outstanding electricity charges. How much? 2200. Being చెప్పండి, being electricity charges not yet paid or else due but not paid or else payable. Being electricity charges due but not paid. Next, wages not paid to laborers. Wages account debit to outstanding wages account. How much? సిద్ధార్థ్ ఇటు చూడు సిద్ధార్థ్, అట ఎందుకు? ఓకే, wages account debit to outstanding wages account. Being wages due but not paid. Wages due but not paid. Next transaction. చూడమ్మా, transaction. Salary paid to clerk. Listen, Siddharth, వినమ్మా. Salary paid to clerk 800. And after payment of that 800 remain outstanding 400. First దాని మీనింగ్ తెలియాలి. Salary paid to clerk 800 పే చేసాం అండ్ రిమైన్ అవుట్ స్టాండింగ్ 400. అంటే నువ్వు 800 పే చేసిన తర్వాత ఇంకా 400 పే చేయాలంట. అంటే టోటల్ క్లర్క్ సాలరీ ఎంత? 1200. ఇన్ దాట్ 1200 యూ పెయిడ్ ఓన్లీ 800. ఇంకా బ్యాలెన్స్ రిమైనింగ్ 400. Salary paid to clerk 800 and remain outstanding 400. మరి దీన్నే ఇంకోలా కూడా చెప్పొచ్చు. Salary due 1200 but paid only 800. అది ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు. దాన్నే ఇంకోలా ఇచ్చారు ఇక్కడ. Salary paid to clerk 800 and remain outstanding 400. నువ్వు పే చేసింది 800. ఆఫ్టర్ పేమెంట్ ఆఫ్ దాట్ 800 ఇంకా 400 పే చేయాలంట. అంటే టోటల్ ఎక్స్పెన్స్ ఎంత? 1200. In that 1200 we paid only 800. After payment of 800 still ఇంకా ఎంత పే చేయాలి? 400. Now tell me affected ledger accounts. Salary account, cash account, outstanding salary account. Salary is a expense, increase, debit. ఎంత expense? 1200.
నువ్వు పే చేసింది 800, బట్ నీ ఎక్స్పెన్స్ 1200. పే చేసింది 800 కాబట్టి క్యాష్ అసెట్ డిక్రీస్ క్రెడిట్ 800. ఇంకా ఎంత పే చేయాలి? 400. అండ్ ఆ 400 ఏంటమ్మా? ఎక్స్పెన్స్, అసెటా, ఇన్కమా, లయబిలిటీయా? లయబిలిటీ. లయబిలిటీ ఇంక్రీస్ క్రెడిట్. సో ఎంట్రీ salary account debit. How much? 1200. 2. Cash account 800 and 2. Outstanding salary account 400. Being salary paid and balance remain outstanding. Salary is the expense, expense increase debit. Cash asset, asset decrease credit. Outstanding salary liability, liability increase credit. Done? ఓకేనా? చెప్పండి అమ్మా, చెప్పండి. సుబ్రహ్మణ్యం 8th ట్రాన్సాక్షన్ చదవమ్మా నువ్వు. స్వీట్ వాయిస్ అందుకని ప్లీజ్. మరి ఇంత స్వీట్గా ఉంటే ఎట్లా చెప్పు? కమాన్, నువ్వు నవ్వకుండా చదివితే ఇంకా బాగుంటుంది. చెప్పు. ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమ్మా అందరు కదా. రిపేర్ చార్జెస్ 1800 బట్ ఓన్లీ 1200 పెయిడ్. అంటే బ్యాలెన్స్ ఇంకెంతుందమ్మా? 600. దట్ రిమైన్ అవుట్ స్టాండింగ్ లయబిలిటీ. ఎంట్రీ చెప్పమ్మా సుబ్బు. ఎక్సలెంట్, ఎంకరేజ్ చేయండి అమ్మా సిద్ధార్థ్. సుబ్బు ఇట్లా సుబ్బు అర్థమైందా? సుబ్బు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది. టోటల్ రిపేర్ ఎక్స్పెన్స్ 1800 బట్ ఇన్ దట్ ఓన్లీ వి పెయిడ్ 1200. 1200 పే చేసిన తర్వాత ఇంకా ఎంత పే చేయాలి? 600 పే చేయాలి. పే చేయాలి అంటే ఏంటమ్మా? అది లయబిలిటీ ఇంక్రీస్ క్రెడిట్. సో ఎంట్రీ ఈస్ repairs account debit or else repair charges account debit to cash account and to outstanding repairs account or else outstanding repair charges account. Repairs అయినా నోట్ చేయొచ్చు, రిపేర్ చార్జెస్ అయినా నోట్ చేయొచ్చు, నో ఇష్యూ. ఓకే, సాటర్డే ఎగ్జామ్ రాసారా? అన్ని బుక్లో క్వశ్చన్స్ 25/25 రావాలి. ఎస్ సార్, ఇప్పుడు అనేదేనమ్మా. నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్ నుంచి 15 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ బుక్లో ఉంటాయి, 10 మార్క్స్ అవుట్ ఆఫ్ ద బుక్. మీరు బుక్లో చదివితే చాలు, ఎక్స్ట్రా ఏం చదవద్దు. అండ్ ప్రతి వీకెండ్ ఎగ్జామ్ పేపర్ ఒక ఫైల్ మెయింటైన్ చేసుకోండి, మీకు వచ్చే క్వశ్చన్ పేపర్. ఎట్ ద సేమ్ టైం ఒక నోట్స్ మెయింటైన్ చేయండి. ఆ నోట్స్లో మీరు ఏం చేయాలంటే బుక్లో లేకుండా కొత్త క్వశ్చన్లు ఎగ్జామ్కి ఇస్తారు చూసారా, ఆ కొత్త క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ ఆ నోట్స్లో రాయాలి, నేర్చుకొని రాయాలి. అందులో ఇచ్చారు కదా నోట్స్ పెట్టాం కదా అని చెప్పి కీ పేపర్ ఓపెన్ చేసి రకరకాల యాజ్ టీజ్ కాపీ పేస్ట్ చేయొద్దు, నేర్చుకోవాలి.
అది నేర్చుకొని చూడకుండా నోట్స్లో రాయాలి. అది సెల్ఫ్ ప్రాక్టీస్, క్లాస్లో జరగదు. అది ఎగ్జామ్ పేపర్లో ఏదైనా డౌట్ ఉంటే అది నేను క్లాస్లో డిస్కస్ చేస్తాను. అందరికీ కామన్గా డౌట్ వస్తే ఆన్సర్ చూసినా అర్థం కాకపోలేదు అనుకుంటే అప్పుడు నేను చెప్తుంది. ఓకేనా? మీరు ఫైనల్ ఎగ్జామ్కి వెళ్ళే టైంకి మీ బుక్లో క్వశ్చన్స్, మీ వీకెండ్ పేపర్స్ ఫైల్లో ఉన్న పేపర్ క్వశ్చన్స్, మేము ఇచ్చే గ్రాండ్ టెస్ట్ ఎగ్జామ్కి ఇచ్చే క్వశ్చన్స్ అవి చేసుకొని చాలు. ఓకేనా? అంతకంటే ఎక్కువ చేయొద్దు. చాలు, ఎక్కువ చేయొద్దు. దెన్ నెక్స్ట్ సిద్ధార్థ్ యాదవ్. ఎంట్రీ చెప్పు, అది చదివి ఎంట్రీ చెప్పేసి. కమిషన్ డ్యూ బట్ నాట్ రిసీవ్డ్ 700. వెరీ గుడ్, ఎంకరేజ్ చేయడం సిద్ధార్థ్ యాదవ్కి. Commission receivable account debit to commission, or else we can write it as outstanding commission account debit to commission account. Very good, కూర్చో సిద్ధార్థ్. మా సేమ్ స్టార్టింగ్లో 6 ట్రాన్సాక్షన్స్ చూసాం కదా, అందులో లాస్ట్ రెంట్ ఇన్కమ్ డ్యూ, అవుట్స్టాండింగ్ రెంట్ అకౌంట్ డెబిట్ రెంట్, కమిషన్ ఇన్కమ్ రిసీవబుల్ అని, బట్ నాట్ ఎట్ రిసీవ్డ్, డ్యూ బట్ నాట్ రిసీవ్డ్, ఇన్కమ్ ఇంక్రీస్ క్రెడిట్, రిసీవ్ అవ్వలేదు కాబట్టి కలెక్ట్ చేసుకోవాలి, రైట్ టు రిసీవ్ ఇంక్రీస్ డెబిట్, అసెట్ ఇంక్రీస్ డెబిట్. సో outstanding commission account debit to commission account, how much? 700. Narration. Being commission due but not received, paid కాదు received. Being commission due but not received. Clear? Done. Next, Lavan Kumar. Fees earned but not received 300. అంతేనా? Fees earned but not received. Entry. Outstanding fees account debit to fees account. Very good. Encourage చేయడం లవన్ కుమార్. ఫీజ్ ఇస్ ఇన్కమ్, ఇన్కమ్ ఇంక్రీజ్ క్రెడిట్, కానీ కలెక్ట్ అవ్వలేదు, కలెక్ట్ చేసుకోవాలి, రైట్ టు రిసీవ్, అసెట్ ఇంక్రీజ్ డెబిట్. సో అవుట్స్టాండింగ్ ఫీజ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఫీజ్ అకౌంట్. How much? 300. Being fees earned but not received. మా earned అన్న అక్కడ డ్యూ అన్న సేమ్ మీనింగ్. ఆదర్శ్ అబ్సెంటా? ఆదర్శ్ అబ్సెంటా? నెక్స్ట్ అభినయ్. Received cash for fees 1000 and remain due 200. Cash account debit and the 1000. Outstanding fees account. Outstanding fees account 200. To 200 next.
టు ఫీజ్ అకౌంట్ 1200. 3 లెడ్జర్స్ కదా, టెన్షన్ పడకేం కాదు. రిసీవ్డ్ క్యాష్ ఫర్ ఫీజ్ 1000 అండ్ రిమైన్ డ్యూ 200. అంటే మీనింగ్ ఏంటమ్మా, మనం 1000 రూపీస్ ఫీజ్ కోసం తీసుకున్నాం, అది తీసుకున్న తర్వాత ఇంకా 200 తీసుకోవాలంట. అంటే టోటల్ ఫీజ్ ఎంత? 1200. టోటల్ ఫీజ్ ఎంత? 1200. ఆ 1200లో ఇప్పుడు ఆల్రెడీ కలెక్ట్ అయిన అమౌంట్ ఎంత? 1000. ఇంకా కలెక్ట్ అవ్వాల్సిన అమౌంట్ ఎంత? 200. నౌ క్యాష్ ఈజ్ యాసెట్, ఇంక్రీజ్ డెబిట్. ఎంత రిసీవ్ అయింది? 1000. నెక్స్ట్ 200 ఈజ్ అవుట్ స్టాండింగ్ ఫీజ్, రిసీవబుల్. అదే రైట్ టు రిసీవ్, అసెట్, ఇంక్రీజ్ డెబిట్. అండ్ మొత్తం 1200 అంటే ఇన్కమే కదా, ఇన్కమ్, ఇంక్రీజ్ క్రెడిట్. ఇప్పుడు ఇన్స్టిట్యూట్ పాయింట్ ఆఫ్ లో చూడండి, లక్ష్య ఇన్స్టిట్యూట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మీ ఫీజ్ 50,000 బట్ మీరు పే చేసింది 20,000. టోటల్ ఇన్కమ్ ఎంతమ్మా? 20యా 50యా? 50. బట్ రిసీవ్డ్ ఎంత? 20. స్టిల్ టు బి రిసీవ్డ్ ఎంత? 30. ఆ 30,000 అవుట్ స్టాండింగ్ ఫీజ్ అని ఉంటుంది. ఆ 30,000 అవుట్ స్టాండింగ్ ఫీజ్. వెరీ గుడ్ అభినయ్, ఎంకరేజ్ చేయడం అభినయ్కి. ఎంత కలెక్ట్ అని చెప్పండి? 1000. సో క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ 1000. ఇంకా ఎంత కలెక్ట్ చేసుకోవాలి? 200. రైట్ టు రిసీవ్, అసెట్, ఇంక్రీజ్ డెబిట్. సో అవుట్ స్టాండింగ్ ఫీజ్ అకౌంట్ డెబిట్ 200. 2 fees account, how much? 1200. Being fees received and balance remain due. Being fees received and balance remain due. Fees received. ఇక్కడ పేమెంట్ రిసీట్, అదే రిసీట్. బీయింగ్ ఫీజ్ రిసీవ్డ్ అండ్ బ్యాలెన్స్ రిమైన్ అవుట్ స్టాండింగ్ ఆర్ ఎల్స్ బ్యాలెన్స్ రిమైన్ డ్యూ. నెక్స్ట్ received check for rent rupees 2000 and advance rent 5000. Now if we paid advance, it is treated as asset. If we received advance, liability. Now received check for rent 2000 and advance rent 5000. Everdo entry pass chesandi. Received check for rent 2000 and for advance rent 5000. Completed up. Affected ledgers చెప్పండి. Bank account, rent account, advance rent account. Bank is a asset, increase debit. How much? 7,000. Received rent 2,000 and along with that advance rent 5,000. మొత్తం రిసిట్ ఎంత? 7,000. Now receive అయిన 7,000 లో రెంట్ ఇన్కమ్ ఎంత? 2,000. అడ్వాన్స్ రెంట్ 5,000. రెంట్ ఇన్కమ్ ఇంక్రీజ్ క్రెడిట్, అడ్వాన్స్ రెంట్ లయబిలిటీ ఇంక్రీజ్ క్రెడిట్. అడ్వాన్స్ రెంట్ ఇస్ ఏ లయబిలిటీ ఇంక్రీజ్ క్రెడిట్. ఏమన్నా డౌటా? రిసీవ్డ్ రెంట్ 2,000 అండ్ అడ్వాన్స్ రెంట్ 5,000. మనం అడ్వాన్స్ రెంట్ తీసుకున్నాము అంటే నెక్స్ట్ మంత్ కలెక్ట్ చేయాల్సింది ఇప్పుడే కలెక్ట్ అయినట్టు, అంతే కదా?
నెక్స్ట్ మంత్ తీసుకోవాల్సిన ఇన్కమ్ ఇప్పుడే తీసుకున్నాం, దట్ ఈస్ ఎ లయబిలిటీ. ఎప్పటి వరకు? నెక్స్ట్ మంత్ వరకు లయబిలిటీ అది. ఓకేనా? సో ఎఫెక్ట్ జరగకుండా క్యాష్ అకౌంట్ బ్యాంక్ అకౌంట్. సో బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్. టోటల్ 7,000 తీసుకున్నాం మనం. ఇన్ దట్ 7,000 మనకి ఇన్కమ్ ఎంతమ్మా? ఓన్లీ 2,000. సో టు రెంట్ అకౌంట్ 2,000 and to అడ్వాన్స్ రెంట్ అకౌంట్ 5,000. ఇక్కడ చూడండి, మనం అడ్వాన్స్ పే చేసే ప్రీపెయిడ్ అని నోట్ చేయొచ్చు. అడ్వాన్స్ కలెక్ట్ చేసుకుంటే ప్రీపెయిడ్ అవుతుంది, అది అడ్వాన్స్ అనే అనాలి. ప్రీ రిసీవ్డ్ అది యాక్చువల్గా, అంతే కదా? సో ప్రీ రిసీవ్డ్ అనే అకౌంట్ లేకుండా అడ్వాన్స్ అనే అకౌంట్ యూస్ చేస్తున్నాం. అడ్వాన్స్ రెంట్ నథింగ్ బట్ దట్ ఈస్ ఎ లయబిలిటీ. మనం అడ్వాన్స్ రెంట్ పే చేసాం అనుకోండి, అసెట్ మనకు అది. అలా కదా, మనం అడ్వాన్స్ రెంట్ కలెక్ట్ చేసుకున్నాం, లయబిలిటీ అవుద్ది. పే చేసింది కలెక్ట్ చేసుకోవడం కాదు, సపరేట్గా డిఫరెంట్. లైక్ ఓనర్ టెనెంట్ అడ్వాన్స్ రెంట్ పే చేస్తాడు, టెనెంట్కి అదేంటమ్మా అసెట్ అవుతుంది. అదే అడ్వాన్స్ రెంట్ ఓనర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో లయబిలిటీ. బట్ టెనెంట్కి రైట్ టు రిసీవ్ అయితే ఆబ్లిగేషన్ టు పే కదా ఓనర్కి. సో ఇఫ్ వీ రిసీవ్డ్ అడ్వాన్స్, దేర్ ఈస్ ఎ ఆబ్లిగేషన్ టు రీపే. If we paid advance, there is a right to collect, right to receive the advance. Okay, no? So entry bank account debit to rent account and to advance rent account, being rent and advance rent received. Clear up? Next, interest income was 1,200 but collected only 900. Now tell me journal entry. Cash account debit, how much? 900. Next, outstanding interest account debit, how much? 300. And to interest account 1,200. Clear? Mana income మొత్తం 1,200, but in that only we collected 900. ఇంకా బ్యాలెన్స్ 300 ఏంటో మనం కలెక్ట్ చేసుకోవాలి, రైట్ టు రిసీవ్. అండ్ దట్ లెడ్జర్ ఈస్ అవుట్స్టాండింగ్ రెంట్. సో ఎంట్రీ ఈస్ క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్, హౌ మచ్? 900. నెక్స్ట్, అవుట్స్టాండింగ్ ఇంట్రెస్ట్ అకౌంట్ డెబిట్ 300 and to interest account 1,200. నో ప్రాబ్లం. ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్ అని నోట్ చేయొచ్చు. మా ఇంట్రెస్ట్ అది క్రెడిట్ అయితే ఇన్కమ్, డెబిట్ అయితే ఎక్స్పెన్స్. వీ కెన్ రైట్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్ ఆల్సో, ఆర్ ఎల్స్ ఇంట్రెస్ట్ ఎక్స్పెన్స్ అనుకో ఇంట్రెస్ట్ ఎక్స్పెన్స్ అనుకో నోట్ చేయొచ్చు. ఇంట్రెస్ట్ క్రెడిట్ అయితే ఇన్కమ్, అదే ఇంట్రెస్ట్ డెబిట్ అయితే ఎక్స్పెన్స్. అవుట్స్టాండింగ్ ఇంట్రెస్ట్ డెబిట్ అయితే అసెట్, అదే అవుట్స్టాండింగ్ ఇంట్రెస్ట్ క్రెడిట్ అయితే లయబిలిటీ. క్యాష్ డెబిట్ అయితే అసెట్, అదే క్యాష్ క్రెడిట్ అయితే అసెట్ డిక్రీజ్. డన్? మాధవ్, ఓకేనా? నెక్స్ట్ 14th transaction, received fees in advance. చెప్పండి. Cash account debit to advance fees account. Cash is asset, asset increase a bit. And advance fee expense, asset, income, liability. Liability. మనం అడ్వాన్స్ ముందే తీసుకున్నాం, మళ్ళీ రివర్స్ పే చేసే ఆబ్లిగేషన్ ఉంటుంది మనకి. ఓకేనా? సో ఎంట్రీస్ క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ టు అడ్వాన్స్ ఫీజ్ అకౌంట్. హౌ మచ్?
being advance fees received. Being advance fees received. Clear? చెప్ సుజయ్. సుజయ్ అనా? డౌటా? సో నెంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ 14. సో 8 ఎగ్జాంపుల్స్ అయిపోయినాయి కదా, 7 ఎగ్జాంపుల్స్. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే నేను మీకు 10 minutes టైం ఇస్తా. మీ ఇష్టం, మొత్తం రివైజ్ చేసుకోండి ఫస్ట్ నుంచి. సరిపోద్దా 10 minutes? 20 minutes? సరే, ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ లాస్ట్ 3 ఎగ్జాంపుల్స్. ఓకేనా? 15 minutes టైం. లాస్ట్ 3 ఎగ్జామ్ 15 minutes టైం ఇస్తున్నాను. రివైజ్ చేసుకోండి. ట్రాన్సాక్షన్ ఎంట్రీ ప్రతిదీ. సో నేను ఎవరినైనా క్వశ్చన్ అడగచ్చు, ఆన్సర్ చెప్పాలి. డన్? ఏంటమ్మా? ఇప్పుడు చెప్పిన లాస్ట్ 3 ఎగ్జాంపుల్స్ అంటే ఏంటమ్మా? 3 transactions కాదు. ఎగ్జాంపుల్ 8, ఎగ్జాంపుల్ 7 అండ్ ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 5. ఓకేనా? ఏం పేరమ్మా పేరు? రాజేశ్వరి. రూల్ నెంబర్ 61. ఓకే అమ్మా. మల్లేశ్వరి అబ్సెంటా? ఇక్కడ కూర్చోవాలి కదా, ఎందుకు వెళ్ళిపోయారమ్మా? ఓకే. 13th one నరేషనా? నేనే చెప్పాలా? చెప్పండమ్మా. 13th one నరేషన్. బీయింగ్ ఇంట్రెస్ట్ రిసీవ్డ్ అండ్ బ్యాలెన్స్ రిమైన్ అవుట్ స్టాండింగ్. Okay, next class I continue them then. Thank you all. Thanks for your patience. So very good afternoon everyone. Accounting cycle. Business transaction, journal proper, ledger, trial balance, financial statements. So financial statements prepare చేయడం వల్ల 2 questions కి ఆన్సర్ తెలుసు. ఫస్ట్ వన్ ఫైనాన్షియల్ పర్ఫార్మెన్స్, సెకండ్ వన్ ఫైనాన్షియల్ పర్ఫార్మెన్స్ నథింగ్ బట్ వాట్ ఈస్ బిజినెస్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్. ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్ అంటే చెప్పాను ఏమైనా? నేను చెప్పలేదు, తర్వాత చెప్తున్నది. ఓకేనా? ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్ నథింగ్ బట్ వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్స్ అండ్ వాల్యూ ఆఫ్ లయబిలిటీస్. పొజిషన్, వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్స్ అండ్ వాల్యూ ఆఫ్ లయబిలిటీస్. ఓకేనా? నౌ టు రికార్డ్ ఏ జర్నల్ ఎంట్రీ మనకి 2 approaches ఉన్నాయమ్మా. ట్రెడిషనల్ అప్రోచ్ అండ్ మోడర్న్ అప్రోచ్. మోడర్న్ అప్రోచ్ ఆల్సో కాల్డ్ as ఈక్వేషన్ అప్రోచ్. సో ట్రెడిషనల్ అప్రోచ్ మనం గోల్డెన్ రూల్స్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ యూజ్ చేస్తాం, లైక్ పర్సనల్, రియల్, నామినల్. అదే మోడర్న్ అప్రోచ్లో పర్సనల్, రియల్, నామినల్తో సంబంధం ఉందా? నో. స్ట్రైట్ అవే అది ఈక్వేషన్ బేస్ మీద, లైక్ అసెటా, ఎక్స్పెన్సా, ఇన్కమా, లయబిలిటీయా, ఓనర్స్, ఈక్విటీయా, ఇంక్రీజ్, డిక్రీజ్, డెబిట్, క్రెడిట్ ఐడెంటిఫై చేసుకొని నోట్ చేస్తాం ఎంట్రీ. డన్? ఓకేనా? నౌ మా లాస్ట్ కంప్లీట్ అయిన 7 or 8 ఎగ్జాంపుల్స్లో ఏదైనా డౌట్ ఉందా? రివైజ్ చేస్తారా మొత్తం? వీకెండ్ సిలబస్ ఓన్లీ జర్నల్ ఎంట్రీస్. వీకెండ్ సిలబస్ ఓన్లీ జర్నల్ ఎంట్రీస్. ఓకేనా? డన్? నౌ నోట్ హెడింగ్ స్పెషల్ ట్రాన్సాక్షన్స్. ఇవి కూడా జర్నల్ ఎంట్రీసే, బట్ మెటీరియల్లో సపరేట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏం లేవు కాబట్టి ఒక్కొక్క ట్రాన్సాక్షన్ నేను చెప్తుంటే మీరు ఎంట్రీ ట్రై చేస్తూ ఉండాలి. ఖచ్చితంగా డౌట్ వస్తుంది, ఆ డౌట్ నేను క్లియర్ చేస్తే ఆ టాపిక్ అయిపోయినట్టే. ఓకేనా? ఇప్పటివరకు మీరు నేర్చుకున్నది ఏంటంటే మాది అసెట్, ఎక్స్పెన్స్, ఇన్కమ్, లయబిలిటీ ఐడెంటిఫై చేయాలి, ఇంక్రీజ్, డిక్రీజ్ ఐడెంటిఫై చేయాలి. అసెట్ ఆర్ ఎక్స్పెన్స్ ఇంక్రీజ్ అయితే డెబిట్, డిక్రీజ్ అయితే క్రెడిట్.
ఇన్కమ్, లయబిలిటీ ఆర్ ఓనర్స్ ఈక్విటీ ఇంక్రీజ్ అయితే క్రెడిట్, డిక్రీజ్ అయితే డెబిట్. ఇదేగా నేర్చుకుంది మనం. నౌ నోట్ చేయండి. ఫస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ goods sold on credit రూపీస్ 10,000. ఎవరిది వాళ్ళు డైరెక్ట్గా ఆన్సర్ నోట్ చేసేయండి, డిస్కస్ చేయొద్దు. ఎవరిది వాళ్ళు డైరెక్ట్గా ఆన్సర్ నోట్ చేయండి. ట్రాన్సాక్షన్ దాని కింద ఎంట్రీ నోట్ చేసేయండి. గూడ్స్ సోల్డ్ ఆన్ క్రెడిట్. ఆన్సర్ చెప్పకండి, ఎవరిది వాళ్ళు నోట్ చేసేయండి, నేను అడుగుతాను. నోట్ చేసేయండి, ఏదో ఒక నోట్ చేసేయండి, ఏం కాదు. మిస్టేక్ అయితే స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేసుకో, మళ్ళీ కొత్తది రాసుకోవచ్చు. గూడ్స్ సోల్డ్ ఆన్ క్రెడిట్. భానుప్రసాద్. ప్రసాద ప్రకాశ? ప్రకాష్. ట్రాన్సాక్షన్ చెప్పమ్మా. బిల్స్ రిసీవబుల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు సేల్స్ అకౌంట్. చాలా అడ్వాన్స్డ్గా ఉన్నావు. రూల్ నెంబర్ 130. ఓకే. రూల్ నెంబర్ 131. ఆఫీస్కి వెళ్ళాడా రవియా? 132 ఎవరమ్మా? 133 అబ్సెంటా? ఏం పేరు నీ పేరు? బిలాల్. ఓకే. గూడ్స్ సోల్డ్ ఆన్ క్రెడిట్ ఎంట్రీ చెప్పమ్మా, ఏం రాసా? అవుట్ స్టాండింగ్ క్రెడిట్ టు సేల్స్ అకౌంట్. ఓకే. నెక్స్ట్ సార్, నేను రాసిన ఎంట్రీ కరెక్ట్ సార్ అన్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా? హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. నేను రాసిన ఎంట్రీ నాకు కరెక్ట్ అనిపిస్తుంది అన్న వాళ్ళు హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. ఒక్కరికి లేదు ఎక్స్పెక్టేషన్ మీరు రాసి. ఎస్. 1 బిల్స్ రిసీవబుల్. నెక్స్ట్ 2, 3 చెప్పమ్మా. క్రెడిట్ సేల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు సేల్స్ అకౌంట్. యువర్ నేమ్ ప్లీజ్? స్వాతి. రూల్ నెంబర్ 142. ఓకే స్వాతి. ప్రశాంత్ నీ ఆన్సర్ చెప్పమ్మా. నెక్స్ట్ లాస్ట్ యువర్ ఆన్సర్. సేమ్ డెటార్ అకౌంట్ డెబిట్ టు సేల్స్. ఎంకరేజ్ చేయండి మా ప్రశాంత్కి. వెరీ గుడ్, కూర్చోమ్మా. వెరీ గుడ్. లిసన్ కేర్ఫుల్. గూడ్స్ సోల్డ్ ఆన్ క్రెడిట్. సరే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్, క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షన్? క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షన్. ఇందులో ఎంతమంది క్యాష్ అని నోట్ చేశారు? నో ప్రాబ్లం, హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. క్యాష్ అని నోట్ చేసిన వాళ్ళు హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. డన్. క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్ అవుతేనే క్యాష్ అని నోట్ చేయాలి. అక్కడ క్యాష్ రాలేదు కదా మనకి. గూడ్స్ సోల్డ్ ఆన్ క్రెడిట్ అంటే సెటిల్మెంట్ ఇంకా అవ్వలేదు అని. సెటిల్మెంట్ అవుతేనే క్యాష్ నోట్ చేయాలి. సెటిల్మెంట్ అయిందా? నో. అండ్ ఇక్కడ అందరూ కామన్ గా నోట్ చేస్తారంటే క్రెడిట్ టు సేల్స్ అని రాస్తారు. అది అందరికీ తెలుసు. బికాస్ సేల్స్ ఇస్ ఏ ఇన్కమ్. ఇన్కమ్ ఇంక్రీజ్ క్రెడిట్. జర్నల్ ఎంట్రీలో 2 సేల్స్ అని రాసిన వాళ్ళు ఒకసారి హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి అమ్మా. ఎంట్రీలో 2 సేల్స్. 2 సేల్స్ అందరు రాస్తుంటారు కదా, రాలేదా? 2 సేల్స్ అది అందరు రాస్తారు. వెరీ గుడ్. నౌ డెబిట్ ఏం రాయాలో అర్థం కాలేదు సార్ అన్న వాళ్ళు హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. Now listen careful. My if it is a credit sale, one of the ledger must be name of the person. మరి పర్సన్ నేమ్ ఉందా? సరే ఎగ్జాంపుల్ అక్కడ రవి అనే పర్సన్ ఉన్నాం. రవి మనకి ఏమవుతాడు? అసెట్ అంటే రైట్ టు రిసీవే కదా. అబ్లిగేషన్ టు పే, రైట్ టు రిసీవా? ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రైట్ టు రిసీవ్, డెటారా క్రెడిటారా? ఇక్కడ నోట్ చేయాల్సిన లెడ్జర్ నేమ్ డెటార్. ఎగ్జాంపుల్ రవి అనే పర్సన్కి సేల్ చేసాం మనం. రవి దగ్గర నుంచి కలెక్ట్ చేసుకోవాలి. వీఆర్ హ్యావింగ్ రైట్ టు రిసీవ్ అమౌంట్ ఫ్రమ్ రవి. దెన్ రవి కాల్డ్ యాజ్ డెటారా క్రెడిటారా? డెటార్. అంటే యూజ్ చేయాల్సిన లెడ్జర్ నేమ్ ఏంటమ్మా? డెటార్. స్టార్టింగ్ లో ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ నేచర్ అండ్ క్లాసిఫికేషన్, అందులో నేను చూపించిన ఫస్ట్ లెడ్జర్ నేమ్, థర్డ్ లెడ్జర్ నేమ్ డెటార్. థర్డ్ ఏనా? ఓపెన్ చేయండి ఒకసారి.
ఫస్ట్ క్యాష్ నోట్ చేపించుంటా. ఫోర్త్ వన్ డెటార్, కస్టమర్, రైట్ టు రిసీవ్. మనకి కస్టమర్ నేమ్ ఉంటే కస్టమర్ నేమ్ నోట్ చేస్తాం. కస్టమర్ నేమ్ లేదు కానీ దట్ ఈస్ ఎ క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షన్. సో హియర్ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ద లెడ్జర్ కాల్డ్ డెటార్. డెటార్ అంటే కస్టమర్ అని. ప్రకాష్ బిల్ రిసీవబుల్ తర్వాత వస్తుంది, ఇప్పుడేమొద్దు. ఓకేనా? సో జర్నల్ ఎంట్రీస్ డెటార్ అకౌంట్ డెబిట్ టు సేల్స్ అకౌంట్. డెటార్ అన్న నోట్ చేయొచ్చు, డెటార్స్ అన్న నోట్ చేయొచ్చు. యువర్ విష్, కస్టమర్ ఆర్ కస్టమర్స్. ఓకేనా? సో ఎంట్రీస్ డెటార్ అకౌంట్ డెబిట్ టు సేల్స్ అకౌంట్. రూపీస్ 10,000. నరేషన్ ఏమొస్తామా? బీయింగ్ గూడ్స్ సోల్డ్ ఆన్ క్రెడిట్. బీయింగ్ గూడ్స్ సోల్డ్ ఆన్ క్రెడిట్. ఎవరికైనా ఏదైనా డౌట్ ఉందా? దట్ ఈస్ అ సేల్ ఈజ్ అ ఇన్కమ్ ఇంక్రీస్ క్రెడిట్. కానీ క్యాష్ కలెక్ట్ అయిందా? నో. కలెక్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఎవరి దగ్గర నుంచి అయితే మీరు క్యాష్ కలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఆ పర్సన్ ని డెటార్ అంటాం మనం. పర్సన్ నేమ్ ఉంటే నేమ్ ఆఫ్ ద పర్సన్ వచ్చండి. పర్సన్ నేమ్ లేకపోతే దెన్ యూస్ డెటార్స్ అకౌంట్. యూస్ డెటార్స్ అకౌంట్. క్లియరా? గూడ్స్ సోల్డ్ ఆన్ క్రెడిట్. టెల్ మీ జర్నల్ ఎంట్రీ డెటార్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు సేల్స్ అకౌంట్. ఆన్ క్రెడిట్ అంటే క్రెడిటార్ అని కాదు. ఆన్ క్రెడిట్ అంటే అప్పుకు సేల్ చేశాము అని. ఇప్పుడు క్యాష్ ఇవ్వలేదు, మళ్ళీ ఫ్యూచర్లో ఇస్తారు అని చెప్పారు. దెన్ మనకి రైట్ టు రిసీవ్ ఉంటుంది. సో మనకి రైట్ టు రిసీవ్ ఉంటే ఆ పర్సన్ని మనం ఏమనాలమా? డెటార్ అనాలి. అసెట్. డెటార్ ఇస్ ఎ అసెట్ ఇంక్రీస్ డెబిట్. క్లియరా? చెప్పండి, మన డౌట్ ఉందా? నో. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ గూడ్స్ పర్చేజ్డ్ ఆన్ క్రెడిట్ రూపీస్ 10,000. కంప్లీట్ చేసేయండి. ఎవరెవరితో డిస్కస్ చేయొద్దు, ఆన్సర్ రాసేయండి. గూడ్స్ పర్చేజ్డ్ ఆన్ క్రెడిట్. గూడ్స్ పర్చేజ్డ్ ఆన్ క్రెడిట్. కంప్లీట్ అయిందా? గూడ్స్ పర్చేజ్డ్ ఆన్ క్రెడిట్. నౌ ఎవరికుందమ్మా కాన్ఫిడెన్స్ నేను రాసింది కరెక్ట్ అని? మాధవ్, నువ్వు రాసిన ఎంట్రీ చెప్పమ్మా. పర్చేజ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్రెడిటార్స్ అకౌంట్. ఎంతమంది రాస్తారు అలాగా? డన్, వెరీ గుడ్. పర్చేజ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్రెడిటార్స్ అకౌంట్. ఎంకరేజ్ చేయండి అమ్మా మాధవ్కి. వెరీ గుడ్ మాధవ్. మా ప్రీవియస్ గా క్వశ్చన్ లో ఆన్ క్రెడిట్ ఉంది, మనం డెటార్ అని యూజ్ చేస్తాం ఎందుకంటే అక్కడ మనం కలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ లయబిలిటీ పే చేయాలి. పే చేయాలంటే డెటారా? క్రెడిటార్. క్రెడిటార్. లయబిలిటీ ఇంక్రీజ్ క్రెడిట్. నేమ్ ఆఫ్ ద పర్సన్ ఉంటే పర్సన్ నేమ్ నోట్ చేయాలి. నేమ్ ఆఫ్ ద పర్సన్ లేకపోతే తను డెటారా క్రెడిటారా ఐడెంటిఫై చేయాలి. డెటార్ అయితే డెబిట్, క్రెడిటార్ అయితే క్రెడిట్. క్రెడిటర్ అని ఎలా తెలుస్తామో మనం పే చేయాలి. ఆబ్లిగేషన్ టు పే, లయబిలిటీ. ఓకేనా? సో ఎంట్రీస్ పర్చేస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్రెడిటార్స్ అకౌంట్. మా ఎంపీసీ వాళ్ళు కరెక్ట్ చేశారా? పర్చేస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్రెడిటార్స్ అకౌంట్. Why creditors credit? Obligation to pay, liability increase credit. First transaction, why debtors debit? Right to receive asset increase debit. పర్సన్ నేమ్ అంటే పర్సన్ నేమే నోట్ చేస్తాం. పర్సన్ నేమ్ లేకపోతే ఆ పర్సన్ నేమ్ అంటాం. డెటార్ అంటామా క్రెడిటర్ అంటాం. డెటార్ అంటే డెబిట్, క్రెడిటర్ అంటే క్రెడిట్.
బట్ మీరు ట్రాన్సాక్షన్ చూస్తే రెండిట్లలో ఆన్ క్రెడిట్ అనే ఉంటుంది. ఆన్ క్రెడిట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటమ్మా, క్యాష్ పే చేయలేదు అని. అది పర్చేజ్ అవ్వచ్చు, సేల్ అవ్వచ్చు. డన్. ఏమైనా డౌట్ ఉందా? నో, రైట్. నెక్స్ట్ థర్డ్ ట్రాన్సాక్షన్. చెక్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ డెటార్ ₹5,000. ఎవరిదో కంప్లీట్ చేసిండు. చెక్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ డెటార్. చెక్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ డెటార్. కంప్లీటెడ్. చెక్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ డెటార్. లిఖిత్ ఆన్సర్ చెప్పమ్మా. బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు డెటార్స్ అకౌంట్. ఎంతమంది రాస్తారమ్మా సేమ్ ఎంట్రీ? సిద్ధార్థ్ నువ్వు రాసిన ఎంట్రీ ఏంటమ్మా? బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు డెటార్సా క్రెడిటార్సా? క్రెడిటార్స్. రిసీవ్డ్ కదా, క్రెడిటర్ ఎందుకు క్రెడిట్ అయిందమ్మా అక్కడ? చెక్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ డెటార్ కదా. డెటార్ అంటే ఎవరమ్మా? కస్టమర్. డెటార్ ఇస్ నథింగ్ బట్ రైట్ టు రిసీవ్ అసెట్. వన్స్ నువ్వు చెక్ రిసీవ్ చేసుకున్న తర్వాత నీకు రైట్ టు రిసీవ్ అసెట్ అనేది డిక్రీజ్ అయిపోద్ది. క్రెడిటార్ ఇంక్రీజ్ అవుతా? అసెట్ ఏమవుతామా? డిక్రీజ్ అవుతుంది. మరి అసెట్ డిక్రీజ్ అయితే డెబిటా క్రెడిటా? క్రెడిట్. అండ్ హియర్ ద అసెట్ నేమ్ ఇస్ డెటార్. సో ఎంట్రీ ఈస్ బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు డెటార్స్ అకౌంట్, నాట్ క్రెడిటార్స్. బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు డెటార్స్ అకౌంట్. నోట్ చేయడం అర్థమైందా? బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు డెటార్స్ ఎలా వచ్చిందో ఎంకరేజ్ చేయడం లిఖిత్కి. వెరీ గుడ్ లిఖిత్, కూర్చోండి. బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు డెటార్స్ అకౌంట్. చెక్ రిసీవ్ అయితే మన బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అండ్ డెటార్ వన్స్ తను మనకి చెక్ ఇచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ కలెక్ట్ చేసుకునే రైట్ ఉంటుందా? నో. సో అసెట్ రైట్ టు రిసీవ్ డిక్రీజ్, క్రెడిట్. బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు డెటార్స్ అకౌంట్ ₹5,000. బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు డెటార్స్ అకౌంట్ ₹5,000. డన్. క్లియరా? నౌ ఫోర్త్ వన్ ట్రై చేయండి, నోట్ చేయొద్దు. చెక్ పెయిడ్ టు క్రెడిటార్స్. చెక్ ఇష్యూ టు క్రెడిటార్స్ ఎంట్రీ చెప్పండి. If we issue check to the creditor, obligation to be reduced, liability decrease of the debit. And check issue చేస్తాం కదా, బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఏమవుద్దమ్మా? డిక్రీస్, క్రెడిట్. అసెట్ డిక్రీస్, క్రెడిట్. సో క్రెడిటర్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్. అదేం నోట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇది ఓకే కదా? చెక్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ డెటార్ ఎంట్రీ బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు డెటార్స్ అకౌంట్. నౌ ఫోర్త్ వన్. చెక్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ డెటార్ ₹5,000 dishonored. Check received from debtor ₹5,000 dishonored. Dishonored. ఫస్ట్ వాళ్ళ ట్రాన్సాక్షన్ మీనింగ్ తెలియాలి మనకి. డిస్ఆనర్ మీనింగ్ తెలియాలి. మా హానర్ అంటే పేమెంట్ అయింది అని, డిస్హానర్ అంటే పేమెంట్ అవ్వలేదు అని. చెక్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ డెటార్ కి ఎంట్రీ అని రాస్తారమ్మా. బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు డెటార్స్ అకౌంట్. అందులో ఏమైనా డౌట్ ఉందా? బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు డెటార్లో ఏమైనా డౌట్ ఉందా? నో. నో. బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు డెటార్లో ఏమైనా డౌట్ ఉందా? థర్డ్ వన్లో ఏమైనా డౌట్ ఉందా? నో డౌట్, రైట్. నౌ లిసన్ కేర్ఫుల్. ఒకసారి ఆలోచించండి.
ఇప్పుడు నేను ఒక చెక్ మీకు ఇచ్చాను అంటే మీ చేతికి చెక్ వచ్చిన వెంటనే బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఇంక్రీజ్ అయిపోద్దా? చెప్పండి. ఎవరైనా మనకి చెక్ ఇస్తే మన బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఆటోమేటిక్గా ఇంక్రీజ్ అవుద్దా? నో. నువ్వేం చేయాలి? ఆ చెక్ని తీసుకెళ్ళి నీ బ్యాంక్లో డిపాజిట్ చేసుకోవాలి. ఆ చెక్ తీసుకెళ్ళి నీ బ్యాంక్లో నువ్వు డిపాజిట్ చేసుకోవాలి. కానీ మనం ఏం చేసాం? డెటార్ దగ్గర నుంచి చెక్ వచ్చిన వెంటనే బ్యాంక్లో బ్యాలెన్స్ ఇంక్రీజ్ అయితే బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఇంక్రీజ్ చేసేసాం. అంతే కదా? నిజంగా బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఇంక్రీజ్ అయిందా? చెక్ మాత్రమే వచ్చింది మనకి. మనం ఆ చెక్ బ్యాంక్లో డిపాజిట్ చేసి వాళ్ళు ఆ బ్యాంక్ నుంచి అమౌంట్ కలెక్ట్ చేసి అప్పుడు మన బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. బట్ థర్డ్ ట్రాన్సాక్షన్లో మనం ఎప్పుడైతే చెక్ రిసీవ్ అవుతామో డైరెక్ట్గా బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఇంక్రీజ్ చేసేస్తున్నాం. ఇప్పుడు అదే రోజు ఆఫ్టర్నూన్ ఎస్బీఐ బ్యాంక్ వెళ్ళి మనం ఆ చెక్ డిపాజిట్ చేసిన వెంటనే సార్ మీకు ఈ చెక్ ఎవరైతే ఇచ్చారో వాళ్ళ అకౌంట్లో బ్యాలెన్సే లేదు సార్ అని చెప్పారు. అంటే చెక్ బౌన్స్ అయింది. చెక్ పేమెంట్ ఫెయిల్ అవుతుంది, దాన్ని చెక్ బౌన్స్ అవ్వడం అంటారు. సో ఎప్పుడైతే చెక్ బౌన్స్ అవుతుందో పేమెంట్ జరగదు. ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు మీరు? లేదు లేదు నాకు మనీ కావాల్సిన బ్యాంక్ వాళ్ళని అడుగుతారా? ఎవరిని అడుగుతారు? డెటార్ దగ్గరికి వెళ్ళి అడుగుతారు కదా. డెటార్ చెప్పండి నేను ఆల్రెడీ మీకు చెక్ ఇచ్చిన కదా, అయిపోయింది. ఇచ్చాడా? చెక్ ఇచ్చాడు కరెక్టే, బట్ అమౌంట్ ఉందా అంటే నువ్వేమో చెక్ రిసీవ్ చేసుకున్నప్పుడు అమౌంట్ వచ్చేసింది అన్న ఒపీనియన్తో ఎంట్రీ పాస్ చేసావు. మరి ఇప్పుడు నువ్వు బ్యాంక్ వెళ్ళిన వెంటనే చెక్ డిజానర్ అయింది, పేమెంట్ అవ్వలేదు అంటే నీకు అమౌంట్ ఇచ్చినట్ట. కానీ నువ్వేం చేసి అమౌంట్ ఇచ్చినట్టు నోట్ చేసావు కదా. నా రివర్స్ ఇట్. డెటార్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్. నువ్వేం చేసి ఇనిషియల్ థర్డ్ ఎంట్రీలో బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఇంక్రీజ్ అని డెబిట్ చేసావు. అరే బాబు 1 రూపీ కూడా కలెక్ట్ అవ్వలేదు, బట్ యూ డెబిటెడ్ బ్యాంక్ అకౌంట్ విత్ ₹5,000. అమౌంట్ రాలేదు కదా. ఇంక్రీజ్ అయిన 5,000ని క్యాన్సిల్ చేయాలి, వెళ్ళి స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేద్దామా? నో, బై పాసింగ్ రివర్స్ ఎంట్రీ. ఇక డెటార్ క్రెడిట్ ఎందుకు చేసాము మనం? రైట్ టు రిసీవ్ డిక్రీజ్ అయింది అని. మరి ఇప్పుడు అదే రైట్ టు రిసీవ్ ఇంక్రీజ్ అయింది కదా. మళ్ళీ ఇంక్రీజ్ అయితే ఏం చేయాలి? డెబిట్, డెటార్స్ డెబిట్. ఎట్ ద సేమ్ టైం బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ 5,000 ఇంక్రీజ్ అయినా చూపించావు. నిజంగా ఇంక్రీజ్ అయిందా? ఇంక్రీజ్ అయిన బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ మళ్ళీ డిక్రీజ్ చేయి. టెల్ మీ జర్నల్ ఎంట్రీ ఫర్ డిజానర్ ఆఫ్ చెక్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ డెటార్. డెటార్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్. అర్థమైందా? వై డెటార్ డెబిట్ అమ్మా? ఇక్కడ ఇనీషియల్ గా అసెట్ డిక్రీజ్ అని నోట్ చేసాం, బట్ యాక్చువల్గా అయితే డిక్రీజ్ అవ్వలేదు. ఇప్పుడు నువ్వు టు మేక్ ద ఎర్లియర్ పాస్డ్ ఎంట్రీ కరెక్ట్ వీ హ్యావ్ టు పాస్ రివర్స్ ఎంట్రీ. వీ హ్యావ్ టు పాస్ రివర్స్ ఎంట్రీ. ఎంట్రీ అంటే డెటార్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్. ఏమైనా డౌట్ ఉందా? చెప్పండి. నో నో. టెల్ మీ జర్నల్ ఎంట్రీ ఫర్ చెక్ ఇష్యూడ్ టు క్రెడిటార్. ఎంట్రీ ఫర్ చెక్ ఇష్యూడ్ టు క్రెడిటార్. ఎంట్రీ చెప్పండి. క్రెడిటార్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ బ్యాంక్ అకౌంట్. వై క్రెడిటార్ డెబిట్? లయబిలిటీ డిక్రీజ్. అండ్ వై బ్యాంక్ క్రెడిట్? అసెట్ డిక్రీజ్. నౌ ఇమాజిన్ చేసుకోండి, మీరు చెక్ సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ కాలేజ్ ఫీజు కట్టాలి. మీరు ఏం చేస్తారంటే ఫీజు ఏదైతే ఉందో మీ ఫాదర్ దగ్గర నుంచి చెక్ డ్రా చేసుకొని ఇన్స్టిట్యూట్లో ఇచ్చారు, లైక్ మహేష్ సార్కి ఇచ్చారు చెక్. మీ ఫాదర్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఇమీడియట్గా డిక్రీజ్ అయిపోద్దా? ఫస్ట్ ఏం చేయాలమ్మా? లక్ష్య ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో నుంచి ఒక రిప్రజెంటేటివ్ పర్సన్ వెళ్ళి ఆ చెక్ని బ్యాంక్లో డిపాజిట్ చేయాలి. డిపాజిట్ చేసినప్పుడు వాళ్ళు ఏ బ్యాంక్లో అయితే డిపాజిట్ చేస్తారో ఆ బ్యాంక్ నుంచి మీ ఫాదర్ బ్యాంక్ అకౌంట్ ఎక్కడైతే ఉందో అక్కడే రిక్వెస్ట్ వెళ్తుంది పేమెంట్ చేయండి అని. అప్పుడు వాళ్ళు మీ ఫాదర్ బ్యాంక్ నుంచి తీసుకొని అమౌంట్ వీళ్ళకి ఇస్తారు. ఇది జరిగే ప్రాసెస్. నువ్వేం చేస్తామో క్రెడిటర్కి చెక్ ఇచ్చావు, ఇమీడియట్గా బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ డిక్రీజ్ అని నోట్ చేసావు ఇక్కడ, అవునా కదా? చెప్పండి. ఎస్. నౌ డ్యూ టు సమ్ అన్అవాయిడబుల్ రీజన్ ఆ చెక్ పేమెంట్ అవ్వలేదు. చెక్ బౌన్స్ అయింది. లైక్ నువ్వు ఏదో డేట్ ఎర్రర్ నోట్ చేసావు. మరి చెక్ బౌన్స్ అయితే నీ పేమెంట్ ఆబ్లిగేషన్ ఫుల్ఫిల్ అయినట్ట? అసలు వాళ్ళకి పేమెంట్ రీచ్ అయిందా?
కానీ మనం ఏం చేసాం ఇక్కడ పేమెంట్ అయిపోయినా నోట్ చేసాం. నౌ చెక్ ఇష్యూడ్ క్రెడిటార్ ₹5,000 డిజానర్డ్. ఎంట్రీ చెప్పండి. బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్రెడిటార్ అకౌంట్. వై బ్యాంక్ డెబిట్? నీ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఇంక్రీజ్ అయిందా? ఇనిషియల్ గా డిక్రీజ్ చేసావు, యాక్చువల్ గా అది డిక్రీజ్ అవ్వలేదు. నో అగైన్ రివర్స్ ఇట్. అండ్ వై క్రెడిటార్ క్రెడిట్? ఆబ్లిగేషన్ మళ్ళీ క్రియేట్ అవుతుంది. నువ్వు ఇనిషియల్ చెక్ ఇష్యూషన్ ఈ ఆబ్లిగేషన్ ఏమి రెడ్యూస్ అవ్వలేదు, బట్ యూ రికార్డెడ్ ఇట్ యాజ్ ఎ రిడక్షన్ ఇన్ లయబిలిటీ. బట్ ఎప్పుడైతే చెక్ డిజానర్ అవుతుంది నీకు యాక్చువల్ లయబిలిటీ రెడ్యూస్ అవ్వలేదు, కానీ నువ్వు మాత్రం రెడ్యూస్ చేసావు. రెడ్యూస్ చేసిన లయబిలిటీ ఇంక్రీజ్ చేయాలంటే వెళ్ళి అక్కడ ఎంట్రీ సైక్ ఆఫ్ చేసి అయిపోద్దా? నో, బై పాసింగ్ రివర్స్ ఎంట్రీ యూ హ్యావ్ టు మేక్ ద అడ్జస్ట్మెంట్. నువ్వు ఆల్రెడీ ఫస్ట్ పాస్ చేసే ఎంట్రీని కరెక్ట్ చేయడం కోసం రివర్స్ ఎంట్రీ పాస్ చేస్తున్నావు. క్లియరా? ఏమైనా డౌట్ ఉందా? షూర్, పక్క. నెక్స్ట్ మా ఎలా ఆలోచించాలో అర్థమవుతుంది కదా. నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ ట్రాన్సాక్షన్. Cash withdrawn by owner for household purpose 1,250. Cash withdrawn by owner for household purpose 1,250. Entry చెప్పండి. Drawings account debit to cash account. చెప్పండి. Cash withdrawn from bank కాదు, from business. బిజినెస్ నుంచి ఓనర్ క్యాష్ తీసుకున్నాడు. దేనికోసం అమ్మా? హౌస్ హోల్డ్ పర్పస్ అంటే పర్సనల్. యాక్చువల్గా పాయింట్ ఏంటంటే పర్పస్ ఆఫ్ విత్డ్రాయింగ్ ఏంటంటే ఇంట్లో రైస్ అయిపోయింది, రైస్ బ్యాగ్ కొనుక్కోవడం కోసం తీసుకున్నాడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంట్లో రైస్ బ్యాగ్ అయిపోయింది, సో రైస్ బ్యాగ్ కాస్ట్ 1,250 అని చెప్పారు. సో బిజినెస్ నుంచి 1,250 తీసుకొని మార్కెట్కి వెళ్ళి రైస్ బ్యాగ్ కొనుక్కొని తీసుకెళ్ళాడు ఇంటికి ఓనర్. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఈ ట్రాన్సాక్షన్ మీరు ఎవరి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ థింక్ చేయాలమ్మా? బిజినెస్. రైస్ బ్యాగ్ పర్చేస్ అని ఖర్చు అయింది బిజినెస్ కా, ఖర్చు ఓనర్ కా? ఓనర్ కది. ఓనర్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ బిజినెస్, యాజ్ ద బిజినెస్ ఎంటిటీ కాన్సెప్ట్ సెట్ దట్ బిజినెస్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ఓనర్. టూ సపరేట్ పర్సన్స్ లా ట్రీట్ చేయి, టూ సపరేట్ పర్సన్స్ లాగా ట్రీట్ చేయి. సో ఇప్పుడు ఓనర్ అమౌంట్ తీసుకున్నాడు కాబట్టి ఓనర్స్ ఈక్విటీ ఇంక్రీజా డిక్రీజా? డిక్రీజ్. ఇఫ్ ఓనర్స్ ఈక్విటీ డిక్రీజ్, డెబిటా క్రెడిటా? అండ్ రిప్రజెంటింగ్ లెడ్జర్ విల్ బి drawings account. So drawings account debit. $1,250. మరి కరెస్పాండింగ్ క్రెడిట్ ఏంటి? క్యాష్. బిజినెస్ క్యాష్ డిక్రీజ్ అయిపోయింది కదా, క్యాష్ ఇస్ అసెట్, అసెట్ డిక్రీజ్ క్రెడిట్. మరి ఇదేమి స్పెషల్ ట్రాన్సాక్షన్ కాదు, ఇది ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు. నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ కోసం ఇది చెప్పా. డ్రాయింగ్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ అకౌంట్. నౌ సిక్స్త్ వన్. Goods withdrawn by owner for personal use ₹1,250. Goods withdrawn by owner for personal use ₹1,250. ట్రాన్సాక్షన్ అర్థమైందా? ఎగ్జాంపుల్ హనోక్ రైస్ ట్రేడర్స్. అటు బిజినెస్, రైస్ ట్రేడర్ బిజినెస్, రైస్ బయింగ్ అండ్ సెల్లింగ్. ఇప్పుడు హనోక్ వాళ్ళ ఇంట్లో రైస్ అయిపోయింది, బిజినెస్ నుంచి క్యాష్ తీసుకొని మార్కెట్కి వెళ్ళి పర్చేస్ చేస్తాడా? అరే వాళ్ళదే రైస్ షాప్ అయ్యా, ఏం చేసాం డైరెక్ట్గా గోడౌన్లోంచి ఒక 25 kg రైస్ బ్యాగ్ ఇంటికి తీసుకెళ్తాడు కదా. గుమస్తాకు చెప్తాడు, ఇంట్లో ఇచ్చేసే మేడం వెయిటింగ్ అని చెప్తాడు. చెప్పచ్చు కదా. సో వెళ్ళి డెలివరీ ఇచ్చేసి వచ్చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు బిజినెస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ థింక్ చేయండి. రైస్ సేల్ చేశాడా? బిజినెస్ రైస్ సేల్ చేసిందా? నో. ఎవరు తీసుకెళ్లారమ్మా? ఓనర్ తీసుకెళ్ళాడు.
ఓనర్ తీసుకెళ్ళండి. నౌ ట్రై టు పాస్ జర్నల్ ఎంట్రీ. మీరే ట్రై చేయండి. మాకేమి రావట్లేదు సార్, రాదు సార్ అనుకున్న వాళ్ళు వదిలేయండి. బట్ ట్రై చేస్తాం అనుకున్న వాళ్ళు నోట్ చేయండి. మాకు కొంచెం స్పెషల్ అనిపిస్తున్నాయి ఇవన్నీ, అనిపిస్తున్నాయి కదా. సరిత అయిపోయిందా? నో. మల్లేశ్వరి నో. సౌజన్య 2. ఎవరిది కంప్లీట్ అయిపోయిందమ్మా? ఓకే, ప్రిన్స్ నెల్సన్. ఆన్సర్ చెప్పమ్మా. డ్రాయింగ్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు గూడ్స్ అకౌంట్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ యువర్ నేమ్ ప్లీజ్. శివాని. రూల్ నంబర్ 100. చెప్పమ్మా శివాని. డ్రాయింగ్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు పర్చేస్ అకౌంట్. నెక్స్ట్ ఇయర్ డ్రాయింగ్ టు పర్చేస్. సేమ్ బట్ డిఫరెంట్. ప్రశాంత్. డ్రాయింగ్స్ టు పర్చేస్. ఇంకా అనిల్. డ్రాయింగ్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు అసెట్ అకౌంట్. ఓకే, సేమ్ అంటే ఓకే. ఇప్పుడు నాకు మీరు ఏం చేయాలంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి మీరు రాసిన ఎంట్రీని. ఫస్ట్ ప్రిన్స్ నెల్సన్, మీరు కూర్చోండి అమ్మా. ప్రిన్స్, నువ్వు రాసిన ఎంట్రీని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయి. డ్రాయింగ్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు గూడ్స్ అని రాస్తావు, దానికి ఎక్స్ప్లెనేషన్. గూడ్స్ అనేది అసెటా? సార్ టెల్ మీ జనరల్ ఎంట్రీ ఫర్ గూడ్స్ పర్చేస్డ్. పర్చేస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ పర్చేస్. పర్చేస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్. ఏం పర్చేస్ చేసాం? గూడ్స్. మరి గూడ్స్ అకౌంట్ డెబిట్ అవ్వాలి కదా, అసెట్. ఇంక్రీజ్ డెబిట్. మరి ఎందుకు అట్లా నోట్ చేయట్లేదు అక్కడ? కరెక్టా? కరెక్టా? డన్, వెరీ గుడ్, నో ప్రాబ్లం. కూర్చోమ్మా నెల్సన్. అనిల్, డ్రాయింగ్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు అసెట్ అని నోట్ చేస్తావు. నౌ ఎక్స్ప్లెనేషన్. డ్రాయింగ్స్ డెబిట్ ఇక్కడ అందరికీ తెలుసు. ఓనర్ పర్సనల్ కోసం పర్పస్ కోసం ఏది తీసుకున్నా డ్రాయింగ్స్ డెబిట్ అవుతుంది. నౌ వై అసెట్ క్రెడిట్? ఏ అసెట్ డిక్రీజ్ అయిందమ్మా? అవును, డ్రాయింగ్స్ తీసుకున్నాడు, ఏ అసెట్ డిక్రీజ్ అయింది? క్యాష్ అనుకోండి, బిజినెస్ లో క్యాష్ అనే అసెట్ డిక్రీజ్ అవుతుంది, అంతే కదా. బిజినెస్ లో క్యాష్ అనే అసెట్ డిక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి క్రెడిట్. మరి ఇక్కడ ఏ అసెట్ డిక్రీజ్ అయింది? దెన్ నో ప్రాబ్లం. ఇప్పుడు మధు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడు, సేమ్ అని చెప్పాడు కదా. చెప్పు మధు. గూడ్స్ అనేవి అసెటా? ఓకే ఫైన్. గూడ్స్ పర్చేజ్. టెల్ మీ జర్నల్ ఎంట్రీ. చెప్పమ్మా. గూడ్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాషా? గూడ్స్ పర్చేజ్ చేస్తే అసెటా ఎక్స్పెన్సా? మిస్టేకా? డన్, వెరీ గుడ్, నో ప్రాబ్లం. నెక్స్ట్ లాస్ట్ స్వీహాని. చెప్పమ్మా. గూడ్స్ డిక్రీజ్ అవుతాయి కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు క్రెడిట్ పర్చేస్. నెక్స్ట్ శివాని, రైట్? చెప్పమ్మా, నువ్వు చెప్పమ్మా. ఓకే డన్, నీది ఓకే. నౌ శ్రీహాని, గూడ్స్ డిక్రీజ్ అవుతాయి కాబట్టి పర్చేస్ క్రెడిట్ అంటున్నావు. నౌ
Tell me journal entry for goods sold for cash. Cash account debit to సేల్స్ అకౌంట్. నో గూడ్స్ డిక్రీజ్ అనే లేదా? మరి డిక్రీజ్ అయితే పర్చేస్ క్రెడిట్ అవ్వాలి కదా, నువ్వు చెప్పిన ఎక్స్ప్లెనేషనే కదా. ఓకే, ఓనర్ పర్చేస్ చేసే బిజినెస్ కి సేల్ అన్నట్టే కదా. నో డౌట్ యువర్ ఆన్సర్ ఈస్ 100% కరెక్ట్. ఓకేనా, ఎక్స్ప్లెనేషన్ కరెక్ట్ ఏమో, గూడ్స్ డిక్రీజ్ అయితే పర్చేస్ క్రెడిట్ అవ్వాలి, బట్ ఎందుకు యాక్చువల్ రీజన్ నేను చెప్తాను, డోంట్ వరీ. కూర్చోం, వెరీ గుడ్, ఎంకరేజ్ చేయండి అమ్మా శివాని, వెరీ గుడ్. నౌ ఈ ట్రాన్సాక్షన్ మీకు ఈజీగా అర్థం అవ్వాలంటే స్టోరీ ఫస్ట్ నుంచి రావాలి. నౌ పర్చేస్ గూడ్స్ ఫర్ క్యాష్, ఎంట్రీ చెప్పండి అమ్మా. పర్చేస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు, మనం 10 రైస్ బ్యాగ్స్ కొన్నాం. మనం అంటే ఎవరమ్మా ఇక్కడ? బిజినెస్. సో ఈచ్ రైస్ బ్యాగ్ కాస్ట్ 1250. సో టోటల్ ఎక్స్పెన్స్ 12,500. Why purchase debit here? For business it is a expense increase debit. మా బిజినెస్ ఇనీషియల్ గా 10 రైస్ బ్యాగ్స్ కొన్నప్పుడు బిజినెస్ ఇంటెన్షన్ ఏంటమ్మా? కస్టమర్స్ కి సేల్ చేయాలి, కస్టమర్స్ కి సేల్ చేయాలి. బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్ కదా ఇది, చెప్పండి. ఎస్. నౌ 10 రైస్ బ్యాగ్స్ కొన్నాం, పర్చేస్ ఎక్స్పెన్స్ ఇంక్రీజ్ డెబిట్ నోట్ చేసాం. ఇప్పుడు ఆ 10 రైస్ బ్యాగ్స్ లో ఓనర్ ఏం చేశాడంటే 1 రైస్ బ్యాగ్ తీసుకెళ్ళిపోయాడు. ఓనర్ ఏం చేశాడు? 1 రైస్ బ్యాగ్ తీసుకెళ్ళిపోయాడు. ఇప్పుడు ఓనర్ 1 రైస్ బ్యాగ్ తీసుకెళ్ళిపోయాడు, బిజినెస్ ఓనర్ తోటి సేల్ ట్రాన్సాక్షన్ ఎంటర్ అయిందా? నో. ఓనర్ ఏమైనా పే చేస్తాడా బిజినెస్ కి? నో. అంటే యాక్చువల్ గా ఇనీషియల్ గా నువ్వు పర్చేస్ చేసేటప్పుడు ఒక రైస్ బ్యాగ్ ఓనర్ కోసం, 9 రైస్ బ్యాగ్స్ బిజినెస్ కోసం అని తెలిస్తే నువ్వు 9 రైస్ బ్యాగ్స్ కే ఎంట్రీ పాస్ చేయాలి ఇక్కడ, అవునా కదా. బట్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ పాసింగ్ ఎంట్రీ ఫర్ ఇనీషియల్ పర్చేస్ ఆఫ్ 10 రైస్ బ్యాగ్స్ మనకు తెలీదు ఎన్ని బిజినెస్ కోసం యూజ్ చేస్తున్నాం, ఎన్ని ఓనర్ కోసం, ఓనర్ పర్సనల్ పర్పస్ కోసం యూజ్ అవుతుంది అనేది. బట్ లేటర్ ఆన్ మనకు తెలిసింది ఇక్కడ ఉన్న 10 రైస్ బ్యాగ్స్ లో మనం బిజినెస్ చేయడానికి అవైలబుల్ ఉన్న బ్యాగ్స్ ఓన్లీ 9 రైస్ బ్యాగ్స్. 1 రైస్ బ్యాగ్ ఓనర్ పర్సనల్ పర్పస్ కోసం తీసుకెళ్లాడు. సో వన్ థింగ్ మనకు డైరెక్ట్ గా తెలుసు, ఓనర్ బిజినెస్ నుంచి ఏం తీసుకెళ్ళినా కానీ ఓనర్స్ ఈక్విటీ డిక్రీజ్, బిజినెస్ కి ఏం తీసుకొచ్చినా కానీ ఓనర్స్ ఈక్విటీ ఇంక్రీజ్. అండ్ ఇక్కడ తీసుకెళ్ళిన బిజినెస్ నుంచి తీసుకెళ్ళిన ఐటమ్ ఏంటమ్మా? గూడ్స్. గూడ్సే కదా. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నో డౌట్ డ్రాయింగ్స్ ఈజ్ డెబిట్. ఎన్ని గూడ్స్ తీసుకెళ్ళడమో? ఓన్లీ 1 రైస్ బ్యాగ్. కాస్ట్ ఎంత? 1250. సో డ్రాయింగ్స్ అకౌంట్ డెబిట్ 1250. నౌ ఆఫ్టర్ అ గుడ్ విత్డ్రాన్ బై ద ఓనర్, బిజినెస్ లో బిజినెస్ చేయడానికి అవైలబుల్ యూనిట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 9 యూనిట్స్ ఉన్నాయి. 9 యూనిట్సే కదా. ఇప్పుడు మనం ఇన్కమ్ జనరేట్ చేసుకుంటే 9 యూనిట్స్ ఇన్కమే జనరేట్ అవుతుంది. 10 యూనిట్స్ ఇన్కమ్ జనరేట్ అవుద్దా? అంటే యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే ఇనీషియల్గా పర్చేస్ చేసిన 10 బ్యాగ్స్ లో బిజినెస్ రిలేటెడ్ ఎక్స్పెన్స్ ఈస్ ఓన్లీ 9 బ్యాగ్స్. 1 బ్యాగ్ ఈస్ ఎ ఎక్స్పెన్స్ ఆఫ్ ఓనర్. 1 బ్యాగ్ ఈస్ ఎ ఎక్స్పెన్స్ ఆఫ్ ఓనర్. బట్ ఇనీషియల్లీ వీ రికార్డెడ్ ఇట్ యాజ్ ఎ ఎక్స్పెన్స్ ఆఫ్ బిజినెస్. మరి బిజినెస్ ఎక్స్పెన్స్ అది, కానీ మనం నోట్ చేసాం కదా. అంటే ఇక్కడ నువ్వు నోట్ చేసిన పర్చేజ్ రాంగ్. యాక్చువల్ ఇక్కడ పర్చేజ్ ఎంత ఉండాలి? ఓన్లీ 9 into 1250 ఉండాలి. కానీ మనం నోట్ చేసే రోజు తెలుసా మనకి ఇందులో మన ఎన్ని ఓనర్ ఎన్ని అని తెలియదు. బట్ ఇప్పుడు తెలుసు కదా, దట్ ఈస్ ఓన్లీ ఫర్ 9 బ్యాగ్స్, బట్ వీ ఆల్రెడీ రికార్డెడ్ ఫర్ 10 బ్యాగ్స్. నా టు మేక్ దట్ 10 బ్యాగ్స్ ఎంట్రీ యాజ్ ఎ 9 బ్యాగ్ ఎంట్రీ, 1 బ్యాగ్ ఎంట్రీని క్యాన్సిల్ చేయాలి. 1 బ్యాగ్ ఎంట్రీని క్యాన్సిల్ చేయాలంటే 1 బ్యాగ్ రిప్రజెంటింగ్ డెబిట్ ఏముంది అక్కడ? పర్చేస్. ఆ 1 బ్యాగ్ ఎంట్రీ పర్చేస్ బిజినెస్ ఎక్స్పెన్స్ కాదు, దట్ ఈస్ ద ఎక్స్పెన్స్ ఆఫ్ ఓనర్. సో బిజినెస్ బుక్స్ లోంచి ఎక్స్పెన్స్ ని డిలీట్ చేయాలి, ఎక్స్పెన్స్ ని క్యాన్సిల్ చేయాలి. టు క్యాన్సిల్ ద డెబిటెడ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఎర్లియర్, ఇప్పుడు ఏం చేయాలమ్మా? క్రెడిట్ చేయాలి. మొత్తం పర్చేస్ క్రెడిట్ చేస్తారా? ఓన్లీ పర్చేస్ రిలేటెడ్ టు 1 బ్యాగ్. 1 బ్యాగ్ కాస్ట్ ఎంత? 1250. సో క్రెడిట్ టు పర్చేస్ అకౌంట్. ఇనీషియల్ గా కొన్నప్పుడే మనకి 10 బ్యాగ్స్ 1 బ్యాగ్ ఫర్ ఓనర్, 9 బ్యాగ్ ఫర్ బిజినెస్ అనుకోండి, మనం డైరెక్ట్ గా 9 బ్యాగ్స్ ఎంట్రీ పాస్ చేస్తాం పర్చేస్ టు క్యాష్ అని. 9 బ్యాగ్ ఎంట్రీ పాస్ చేస్తాం. బట్ మనకు తెలియదు ఇనీషియల్ గా, మనం ఇనీషియల్ గా బిజినెస్ పర్చేస్ చేసినప్పుడు టోటల్ అన్ని బ్యాగ్స్ ఓన్లీ ఫర్ సేల్, కస్టమర్ కి సేల్ చేయడం కోసం అన్న ఇంటెన్షన్ తోటి
10 bags cost of purchase debit చేసాం. But later on we realized that in that 10 bags, 1 bag was withdrawn by owner. Hence, we should debit purchase with only 9 bags. But we already debited 10 bags. మరి 10 bags ఉన్న డెబిట్ ఎక్స్పెన్స్ 9 bags చేయాలి అంటే 1 bag ఎక్స్పెన్స్ క్యాన్సిల్ చేస్తే సరిపోద్ది కదా. అంటే ఇప్పుడు నువ్వు ఇక్కడికి వెళ్ళి ఎంట్రీ స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేసి 9 into 1250 అని రాస్తావా? నో, స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేయొద్దు. బై పాసింగ్ అనదర్ ఎంట్రీ ఉన్న ఎర్రర్ని రెక్టిఫై చేయాలి. యాక్చువల్ డెబిట్ ఎంత ఉండాలి అక్కడ? 9 into 1250 ఎంతమ్మా? 11,250. 11,250 బిజినెస్కి ఎక్స్పెన్స్. కానీ మనం ఏం చేస్తాం? 12,500 నోట్ చేస్తాం. ఎక్స్ట్రా ఎంత నోట్ చేస్తాం? 1250. ఆ ఎక్స్ట్రాని ఇక్కడ క్యాన్సిల్ చేయడానికి క్రెడిట్ చేస్తాం. సో టు పర్చేస్ అకౌంట్. క్లియరా? నౌ టెల్ మీ జర్నల్ ఎంట్రీ ఫర్ గూడ్స్ విత్డ్రాన్ బై ఓనర్ ఫర్ పర్సనల్ యూస్. Drawings account debit to? Why drawings debit? Owner's equity decrease debit. Why purchase credit? For cancellation of original expense which is debited earlier. ఇనిషియల్ నువ్వు ఏదైతే ఒరిజినల్ ఎక్స్పెన్స్ డెబిట్ చేసావో దాన్ని క్యాన్సిల్ చేయాలి. మొత్తం క్యాన్సిల్ చేస్తారా? నో, ఓన్లీ అమౌంట్ రిలేటెడ్ టు 1 రైస్ బ్యాగ్. క్లియరా? సో ఏంటి నోట్ చేయడం? డ్రాయింగ్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు పర్చేస్ అకౌంట్. క్లియర్? ఏమైనా డౌట్ ఉందా? చెప్పండి. ఎస్. నెక్స్ట్ 7th transaction. Goods issued as a free samples, rupees 1,250. Goods issued as a free samples, rupees 1,250. Now tell me journal entry. ఫ్రీ శాంపిల్స్ అంటే తెలుసా మీకు? డొనేషనా? అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఎక్స్పెన్సెస్. ఫ్రీ శాంపుల్కి అడ్వర్టైజ్మెంట్కి ఏంటి సార్, ఎక్కడ కనెక్ట్ అయింది సార్ అనే డౌట్ వస్తాం. మా ఫ్రీ శాంపుల్స్ అంటే టు ప్రమోట్ దేర్ బిజినెస్ ప్రోడక్ట్, టు క్రియేట్ అవేర్నెస్ అబౌట్ దేర్ బిజినెస్ ప్రోడక్ట్. మీకు థమ్స్ అప్ తెలుసా? థమ్స్ అప్ చార్జ్డ్ తెలుసా? చూసారు ఎప్పుడైనా? కవర్ నార్మల్ బ్లూ కలర్ కాకుండా రెడ్ అండ్ బ్లాక్ కాంబినేషన్లో వస్తుంది కవర్. ఓకేనా? ఒక 1 year బ్యాక్ మన ఫౌండేషన్ బ్లాక్ ఐడియా ఉందా మీకు? విఆర్ఆర్ క్యాంపస్ పక్కన ఇంకోటి మనది క్యాంపస్ ఉంటుంది. ఆ పక్కన కింద ఒక టెంట్ వేసి ఎస్ఎన్ఆర్లో ఉన్న ప్రతి స్టూడెంట్కి ఫ్రీ థమ్స్ అప్ చార్జ్డ్ ఇచ్చారు. ఒక 1,000-2,000 బాటిల్స్ 200 ml ఫ్రీగా ఇచ్చారు. ఎందుకు సార్ అంటే మా ప్రోడక్ట్ వాళ్ళ టేస్ట్ చూస్తుంటారు, ఇప్పటి వరకు టేస్ట్ చూసి వాడికి నచ్చితే కొనుక్కుంటారని. వాళ్ళు బిజినెస్ చేస్తున్నారు, అక్కడ సేల్ చేస్తున్నారా? నో. టు ప్రమోట్ దేర్ ప్రోడక్ట్ వాళ్ళు ఫ్రీగా ఇస్తున్నారు. మరి వాళ్ళకి ఫ్రీగా వచ్చిండే అవి వాళ్ళు పర్చేస్ చేస్తుంటారు కదా, అవునా కదా? లెట్స్ టేక్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్. హనోక్ రైస్ ట్రేడర్స్ స్టార్టింగ్లో స్టార్ట్ చేశాడు కదా బిజినెస్, అదే. ఓకేనా? హనోక్ రైస్ ట్రేడర్స్ బిజినెస్ పెట్టిన లొకాలిటీలో 50-60 years నుంచి ఆల్రెడీ వెల్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ రైస్ ట్రేడింగ్ బిజినెసెస్ ఉన్నాయి అక్కడ. ఆ మధ్యలో ఒక చిన్న షాప్ ఓపెన్ చేసి హనోక్ రైస్ ట్రేడర్స్ అని పెట్టారు. ఎవరైనా కొంటారా వచ్చి? చెప్పండి, ఎవరు కొనరు. బట్ ఫ్యాక్ట్ ఏంటంటే వాళ్ళు అమ్మే రైస్ కంటే ఎక్కువ క్వాలిటీ ఆఫ్ రైస్ హనోక్ సేల్ చేస్తున్నాడు. బట్ జనాలకు తెలుసు అది? తెలియదు. తెలియాలంటే నువ్వు ఒక ఇనిషియేషన్ తీసుకోవాలి. సో హనోక్ ఏం చేశాడంటే ఫ్రీ శాంపుల్ ఫర్ 1 kg ఫర్ న్యూ కస్టమర్ ఒక బోర్డు పెట్టాడు. వచ్చిన ప్రతి కస్టమర్కి ఒక 1 kg ఫ్రీగా ఇచ్చేస్తాడు. నువ్వు కొనాల్సిన అవసరం లేదు, వచ్చి 1 kg తీసుకొని వెళ్ళిపోవచ్చు. మీకు నచ్చితే నెక్స్ట్ డే వచ్చి కొనుక్కోండి.
అలా ఆ రోజు ఒక 25 kg రైస్ ఫ్రీగా ఇచ్చాడు. బట్ ఆ 25 kg రైస్ ఏమైందమ్మా, హనోక్ పర్చేస్ చేశాడు. ఇనీషియల్గా పర్చేస్ చేసేటప్పుడు ఇంటెన్షన్ ఆఫ్ ద బిజినెస్ ఏంటమ్మా, టు రీసేల్. మరి ఇక రీసేల్ చేస్తాం, ఫ్రీగా ఇస్తున్నామా? ఫ్రీగా వస్తాం. దేనికోసం? టు క్రియేట్ అవేర్నెస్ అబౌట్ ద బిజినెస్ ప్రోడక్ట్, టు ప్రమోట్ బిజినెస్ ప్రోడక్ట్. ఎప్పుడైనా షాపింగ్ మాల్కి వెళ్తే కొన్నిసార్లు ట్రేలో చాక్లెట్స్ టేస్ట్ అనేసి ఎప్పుడైనా ఫేస్ చేశారా ఆ సినారియో? సో సౌత్ ఇండియా షాపింగ్ మాల్, నేను 2016లో ఫస్ట్ టైం హైదరాబాద్ వచ్చినప్పుడు సౌత్ ఇండియా షాపింగ్ మాల్లో లైక్ కిండర్ జాయ్ రిలేటెడ్ సేమ్ అలాంటిదే ఇంకో ఏదో ఫ్లేవర్ టేస్ట్కి ఇచ్చారు. బాగుంది, ఇంకొంచెం ఇవ్వండి అని అడిగా. సార్ ఇది ఓన్లీ టేస్ట్ పర్పస్ సార్ అని చెప్పారు. అంటే నేను నీకు నచ్చితే ఇంకోసారి ఇవ్వమంటే ఇవ్వరు, మీకు నచ్చితే మీరు కొనుక్కోవాలి. అంటే మీనింగ్ ఏంటి, ఫస్ట్ టైం నీకు ఇచ్చేది ఫ్రీగానే ఇస్తారు. దేనికోసం? టు క్రియేట్ అవేర్నెస్ అబౌట్ ద ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ద బిజినెస్ టు ద కస్టమర్. వన్స్ కస్టమర్కి అవేర్నెస్ క్రియేట్ అయిన తర్వాత వాడు ఏం చేస్తాడు, నచ్చితే పర్చేస్ చేస్తాడు. నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రమోషనల్ ఎక్స్పెన్సెస్. ప్రమోషనల్ ఎక్స్పెన్సెస్, అంతే కదా. సో ఇప్పుడు మనం ఎప్పుడైతే గూడ్స్ని ఫ్రీ శాంపుల్స్లో ఇస్తామో దెన్ ఇట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఏ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఎక్స్పెన్స్. ఇట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఎక్స్పెన్సెస్. మనం అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఎక్స్పెన్సెస్ క్యాష్ పే చేసావా? నో. బిజినెస్ గూడ్స్ని ఇష్యూ చేసాం. బిజినెస్ గూడ్స్ ఇనీషియల్గా నువ్వు పర్చేస్ చేసినప్పుడు ఎంట్రీ ఏం పాస్ చేస్తుంటావు, పర్చేస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్. మరి ఇప్పుడు రీసేల్ చేస్తున్నావు, ఫ్రీగా ఇస్తున్నావు, ఫ్రీగా ఇస్తున్నావు అంటే బిజినెస్ ఎక్స్పెన్స్, అది పర్చేస్ ఎక్స్పెన్స్ కాదు, అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఎక్స్పెన్స్. ఏ ఎక్స్పెన్స్ అది? అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఎక్స్పెన్స్. అప్పుడు నువ్వేం చేయాలమ్మా, అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఎక్స్పెన్స్ డెబిట్ చేయాలి, పర్చేస్ ఎక్స్పెన్స్ ని క్యాన్సిల్ చేయడం కోసం క్రెడిట్ చేయాలి. నౌ టెల్ మీ జర్నల్ ఎంట్రీ ఫర్ గూడ్స్ ఇష్యూడ్ యాజ్ అ ఫ్రీ శాంపిల్స్. అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఎక్స్పెన్సెస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు పర్చేస్ అకౌంట్. అడ్వర్టైజ్మెంట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు పర్చేస్, or else we can write it as a free samples account debit to purchase. ఫ్రీ శాంపుల్స్ అన్న నోట్ చేయొచ్చు. ఫ్రీ శాంపుల్స్ అన్న అడ్వర్టైజ్మెంట్ అన్న సేమ్ మీనింగ్. ఓకేనా, క్లియర్? అడ్వర్టైజ్మెంట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు పర్చేస్ అకౌంట్. క్లియరా? నెక్స్ట్, but tell me journal entry for donation paid. చెప్పండి. డొనేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్. వై డొనేషన్ డెబిట్? ఎక్స్పెన్స్ ఇంక్రీజ్ డెబిట్. వై క్యాష్ క్రెడిట్? క్యాష్ ఇస్ అసెట్, అసెట్ డిక్రీజ్ క్రెడిట్. ఓకే, నౌ అనోక్ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేశాడు. సో బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఫిక్స్ అయ్యాడు ముందే, ఒకవేళ కరెంట్ ఇయర్ ప్రాఫిట్ వస్తే ఒక 10 రైస్ బ్యాగ్స్ నేను ఆర్ఫనెన్స్కి డొనేట్ చేస్తాను అనుకున్నాడు. నౌ గూడ్స్ ఇష్యూడ్ యాజ్ ఎ డొనేషన్. గూడ్స్ ఇష్యూడ్ యాజ్ ఎ డొనేషన్. నౌ టెల్ మీ జర్నల్ ఎంట్రీ. డొనేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు పర్చేస్ అకౌంట్. వై పర్చేస్ క్రెడిట్? బిజినెస్ చేయట్లే అక్కడ, ఫ్రీగా ఇస్తాం డొనేషన్ లాగా. సో ఇనిషియల్ గా డెబిట్ అయిన పర్చేస్ ఎక్స్పెన్స్ నువ్వు క్యాన్సిల్ చేయాలి. నువ్వు ఇన్ ఆర్డర్ టు క్యాన్సిల్ దట్ పర్చేస్ ఎక్స్పెన్స్ డెబిటెడ్ అర్లియర్, ఇప్పుడు క్రెడిట్ చేయాలి. నౌ ఎంట్రీ ఫర్ గూడ్స్ ఇష్యూడ్ యాజ్ ఎ డొనేషన్. డొనేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు పర్చేస్ అకౌంట్. నోట్ చేయడమ్మా. Goods issued as a donation rupees 1250. Entry for that. Donation account debit to పర్చేస్ అకౌంట్ 1250. ఈ ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్ని ఈ రోజే ప్రాక్టీస్ చేయండి, మర్చిపోతారమ్మా మళ్ళీ. ఓకేనా? ఇప్పటివరకు ఓకే కదా ఈ ట్రాన్సాక్షన్స్? ఏమైనా డౌట్ ఉందా? ప్రతి దాంట్లో ఏదో ఒకటి నేర్చుకున్నారా లేదా? నెక్స్ట్ 9th ట్రాన్సాక్షన్.
goods withdrawn by employee. Goods withdrawn by employee as a salary. Goods withdrawn by employee as a salary rupees 1 lakh. Example, Ramesh Fireworks. ఫైర్వర్క్స్ అంటే క్రాకర్స్ షాప్, అది ఒక కంపెనీ, వాళ్ళ బిజినెస్ క్రాకర్స్ సేల్ చేసే బిజినెస్. ఓకేనా? సో రమేష్ ఫైర్ వర్క్స్ కంపెనీకి యాజ్ ఏ ఆడిటర్, ఇంటర్నల్ ఆడిటర్ లాగా మాధవ్ అపాయింట్ అయ్యాడు. యాజ్ ఏ ఇంటర్నల్ ఆడిటర్, క్వాలిఫైడ్ సిఏని ఇంటర్నల్ ఆడిటర్లా రిక్రూట్ చేసుకుంటారమ్మా. అండ్ మాధవ్ మంత్లీ శాలరీ ఈస్ 3 lakh rupees. మాధవ్ మంత్లీ శాలరీ ఈస్ 3. వీ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ ఆఫ్టర్ 5 years మంత్లీ 3 lakhs ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చమ్మా ఈజీగానే. ఓకేనా? సో మంత్లీ శాలరీ 3 lakh rupees. A good number of months, first attempt, go through, CA final అయిపోయింది. సో 3 lakhs per month శాలరీ వచ్చింది. అయితే మాధవ్ ఏం చేశాడంటే ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ ఫస్ట్ ఫెస్టివల్ కదా అని చెప్పేసి అందరినీ ఇన్వైట్ చేశాడు, రిలేటివ్స్ని. మరి రిలేటివ్స్ అందరినీ ఇన్వైట్ చేసాం, దివాళీ అప్పుడు ఇంట్లో కూర్చుంటే అవుతుంది ఏమైనా? నో, క్రాకర్స్ కావాలి. అండ్ తను వర్క్ చేసే కంపెనీ డీలింగ్ విత్ క్రాకర్స్. సో తన ఎంప్లాయర్కి ఏం చెప్పాడంటే, మీరు ఎలాగో నాకు 3 lakhs ఇవ్వాలి కదా మంత్లీ శాలరీ, ఒక పని చేయండి 2 lakhs ఇవ్వండి, రిమైనింగ్ 1 lakh వర్త్ ఆఫ్ క్రాకర్స్ని తీసుకెళ్తాం మా ఇంటికి. అంతే కదా? లేదా మీరు 3 lakhs ఇచ్చానుకో నేను 1 lakh పెట్టి క్రాకర్స్ కొనుక్కుంటా. అంతే కదా? సో డైరెక్ట్ చెప్పాడు మాధవ్, మీరు నాకు 3 lakhs శాలరీ ఇవ్వాలి కదా, ఓ పని చేయండి 2 lakhs క్యాష్ ఇవ్వండి. 1 lakh శాలరీ బదులు మీరేం చేయండి అంటే 1 lakh వర్త్ ఆఫ్ గూడ్స్ నాకు ఇవ్వండి. నో, బిజినెస్ గూడ్స్ ని సేల్ చేస్తుంది ఎంప్లాయీకి? నో, ఇట్ ఈస్ డిస్ట్రిబ్యూటింగ్ గూడ్స్ యాజ్ ఎ సాలరీ. నో, మా గూడ్స్ మనం సేల్ చేస్తే సేల్స్ అని నోట్ చేస్తాం, కానీ మనం సేల్ చేస్తామా? నో, యాజ్ ఎ సాలరీ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తాం. బిజినెస్ చేయట్లేదు ఇక్కడ. సో బిజినెస్ చేయట్లేదు కాబట్టి ఇనీషియల్ డెబిట్ అయిన పర్చేస్ ఎక్స్పెన్స్ క్యాన్సిల్ చేయాలి, నో డౌట్. క్రెడిట్ టు పర్చేస్. మరి డెబిట్ ఏంటమ్మా? Salary is a expense to the company. Increase debit. So now tell me, journal entry for goods withdrawn by employee as a salary. Salary account debit to purchase account. అంటే ఆ 1 lakh వర్త్ ఆఫ్ గూడ్స్ ఏవైతే నువ్వు క్రాకర్స్, అది పర్చేస్ ఎక్స్పెన్స్ కాదు, సాలరీ ఎక్స్పెన్స్. మనం ఇనిషియల్ గా పర్చేస్ ఎక్స్పెన్స్ డెబిట్ చేస్తాం. నౌ ఇన్ ఆర్డర్ టు క్యాన్సల్ దట్ పర్చేస్ డెబిటెడ్ ఎక్స్పెన్సెస్, క్రెడిట్ పర్చేస్. మరి డెబిట్ ఏం చేయాలి సార్? సాలరీ. నౌ ఎంట్రీ సాలరీ అకౌంట్ డెబిట్ టు పర్చేజ్ అకౌంట్. అర్థమైందా చెప్పింది? చెప్పండి. నో, అర్థం కాలేదా? నౌ లిసన్ కేర్ఫుల్. ఎంట్రీ ఫర్ గూడ్స్ పర్చేస్డ్, పర్చేజ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్. ఎగ్జాంపుల్ రూపీస్ 10,000 అమ్మా. ఎంత? 10,000 రూపీస్. నౌ వై పర్చేస్ డెబిట్? బిజినెస్ కి ఎక్స్పెన్స్. బిజినెస్ గూడ్స్ పర్చేస్ చేసేటప్పుడు దేనికోసం పర్చేస్ చేస్తారమ్మా? ఎంప్లాయీకి ఇవ్వడం కోసమా? సేల్ చేయడం కోసం. సో సేల్ చేయడం కోసం ఇన్కమ్ కాబట్టి అది పర్చేస్ డెబిట్ ఎక్స్పెన్స్ నోట్ చేస్తావు. నౌ ఈ పర్చేస్ లో ఒక 1,000 వర్త్ ఆఫ్ గూడ్స్ మన బిజినెస్ ఎంప్లాయీకి ఇస్తున్నాం. మనం ఎంప్లాయీకి ఇస్తున్నాం అంటే ఏంటమ్మా? అది సాలరీ. సాలరీ ఈజ్ ఏ ఎక్స్పెన్స్, ఇంక్రీజ్ డెబిట్. ఎంత? 1,000. క్యాష్ ఇస్తున్నామా? ఏమి ఇస్తున్నామా? గూడ్స్ ఇస్తున్నాం. అంటే శాలరీ ఎంప్లాయీతో బిజినెస్ చేస్తున్నాం మనం. వాడికి నువ్వు శాలరీ ఇవ్వాలి. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ క్యాష్ యు ఆర్ గివింగ్ బిజినెస్ గూడ్స్. మరి బిజినెస్ చేస్తున్నామంటే పర్చేస్ డెబిట్ చేయాలి. మనం బిజినెస్ చేయట్లే కదా, ఎంప్లాయీతో బిజినెస్ చేస్తున్నావు. నువ్వు వాడికి శాలరీ పే చేయాలి, బట్ క్యాష్ బదులు గూడ్స్ ఇస్తున్నావు. ఇప్పుడు నువ్వు బిజినెస్ చేయడానికి నీ దగ్గర ఉన్న వర్త్ ఆఫ్ గూడ్స్ ఎంత? ఓన్లీ 9,000.
కానీ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ డెబిట్ పర్చేస్ 10,000 అయింది, అక్కడ 9,000 ఉండాలి, బికాస్ నువ్వు బిజినెస్ చేసేది 9,000 గూడ్స్కే. ఎక్స్ట్రా 1,000 ఉంది కదా, నువ్వు టు క్యాన్సిల్ దట్ ఎక్స్ట్రా 1,000 పర్చేస్ క్రెడిట్ టు పర్చేస్ అకౌంట్ ₹1,000. అన్ని సేమ్ అమ్మా, ప్రీ శాంపుల్ ఇస్తున్నాం, క్యాష్ ఏమి రావట్లేదు. అడ్వర్టైజ్మెంట్ అవుతుంది, పర్చేస్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. డొనేషన్ ఇస్తున్నాం, డొనేషన్ ఎక్స్పెన్స్ అవుతుంది, పర్చేస్ క్యాన్సిల్. ఎంప్లాయీకి ఇస్తున్నాం, సాలరీ ఎక్స్పెన్స్ అవుతుంది, పర్చేస్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. If we issued as a free sample, it is advertisement expense. If we issued as a donation, it is a donation expense. If we issue to employee as a salary, it is a salary expense. And every time cash decrease అవ్వకుండా పర్చేస్ ఏదైతే డెబిట్ అందో అది క్యాన్సిల్ చేయడం కోసం క్రెడిట్ చేయాలి. క్లియరా? డన్. సో ఎంట్రీ ఇస్ salary account debit to purchase account. Salary account debit to purchase account. Done. Now, suppose example, same example. మాధవ్ ఏం చేశాడమ్మా? Example, let's assume Madhav's salary is 1 lakh. Now, Madhav withdrawn goods from business instead of salary in form of cash. క్యాష్ బదులు గూడ్స్ తీసుకున్నాను. బిజినెస్ పాయింట్ ఆఫ్ లో ఎంట్రీ చెప్పండి. సాలరీ అకౌంట్ డెబిట్ టు పర్చేస్ అకౌంట్. అయితే మాధవ్ ఏం చెప్పాడంటే, లైక్ ఎవరైతే బిజినెస్ ఓనర్ వాళ్ళతోటి, నాకు 1 lakh వర్త్ ఆఫ్ గూడ్స్ ఇవ్వండి, కానీ నెక్స్ట్ మంత్ శాలరీ ఇవ్వకండి. నాకు 1 lakh వర్త్ ఆఫ్ గూడ్స్ ఇవ్వండి, నెక్స్ట్ మంత్ నాకు శాలరీ ఇవ్వకండి, లైక్ ఇది అడ్జస్ట్ చేసేయండి. అంటే ఇప్పుడు ఇచ్చిన క్రాకర్స్ ఏవైతే ఈ మంత్ శాలరీదా నెక్స్ట్ మంత్ శాలరీ? నెక్స్ట్ మంత్ శాలరీ పెయిడ్ ఇన్ ప్రెసెంట్ అడ్వాన్స్. నౌ టెల్ మీ జనరల్ ఎంట్రీ. Advance salary account debit to purchase account. If we paid cash, advance salary to cash. And here giving goods and the worth of goods deducted from next month's salary. అప్పుడు నెక్స్ట్ మంత్ సాలరీ ఇప్పుడు పే చేసినట్టు కదా. సుబ్రహ్మణ్యం అదేమవుద్దమ్మా, అడ్వాన్స్ సాలరీ అవుద్ది. సో ఎంట్రీ ఫర్ దట్ అడ్వాన్స్ సాలరీ అకౌంట్ డెబిట్ టు పర్చేస్ అకౌంట్. నోట్ చేయడమ్మా, 10th ట్రాన్సాక్షన్. Goods withdrawn by employee ₹10,000. And it will be adjusted in next month salary. ఇట్ విల్ బి అడ్జస్టెడ్ ఇన్ నెక్స్ట్ మంత్ సాలరీ అంటే నెక్స్ట్ మంత్ ఆ 10,000 తగ్గించి మనం సాలరీ పే చేస్తాం. అంటే ఆ 10,000 సాలరీ ఇప్పుడే పే చేస్తాం ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఇష్యూ ఆఫ్ గూడ్స్. ఎంట్రీ ప్రీపెయిడ్ సాలరీ ఆర్ ఎల్స్ అడ్వాన్స్ సాలరీ అకౌంట్ డెబిట్ టు పర్చేస్ అకౌంట్. అడ్వాన్స్ సాలరీ అకౌంట్ డెబిట్ టు పర్చేస్ అకౌంట్. క్లియర్? ఏమైనా డౌట్ ఉందా? చెప్పమ్మా. 117 అర్థమైందా? నైన్త్ వన్ 10th వన్ డిఫరెన్స్ అర్థమైందా? 9th వన్ ఏంటమ్మా, ఈ మంత్ సాలరీ పే చేయాలి, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ టేకింగ్ సాలరీ ఈస్ టేకింగ్ గూడ్స్. 10th వన్ ఏంటమ్మా, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ టేకింగ్ అడ్జస్టింగ్ కరెంట్ మంత్ సాలరీ నెక్స్ట్ మంత్ సాలరీలో అడ్జస్ట్ అవుతుందంట. అంటే నెక్స్ట్ మంత్ సాలరీ నువ్వు ఇప్పుడు పే చేస్తుంటే ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ క్యాష్, ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ గూడ్స్, ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ గూడ్స్. సో ప్రీపెయిడ్ సాలరీ అకౌంట్ డెబిట్ ఆర్ ఎల్స్ అడ్వాన్స్ సాలరీ అకౌంట్ డెబిట్. ఓకేనా? డన్. నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ నెంబర్ 11. ఎస్ ఎస్
అర్థం కాలేదమ్మా. 10,000 వర్త్ ఆఫ్ గుడ్స్. సో నాకు 1 lakh ఇవ్వాలి కదా, నాకు 1,10,000 వర్త్ ఆఫ్ గూడ్స్ ఇవ్వండి, ఎక్స్ట్రా గూడ్స్ ఇవ్వండి అని చెప్తాం, అంతేనా? అప్పుడు కంపెనీ ఎక్స్పెన్స్, సాలరీ ఎక్స్పెన్స్ 1 lakh అవుద్ది, టు పర్చేస్ 1,10,000 అవుద్ది, డెబిట్ అదర్ ప్రమోషనల్ ఎక్స్పెన్సెస్ లైక్ ఎంప్లాయీ రిలేటెడ్ ఎక్స్పెన్సెస్, బోనస్, అంతే కదా, ఇన్సెంటివ్. సాలరీ 1 lakh, బట్ నీకు మాత్రం 1,10,000 వర్త్ ఆఫ్ గూడ్స్ ఇస్తున్నా, అంటే ఎక్స్ట్రా 10,000 ఏంటి? నువ్వు ఎంప్లాయీ కాబట్టి నీకు ఇన్సెంటివ్ ఇస్తున్నా, నువ్వు ఎంప్లాయీ కాబట్టి నేను నీకు బోనస్ ఇస్తున్నా, బోనస్ ఎక్స్పెన్స్ డెబిట్, ఆర్ ఎల్స్ ఇన్సెంటివ్ ఎక్స్పెన్స్ డెబిట్. అంటే అప్పుడు ఏమవుతామో, సాలరీ డెబిట్ 1 lakh, ఇన్సెంటివ్ డెబిట్ 10,000, టు పర్చేస్ 1,10,000. డన్. వెరీ గుడ్ ప్రశాంత్. నెక్స్ట్ 11th ట్రాన్సాక్షన్. బోర్ కొడుతుందమ్మా, చిరాకు వస్తుందా, ఇరిటేషన్ వస్తుందా నా మీద? ఎస్ సారా? ఓకే, ఎవరైనా పాట పాడతారా? సాంగ్ చెప్పండి సతీష్. ఎవరికి డెడికేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, నార్మల్గా పాడు చాలు. డైలాగ్ చెప్తావు సతీష్? ప్రిపేర్ అయ్యాడా? కమన్ సతీష్. చూసా, సిద్ధార్థ్ యాదవ్ ఎంకరేజ్ చేస్తున్నాను నీకు. సో క్లాస్ మొత్తం ఎవ్వరు ఎంకరేజ్ చేయలేదు నీకు, సిద్ధార్థ్ యాదవ్ ఎంకరేజ్ చేస్తున్నాడు అంటే సంథింగ్ ఇస్ ఫిష్. చెప్పండి, నువ్వే చెప్పాలి అంటారా? అలసిపోయారమ్మా విని విని? క్లాస్ మార్నింగ్ తీసుకోవాలా? ఆఫ్టర్నూన్ ఏమైందమ్మా, వినాలనిపించట్లేదా? చెప్పండి అమ్మా. ఎవరమ్మా? అడగండి అమ్మా. ఆ? ఏంటి పాట? పాట పాడతావా? సుబ్బుకి ఎంకరేజ్ చేయండి అమ్మా. కమాన్ సుబ్రహ్మణ్యం, సాంగ్. ప్రొజెక్టర్ లో సాంగ్ అది అవదమ్మా, అది కష్టం. ఎప్పుడు? అదంతా అప్పుడు, ఇప్పుడు అట్లా కాదు, మారిపోయాను నేను. నేను మారిపోయాను. ఓకే, ఇది అంతే కాదు, నేను రూల్ నెంబర్ పిలుస్తా. వద్దా అట్లా? ఓకే, ఎవరైనా వాలంటరీగా సార్ నేను సాంగ్ పాడతాను వాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారా? ఈశ్వర్ పాడతాడు కదా సాంగ్. ఓకే కమాన్, ఎంకరేజ్ ఈశ్వర్. ఈశ్వర్ కమాన్ ఈశ్వర్. ఈశ్వర్, నేను అడగక ముందే నువ్వు ఇక్కడికి వచ్చి డాన్స్ చేసావు, జస్ట్ ఇప్పుడు అడుగుతున్నా, రిక్వెస్టింగ్ ఓన్లీ సాంగ్. కమాన్ ఈశ్వర్, యూ క్యాన్ కమ్. ఎంకరేజ్ అనమ్మా. ఈశ్వర్, ఈశ్వర్ కమ్. వస్తాడు వస్తాడు దా. చూడు, నీకంటే ఎక్కువ ఎక్సైట్మెంట్ ఉంది అక్కడ. ఏమో నీకు లేని ఎక్సైట్మెంట్ అక్కడేమో. కమ్ ఈశ్వర్, పోను అక్కడే ఉండి పడతావు. ఓకే, మధు డాన్సరా? ఇవన్నీ వేస్ట్. రూల్ నెంబర్ బిల్స్ పాడి చెప్పేద్దామా? ఎవరు పడతారమ్మా? మల్లేశ్వరి పాడతావమ్మా? ఆ? సరే ఇక్కడ వద్దు, మీరు పుట్టిన ప్లేస్లోనే పాడతా అంటే పాడండి, నో ఇష్యూ.
ఒక మేము సాంగ్ పాడితే ఇక్కడికి వస్తే ఫేమస్ అయిపోతాం అని ఎవరికైనా ఉంటే అట్లా వద్దు, అక్కడ ఉండి పాడండి, నో వరీ. ప్రిన్స్ నెల్సన్, నో. సుబ్రహ్మణ్యం, నాకు ఎందుకో నీ మీద డౌట్ ఉంది, అంటే నీకు పాటలు వచ్చు. సెర్చ్ చేస్తున్నాడా, ఏం పాడ, లిరిక్స్ చూసుకుంటున్నావా? ఓకే సుబ్బు, టేక్ యువర్ ఓన్ టైం. 2-3 years పడుతుందా? దేనికి అంటే అంత టైం దేనికి అని? ఓకే, ట్రాన్సాక్షన్ నెంబర్ 11. Tell me journal entry for machinery purchased. Machinery account debit to cash account. Now, entry for wages paid. Wages account debit to cash account. Next transaction, note చేయండమ్మా. Wages paid for installation of machine. Rupees 5,000. Wages paid for installation of machine. Rupees 5,000. కంప్లీట్ చేయండి, ఎంట్రీ రాసేయండి. మీకు ఏది వస్తుంది రాయండి, తర్వాత మనం చూసుకుందాం మళ్ళీ. వేజెస్ పెయిడ్ ఫర్ ఇన్స్టాలేషన్ ఆఫ్ మెషిన్. ఒక మెషిన్ కొన్నాం, అది ఇన్స్టాల్ చేయడం కోసం లేబర్స్కి వేజెస్ పే చేసాం. ఎంట్రీ. అభినయ్, అయిపోయిందా? మా శివాని అయిపోయిందా? ఎంట్రీ చెప్పమ్మా. ఇన్స్టలేషన్ ఛార్జెస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ అకౌంట్. ప్రణయ్, వినయ్, వినయ్ కదా, రైట్, చెప్పమ్మా. ఇన్స్టలేషన్ ఎక్స్పెన్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్. సుజయ్, ఇన్స్టలేషన్ ఎక్స్పెన్స్ టు క్యాష్. మధు, ఇన్స్టలేషన్ వేజెస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్. మాధవ్, ఏం రాలేదు, తెలియదు. డన్, వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ చెప్పమ్మా. నో. స్వాతి, చెప్పమ్మా. వేజెస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్. హర్షిత, కొన్నిటికి ఆన్సర్స్ ఉండవా? నెక్స్ట్ సింధు, చెప్పమ్మా. వేజెస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు మిషనరీ అకౌంట్. ఓకే, మిషనరీ ఎందుకు క్రెడిట్ అయిందమ్మా? అసెట్ ఏదో సరదాగా రాసావా? మిషనరీ ఎందుకు క్రెడిట్ అయింది? బికాస్ అందరూ క్యాష్ క్రెడిట్ రాశారు. క్యాష్ అర్థం కానీ అందరిలో కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉందామనా? ప్రశాంత్, మెషిన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ అకౌంట్. వెరీ గుడ్, ఎంకరేజ్ చేయడమ్మా ప్రశాంత్కి. కూర్చోమ్మా, కూర్చోండమ్మా. నా సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ వినయ్ ఉన్నాడమ్మా, వినయ్. సో వినయ్ ఆఫ్టర్ క్వాలిఫికేషన్ జాబ్ జాయిన్ అయ్యాడు, బట్ జాబ్ నచ్చట్లేదు మాలాగే. సో హీ రిసైన్ ద జాబ్ మాలాగే. ఓకేనా? రిజైన్ చేసిన తర్వాత ప్రాక్టీసింగ్ పెట్టాడమ్మా, ప్రాక్టీస్ ఆఫీస్.
క్వాలిఫైడ్ సిఏ కదా, సో ఆబ్వియస్లీ కొంచెం రిచ్గా ఉంటుంది ఆఫీస్. సో ఆఫీస్లో సెంట్రల్ ఏసీ పెట్టించాడు. సెంట్రల్ ఏసీ, ఓకేనా. సో సెంట్రల్ ఏసీ, నార్మల్ ఏసీ కాస్ట్ అక్కడ మనకి ఒక 1.5 lakh అయింది. 1.5 lakh. బట్ నార్మల్ ఇక్కడ ఉన్న నార్మల్ ఏసీ, అవుట్డోర్ ఇండోర్ ఏసీ సెటప్ చేయడానికి 3,000 4,000 తీసుకుంటారు ఇన్స్టలేషన్కి. ఫిట్టింగ్ చేయాలి కదా. సో సెంట్రల్ ఏసీ ఇన్స్టలేషన్కి దే ఛార్జ్ 20,000. దానికి సెంట్రల్ ఏసీ కాస్ట్ ఎంత అయిందమ్మా? పర్చేస్ కాస్ట్ 1,50,000 అయింది. 1,50,000 అయింది. ఇప్పుడు అది ఇన్స్టలేషన్ ప్రాసెస్కి 20,000 ఖర్చు పెట్టాడు. లైక్ లేబర్కి, టెక్నీషియన్కి, అందరికి 20,000 ఖర్చు పెట్టాడు. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ డే కొత్త ఆఫీస్ పెట్టాడు కదా, కొత్తగా పెళ్ళైంది, మామగారిని పిలిచాడు ఆఫీస్కి. సో మామగారు ఎంటర్ అయిన వెంటనే చాలా కూల్గా ఉందన్నమాట, లైక్ ఊటీలో ఉన్నట్టుంది. ఎమ్మటి అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఏసీకి ఎంత కాస్ట్ అయిందమ్మా వినయ్ అని అడిగారు. ఇప్పుడు వినయ్ దగ్గర నుంచి వచ్చే ఆన్సర్ 1,50,000, 20, 1,70,000? చెప్పండి. 1,70,000. కానీ తనకు పర్చేస్ కాస్ట్ 1,50,000 కదా. 1,70,000 ఎందుకు చెప్తున్నాడు? ఇన్స్టలేషన్కి 20,000 ఖర్చు అయింది. ఇప్పుడు ఆ సెంట్రల్ ఏసీ ఎక్విప్మెంట్ ఏదైతే ఉందో అది ఎక్స్పెన్సా అసెటా? అసెట్. ఎక్స్పెన్సా అసెటా? అసెట్. 20,000 లేబర్కి పే చేశాడు ఫర్ ఇన్స్టాలింగ్ ద అసెట్. కానీ ఆ 20,000 ఎక్స్పెన్స్ లా ట్రీట్ చేస్తున్నాడు, అసెట్ లా ట్రీట్ చేస్తున్నాడు? అసెట్ లా ట్రీట్ చేస్తున్నారు. మీరేగా చెప్పింది ఎంత అంటే 1,70,000 అని చెప్తున్నారు. 1,70,000. ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, మనం ఏదైనా అసెట్ పర్చేస్ చేసినప్పుడు టు బ్రింగ్ దట్ అసెట్ ఇంటూ యూజబుల్ కండిషన్, టు బ్రింగ్ దట్ అసెట్ ఇంటూ యూజబుల్ కండిషన్, రెడీ టు యూజ్, ఆ స్టేజ్కి తీసుకొచ్చేంత వరకు ఇన్కరైన ప్రతి ఎక్స్పెన్స్ని అసెట్ లానే ట్రీట్ చేయాలి. ఫర్ బ్రింగింగ్ ద అసెట్ ఇంటూ a usable condition, for ready to use stage, అలా తీసుకురావడం కోసం ఇన్కరైన ప్రతి ఎక్స్పెన్స్ని ఎక్స్పెన్స్లో ట్రీట్ చేయొద్దు, అసెట్లా ట్రీట్ చేయాలి. లెట్స్ సే ఎగ్జాంపుల్, ఐఎఫ్బి పాయింట్ నుంచి వి పర్చేస్డ్ ఎ మెషిన్, లైక్ వాషింగ్ మిషన్ పర్చేస్ చేసాం. దట్ కాస్ట్ ఈస్ 15,000. బట్ వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే, సార్ డెలివరీ ఛార్జెస్ మేము పే చేయం, మీరే పే చేసుకోవాలని చెప్పారు. సో ఆన్లైన్లో పోర్టర్ బుక్ చేసాం, వాషింగ్ మిషన్ తీసుకొని మన లొకేషన్కి తీసుకొచ్చారు. పోర్టర్ ఛార్జెస్ 500. పోర్టర్ ఛార్జెస్ 500. ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఏం చేస్తాడమ్మా? రోడ్డు మీద దాకా తీసుకొస్తాడు. మళ్ళీ నీ ఇల్లు 5th ఫ్లోర్లో ఉంది. 5th ఫ్లోర్లో తీసుకొని నువ్వు వెళ్ళి మోసుకొని వస్తావా? నో. ఎంతో అంత ఇస్తానులే, పైకి తీసుకురండి అని చెప్పావు. అండ్ అగైన్ హీ చార్జ్డ్ 500 ఫర్ బ్రింగింగ్ దట్ మెషిన్ ఇన్ టు యువర్ ప్లేస్. నువ్వు కొన్నది 15,000కి, కొన్న లొకేషన్ నుంచి నీ లొకేషన్ రావడం కోసం 500 ఖర్చు పెట్టావు. మళ్ళీ అక్కడ నుంచి నీ ఫ్లోర్ 5th ఫ్లోర్ రావడం కోసం ఇంకో 500 ఖర్చు పెట్టావు. అండ్ ఇన్స్టలేషన్ ప్రాసెస్ డెమో ఇవ్వాలి, అది కొంచెం అడ్వాన్స్డ్ మెషిన్. సో ఇన్స్టలేషన్ ప్రాసెస్ అండ్ డెమో ఛార్జెస్ 1,000 ఛార్జ్ చేశారు. ఇప్పుడు వాషింగ్ మిషన్ కోసం నువ్వు ఖర్చు పెట్టింది 15,000? నో. 15,000 పర్చేస్ కాస్ట్, 5,000 ట్రాన్సిట్ ఛార్జెస్, 5,000 ఫర్ లేబర్ ఛార్జెస్ అండ్ 1,000 ఫర్ టెక్నీషియన్ ఫీస్. ఓవరాల్గా అది యూజబుల్ కండిషన్కి రావడం కోసం నువ్వు ఖర్చు పెట్టిన టోటల్ అమౌంట్ ఎంత? 15,000, 500, 500,000, టోటల్ ఎంత? 17,000. నో, లేబర్ ఛార్జ్, గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ నుంచి మెషిన్ని 5th ఫ్లోర్ కోసం 5th ఫ్లోర్ వరకు తీసుకొచ్చాడు. ఎంత పే చేసాము? 500. నువ్వు ఈ లేబర్కి పే చేసిన అమౌంట్ నువ్వు ఎక్స్పెన్స్లా ట్రీట్ చేయాలా, అసెట్లా ట్రీట్ చేయాలా? ట్రీటెడ్ యాజ్ ఎ అసెట్. ట్రీటెడ్ యాజ్ ఎ అసెట్. Transportation charges treated as a asset. Normal transit charges is an expense, but if the transportation charges is paid for bringing the asset, then consider it is also as an asset. If you paid any amount for labor as a wages for bringing the asset into condition, usable condition, consider it as a asset. అది కొన్న దగ్గర నుంచి యూజ్ చేయడానికి రెడీగా ఉంది అనే స్టేజ్ కోసం తీసుకురావడం కోసం ఇన్కరైన ప్రతి ఎక్స్పెన్స్ని అసెట్ లానే ట్రీట్ చేయాలి. ఈవెన్ దో
ఇన్కర్డ్ వేజెస్ అకౌంట్ నోట్ చేయొద్దు, మెషిన్ అకౌంట్ యూస్ చేయాలి. వేజెస్ పెయిడ్ ఫర్ ఇన్స్టాలేషన్ ఆఫ్ మెషిన్, అసెట్ అకౌంట్ యూస్ చేయాలి. సార్ అసెట్ యూజ్ చేస్తున్నా నేను, ఒక 1 month అయినా రిపేర్ వచ్చింది, ఇప్పుడు రిపేర్ కాస్ట్ ఎన్నికర్ అవుతున్నాం, ఆ రిపేర్ కాస్ట్ అసెట్కి యాడ్ చేస్తారా? నో, రిపేర్ ఎక్స్పెన్స్. సెంట్రల్ ఏసీ ఇన్స్టాల్ చేసావు, ఎవ్రీ 3-4 monthsకి సర్వీసింగ్ కాస్ట్ ఎన్నికర్ అవ్వాలి, ఆ సర్వీసింగ్ కాస్ట్ అసెట్ కాస్ట్కి యాడ్ చేస్తావా? నో. ఇనిషియల్లీ బైక్ పర్చేస్డ్ ఫర్ రూపీస్ 3,92,000, ఫస్ట్ సర్వీస్ ఫ్రీ, సెకండ్ సర్వీకి 12,000 కాస్ట్ అయింది. ఇప్పుడు ఎవరైనా కాస్ట్ ఆఫ్ బైక్ నేను 3,92,000 చెప్పాలా, ఆర్ 12,000 సర్వీసింగ్ ఎన్నికరంగా 1 year తర్వాత ఆ 12,000 అసెట్ కాస్ట్ యాడ్ చేసి చెప్తాను నేను? నో, సర్వీస్ is a expense for running the asset for current year. But 3,92,000 original cost ఉంది చూసారా, that is a cost of asset. That is a cost of asset. ఓకేనా, క్లియర్? సో ఒక అసెట్ మనం పర్చేస్ చేసినప్పుడు అది యూజబుల్ కండిషన్ కోసం తీసుకురావడం కోసం ఇన్కర్ అయిన ప్రతి కాస్ట్ని అసెట్ లానే ట్రీట్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూసుకుంటే వేజెస్ అండ్ ఇన్స్టలేషన్, వేజెస్ ఇస్ ఫర్ ఇన్స్టలేషన్, నార్మల్గా అయితే ఇన్స్టలేషన్ చార్జెస్ అని అనుకుంటావు నువ్వు, but here the installation charges is for making the asset ready to use. Then consider that wages as a asset. Now entry for that is machine account debit to cash account. Machine account debit to cash account. ఏంటమ్మా? అంతే కదా, అందుకే నరేషన్ నోట్ చేయాలి, బీయింగ్ వేజెస్ పెయిడ్ ఫర్ ఇన్స్టాలింగ్ మెషిన్ అని. ఓకేనా? మా మెషిన్ యూజబుల్ కండిషన్ కోసం తీసుకురావాలనే ఇంటెన్షన్తో నువ్వు ఏది ఖర్చు పెట్టినా అసెట్ అకౌంట్ డెబిట్ చేయాలి. లైక్ కార్టేజ్ ఎక్స్పెన్సెస్ పెయిడ్ 100 rupees, ఆ 100 rupees కూడా అసెట్ కాస్ట్ అవ్వాలి, అసెట్ అకౌంటే డెబిట్ అవ్వాలి. మరి ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసిన దానికి సిఏ అంటే ఒక పెద్ద స్టోరీ ఉంటుంది, అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ 10 ప్రాపర్టీ ప్లాంట్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్ అని, అక్కడ డీటెయిల్గా కాన్సెప్చువల్గా డిస్కస్ చేస్తాం. ఇప్పుడైతే జస్ట్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఏదైనా అసెట్ పర్చేస్ చేసినప్పుడు అది రెడీ టు యూస్ స్టేజ్ కోసం తీసుకురావడం కోసం ఇన్కర్ అయిన ప్రతి కాస్ట్ని అసెట్ అకౌంట్ డెబిట్ చేయాలి. వేజెస్ డెబిట్ చేయొద్దు, ఇన్స్టాలేషన్ డెబిట్ చేయొద్దు, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ డెబిట్ చేయొద్దు. క్లియర్? కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్ ఎంత క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, ఆ కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్కి ఎంట్రీ పాస్ చేయాలి, ఆ కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్కే ఎంట్రీ పాస్ చేయాలి. డన్. నెక్స్ట్ 12th ట్రాన్సాక్షన్. రిపేర్స్ టు మిషనరీ. ₹2,500. రిపేర్స్ టు మిషనరీ. మిషనరీ టు క్యాషా, రిపేర్స్ టు క్యాషా? రిపేర్స్ టు క్యాష్. ఇక రిపేర్స్ అని ఆల్రెడీ మెషిన్ స్టార్ట్ చేసా యూస్ చేయడం, తర్వాత ఏదో ప్రాబ్లం వచ్చింది, ఆ ప్రాబ్లం రెక్టిఫై చేయడం కోసం రిపేర్ కాస్ట్ ఇన్కర్ అవుతుంది, దెన్ ఇట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఎక్స్పెన్స్. ఎక్స్పెన్స్ ఇంక్రీస్ డెబిట్. షామిని ఓకేనా? సో రిపేర్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ అకౌంట్. రిపేర్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ అకౌంట్. Now, purchased second hand machinery. ₹10,000. Now tell me journal entry. చెప్పండి. మాది సెకండ్ హ్యాండ్ మెషిన్ అవ్వచ్చు, బట్ నీకు అసెటే కదా, మెషినరీ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్. అది ఎన్నో హ్యాండ్ అయినా సెకండ్ హ్యాండ్ అయినా అని అంటారు, అంతే కదా, అవునా కదా? సుబ్రహ్మణ్యం, క్లియర్?
నెక్స్ట్ నోట్ చేయండి. రిపేర్ చార్జెస్ incurred on second hand machine to bring asset into ready to use condition. Rupees 2000. Now tell me journal entry. Repairs kada, repair expense debit అవ్వాలి కదా. For bringing the asset into usable condition. Like second hand machinery purchase చేస్తాం, బట్ మనం ఎలాగైతే పర్చేస్ అలా యూజ్ చేసుకోవడం ఛాన్స్ లేదు. సో ఎవరైతే సేల్ చేస్తారో చెప్పారో మీరు దానికోసం రిపేర్ కోసం ఒక 2000 ఖర్చు పెడితే అది నార్మల్ కండిషన్కి వస్తుందని చెప్పారు. అంటే ఇప్పుడు నువ్వు అసెట్ యూజ్ చేయడం కోసమే రిపేర్ ఇన్కర్ అవుతున్నావు. నువ్వు యూజ్ చేయడం స్టార్ట్ చేసిన రిపేర్ ఏందనుకో, దట్ ఈస్ ఎ ఎక్స్పెన్స్. యూజ్ చేయడం స్టార్టే చేయలేదు, లైక్ ఇనీషియల్గా సర్వీస్ చేపిస్తున్నాం, ఇనీషియల్గా ఫస్ట్ టైం అసెట్ కొన్నాం, డైరెక్ట్గా రిపేర్ షాప్ తీసుకెళ్ళాం, రిపేర్ చేయించుకొని 2000 ఖర్చు పెట్టి అసెట్ తీసుకొచ్చాం. ఇప్పుడు ఈ 2000 కూడా ఏంటి, ఎలా ట్రీట్ చేయాలమో, కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్. నౌ టెల్ మీ ఎంట్రీ. మెషినరీ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ అకౌంట్. rupees 2000. Now 15th transaction. Goods used for making machinery ready to use. Goods used for making machinery ready to use. ఇది ట్రై చేయండి. గూడ్స్ యూజ్డ్ ఫర్ మేకింగ్ మెషినరీ రెడీ టు యూజ్. ట్రాన్సాక్షన్ మీనింగ్ అర్థమైందా? ఎగ్జామ్ మీకు గోల్డ్ మెడల్ తెలుసా? ఏంటమ్మా? స్విచెస్ ఉన్నాయి కదా, స్విచెస్ కంపెనీ, గోల్డ్ మెడల్ కంపెనీ. ఓకేనా? నౌ వాళ్ళు ఒక మెషిన్ పర్చేస్ చేశారు, బట్ ఎలక్ట్రిసిటీ కనెక్షన్ ఇవ్వాలి కదా. స్విచ్ బోర్డ్ వాళ్ళ కంపెనీ ఏదైతే సేల్ చేస్తారో అదే స్విచ్ బోర్డ్ని యూజ్ చేశారు ఫర్ మెషిన్. ఆ స్విచ్ బోర్డ్ వాళ్ళు మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయరు, దే పర్చేస్ ఫ్రమ్ ద మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ అండ్ దే రీసేల్ టు ద కస్టమర్స్. కానీ రీసేల్ చేయకుండా వాళ్ళ మెషిన్ యూజ్ చేయడం కోసం ఆ స్విచ్ బోర్డ్ ఫిక్స్ చేశారు అక్కడ. ఇప్పుడు చెప్పండి, బిజినెస్ చేసామా దాంతో? టు మేక్ ద అసెట్ రెడీ టు యూజ్ వీఆర్ యూజింగ్ అవర్ గూడ్స్, అవునా కదా? సో మెషినరీ అసెట్ ఇంక్రీజ్ డెబిట్. మరి నువ్వు యూజ్ చేసింది క్యాషా? స్విచ్ బోర్డ్ ఇనీషియల్ నువ్వు ఏదైతే పర్చేస్ చేసావో ఆ స్విచ్ బోర్డ్ని యూజ్ చేసావు. నౌ దట్ ఈస్ ఏ పర్చేస్, డెబిట్ అయి ఉంటుంది. నౌ టు క్యాన్సిల్ దట్ డెబిటెడ్ పర్చేస్ ఇప్పుడు ఏం చేయాలమ్మా? క్రెడిట్. నౌ ఎంట్రీ మెషినరీ అకౌంట్ డెబిట్ టు పర్చేస్ అకౌంట్. మీరే సార్. మెషినరీ అకౌంట్ డెబిట్ టు పర్చేస్ అకౌంట్. మెషినరీ అకౌంట్ డెబిట్ టు పర్చేస్ అకౌంట్. డన్, క్లియరా? నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్. ఇది ట్రై చేయండి లాస్ట్ ఇంకా, ఓకేనా? ఎంత సంతోషమో. ఆఫ్టర్నూన్ అంటారా? కానీ ఏ క్లాస్ అయినా ఆఫ్టర్నూనే కదా.
ఆఫ్టర్నూనే కదా మరి. మేనేజ్మెంట్తో మాట్లాడి చెప్పండి, డైలీ ఒక 1 hour రెస్ట్ పీరియడ్ ఇవ్వండి సార్ మాకు, మేము పడుకుంటాం సార్ అని. చిన్నప్పుడు స్కూల్లో ఉంటుంది కదా కిడ్స్కి, అడగండి ఇస్తారు. ఏంటి దీపక్ చెప్పు, అందరికి చెప్తావా? చెప్పు దీపక్. మా సార్ ఏమడగమన్నారు? పిక్నికా, రిసార్టా? మీరు క్లాస్లో పాట పాడమంటేనే పాడారు, ఇక రిసార్ట్కి వెళ్తే ఏమొస్తారమ్మా మీరు? ఈశ్వర్ చెప్పండి, నేనైతే ఇంట్రెస్టెడ్. వెళ్దామంటే చెప్పండి, ఒక వీకెండ్ ప్లాన్ చేసుకొని మేనేజ్మెంట్తో మాట్లాడి చేసుకోండి. అదేమ్మా, ఒకరోజు ఫిక్స్ అయ్యి, మీకు ఇక్కడ మణికంఠ సార్ ఐడియా ఉన్నారా మీకు? మణికంఠ సార్ కానీ, కోటి సార్ కానీ, హర్షద్ సార్ కానీ, వాళ్ళని అడిగారు అనుకోండి పని అయిపోద్ది. అంటే నేను చెప్తా, ఇప్పుడు ఎట్లా ఉండదంటే నా సైడ్ నుంచి నేను ఇనిషియేషన్లా ఉండదు అక్కడ. ఓకేనా? నేను చెప్తా సార్, పిల్లలు రిసార్ట్ వెళ్దాం అంటున్నారు సార్, ఒకసారి చూడండి పాపం క్లాస్ వినలేకపోతున్నారు వాళ్ళు అని నేను ఒకసారి చెప్తా. ఓకేనా? మీరు వెళ్ళి సార్ సార్ రిసార్ట్ సార్ రిసార్ట్ సార్ రిసార్ట్ సార్ అన్నారు అనుకోండి 3 సార్లు, అది ఆ డిపార్ట్మెంట్ కొంచెం హై రేంజ్ డిపార్ట్మెంట్కి వస్తుంది, దెన్ వాళ్ళు అప్రూవ్ చేసి వెళ్ళిపోవచ్చు. అది సింపుల్. ఓకేనా? నాకు డౌట్ ఏంటంటే మ్యాథ్స్ సార్ నన్ను తీసుకెళ్ళమన్నారా సార్? నన్నే అడగమన్నారా? నేనే తీసుకెళ్ళాలట్నా? మీరే కాంట్రిబ్యూట్ చేసుకుంటారా? అవునా? షూర్, పక్కా షూర్? అట్లయితే మేనేజ్మెంట్ ఈజీగా యాక్సెప్ట్ చేస్తారు. అడగండి, నేను ఖచ్చితంగా అడుగుతాను నేను కూడా. ఓకేనా? షూర్, పక్కా. చెప్పండి. ఇదమ్మా 15th వన్. ఓకే ఓకే ఓకే, ఒకసారి 15th వన్ డౌట్ అంటామా, అది క్లియర్ చేద్దాం. గూడ్స్ యూజ్డ్ ఫర్ మేకింగ్, లిజన్, గూడ్స్ యూజ్డ్ ఫర్ మేకింగ్ మెషిన్ రెడీ టు యూస్. ఇప్పుడు ఒక మెషిన్ రన్ అవ్వాలంటే ఫస్ట్ ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాం మనం, ఎలక్ట్రిసిటీ కనెక్షన్ అంటే స్విచ్ బోర్డ్ ఉండాలి. మన కంపెనీ, మన బిజినెస్ స్విచ్ బోర్డ్ బయింగ్ అండ్ సెల్లింగ్. మనం ఒక మెషిన్ తీసుకొచ్చాం, సో దానికి కూడా స్విచ్ బోర్డ్ కావాలి, బయటికి వెళ్ళి పర్చేస్ చేస్తారా? మన బిజినెసే అది కదా. సో నువ్వేం చేసావు, ఆ స్విచ్ బోర్డ్ మెషిన్కి ఫిక్స్ చేసేస్తావు. ఇప్పుడు ఆ స్విచ్ బోర్డ్ ఫిక్స్ చేసావంటే స్విచ్ బోర్డ్ నీకు కొంచెం కాస్ట్ అయి ఉంటుంది కదా, ఆ కాస్ట్ అసెట్ కాస్ట్కి యాడ్ చేయాలి. ఆ కాస్ట్ ఏం చేయాలమ్మా, అసెట్ కాస్ట్కి యాడ్ చేయాలి. సో అసెట్ ఇంక్రీజ్ డెబిట్, దట్ ఈస్ మిషనరీ డెబిట్. ఓకేనా? మరి ఆ స్విచ్ బోర్డ్తో నువ్వు బిజినెస్ చేస్తున్నావా? నో. బట్ ఇనీషియల్గా స్విచ్ బోర్డ్ పర్చేస్ చేసినప్పుడు ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే రీసేల్. నువ్వు ఇప్పుడు రీసేల్ చేయకుండా నీ దగ్గర ఉన్న మెషిన్ యూజ్ అవడం కోసం అది యూజ్ చేస్తావు. సో పర్చేస్ ఏదైతే డెబిట్ అయినా అది పర్చేస్ డెబిట్ కాదు, మిషనరీ డెబిట్. మిషనరీ ఇప్పుడు డెబిట్ చేస్తావు కదా, ఆల్రెడీ డెబిట్ అయిన పర్చేస్ని క్యాన్సిల్ చేయడం కోసం క్రెడిట్ చేస్తున్నాం. ఆల్రెడీ డెబిట్ అయిన పర్చేస్ క్యాన్సిల్ చేయడం కోసం క్రెడిట్ చేస్తున్నాం. సో మెషినరీ అకౌంట్ డెబిట్ టు పర్చేస్ అకౌంట్. ఓకేనా? డన్. ఓకేనా? డన్. థ్యాంక్ యూ ఆల్. థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ పేషెన్స్. మా 15 ట్రాన్సాక్షన్స్ ఈ రోజే ప్రాక్టీస్ చేయండి. డన్. థ్యాంక్ యూ. డన్. సో వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్ ఎవ్రీవన్. మా 7-8 ఎగ్జాంపుల్స్ నోట్ చేస్తాం కదా మనం. ఎగ్జాంపుల్స్ 7 ఎగ్జాంపుల్స్ సాల్వ్ చేస్తాం కదా, ఆ 7 ఎగ్జాంపుల్స్లో ఎవరికైతే డౌట్ ఉన్నదో వాళ్ళని అడగచ్చు, నేను ఇప్పుడు క్లియర్ చేస్తా. ఎగ్జాంపుల్ 1, క్వశ్చన్స్ అన్ని చదవండి, ఏదైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి. డౌట్ ఏం లేదా? అడగండి. ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 1లో డౌట్ ఏంటో అడగండి. ఏం కదా, ఈ క్లాస్ మొత్తంలో డౌట్స్ క్లియర్ చేసుకుందాం కావాలంటే. మ్యాథ్స్ అని అడిగారా? యాక్సెప్ట్ చేశారా?
ఏంటమ్మా? ఓకే, నేను మ్యాథ్స్ సార్తో మాట్లాడి రేపు మీకు అనౌన్స్ చెప్పేస్తా ఏంటనేది. నేను ఓకే అంటే మొత్తం ఓకే అంటున్నా. ఓకే, నా డబుల్ ఓకే. సీనియర్స్ మీ సీనియర్స్కి ఎప్పుడు నేను చెప్పలేదు. నేను చెప్తే ఖచ్చితంగా చేస్తా. మరి నేను మేనేజ్మెంట్ కాదు. నేను ఐఎమ్ జస్ట్ కన్సల్టెంట్ ప్రొవైడింగ్ కన్సల్టెన్సీ సర్వీసెస్ టు ద ఇన్స్టిట్యూట్. మ్యాథ్స్ సార్ ఈస్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్. సో నెక్స్ట్ ఒక 15 డేస్ ఆర్ 1 మంత్, 15 months కాదు. సో నెక్స్ట్ 15 days to 1 month లో ఖచ్చితంగా వెళ్దాం. ఓకే, 1 week అన్నారా ఎవరమ్మా? నేనా? మీకు ఈ సండే మండే హాలిడే అనుకుంటా కదా, అప్పుడు వెళ్ళలేం మనం. ఓకేనా? బట్ తర్వాత సాటర్డే కానీ ఆ నెక్స్ట్ సాటర్డే కానీ వెళ్దాం. ఓకేనా? వద్దా? వద్దా? సరే, చదువుకుందామా కాసేపు? తర్వాత మాట్లాడుకుందాం. ఎగ్జాంపుల్ 1 డౌట్స్ చెప్పండి. వైష్ణవి అడిగమ్మా డౌట్. ఏం లేదా? సూపర్. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 2. నో డౌట్. ఎగ్జాంపుల్ 3. February 19th ఎంట్రీ చెప్పండి అమ్మా. సంగీత withdrawn 3,000 from bank for private use. Drawings account debit to bank account. Why drawings debit? Owner's equity decrease. Why bank credit? Asset decrease. Example number 4. అడగండి. 5th one. 5th నుంచి 9th వరకు అన్ని డన్. సూపర్, వెరీ గుడ్. కూర్చోమ్మ రేవతి. The claim of Rosie, rupees 2,000, settled for 1,900. మా క్లెయిమ్ ఆఫ్ రోజీ అంటే రోజీకి పే చేయాల్సిన అమౌంట్ అని. రోజీకి పే చేయాల్సిన అమౌంట్ ఎంత? 2,000. ఇప్పుడు చెప్పండి, రోజీ ఈజ్ డెటారా క్రెడిటారా? చెప్పండి. క్రెడిటార్. అసెటా లయబిలిటీయా? లయబిలిటీ. ఎంత పే చేయాలమ్మా? 2,000 పే చేయాలి. అండ్ దట్ 2,000 ఈజ్ సెటిల్డ్ ఫర్ 1,900. దాని మీనింగ్ ఏంటమ్మా? మనం యాక్చువల్గా 2,000 పే చేయాలి, కానీ బై పేయింగ్ 1,900 వీఆర్ సెటిలింగ్ 2,000 లయబిలిటీ. రోజీకి ఎంత పే చేయాలి? 2,000 పే చేయాలి. రోజీ ఈజ్ ఏ అసెటా లయబిలిటీయా? లయబిలిటీ. Now by payment of rupees 1,900 we are settling 2,000. ఇప్పుడు చెప్పండి, రోజీ లయబిలిటీ ఇంక్రీజ్ అయిందా డిక్రీజ్ అయింది? డిక్రీజ్. లయబిలిటీ డిక్రీజ్ అంటే డెబిటా క్రెడిటా? డెబిట్. సో రోజీ అకౌంట్ డెబిట్.
ఎంత అమౌంట్ అమ్మా 2000. మొత్తం లయబిలిటీ డిక్రీజ్ అయిపోయింది, డెబిట్. బట్ నువ్వు పే చేసిన క్యాష్ ఎంత? 1900. క్యాష్ ఇస్ అసెట్, అసెట్ డిక్రీజ్ క్రెడిట్. సో టు క్యాష్ 1900. లయబిలిటీ ఏమో 2000 తగ్గింది, అసెట్ ఏమో 1900 తగ్గింది. ఇప్పుడు చెప్పండి మనకి అది బెనిఫిటా లాసా? బెనిఫిట్. ఎంత బెనిఫిట్? 100. అండ్ అదేంటమ్మా డిస్కౌంట్ రిసీవ్డ్ ఇస్ ఇన్కమ్ ఇంక్రీజ్ క్రెడిట్. సో రోజీ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ అకౌంట్ టు డిస్కౌంట్ రిసీవ్డ్ అకౌంట్. క్లియర్? ఓకేనా? నెక్స్ట్ 6th one. Received rupees 3800 from Sumit in full settlement of 4000. ఇప్పుడు చెప్పండి సుమిత్ అనే పర్సన్ దగ్గర నుంచి యాక్చువల్గా మనకి ఎంత అమౌంట్ రావాలి? 4000 రావాలి. బట్ వీ రిసీవ్డ్ ఓన్లీ 3800. బ్యాలెన్స్ 200 ఏంటమ్మా? డిస్కౌంట్ అలౌడ్. సుమిత్ అనే పర్సన్ మనకి మొత్తం 4000 ఇవ్వాలి. నౌ టెల్ మీ సుమిత్ అకౌంట్ ఈజ్ అసెట్ అకౌంట్ లయబిలిటీ అకౌంట్? అసెట్. ఎంత ఇవ్వాలి మనకి? 4000 ఇవ్వాలి. ఇప్పుడు మనం 4000 రిసీవ్ చేసుకుంటున్నామా? నో, వీ రిసీవ్డ్ ఓన్లీ 3800 ఇన్ ఫుల్ సెటిల్మెంట్ ఆఫ్ 4000. అంటే బ్యాలెన్స్ 200 ఏంటమ్మా? డిస్కౌంట్ అలౌడ్. సో సుమిత్ ఇస్ అ డెటార్ అసెట్ డిక్రీజ్ క్రెడిట్. టోటల్ 4000 క్రెడిట్ అయిపోద్ది. బట్ వీ రిసీవ్డ్ ఓన్లీ 3800. అసెట్ ఇంక్రీజ్ డెబిట్ 3800. డెబిట్ 3800. క్రెడిట్ అయింది ఎంతమ్మా? 4000. డెబిట్ అయింది ఎంత? 3800. ఇంకా ఎక్స్ట్రా 200 డెబిట్ అవ్వాలా క్రెడిట్ అవ్వాలా? డెబిట్. ఇప్పుడు చెప్పండి వెదర్ ఇట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఎ లాస్ ఆ గెయిన్? లాస్. Actually we are having right to collect 4000, but instead of 4000 we collected only 3800 for full satisfaction of 4000. So without getting 200 we allowed him not to pay the 200. మనకేమి 200 రావట్లేదు, పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు అని చెప్పాం. దెన్ దట్ ఈస్ ఎ లాస్. ఎక్స్పెన్స్ డిస్కౌంట్ అలౌడ్ ఇంక్రీజ్ డెబిట్. సో ఎంట్రీ ఏమొస్తుందా? క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ 3800. Discount allowed account debit 200 to Sumit account 4000. To Sumit account 4000. Then next. Received cash from Pramod at 3% discount, amount due is 10,000. Similar to that. అక్కడేమో పైన డైరెక్ట్ అమౌంట్ చెప్పారు, ఇక్కడేమో 3% డిస్కౌంట్ అని చెప్పారు. ప్రమోద్ మనకి ఎంత ఇవ్వాలమ్మా? 10,000. బట్ మనం ఎంత డిస్కౌంట్ ఇస్తున్నాం? 3%. అంటే ఎంత? 300. బ్యాలెన్స్ అమౌంట్ మాత్రమే రిసీవ్ అవుతాయి. అంటే రిసీవ్ అయ్యే అమౌంట్ ఎంత? 9700. డిస్కౌంట్ అలౌడ్ ఎంత? 300. సో టోటల్ ప్రమోద్ ఎంత ఇవ్వాలి మనకి? యాక్చువల్గా 10,000. మరి ఇప్పుడు 10,000 ఇస్తున్నాడా? నో, ఓన్లీ 9700. ద 300 is a discount allowed. Now entry for that. Cash account debit 9700. Discount allowed account debit 300 to Pramod account 10,000. To Pramod account 10,000. Next, a check received from Sonia at 5% discount, claim amount is 3,000. Same transaction, instead of Pramod here it is Sonia, instead of cash here it is check bank, instead of 3% here it is 5%. Entry, bank account debit, discount allowed account debit to Sonia account. Bank account debit entam? 2,850 rupees. Discount allowed enta? 150 rupees. To Sonia 3,000. To Sonia 3,000. Clear? Next, a check issued to Agarwal. Ma issued ante received a paid? Paid. Check issued ante paid at 5% discount for a claim amount of rupees 4,000. యాక్చువల్లీ అగర్వాల్ అనే పర్సన్కి ఎంత పే చేయాలి? 4000 పే చేయాలి. మరి ఇప్పుడు మనం 4000 పే చేస్తున్నామా? నో, 5% డిస్కౌంట్ తీసుకున్న రిమైనింగ్ అమౌంట్ మాత్రమే పే చేస్తున్నాం. అది కూడా అంటే ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ క్యాషా చెక్? చెక్. ఎఫెక్టెడ్ లెడ్జర్ క్యాషా బ్యాంకా? బ్యాంక్. సో అగర్వాల్ ఇస్ ఎ క్రెడిటార్, లయబిలిటీ డిక్రీజ్ డెబిట్ ఎంత? 4000. బట్ టు డిక్రీజ్ దట్ లయబిలిటీ మనం ఎంత క్యాష్ పే చేస్తున్నాం, ఎంత చెక్ ఇస్తున్నాం? వాల్యూ 5% డిక్రీజ్ చేసేస్తాం. అంటే ఎంత? 3,800. సో టు బ్యాంక్ అకౌంట్ 3,800. అసెట్ డిక్రీజ్ క్రెడిట్. డిఫరెన్స్ 200 మనకి లాసా గెయిన్? గెయిన్. ఎక్స్పెన్స్ ఇన్కమ్? డిస్కౌంట్ అలౌడా డిస్కౌంట్ రిసీవ్డా? డిస్కౌంట్ రిసీవ్డ్. ఇన్కమ్ ఇంక్రీజ్ క్రెడిట్. క్రెడిట్ టు డిస్కౌంట్ రిసీవ్డ్. ఓకేనా? డన్. నెక్స్ట్,
పర్చేస్ గూడ్స్ ఫ్రమ్ దిశ. ఇక్కడ చూడండి, పర్చేస్డ్ గూడ్స్ ఫ్రమ్ దిశ వర్త్ రూపీస్ 5,000 at 10% trade discount. At 10% trade discount and half paid in cash at 2% cash discount. మనం ఏదైతే సెటిల్ చేస్తున్నామో దాని మీద డిస్కౌంట్ ఇస్తారు. ఓకేనా? ట్రేడ్ డిస్కౌంట్ అకౌంట్ చేయాలా, ఇగ్నోర్ చేయాలా? ఇగ్నోర్. అంటే ఎంత ఇగ్నోర్ చేయాలి ఇక్కడ? 500. 5,000లో 10% ఇగ్నోర్ చేయాలి. సో 4,500 అకౌంట్ చేయాలి. సో పర్చేస్ అకౌంట్ డెబిట్. How much? 4,500 is the expense. Expense increase debit. Now in that 4,500 we are settling only 50%, half. అంటే బ్యాలెన్స్ హాఫ్ ఫ్యూచర్లో పే చేయాలి. ఆ బ్యాలెన్స్ హాఫ్ లయబిలిటీ కదా, అవునా కదా? ఎవరికి పే చేయాలమ్మా? దిశాకి పే చేయాలి. సో దిశ ఇస్ ఎ క్రెడిటార్, లయబిలిటీ ఇంక్రీజ్ క్రెడిట్. ఎంత? ఫుల్ అమౌంట్, హాఫ్ అమౌంట్? హాఫ్ అమౌంట్. సో టు దిశ అకౌంట్ 4,500 divided by 2. సో 2,250. రిమైనింగ్ హాఫ్ సెటిల్ చేస్తున్నాం కదా. రిమైనింగ్ హాఫ్ ఎంతమ్మా? 2,250. మరి ఫుల్ 2,250 పే చేస్తున్నామా? వీఆర్ రిసీవింగ్ ఎ డిస్కౌంట్ ఆఫ్ 2%. మరి 2,250లో డిస్కౌంట్ 2% అంటే ఎంత అమౌంట్ అమ్మా? అది 45. 45 రూపీస్ మనం పే చేయాల్సిన అవసరం. దట్ ఈస్ ఏ ఇన్కమ్ డిస్కౌంట్ రిసీవ్డ్. ఇన్కమ్ ఇంక్రీస్ క్రెడిట్. సో టు డిస్కౌంట్ రిసీవ్డ్ 45. బ్యాలెన్స్ అమౌంట్ ఎంత? 2,205. అది పే చేస్తున్నాం కదా. అసెట్ డిక్రీస్ క్రెడిట్ టు క్యాష్ 2,205. పర్చేస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు దిశ టు క్యాష్ టు డిస్కౌంట్ రిసీవ్డ్. టు దిశ టు క్యాష్ అండ్ టు డిస్కౌంట్ రిసీవ్డ్. ఇది నేను క్లాస్లో ఎప్పుడప్పుడు ఏం చేస్తాం? ట్రాన్సాక్షన్ 2 పార్ట్స్గా డివైడ్ చేయండి, 2 సపరేట్ ఎంట్రీస్ పాస్ చేసుకోండి అండ్ దెన్ కంబైన్ చేయండి. దిస్ ఇస్ అ కాంపౌండ్ ఎంట్రీ. ఓకేనా? రెగ్యులర్గా ప్రాక్టీస్ చేస్తే అలవాటు అవుద్దమ్మా. ఈజీ అవుతుంది. ఇది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి, అలవాటు అవుద్ది. కష్టం అలవాటు అవుతే ఈజీ అనిపిస్తుంది. దట్ ఈస్ నాట్ ఈజీ, బట్ అలవాటు కాబట్టి చేసేస్తాను అంతే. అంతే కదా హేమంత్? అంతేనా? నెక్స్ట్ తెలిసేనా? హ్యాపీ? నెక్స్ట్ హర్షిత, ఏమైనా డౌట్ ఉందమ్మా? మా అవుట్ స్టాండింగ్ రెంట్ అని ఉంది. అవుట్ స్టాండింగ్ రెంట్ జనరల్గా ఓన్లీ అవుట్ స్టాండింగ్ అని చూసి మనం డిసైడ్ అవ్వలేము అది అసెట్ లయబిలిటీ అనేది. అది రిసీవబుల్కి యూజ్ చేస్తారు, పేబుల్కి యూజ్ చేస్తారు. నో, రెంట్ డ్యూ 10,000 బట్ నాట్ పెయిడ్ ఇలా ఉంది. అంటే మనం పే చేసే రెంట్ అది. అక్కడ అవుట్ స్టాండింగ్ రెంట్ అంటే లయబిలిటీ. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్, రెంట్ డ్యూ బట్ నాట్ రిసీవ్డ్ అంటే మనం కలెక్ట్ చేసుకునే రెంట్ అది. అక్కడ అవుట్ స్టాండింగ్ ఏంటమ్మా? అసెట్ అని. మరి రెంట్ డ్యూ బట్ నాట్ పెయిడ్ అంటే రెంట్ ఇస్ ఎ ఎక్స్పెన్స్ కానీ మీరు ఇంకా పే చేయలేదు. ఎక్స్పెన్స్ ఇంక్రీజ్ డెబిట్ రెంట్ అకౌంట్. పే చేసామా? నో, పే చేయాలి. అసెట్ లయబిలిటీ. లయబిలిటీ ఇంక్రీజా డిక్రీజా? ఇంక్రీజ్. డెబిటా క్రెడిటా? క్రెడిట్. సో టు అవుట్ స్టాండింగ్ రెంట్. రెంట్ డ్యూ బట్ నాట్ రిసీవ్డ్ అక్కడ రెంట్ అనేది ఎక్స్పెన్స్ ఇన్కమ్? ఇన్కమ్ కానీ కలెక్ట్ అయిందా? నో, కలెక్ట్ చేసుకోవాలి. వీ హ్యావ్ రైట్ టు కలెక్ట్ దట్ అవుట్ స్టాండింగ్ రెంట్. ఇప్పుడు చెప్పండి, అవుట్ స్టాండింగ్ రెంట్ ఈజ్ ఏ అసెట్ ఇంక్రీజ్ డెబిట్ అండ్ కరస్పాండింగ్ క్రెడిట్ ఏంటమ్మా? రెంట్ ఇన్కమ్ ఇంక్రీజ్ క్రెడిట్. అవుట్ స్టాండింగ్ అనేది పేబుల్ అవ్వచ్చు, రిసీబుల్ అవ్వచ్చు. ఇఫ్ దట్ అవుట్ స్టాండింగ్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు ఎక్స్పెన్స్, that is liability. If that outstanding is related to income, that is asset. మీకు చూడండి, అవుట్ స్టాండింగ్ రిలేటెడ్ టు ఎక్స్పెన్స్ అనుకోండి, కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ ఏ
లయబిలిటీ. అవుట్ స్టాండింగ్ రిలేటెడ్ టు ఎక్స్పెన్స్ అయితే ఏంటమ్మా అది లయబిలిటీ అవుద్ది. If that outstanding is related to income, then it is asset. If the outstanding is asset, that will be debit. If the outstanding is liability, that is credit. Liability increase, asset increase. Liability increase, credit, asset increase, debit. Okay na? Done? నిన్న క్లాస్లో డిస్కస్ చేసిన స్పెషల్ ట్రాన్సాక్షన్స్లో ఒకసారి 15 ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్ని చూసుకున్నాము. ప్రతి ట్రాన్సాక్షన్ క్లాస్ 6 వరకా 5:30? 5:30 6 వరకు తీసుకుందాంలేండి. వద్దు సార్ ఓ అంటారా? చెప్పమ్మా సతీష్. లాస్ట్ ఎగ్జాంపుల్లో లాస్ట్ నుంచి 4th వన్ 1 2 3 4 ఇదేనా? రిసీవ్డ్ క్యాష్ ఫర్ ఫీజ్ హౌ మచ్ 1000 అండ్ రిమైన్ డ్యూ 200. అంటే మీనింగ్ ఏంటమ్మా 1000 రిసీవ్ చేసుకున్నాము. ఆఫ్టర్ రిసీవింగ్ ద 1000 ఇంకా బ్యాలెన్స్ 200 టు బి రిసీవ్డ్. మొత్తం ఫీజ్ ఎంత 1200. దట్ ఈస్ ఇన్కమ్ ఇంక్రీస్ క్రెడిట్ టు ఫీజ్ 1200. But in that 1200 we received how much? Only 1000. So cash asset increase debit. After receiving 1000 still income మనం ఎంత కలెక్ట్ చేసుకోవాలి 200. అవుట్స్టాండింగ్ ఫీజ్ అసెట్ లయబిలిటీ అక్కడ చెక్ చేసుకోవాలి. అవుట్స్టాండింగ్ రిలేటెడ్ టు ఎక్స్పెన్స్ రిలేటెడ్ టు ఇన్కమ్. అక్కడ ఫీజ్ ఏంటమ్మా మనకి ఇన్కమ్. దట్ మీన్స్ అవుట్స్టాండింగ్ ఫీజ్ ఇస్ ఏ అసెట్ ఇంక్రీజ్ డెబిట్. అవుట్స్టాండింగ్ ఫీజ్ ఇస్ ఏ అసెట్ ఇంక్రీజ్ డెబిట్. సో ఎంట్రీ ఏమొస్తామో క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ 1000, outstanding fees account debit 200 to fees account 1200. Next, received check. Received check for rent 2000 and advance rent 5000. Received check for rent 2000 and advance rent 5000. మొత్తం చెక్ ఎంత రిసీవ్ అయిందమ్మా మనకి 7000 రిసీవ్ అయింది. సో బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఇస్ అసెట్ ఇంక్రీజ్ డెబిట్ ఎంత 7000. Now in that 7000 2000 is a rent. Rent is a income అక్కడ రిసీవ్ చేసుకున్నాం కదా. ఇన్కమ్ ఇంక్రీజ్ క్రెడిట్. సో టు రెంట్ 2000. దెన్ అడ్వాన్స్ రెంట్. మా అడ్వాన్స్ రెంట్ మనం కలెక్ట్ చేసుకున్నామంటే ఫ్యూచర్లో మళ్ళీ రివర్స్ పే చేయాలి. దట్ ఈస్ ఎ లయబిలిటీ ఇంక్రీజ్ క్రెడిట్. సో టు అడ్వాన్స్ రెంట్ ఎంట్రీ కోసం బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ 7000 టు రెంట్ ఇన్కమ్ ఇంక్రీజ్ క్రెడిట్ టు అడ్వాన్స్ రెంట్ లయబిలిటీ ఇంక్రీజ్ క్రెడిట్ 5000. నెక్స్ట్ లాస్ట్ వన్ సెకండ్. ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్ వాస్ 1200 బట్ కలెక్టెడ్ ఓన్లీ 900. ఇన్కమ్ ఎంత టోటల్ 1200. సో ఇన్కమ్ ఇంక్రీజ్ క్రెడిట్ టు ఇంట్రెస్ట్. బట్ ఇన్ దట్ 1200 we received only 900. So debit cash asset increase debit 900. Still to be received ఎంత 300. దట్ ఈస్ అవుట్స్టాండింగ్ ఇంట్రెస్ట్. అక్కడ అవుట్స్టాండింగ్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది అసెట్ లయబిలిటీ అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఏంటమ్మా ఇన్కమ్. ఇన్కమ్ రిలేటెడ్ అవుట్స్టాండింగ్ నథింగ్ బట్ దట్ ఈస్ ఏ అసెట్. ఇఫ్ ద ఎక్స్పెన్స్ రిలేటెడ్ అవుట్స్టాండింగ్ ఉంటే దట్ ఈస్ ఏ లయబిలిటీ. ఇక్కడ అవుట్స్టాండింగ్ ఇంట్రెస్ట్ ఏంటి అసెట్ లయబిలిటీ అసెట్. రిసీవ్డ్ క్యాష్ ఫర్ ఫీస్ 1000 అండ్ తర్వాత ఏముంది చూడండి. ఇప్పుడు రిసీవ్డ్ క్యాష్ ఫర్ ఫీస్ 1000 ఫీజ్ కోసం క్యాష్ 1000 రిసీవ్ అయింది అని దీని మీనింగ్. 1000 రిసీవ్ అయింది అండ్ రిమైన్ డ్యూ అంటే అది కాకుండా ఇంకా 200 పెండింగ్ ఉంది అని. ఓకేనా? అప్పుడు మొత్తం ఎంత అవుతుంది 1200. ఆఫ్టర్ రిసీవింగ్ 1000 స్టిల్ దెర్ ఇస్ ఎ రిమైన్ అవుట్స్టాండింగ్ 200 అని. సిఏ ఫౌండేషన్ ఫీజు ఎంత 50,000 50,000 ఎంత ఫీజు పే చేశారు 45,000 ఫీజు పే చేశారు. ఇప్పుడు ఇన్స్టిట్యూట్ పాయింట్ ఆఫ్ లో రిసీవ్డ్
క్యాష్ ఫర్ ఫీజ్ 45,000 అండ్ రిమైండ్ డ్యూ 5,000. ఫీజ్ ఎంత మొత్తం? 45 కదా, 5 పెండింగ్ ఉంది కదా నీది. లిసన్ కేర్ఫుల్. 45 వచ్చింది. ఆఫ్టర్ రిసీవింగ్ 45 ఇంకా 5,000 పెండింగ్ ఉంది అంటే టోటల్ ఫీజ్ ఎంతమ్మా? 50,000. ఓకే, ఆకాష్ ఫస్ట్ సెకండ్ అమ్మా చెప్తానమ్మా. సాలరీ పెయిడ్ ఇన్ అడ్వాన్స్ 600. మా ఓన్లీ సాలరీ పెయిడ్ అనుకోండి, దట్ ఈస్ ఎక్స్పెన్స్ ఇంక్రీస్ డెబిట్. బట్ యువర్ సాలరీ ఈజ్ అడ్వాన్స్ సాలరీ. నెక్స్ట్ మంత్ సాలరీ ఆర్ నెక్స్ట్ ఇయర్ సాలరీ ఇప్పుడే పే చేసావు, దెన్ దట్ అడ్వాన్స్ సాలరీ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఎ అసెట్. ఎందుకు అసెట్ అమ్మా? వీఆర్ హ్యావింగ్ రైట్ టు రిసీవ్ ద సర్వీస్ ఆర్ అ క్యాష్. అంతే కదా. లైక్ నెక్స్ట్ మంత్ పేమెంట్ ఇప్పుడే చేయండి సార్ అని చెప్పేసి కోఆర్డినేటర్ సార్ సాలరీ తీసుకున్నారు 15,000. తీసుకున్నది ఇంకా రావట్లే, మానేశారు జాబ్. ఇప్పుడు ఇన్స్టిట్యూట్కి ఆ 15,000 రికవర్ చేసుకునే రైట్ ఉంటుందా లేదా? ఎస్. అయితే 15,000 తీసుకోవాలి, లేకపోతే నువ్వు మళ్ళీ 1 month సర్వీస్ చేయాలి. ఇఫ్ వీ హ్యావ్ రైట్ టు రిసీవ్ ఎనీథింగ్ ఫ్రమ్ ఎనీ పర్సన్, దెన్ దట్ పర్సన్ కన్సిడర్స్ అసెట్. అండ్ ఇక్కడ పర్సన్ నేమ్ ఉందా? లేదు, కాబట్టి ఆ పర్సన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తూ అడ్వాన్స్ సాలరీ అని నోట్ చేయాలి. సో అడ్వాన్స్ సాలరీ ఇస్ అసెట్, అసెట్ ఇంక్రీస్ డెబిట్. మరి ఇక్కడ మనం పే చేసాము కాబట్టి అడ్వాన్స్ సాలరీ అసెట్ అవుతుంది. అదే సేమ్ థింగ్ ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆఫ్ సార్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ థింక్ చేయండి. హీ రిసీవ్డ్ అడ్వాన్స్, లయబిలిటీ, ఆబ్లిగేషన్ టు పే. ఓకేనా? సో ఇఫ్ వీ పెయిడ్ అడ్వాన్స్ సాలరీ ఇస్ అసెట్, అసెట్ ఇంక్రీస్ డెబిట్. పే చేసాం కదా, క్యాష్ ఇస్ అసెట్, అసెట్ డిక్రీస్ క్రెడిట్. సో అడ్వాన్స్ సాలరీ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ అకౌంట్. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్, ప్రీపెయిడ్ ఇన్సూరెన్స్. ఫ్యూచర్లో పే చేయాల్సిన ఇన్సూరెన్స్కి ఇప్పుడే ప్రీమియం పే చేసాం, దెన్ ఇట్ ఈస్ ఏ అడ్వాన్స్ ప్రీమియం ఆర్ ఎల్స్ ప్రీపెయిడ్ ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం. సో అడ్వాన్స్ ప్రీమియం ఆర్ ప్రీపెయిడ్ ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం, ప్రీపెయిడ్ ఇన్సూరెన్స్ ఏదైనా నోట్ చేయొచ్చు. అసెట్ ఇంక్రీస్ డెబిట్ టు క్యాష్, అసెట్ డిక్రీస్ క్రెడిట్. లాస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వన్ అదేనా? రిసీవ్డ్ ఫీజ్ ఇన్ అడ్వాన్స్. రిసీవ్డ్ ఫీజ్ ఇన్ అడ్వాన్స్. ఆకాష్ అమ్మ నేమ్ ఆకాషనా? నౌ సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్, ఆకాష్ CA ఫౌండేషన్ కోసం లక్ష్యకు వచ్చాడమ్మ. ఫీజ్ 50,000 అని చెప్పాం. ఆకాష్ ఏం చేశాడంటే అడ్మిషన్ టైంలోనే ఓకే CA ఇంటర్ ఫీజ్ ఎంత అంటే 1 lakh అని చెప్పారు. ఓకే, డూ వన్ థింగ్, నేను 1,50,000 కట్టేస్తున్నా అంటే నా CA ఇంటర్ ఫీజు కూడా మీకు ఇప్పుడే పే చేస్తున్నా, మీరు మళ్ళీ నన్ను CA ఇంటర్ టైంలో అడగకండి అని చెప్పాడు. ఓకే ఫైన్. ఇప్పుడు ఇన్స్టిట్యూట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మొత్తం రిసీవ్ అయింది ఎంత? 1,50,000. కానీ వాళ్ళ ఇన్కమ్ 50,000. బికాస్ ఆకాష్ తీసుకుంది అడ్మిషన్ ఓన్లీ ఫర్ ఫౌండేషన్. ఈ బ్యాలెన్స్ 1 lakh ఉంటుంది చూసారా, ఎప్పుడైతే ఆకాష్ ఫౌండేషన్ క్వాలిఫై అయ్యి CA ఇంటర్కి వెళ్తాడో అప్పుడు ఇన్కమ్ అవుద్ది. మరి అప్పటి వరకు ఏంటి సార్ అని సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ ఆకాష్ ఉన్నాడు, ఆకాష్ CA ఫౌండేషన్ క్వాలిఫై అయిపోయాడు, వాళ్ళ ఫాదర్కి వేరే సిటీకి ట్రాన్స్ఫర్ అయింది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెన్నైకి ట్రాన్స్ఫర్ అయింది. ఇప్పుడు చెన్నైలో ఇంకో ఇన్స్టిట్యూట్లో జాయిన్ అవ్వాలి, కానీ ఆల్రెడీ CA ఇంటర్ ఫీస్ ఇక్కడ కట్టేశాడు కదా. నౌ ఆకాష్ వాంట్స్ అ రీఫండ్ ఆఫ్ అమౌంట్. ఇప్పుడు ఇన్స్టిట్యూట్ పాయింట్ ఆఫ్ లో అన్లెస్ దెర్ ఇస్ ఎనీ టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ వీ షుడ్ రిఫండ్ దట్, బికాస్ CA ఇంటర్ అడ్మిషన్ తీసుకోలేదు కదా, ముందే అమౌంట్ పే చేశాడు, ఆ అమౌంట్ ఏం చేయాలమ్మా? రిఫండ్ ఇచ్చేయాలి. ఇప్పుడు ఇన్స్టిట్యూట్ పాయింట్ ఆఫ్ లో దట్ ఈస్ ఏ ఆబ్లిగేషన్, లయబిలిటీ. అడ్వాన్స్ ఫీజ్ రిసీవ్డ్ 600, ఇన్కమ్ అదే? నో. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ క్యాష్ అయితే వచ్చింది, క్యాష్ ఇస్ అసెట్, అసెట్ ఇంక్రీస్ డెబిట్ 600. మరి 600 ఇన్కమ్ ఎప్పుడు వద్దమ్మా? ఫ్యూచర్లో ఎప్పుడైతే ఆకాష్ అడ్మిషన్ తీసుకున్నా అప్పుడు ఇన్కమ్ అవుతుంది. అప్పటి వరకు ఏంటమ్మా అది? లయబిలిటీ. లయబిలిటీ ఇంక్రీస్ క్రెడిట్ టు అడ్వాన్స్ ఫీజ్. నెక్స్ట్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్, రిపేర్ ఛార్జెస్. దెన్ రిపేర్ ఛార్జెస్ వర్ 1,800. హర్షిత ఇప్పుడు చూడు కన్ఫ్యూజన్ పోతుంది నీకు. ఈ రెండు కంపేర్ చేయండి. రిపేర్ ఛార్జెస్ వర్ 1,800 బట్ 1,200 ఆర్ పెయిడ్. రిపేర్ ఛార్జెస్ వర్ 1,800 బట్ ఓన్లీ 1,200 ఆర్ పెయిడ్. అంటే టోటల్ రిపేర్ ఎక్స్పెన్స్ ఎంత? రెండు కలుపుతారా?
No, 18 అక్కడ క్లియర్గా ఉంది. రిపేర్ చార్జెస్ 1800, but in that only 1200 rupees are paid. Expense is 1800, but you paid only 1200. Balance 600 is liability, outstanding repair charges. Repair expense out, repair charges account debit 1800, but in that 1800 we paid only 1200. Cash asset decrease credit 1200, balance 600 still to be paid. That is a outstanding repair charges, liability increase credit, liability increase credit. ఓకేనా? అదే ఇక్కడ చూడండి, రిసీవ్డ్ క్యాష్ ఇక్కడ పెయిడ్ లాస్ట్ లో ఇచ్చారు, ఇక్కడ రిసీవ్డ్ ఫస్ట్ లో ఇచ్చారు. ఇప్పుడు సేమ్ ఇదే ట్రాన్సాక్షన్ ని రిపేర్ చార్జెస్ పెయిడ్ 1200 అండ్ రిమైన్ అవుట్ స్టాండింగ్ 600 అని కూడా అనొచ్చు. రిపేర్ చార్జెస్ పెయిడ్ 1200 అండ్ రిమైన్ అవుట్ స్టాండింగ్ 600 అంటే టోటల్ రిపేర్ చార్జెస్ ఎంత? 1800. అదే ఈ ట్రాన్సాక్షన్ ని ఫీజ్ 1200 బట్ రిసీవ్డ్ ఓన్లీ 1000. టోటల్ ఫీజ్ ఇన్కమ్ ఇస్ 1200 బట్ రిసీవ్డ్ ఓన్లీ 1000. బ్యాలెన్స్ రిమైన్ ఎంత? 200. ఓకే, ఆ 15 ట్రాన్సాక్షన్స్ చదవండి అమ్మా, స్పెషల్ ట్రాన్సాక్షన్స్. Which one? Fees earned but not received. Simple logic. Fees earned but not received. Now listen careful. మా ఫీజ్ ఎర్న్డ్ బట్ నాట్ రిసీవ్డ్ అంటే ఇప్పుడు ఇదే క్లాస్లో సిఏ ఫౌండేషన్ అడ్మిషన్ తీసుకొని ఫీజు పే చేయకుండా ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఉంటారు. ఇన్స్టిట్యూట్కి ఇన్కమ్ లేదంటే ఇన్కమ్ ఉంది కానీ ఇంకా కలెక్ట్ అవ్వలేదు అని. స్టూడెంట్ టుక్ అడ్మిషన్ ఫర్ ఫౌండేషన్ బట్ హీ డిడ్ నాట్ పే ఈవెన్ 1 రూపీ. 1 రూపీ కూడా పే చేయలేదు. ఇన్కమ్ లేదా అంటే దేర్ ఈజ్ ఏ ఇన్కమ్ కానీ ఇంకా స్టూడెంట్ పే చేయలేదు. అడ్మిషన్ తీసుకున్నాడు అంటే దట్ ఈస్ ఏ ఇన్కమ్. ఫీజ్ ఎర్న్డ్ బట్ నాట్ రిసీవ్డ్. ఫీజ్ ఎర్న్డ్ బట్ నాట్ రిసీవ్డ్. కింద షాప్కి వెళ్ళి చాక్లెట్ పర్చేస్ చేసాం, దెన్ హీ ఎర్న్డ్ ఇన్కమ్ బట్ నువ్వు పే చేయలేదు ఇంకా. హీ ఈస్ హ్యావింగ్ రైట్ టు కలెక్ట్ దట్ అమౌంట్. 10 రూపీస్ పెట్టి చాక్లెట్ పర్చేస్ చేసాం, వద్దా చాక్లెట్? పెన్ 10 రూపీస్ పెట్టి పెన్ పర్చేస్ చేసాము. ఎవ్రీడే కస్టమర్ కాబట్టి చెప్పావు, అంకుల్ రేపు ఇస్తాను అంకుల్ అని చెప్పి క్యూట్గా అన్నావు. ఓకే అమ్మ రేపు ఇవ్వు అని చెప్పారు. ఇప్పుడు ఆ పర్సన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో పెన్ సేల్ అయిందా లేదా? ఎస్, పెన్ సేల్ అయింది, దట్ ఈస్ ఏ ఇన్కమ్. కానీ ఇంకా కలెక్ట్ అవ్వలేదు, రిసీవ్ అవ్వలేదు అమౌంట్. సేల్స్ ఇన్కమ్ బట్ నాట్ రిసీవ్డ్. ఫీజ్ ఎర్న్డ్ బట్ నాట్ రిసీవ్డ్. అదే ఆఫీస్ నువ్వు ఎంత క్యూట్గా అడిగినా ఇవ్వరు పర్మిషన్. ఫీజు కట్టు తర్వాత వెళ్ళు అంటారు, అంతే కదా, అవునా కదా? ఎస్. సో ఫీజ్ ఎర్న్డ్ అంటే దట్ ఈస్ ఏ ఇన్కమ్, ఇంక్రీజ్ క్రెడిట్, బట్ రిసీవ్ అవ్వలేదు, రిసీవ్ చేసుకోవాలి. అవుట్ స్టాండింగ్ ఫీజ్. హియర్ అవుట్ స్టాండింగ్ ఆఫ్ ద ఫీజ్ రిలేటెడ్ టు ఎక్స్పెన్స్ ఇన్కమ్. ఇన్కమ్. If that is outstanding related to income, asset or liability? Asset. Increase debit. So outstanding fees account debit to fees account. Bad debts, huh? Example question ఏదో ఉందా? నా ఇష్టమా? ఓకే. మా goods sold on credit to Sidhu. సిద్ధు వద్దా? ఓకే. సుబ్బు. Goods sold on credit to Subbu. Subbulu. So goods sold on credit to Subbu. Now tell me, transaction is cash transaction, credit transaction. Entry చెప్పండి. Subbu account debit to. Why Subbu debit? Subbu is a debtor. Right to receive, asset, increase, debit. Now Subbu disappeared.
నా సుబ్బు డిసపియర్డ్. ఎక్కడికి వెళ్ళాడు, ఎవరితో వెళ్ళాడు, అవన్నీ అవసరం లేదు మనకి. హీ డిసపియర్డ్. ఇప్పుడు ఇంక అమౌంట్ రికవర్ అవుతా? నో. అమౌంట్ రికవర్ అవ్వనప్పుడు దట్ ఈస్ ఎ లాస్. బ్యాడ్ డెట్ ఎక్స్పెన్స్ ఇంక్రీజ్ డెబిట్. మరి వన్స్ నువ్వు బ్యాడ్ డెట్ అని నోట్ చేసిన తర్వాత సుబ్బు అనే పర్సన్ దగ్గర నుంచి రైట్ టు రిసీవ్ అనేది ఉన్నా కానీ లేనట్టే నువ్వు ఫీల్ అవుతావు, అవునా కదా? కనిపిస్తాయి కదా, కనబడట్లే. సుబ్బు కనబడట్లేదు, పరార్. ఓకేనా? సో డెటార్ డిక్రీజ్ క్రెడిట్. సో బ్యాడ్ డెట్ బీడీ బ్యాడ్ డెట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు సుబ్బు అకౌంట్. సో సుబ్బు ఏమైందమ్మా ఇక్కడ? డిసపియర్డ్ అయిపోయాడు సుబ్బు. ఓకేనా? అండ్ డిసపియర్ అయిన వెంటనే నువ్వు ఏం చేస్తాం? అది లాస్ ఎక్స్పెన్స్ ఇంక్రీజ్ డెబిట్ బ్యాడ్ డెట్. ఓకేనా? లేదు సార్ సుబ్బు ఇన్సాల్వెంట్ అయ్యాడు, ఉన్నాడు కానీ ఇన్సాల్వెంట్ అయ్యాడు. సేమ్ ఎంట్రీ, బ్యాడ్ డెట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు సుబ్బు అకౌంట్. సుబ్బు పిచ్చోని చేస్తారు జనాల్ని, సుబ్బు అవ్వడు. అంతే కదా సుబ్బు? పిచ్చోళ్ళు అయిపోతున్నాను నేను చూసి. జాగ్రత్త, బయట జనాలు చాలా మంది ఉంటారు సుబ్బు. ఓకే. బ్యాడ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు సుబ్బు అకౌంట్. నా ఇన్సాల్వెంట్ అయ్యాడు, 50% రికవర్ అయింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. 50% రికవర్ అవ్వలేదు. సో వాట్ ఎవర్ అమౌంట్ రికవర్డ్ షెల్ బి డెబిటెడ్ టు క్యాష్ ఆర్ అ బ్యాంక్. బ్యాలెన్స్ అమౌంట్ ఉంటుంది సార్, దట్ బ్యాలెన్స్ అమౌంట్ షెల్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఎ బ్యాడ్ డెట్. సో క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ 7,000, బ్యాడ్ డెట్ అకౌంట్ డెబిట్ 7,000 టు సుబ్రహ్మణ్యం అకౌంట్ 14,000. ఓకేనా? డన్. ఏంటమ్మా? రికవర్డ్ కాదు కదా, డిఫరెంట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది. లైక్ నేను సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పలేదు. బ్యాడ్ డెట్ అయిపోయిన తర్వాత రికవర్ అనుకోండి, ఫైన్. ఇక్కడ ఏంటమ్మా? సుబ్బు బికమ్ ఇన్సాల్వెంట్ అండ్ వి రిసీవ్డ్ 7,000. అప్పుడు ఏం చేయాలి? రిసీవ్ అయిన అమౌంట్, ఇన్సాల్వెంట్ బ్యాడ్ డెట్ అమౌంట్ రెండు ఒకేసారి నోట్ చేసాం. బట్ అలాగే నువ్వు ఫస్ట్ బ్యాడ్ డెట్ రాసేసావు, లైక్ బ్యాడ్ డెట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు సుబ్బు అకౌంట్ అని నోట్ చేసాం 14,000. అండ్ లేటర్ ఆన్ సుబ్బు కేమ్ బ్యాక్ అండ్ పెయిడ్ 7,000. ఇప్పుడు నువ్వేం చేయాలమ్మా? క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాడ్ డెట్ రికవర్డ్ అకౌంట్. ఓకేనా? 7,000. ఇన్సాల్వెంట్ అన్నప్పుడు నీకు ఏదైనా అమౌంట్ వచ్చింది అనుకున్నప్పుడు కంబైన్డ్ ఎంట్రీ ప్రాసెస్ అప్పుడు సుబ్బు అకౌంట్ యూస్ చేయాలి. బట్ అలా కాదు, ఇనీషియల్గా ఇన్సాల్వెంట్, లాస్, డెబిటెడ్ టు బ్యాడ్ డెట్, అండ్ లేటర్ ఆన్ we recovered some amount from Subbu. In such a case, we have to record it as a bad debt recovered. Bad debt recovered. ఇప్పుడు చదవండి 15 transactions. Tenth one. Special transactions 8th one అమ్మా. Okay, okay. Goods issued as a free samples. 7th one తర్వాత 8 చెప్తా. Goods issued as a free sample. మా ఫ్రీ శాంపుల్స్ అంటే టు ప్రమోట్ యువర్ ప్రోడక్ట్, నువ్వు ఫ్రీగా ఇస్తున్నావు. కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ ఏ ప్రమోషనల్ ఎక్స్పెన్స్, అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఎక్స్పెన్సెస్, అడ్వర్టైజ్మెంట్ అకౌంట్ డెబిట్. క్యాష్ పే చేస్తున్నావా, గూడ్స్ ఇస్తున్నావా? గూడ్స్. ఇనీషియల్ నువ్వు ఆ గూడ్స్ పర్చేస్ చేస్తుంటావు కదా, అవునా కదా? మళ్ళీ కేర్ఫుల్, మనము గూడ్స్ పర్చేస్ చేసినప్పుడు పర్చేస్ అకౌంట్ డెబిట్ చేస్తుంటాం. గూడ్స్ పర్చేస్ చేయడానికి పర్పస్ ఏంటమ్మా? టు రీసేల్. కానీ ఇక్కడ సేల్ చేస్తున్నావు, ఫ్రీగా ఇస్తున్నావు. ఫ్రీగా ఇస్తున్నావు, మరి ఫ్రీగా ఇచ్చినప్పుడు సేల్ అయినట్టు అది. అంటే అక్కడ డెబిట్లో ఉన్న పర్చేస్ నువ్వు గూడ్స్ సేల్ చేయడం కోసం యూజ్ చేయట్లేదు, యాజ్ అ ఫ్రీ సేల్, ఫ్రీ శాంపుల్లో యూజ్ చేస్తున్నావు. సో అప్పుడు డెబిట్ అయిన పర్చేస్ని క్యాన్సిల్ చేయాలి. క్యాన్సిల్ చేయడం కోసం క్రెడిట్ టు పర్చేస్. సేమ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ డొనేషన్ ఆల్సో సేమ్. గూడ్స్ ఇష్యూడ్ యాజ్ ఎ డొనేషన్, డొనేషన్ ఎక్స్పెన్స్,
డొనేషన్ ఎక్స్పెన్స్. క్రెడిట్ ఏంటమ్మా? క్యాష్ ఇస్తున్నావా? గూడ్స్ ఇస్తున్నాం. ఆ గూడ్స్ నువ్వు ఇనీషియల్గా పర్చేస్ చేసినప్పుడు ఏమన్నా చేసావు? పర్చేస్ డెబిట్ చేసావు. ఇప్పుడు అదే గూడ్స్ యాజ్ ఎ డొనేషన్ నువ్వు ఇస్తున్నావు. క్యాన్సల్ దట్ పర్చేస్ డెబిటెడ్ ఎర్లియర్. ఎర్లియర్ ఏదైతే నువ్వు డెబిట్ చేసావో అది క్యాన్సిల్ చేయాలి. క్యాన్సిల్ చేయాలంటే క్రెడిట్ టు పర్చేస్. టు పర్చేస్. గూడ్స్ సేల్ కాకుండా ఇంకేం చేసినా కానీ పర్చేస్ క్రెడిట్ అవుతాయి. సేల్ చేసాము, సేల్స్ క్రెడిట్ అవుతాయి. గూడ్స్ విత్డ్రాన్ బై ఓనర్, పర్చేస్ క్రెడిట్. గూడ్స్ ఇష్యూడ్ టు ఎంప్లాయీ యాజ్ ఎ సాలరీ, పర్చేస్ క్రెడిట్. Goods issued as a donation, purchase credit. Goods distributed as a free samples, purchase debit. Goods used to manufacture asset or used to settle asset ready to use condition, purchase credit. గూడ్స్ సేల్ చేసినప్పుడు కాకుండా ఇంకా ఎప్పుడైనా కానీ పర్చేస్ క్రెడిటే అవ్వాలి. ఓకేనా? డన్. నెక్స్ట్ 9th వన్. గూడ్స్ విత్డ్రాన్ బై ఎంప్లాయీ యాజ్ ఎ సాలరీ. సేల్ చేస్తామా? నో, సాలరీలా ఇస్తున్నాం. అంటే గూడ్స్ డిక్రీజ్ అవుతుంటే పర్చేస్ క్రెడిట్ అవ్వాలి. ఎంప్లాయీకి ఎందుకు ఇస్తాము? ఇప్పటికి సాలరీ పే చేయాలి కదా. దట్ ఈస్ ఎ ఎక్స్పెన్స్, ఇంక్రీజ్ డెబిట్, సాలరీ అకౌంట్ డెబిట్ టు పర్చేస్ అకౌంట్. ఎక్స్పెన్స్ అమ్మా. ఒరిజినల్ నువ్వు బిజినెస్ ఎక్స్పెన్స్ కోసం నోట్ చేస్తున్నావు. ఇప్పుడు బిజినెస్ పర్చేస్ ఎక్స్పెన్స్ కాదు, అది సాలరీ ఎక్స్పెన్స్ అవుతుంది. పర్చేస్ ఎక్స్పెన్స్ కాదు, అది సాలరీ ఎక్స్పెన్స్. నో, ఒకసారి చూడమ్మా, లిసన్ కేర్ఫుల్. గూడ్స్ పర్చేస్ ఎంట్రీ చెప్పండి. పర్చేస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ రూపీస్ 1 lakh, 1 lakh. రూపీస్ 1 lakh, 1 lakh. నో, సాలరీ పెయిడ్ ఎంట్రీ చెప్పండి. సాలరీ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ అకౌంట్. ఎగ్జాంపుల్ 10,000, 10,000. 10,000, 10,000. ఇది నార్మల్ ట్రాన్సాక్షన్. గూడ్స్ పర్చేస్డ్ ఫర్ క్యాష్, సాలరీ పెయిడ్ బై క్యాష్. నౌ గూడ్స్ పర్చేస్డ్ ఎంతంటే 1,10,000. టెల్ మీ జర్నల్ ఎంట్రీ. పర్చేస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ అకౌంట్ 1,10,000. 1,10,000. నౌ మనం సాలరీ పే చేస్తాం, కానీ క్యాష్ కాదు. మనం ఏదైతే గూడ్స్ పర్చేస్ చేసామో అది పే చేస్తున్నాం. గూడ్స్ని చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు సాలరీ ఇస్ ఎక్స్పెన్సే కదా. ఎస్, ఎక్స్పెన్స్. సాలరీ అకౌంట్ డెబిట్ 10,000. క్యాష్ పే చేస్తున్నామా? ఏం చేస్తున్నాం? గూడ్స్ ఇచ్చేస్తున్నాం. అవును కదా. ఇనిషియల్ నువ్వు పర్చేస్ ఎక్స్పెన్స్ డెబిట్ అని నోట్ చేస్తావు. అది పర్చేస్ ఎక్స్పెన్స్ కాదు, యాక్చువల్గా సాలరీ ఎక్స్పెన్స్. కానీ నువ్వు పర్చేస్ చేసిన రోజు తెలియదు నీకు, బట్ ఈరోజు తెలుసు కదా. సో ఈరోజు నువ్వు సాలరీ డెబిట్ చేస్తావు, బట్ ఆల్రెడీ డెబిట్ అయిన పర్చేస్ ఏం చేయాలమ్మా? క్యాన్సిల్ చేయాలి. క్యాన్సిల్ చేయాలంటే క్రెడిట్. ఎక్స్పెన్స్ క్యాన్సిలేషన్, క్రెడిట్ టు పర్చేస్. ఎంత? 10,000. సరే, ఇప్పుడు ఈ 2 ట్రాన్సాక్షన్స్ కంబైన్ చేసి చెప్పండి నాకు. పర్చేస్ డెబిట్ 1 lakh, సాలరీ డెబిట్ 10,000, టు క్యాష్ 1,10,000. అవునా కదా. ఈ 2 ఎంట్రీస్ కంబైన్ చేసి చెప్పండి. పర్చేస్ డెబిట్ ఎంత? 1 lakh. 1,10,000 కాదు, 1 lakh. బికాస్ ఇక్కడ 1,10,000 ఉంది, ఇక్కడ 10,000 ఉంది. ఒక 10,000 క్యాన్సిల్, బ్యాలెన్స్ 1 lakh పర్చేస్. నెక్స్ట్ సాలరీ అకౌంట్ డెబిట్ 10,000, టు క్యాష్ 1,10,000. అది ఇది ఒకటే కదా. అవునా కదా. ఇక్కడేమో ఫస్ట్ పర్చేస్ సపరేట్ చేసాం, సాలరీ సపరేట్గా పే చేసాం. ఇక్కడ ఏంటమ్మా? ఇనిషియల్ మనం ఆ సాలరీ కోసం స్టార్టింగ్లో పర్చేస్ చేసాం గూడ్స్, కానీ అది మనకు స్టార్టింగ్లో తెలియదు. అందుకని నువ్వు ఏం చేసావు? ఫుల్ అమౌంట్ పర్చేస్ ఎక్స్పెన్స్ అని నోట్ చేసావు. బట్ లేటర్ ఆన్ యూ రియలైజ్ దట్ ఈస్ నాట్ ఏ పర్చేస్ ఎక్స్పెన్స్, దట్ ఈస్ ఎ సాలరీ ఎక్స్పెన్స్. దట్ ఈస్ ఏ సాలరీ ఎక్స్పెన్స్. అది పర్చేస్ ఎక్స్పెన్స్ కాదు, సాలరీ ఎక్స్పెన్స్ అని నీకు తెలిసింది. ఇప్పుడు నువ్వేం చేయాలమ్మా? పర్చేస్ని క్యాన్సిల్ చేసి సాలరీ ఎక్స్పెన్స్ నోట్ చేయాలి. పర్చేస్ని క్యాన్సిల్ చేయాలంటే డెబిట్లో ఉన్నదాన్ని క్రెడిట్లో నోట్ చేయాలి. అండ్ దెన్ కరెక్ట్ డెబిట్ ఏంటమ్మా? సాలరీ. లేదా ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ కావాలి అంటే ఎంట్రీ ఫర్ సాలరీ పెయిడ్, సాలరీ అకౌంట్ డెబిట్ క్యాష్ అకౌంట్. కానీ నేను వేజెస్ అకౌంట్ డెబిట్ క్యాష్ అని రాశాను. 1 lakh, 1 lakh. యాక్చువల్గా ఎంట్రీ ఏం పాస్ చేయాలి, కానీ నేనేం పాస్ చేశాను? వేజెస్ అకౌంట్ డెబిట్ క్యాష్. అప్పుడు నాకు తెలియదు అది సాలరీ అని, వేజెస్ అనుకున్నాను నేను. బట్ లేటర్ ఆన్ ఐ రియలైజ్డ్ దట్
దట్ ఈస్ నాట్ వేజెస్, దట్ ఈస్ సాలరీ. ఇప్పుడు నేను ఇది స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేసి ఇక్కడ శాలరీ అని రాయాలా? నో. డెబిట్ ఉన్న వేజెస్ ని క్యాన్సిల్ చేయాలంటే ఏం చేయాలమ్మా? క్రెడిట్ టు వేజెస్. యాక్చువల్ డెబిట్ ఏముండాలి? సాలరీ. 1 lakh 1 lakh. ఇప్పుడు రెండు కంబైన్ చేయండి. సాలరీస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ కరెక్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ వచ్చిందా రాలేదా? ఎస్. రెక్టిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ మనం ఇలాగే చేస్తాం. లైక్ ఇనిషియల్గా ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఎనీ ఎర్రర్ అండ్ దట్ ఎర్రర్ ఐడెంటిఫై లేటర్. Now to rectify that error which is recorded earlier by passing another entry, అది కరెక్ట్ చేయాలి. అది రెక్టిఫికేషన్ చూస్తాం మనం. ఈవెన్ ఇక్కడ కూడా అంతే. ఇనిషియల్ గా వి పర్చేస్డ్ గూడ్స్ ఫర్ బిజినెస్, బట్ లేటర్ ఆన్ వి రియలైజ్డ్ దట్ అలాంగ్ విత్ దట్ గూడ్స్ దర్ ఇస్ ఎ గూడ్స్ ఇష్యూడ్ టు ద ఎంప్లాయీ యాజ్ ఎ సాలరీ. అప్పుడు అది పర్చేస్ ఎక్స్పెన్స్ అవుతా, సాలరీ ఎక్స్పెన్స్ అవుతా? సాలరీ ఎక్స్పెన్స్ అవుతుంది, బట్ వీ ఆల్రెడీ డెబిటెడ్ పర్చేస్ ఎక్స్పెన్స్. Now to cancel the debited purchase credit, actual salary debit. యాక్చువల్ శాలరీ డెబిట్. లేదు సార్ ఇవన్నీ మాకు కొద్ది రూల్స్ ఏమొద్దు అనుకుంటే గూడ్స్ సేల్ కాకుండా ఇంకేది చేసినా పర్చేస్ క్రెడిట్ చేయండి అంతే. ఇవన్నీ మాకు వద్దు అనుకుంటే గూడ్స్ సేల్ చేస్తే సేల్స్ క్రెడిట్. లేదు సేల్ చేయలేదు, నువ్వు ఫ్రీ శాంపుల్స్ ఇచ్చావు, డొనేషన్ చేసావు, ఎంప్లాయీకి ఇచ్చావు, ఓనర్ తీసుకెళ్ళిపోయాడు, ఆల్ ద టైమ్ పర్చేస్ ఇస్ క్రెడిటెడ్ బికాస్ దట్ ఈస్ నాట్ ఎ బిజినెస్ పర్చేస్ ఎక్స్పెన్సెస్. డన్. 14th one. ఒక అసెట్ మనం పర్చేస్ చేసినప్పుడు అది రెడీ టు యూజ్ కండిషన్, టు బ్రింగ్ ద అసెట్ ఇన్ టు రెడీ టు యూజ్ కండిషన్, వాట్ ఎవర్ కాస్ట్ ఇన్కర్డ్ షల్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఎ అసెట్ కాస్ట్. షల్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ అసెట్ కాస్ట్. Now we purchased a machine for rupees 1 lakh. But for bringing that machine into your factory location, you should incur 10,000 transportation charges. Now the transportation charges shall also be considered as a cost of asset. Our total cost of asset ఎంత వద్దమ్మా? 1,10,000 అవుతుంది. ఎంత ఉంది? 1,10,000. Then asset account debited with 1,10,000. To cash 1,10,000. To cash 1,10,000. Now we purchase a second hand machine. Entry. Machinery account debit to cash account. Machinery is asset, asset increase debit. But the purchaser second hand machine is not in usable condition. Now to make that asset into a usable condition, we incur some expense. Now that expense should also be considered as a cost of asset. అప్పుడేమొద్దాం? అది కూడా మెషిన్ అకౌంట్కే డెబిట్ చేయాలి. ఎక్స్పెన్స్ డెబిట్ చేయాలి. దట్ ఈస్ అసెట్, అసెట్ డెబిట్ చేయాలి. బికాస్ యూ విల్ గెట్ బెనిఫిట్ ఫ్రమ్ దట్ అసెట్ ఫర్ మోర్ దెన్ 1 year. అంతే కదా. వి పర్చేస్డ్ ఏసీ ఫర్ 50,000 and we installed that AC by paying 5,000. ఎవ్రీ ఇయర్ ఇన్స్టాలేషన్ చేస్తావా? అంటే ఫస్ట్ టైం నువ్వు ఎప్పుడైతే ఇన్స్టాల్ చేస్తావో దెన్ ఫ్రమ్ దాట్ ఇన్స్టాలేషన్ అమౌంట్ యూ విల్ గెటింగ్ బెనిఫిట్ ఫర్ మోర్ దెన్ ఏ ఇయర్. అప్పుడు ఇన్స్టాలేషన్ ఛార్జెస్ కూడా అసెట్ అవుతుంది కదా. సో అసెట్ ఇంక్రీజ్ డెబిట్, అసెట్ ఇంక్రీజ్ డెబిట్. సో ఏంటంటే అసెట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ అకౌంట్. క్లియరా? ఫిఫ్టీన్త్ వన్. ప్రొజెక్టర్ ఆఫ్ అయింది సార్. ఇక్కడ వస్తుంది, అదే ఆఫ్ అయింది. చూడండి ఒకసారి. గూడ్స్ యూజ్డ్ ఫర్ మేకింగ్ మెషిన్ రెడీ టు యూస్. ఆ గూడ్స్ మనకి ఫ్రీగా వచ్చుంటాయా? పర్చేస్ చేస్తుంటాం కదా. ఇప్పుడు అది పర్చేస్ ఎక్స్పెన్స్ కాదు, మెషిన్ కాస్ట్. నో మెషిన్ కాస్ట్ అసెట్ ఇంక్రీజ్ డెబిట్, బట్ ఇనిషియల్లీ వి అకౌంటెడ్ ఇట్ యాజ్ ఎ పర్చేస్ ఎక్స్పెన్స్. నో టు క్యాన్సిల్ ద డెబిటెడ్ పర్చేస్ ఇప్పుడు ఏం చేయాలమ్మా? క్రెడిట్ చేయాలి. ఎంట్రీ ఫర్ దట్ మెషినరీ అకౌంట్ డెబిట్ టు పర్చేస్ అకౌంట్. మెషినరీ అకౌంట్ డెబిట్ టు పర్చేస్ అకౌంట్. క్లియరా? డన్. చెప్పం. అప్పుడు కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ అని వస్తుందమ్మా. అది మళ్ళీ డిస్కస్ చేద్దాం, ఇప్పుడు వద్దు. ఓకేనా? ఇప్పుడు మనం పర్చేస్ చేసిందంటే పర్చేస్ ఎక్స్పెన్స్ డెబిట్ అవుతుంది. సమ్ టైమ్స్ మన బిజినెస్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ బిజినెస్ అవుతుంది. అలా నువ్వు మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసిన యూనిట్స్ని
అసెట్ కోసం యూజ్ చేస్తున్నాం. అప్పుడు ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ క్రెడిటింగ్ పర్చేస్ దర్ ఇస్ ఏ కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ వస్తుంది. ఇప్పుడు వద్దు, ఫైనల్ అకౌంట్స్ అప్పటికి వచ్చినప్పుడు డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకేనా? నెక్స్ట్ సతీష్, ఏంటమ్మా చెప్పు, సిగ్గుపడుతున్నావు మరి? ఓకే, సిద్ధార్థ్ యాదవ్ ఇప్పటిదాకా ముందున్నాడు కదా. నోట్ జనమ ట్రాన్సాక్షన్. Machinery purchased machinery purchased from machinery purchased from machinery purchased from వస్తుంది అది హీట్ అయినట్టుందా? ఒకసారి ఆఫ్ చేయండి, ఒక 5 minutes కంప్లీట్ ఆఫ్ చేసేయండి సార్. మెషినరీ పర్చేజ్డ్ ఫ్రమ్ రామ్. మెషినరీ పర్చేజ్డ్ ఫ్రమ్ రామ్. రామ్ వద్దకపోతే సీత అని రాసుకో. మెషినరీ పర్చేజ్డ్ ఫ్రమ్ రామ్ రూపీస్ 1 lakh. 1 lakh. And carriage paid. క్యారేజ్ అంటే ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అనే, క్యారేజ్ బాక్స్ కోసం కాదు. క్యారేజ్ పెయిడ్ 1000 అండ్ ఇన్స్టలేషన్ చార్జెస్ పెయిడ్ rupees 5000. Machinery purchased from Ram. How much? 1 lakh. And carriage paid 1000. Installation charges paid 5000. ఎవరిదో ఎంట్రీ కంప్లీట్ చేసేయండి. Machinery purchased from Ram 1 lakh and carriage paid 1000 and installation charges paid 5000. నేను రాసిన ఎంట్రీ కరెక్ట్ సార్ అన్న ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉన్న వాళ్ళు హ్యాండ్ రైస్ చేయండి. హాఫ్ రైట్ అమ్మా, ఫుల్ కదా? ఓకే, సౌజన్య నువ్వు చెప్పమ్మా. మెషినరీ అకౌంట్ డెబిట్ హౌ మచ్? 1 lakh. Carriage account debit 1000. Installation charges account debit 5000. To cash account 1 lakh 15,000. Next, నువ్వు చెప్పమ్మా. యువర్ నేమ్ ప్లీజ్. హర్షిత. రూల్ నెంబర్ 6. ఎంట్రీ చెప్పమ్మా. మెషినరీ అకౌంట్ డెబిట్ 1 lakh 15,000. 6,000.
Carriage 1000. 1 lakh 6,000. Okay. To Ram account 1 lakh. To cash account 6,000. Next, Siddharth Yadav. No చెప్పమ్మా. Missionary account debit. Missionary account debit ఎంత? 1 lakh 6,000. Next, to cash account 1 lakh 6,000. Next, last, your name Shivani. Missionary account debit 1 lakh 6,000. To Ram account. To Ram account 1 lakh. To cash 6,000. Next, ఇక్కడ ఎవరు? సాయి లోచనమ్మా. చెప్. Machine account debit 1 lakh 6,000. To cash 1 lakh 6,000. Next, Prashant, your answer. Machinery account debit 1 lakh 6,000. To Ram account 1 lakh. To cash account 6,000. Madhav, your answer. To Ram account 1 lakh 5,000. Okay. Next, ఇంకెవరమ్మా రాసింది? సరిత, నువ్వు రాసావా? చెప్పమ్మా. Machinery account debit 1 lakh 6,000. To Ram account 1 lakh. To cash account 6,000. Next, Subbu. అంటావేంటి? చెప్పు. Machinery account debit to cash account 1 lakh 6,000. 1 lakh 6,000. Your answer. Machinery account debit to cash account 1 lakh 6,000. మీదమ్మా రాలేదు. స్వాతి, నువ్వు చెప్పమ్మా. Machinery account debit 1 lakh 6,000. To Ram account 1 lakh. To cash account 6,000. Siddharth, చెప్పమ్మా. To Ram account 1 lakh. To cash account 6,000. ఈశ్వర్ రాలేదు. రేపు వచ్చి హడావుడి చేస్తాడు, నాకేం రావట్లేదు సార్ అని. నెక్స్ట్, సానియా చెప్పమ్మా. సేమా? సౌజన్య 2 రాయలేదు. నవ్య నో. షామిని చెప్పమ్మా ఆన్సర్. సేమ్ అంటే చాలా మంది చెప్పారు కదా. Machinery account debit 1 lakh 6,000. To Ram account. To Ram account 1 lakh. To cash account 6,000. Okay. Abhinay, చెప్పమ్మా your answer. Machinery account debit 1 lakh. Installation charges debit 1,000. Carriage account debit 5,000. To cash account 1 lakh 6,000. Okay. Next, Shiva రాసావా? No. వినయ ప్రణయ? వినయ్ చెప్పమ్మా. Machinery account debit 1 lakh 6,000. To Ram account 1 lakh. To cash account 6,000. Okay. మా మేఘన, నువ్వు చెప్పమ్మా. Machinery account debit to cash account 1 lakh 6,000. Lalita. Machinery account debit 1 lakh 6,000. To Ram account 1 lakh. To cash account 6,000. Lavan Kumar చెప్పు. Machinery account debit 1 lakh 6,000. To Ram account 1 lakh. To cash account 6,000. ఇక్కడ ఇంకా ఎంపీస్ రేవతి, నువ్వు చెప్పమ్మా. రాయలేదు. హర్షిత రాయలేదు. ఓకే సరే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒకసారి ట్రాన్సాక్షన్ చూడండి. Machinery purchased from Ram 1 lakh and carriage paid 1,000. Installation charges paid 5,000. ఒక ట్రాన్సాక్షన్ 3 transactions అయిపోయి 3 transactions. Now I need a split transactions. ఉన్న 1 transaction 3 transactions split చేయండి. Machinery purchased from Ram separate.
మెషినరీ క్యారేజ్ పెయిడ్ సపరేట్, ఇన్స్టలేషన్ ఛార్జెస్ పెయిడ్ సపరేట్. ఫస్ట్ ఈ సెకండ్ 2 ట్రాన్సాక్షన్స్ చూడమ్మా. క్యారేజ్ పెయిడ్ అంటే ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కదా. నా పర్పస్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఏంటి? టు బ్రింగ్ ద అసెట్ ఇన్ టు ప్రెసెంట్ లొకేషన్. అప్పుడు అసెట్ లా ట్రీట్ చేయాలి, ఎక్స్పెన్స్ లా ట్రీట్ చేయాలి? అసెట్. అంటే నువ్వు క్యారేజ్ అనే టర్మ్ యూస్ చేయొద్దు, మెషినరీ అనే టర్మ్ యూస్ చేయాలి. పే చేసామా లేదా చెప్పండి. సో ఇప్పుడు ఆ 1000కి నేను ఎంట్రీ చెప్తున్నాను, మెషినరీ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ అకౌంట్. ఇందులో ఎవరికైనా డౌట్ ఉందా? క్యారేజ్ చార్జెస్ పెయిడ్, నార్మల్గా అయితే క్యారేజ్ టు క్యాష్ అని రాయాలి, కానీ ఇక్కడ క్యారేజ్ దేనికోసం? టు బ్రింగ్ ద అసెట్. ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాము, ఒక అసెట్ ని రెడీ టు యూస్ కండిషన్ తీసుకురావడం కోసం వాట్ ఎవర్ కాస్ట్ ఇన్కర్డ్ షెల్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఏ అసెట్ ఓన్లీ. అప్పుడు నువ్వు అసెట్ అకౌంటే రాయాలి, క్యారేజ్ అకౌంట్ రాయొద్దు. మా సౌజన్య అర్థమవుతుందా? క్యారేజ్ అకౌంట్ నోట్ చేద్దాం, ఓన్లీ అసెట్ అకౌంటే యూస్ చేయాలి. అంటే మెషినరీ అకౌంట్ యూస్ చేయాలి. అభినయ్, మెషినరీ అకౌంటే యూస్ చేయాలి. అంటే ఆ 1000కి ఎంట్రీ ఏంటమ్మా? మెషినరీ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ అకౌంట్. దెన్ నెక్స్ట్ రిలేటెడ్ దట్ 5000 ఇన్స్టాలేషన్ ఛార్జెస్ పెయిడ్. దేనికోసం? మెషిన్ కోసం. అప్పుడు ఇన్స్టాలేషన్ ఛార్జెస్ అని నోట్ చేయాలా, మెషిన్ నోట్ చేయాలా? మెషినరీ అని ఎక్స్పెన్స్ అసెట్. అసెట్ ఎంట్రీ ఫర్ దట్ 5000 మెషినరీ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ అకౌంట్. 1000కి ఎంట్రీ ఏమొచ్చిందమ్మా? మెషినరీ టు క్యాష్. 5000కి ఎంట్రీ ఏమొచ్చింది? మెషినరీ టు క్యాష్. అవునా కదా? నౌ ఫస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ మెషినరీ పర్చేస్డ్ ఫ్రమ్ రామ్. క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్, క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షన్? If the transaction is credit transaction, one of the ledger must be name of the person. Now involve ledger account చెప్పండి. Machinery account and RAM account. Machinery is a asset. Asset increase debit. RAM is a creditor. Liability increase credit. Entry ఏమొస్తుంది? Machinery account debit to RAM account 1 lakh 1 lakh. Now ఆ 3 transactions కి machinery debit to RAM 1 lakh 1 lakh. Machinery debit to cash 1000 1000. Machinery account debit to cash 5000 5000. 3 ఎంట్రీస్ లో కామన్ గా డెబిట్ ఉంది ఏంటమ్మా? మెషినరీ. మెషినరీ అకౌంట్ డెబిట్ 1 lakh 6000. నెక్స్ట్ 3 ఎంట్రీస్ లో కామన్ గా క్రెడిట్ ఉంది ఏంటమ్మా? క్యాష్ 2 ఎంట్రీస్ ఉంది కదా. ఎంట్రీ నెంబర్ 2 1000, ఎంట్రీ నెంబర్ 3 5000. టోటల్ క్యాష్ 6000. టు క్యాష్ 6000 అండ్ టు రామ్ 1 lakh. To RAM 1 lakh. So actual entry is machinery account debit 1 lakh 6000, to RAM account 1 lakh, to cash account 6000. ఇప్పుడు కూర్చోండమ్మా మీరు. మొత్తం క్లాస్లో ఆ ఎంట్రీని కరెక్ట్ రాసిన వాళ్ళు ఒకసారి నిల్చోండి. మెషినరీ అకౌంట్ డెబిట్ టు రామ్ 1 lakh, టు క్యాష్ 6000. డన్. ఒకసారి వీళ్ళందరికీ ఎంకరేజ్ చేయండి అమ్మా. ఇప్పుడు ఇందులో ఎంపీసీ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు మాత్రం నిల్చోండి, మిగతా వాళ్ళు కూర్చోండి. కరెక్ట్ అయిన వాళ్ళ కరెక్ట్ అండి, వెరీ గుడ్, సూపర్. ఇప్పుడు చూడండి, వీళ్ళందరికీ ఎంకరేజ్ చేయండి అమ్మా. అంతమంది ఎంఎస్సీ వాళ్ళు ఉన్నారు, 2 years చదువుకున్నారు అకౌంట్స్. అంతే కదా, 2 years చదువుకున్నారు కదా. దెన్ అన్ని కరెక్ట్ అవ్వాలి మీవి. మీరు నాకు ఎంకరేజ్ చేయండి అమ్మా. కూర్చోండి, వెరీ గుడ్, చాలు, ఫైన్. అలవాటే నాకు నేర్పించడం. ఓకేనా మా అర్థమవుతుందా? ఒక ట్రాన్సాక్షన్ మల్టిపుల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇన్వాల్వ్ అంటే దాన్ని స్ప్లిట్ చేసుకోండి. స్ప్లిట్ చేసుకొని ఒక్కొక్క దాని గురించి సపరేట్గా ఆలోచించి అప్పుడు కంబైన్ చేసుకోండి. ఇనిషియల్ స్టేజ్ ఉన్నప్పుడు పెద్ద ట్రాన్సాక్షన్ మొత్తం ఒకేసారి పాస్ చేయాలనే ఒపీనియన్ పెట్టుకోవద్దు. లైక్ మల్టిపుల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ యాక్టివిటీస్ ఇన్వాల్వ్ అయినప్పుడు స్ప్లిట్ ద ట్రాన్సాక్షన్ టు డిఫరెంట్ యాక్టివిటీస్ అండ్ దెన్ పాస్ ఎంట్రీ ఫర్ ఈచ్ యాక్టివిటీ అండ్ దెన్ కంబైన్ ఆల్ దోస్ ఎంట్రీస్. అప్పుడు మీకు పక్క గుడ్ రిజల్ట్ వస్తుంది. ఇనీషియల్ స్టేజ్లో ఉన్నాం కాబట్టి. కొంచెం ముందుకు వెళ్ళాం అనుకోండి, సింపుల్, ఏముంది ఇది? రామ్కి 1 lakh ఇవ్వాలి, 2 రామ్, క్యాష్ 6,000 పైసన్, 2 క్యాష్, మొత్తం మెషినరీ, డెబిట్ మెషినరీ 1,06,000. క్లియరా? చెప్పండి. ఎస్. ఇప్పటి వరకు నోట్ చేసిన ప్రతి ట్రాన్సాక్షన్, టఫెస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ ఇస్ లాస్ట్ వన్. ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసింది ఈజీగానే ఉందా? ఈజీగానే ఉందా?
ఒకవేళ అక్కడ మెషినరీ పర్చేస్డ్ ఫర్ 1 lakh అండ్ క్యారేజ్ పెయిడ్ 1000 అండ్ ఇన్స్టలేషన్ పెయిడ్ 5000 ఉందనుకో, రామ్ రాడు, ఇంకా రామ్ ఇవ్వడమ్మా అవసరం లేదు కదా, అన్ని క్యాషే కదా, మెషినరీ క్యాష్ 1,06,000. ఓకేనా, డన్. చాలా మీ రోజుకి ఒక్కటే ట్రాన్సాక్షన్ చెప్పడానికి వచ్చాను నేను ఈరోజు, అది ఈ ట్రాన్సాక్షన్. ఎంట్రీ పాస్ చేయడం, మెషినరీ అకౌంట్, డెబిట్ 1,06,000 టు రామ్ అకౌంట్ 1 lakh టు క్యాష్ అకౌంట్ 6,000. Being machine purchased from Ram and carriage and installation charges paid. 1,06,000 అమ్మా, మెషినరీ డెబిట్. ఓకేనా, being machinery purchased from Ram, comma, installation and carriage paid, or else carriage and installation paid. ఓకేనా, డన్. ఇంకో ట్రాన్సాక్షన్ డిస్కస్ చేద్దామా, 17th one. Life insurance premium, life insurance premium, life insurance premium of Proprietor Madhav, life insurance premium of Proprietor Madhav paid rupees 10,000. కంప్లీట్ చేసాం ఎవరిదో వాళ్ళ ఎంట్రీ. ప్రొపరేటర్ అంటే ఓనర్ అని, లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం ఆఫ్ ప్రొపరేటర్ మాధవ్ పెయిడ్ రూపీస్ 10,000. సుబ్రహ్మణ్యం, మాట్లాడమంటే మాట్లాడుతావు, ఎంట్రీ మాత్రం రాయడం రాదు. అయిపోయిందా సార్? మేము రాసింది కరెక్ట్ అన్న వాళ్ళు ఒకసారి హ్యాండ్ రైస్ చేయండి. చెప్పమ్మా వైష్ణవి. ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ అకౌంట్. నెక్స్ట్ డ్రాయింగ్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ అకౌంట్. నెక్స్ట్ సిద్ధార్థ్. లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం అకౌంట్ డెబిట్ టు ప్రొపరేటర్ మాధవ్ అకౌంట్. మీకు గుర్తుందా, నేను ప్రొపరేటర్ అంటే ఓనర్, నేమ్ ఆఫ్ ద ఓనర్ అసలు బుక్స్ లో రావద్దు, రావద్దు కదా. ఓకేనా, కూర్చో. సుజయ్ నువ్వు చెప్పమ్మా. అండ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ డ్రాయింగ్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్. డ్రాయింగ్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ అని ఎంతమంది నోట్ చేశారు? నించోండి, ఎంకరేజ్ చేపిస్తా. నించోండి అమ్మా, ఎంకరేజ్ చేయండి అమ్మా. తను కూర్చోండి, మళ్ళీ కేర్ఫుల్. మాధవ్ కూడా సపరేట్గా ఎంకరేజ్ చేయండి. మాధవ్ ఈస్ ఫ్రమ్ ఎంపీసీ. లేదండి, మా వాళ్ళు ఎంపీసీ వాళ్ళు కరెక్ట్ చేయలేరు, ఎందుకంటే వాళ్ళకి తెలియదు కదా, అది మీకంటే తెలుసు. నేనేం పార్షాలిటీ, అందరు ఒకటే నాకు. ఓకేనా, అందరు ఒకటే. ఎవరు ఏంటమ్మా?
మన వాళ్ళు ఓకేనా? నో లిసన్, లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం we should always think from the point of view of business. బిజినెస్ కి ఎల్ఐసి ఇస్తారా? ఎల్ఐసి ఎవరికి ఉంటుందమ్మా? ఓనర్కి ఉంటుంది. ప్రీమియం బిజినెస్ పే చేయాలా ఓనర్ పే చేయాలంటే ఓనర్ పే చేసుకోవాలి. నా ఓనర్ పర్సనల్ ఎక్స్పెన్స్ డైరెక్ట్లీ పేడ్ బై బిజినెస్, దెన్ ఇట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ as డ్రాయింగ్స్. అంతే కదా? నువ్వు ఎల్ఐసి కంపెనీకి పే చేసినా కానీ ట్రీట్ ఇట్ యాజ్ ఎ అమౌంట్ పెయిడ్ టు ద ఓనర్. యాక్చువల్గా ట్రాన్సాక్షన్ ఇక్కడ ఏమైందంటే ఓనర్ బిజినెస్ ఎల్ఐసి, ఓనర్ బిజినెస్ ఎల్ఐసి, బిజినెస్ నుంచి ఎల్ఐసికి పేమెంట్ అయింది. యాక్చువల్గా జరిగిన ట్రాన్సాక్షన్ ఇది. కానీ మనం ఎలా నోట్ చేయాలంటే నా దగ్గరనే క్యాష్ ఓనర్ తీసుకున్నాడు, ఓనర్ ఎల్ఐసికి పే చేశాడు. ఓనర్ ఎల్ఐసికి పే చేసి మనకు సంబంధం, బికాస్ దట్ ఈస్ నాట్ ఏ బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్. బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్ ఏంటమ్మా? అమౌంట్ టేకెన్ బై ఓనర్ ఫ్రమ్ బిజినెస్. అంటే జస్ట్ ఇక్కడ బిజినెస్ ఏం చేస్తుందంటే ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ఓనర్ పే చేస్తుంది అంతే. బిజినెస్ ఎక్స్పెన్స్ అది, ఓనర్ పర్సనల్ ఎక్స్పెన్స్ అది. బట్ బిజినెస్ పే చేస్తాం, బిజినెస్ దగ్గర నుంచి క్యాష్ డిక్రీజ్ అవుతుంది, అసెట్ డిక్రీజ్ క్రెడిట్, అసెట్ డిక్రీజ్ క్రెడిట్. మరి బిజినెస్కి ఎక్స్పెన్స్ అది? నో. కానీ బిజినెస్ నుంచి అమౌంట్ వెళ్ళిపోయిందా లేదా బయటికి? ఎస్, అసెట్ డిక్రీజ్ క్రెడిట్, దట్ ఈస్ ఓనర్ పర్సనల్ ఎక్స్పెన్స్ పెయిడ్ బై బిజినెస్, నథింగ్ బట్ ఓనర్ withdrawn అమౌంట్ ఫ్రమ్ బిజినెస్ ఫర్ ఇన్కరింగ్ హిస్ పర్సనల్ ఎక్స్పెన్స్. దెన్ డ్రాయింగ్స్ అకౌంట్ డెబిట్, డిక్రీజ్ ఇన్ ఓనర్స్ ఈక్విటీ, డ్రాయింగ్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ అకౌంట్. మీకు ఎరెక్షన్ అంటే తెలుసా? ERECTION, నథింగ్ బట్ ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్స్టలేషన్. ERECTION, ఎరెక్షన్. Wages paid for installing machine or else wages paid for erection of machine. It's a kind of installation. Making the asset ready to use అని, making the asset ready to use. ఓకేనా? Done. Now tell me journal entry for income tax liability of proprietor paid by business. Drawings account debit to cash account. Clear? Any expense of proprietor if it is paid by business, consider it as a drawings. Cash pay చేస్తే cash credit, check pay చేస్తే check credit, బ్యాంక్ క్రెడిట్. డన్. ఓకేనా? చాలా ఈరోజు రేపటితో జర్నల్ కంప్లీట్ అయిపోద్ది. డన్. థ్యాంక్ యూ ఆల్. థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ పేషెన్స్. వెరీ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ ఎవ్రీవన్. సో స్పెషల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ టోటల్ 17 ట్రాన్సాక్షన్స్. ఏమైనా డౌట్ ఉందా? చదువుతున్నారా ఎవ్రీడే అసలు? నో. ఎందుకమ్మా? ఓకే, నెక్స్ట్ 18th ట్రాన్సాక్షన్ నోట్ చేయండి. Income tax liability of proprietor. Income tax liability of proprietor paid rupees 1,10,000. Income tax liability of proprietor paid rupees 1,10,000. Entry చెప్పండి. But that is a owner personal expense paid by business. So entry is drawings account debit to cash account. Why drawings debit? Owner's equity decrease. Why cash credit? Asset decrease credit. So drawings account debit to
cash account. Now if it is paid by check, then instead of cash account, there we have to credit bank account. Okay, no. Then now 19th transaction. Discount allowed to debtor rupees 1000. Discount allowed to debtor rupees 1000. ఎవరిది వాళ్ళు రాసిన ఎంట్రీ? Discount allowed to debtor rupees 1000. Discount allowed to debtor rupees 1000. అయిపోయింది ఎంట్రీ. చెప్పడం ఎంట్రీ. Discount allowed account debit to debtors account. అదే రాస్తారు అందరు. మరి discount allowed to debtor అంటే మీనింగ్ ఏంటమ్మా? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ debtor means that is a asset, right to receive. ఎగ్జాంపుల్ debtor మనకు 10,000 రూపీస్ ఇవ్వాలి. సో మనమే చెప్పాం నేను నీకు 1000 రూపీస్ డిస్కౌంట్ ఇస్తున్నాను అని. అంటే ఆఫ్టర్ గివింగ్ డిస్కౌంట్ ఆఫ్ రూపీస్ 1000 తను ఎంత పే చేయాలి? 9,000. అంటే నువ్వు 1,000 డిస్కౌంట్ ఇచ్చిన తర్వాత నీకు అగైన్ రైట్ టు రిసీవ్ 10,000 ఉంటుందా 9,000 ఉంటుందా? 9,000. సో రైట్ టు రిసీవ్ అమౌంట్ డిక్రీజ్డ్ క్రెడిట్. డెటార్ అసెట్ డిక్రీజ్ క్రెడిట్. మరి డెబిట్ నీకు ఏమైనా అమౌంట్ వచ్చిందా? యూఆర్ జస్ట్ గివింగ్ డిస్కౌంట్, దట్ ఈస్ అ లాస్ ఎక్స్పెన్స్ ఇంక్రీజ్ డెబిట్. సో ఎంట్రీ ఏమొస్తుంది ఇక్కడ? డిస్కౌంట్ అలౌడ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు డెటార్స్ అకౌంట్. డిస్కౌంట్ అలౌడ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు డెటార్స్ అకౌంట్. ఎంతమంది కరెక్ట్ అయిందమ్మా? రిమైనింగ్ అసలు రాలేదు ఎంట్రీ. ఇప్పుడు అర్థమైందా? ఇఫ్ వి అలో డిస్కౌంట్, దట్ ఈస్ ఎ లాస్ ఎక్స్పెన్స్ ఇంక్రీజ్ డెబిట్. డిస్కౌంట్ అలో చేయడం వల్ల డెటార్ నుంచి అమౌంట్ వస్తుందా? ఇంకా నో. అమౌంట్ రిసీవ్ చేసుకునే రైట్ ఉందా? నువ్వు ఏదైతే డిస్కౌంట్ ఇస్తావు అమౌంట్ కలెక్ట్ అవ్వదు నీకు. సో డెటార్ అసెట్ డిక్రీజ్ క్రెడిట్. సో ఎంట్రీస్ డిస్కౌంట్ అలౌడ్ అకౌంట్ డెబిట్, discount allowed account debit to debtors account. Done. ఏమైనా డౌట్ ఉందా? నెక్స్ట్ 20th transaction. Discount received from creditor. Discount received from creditor rupees 1000. చెప్పండి ఎంట్రీ. క్రెడిటార్ అకౌంట్ డెబిట్ టు డిస్కౌంట్ రిసీవ్డ్ అకౌంట్. ఇది వచ్చిందా? మనం డిస్కౌంట్ తీసుకున్నా పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు. లయబిలిటీ డిక్రీజ్ డెబిట్ క్రెడిటార్ అకౌంట్. నువ్వు పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు కదా. దట్ ఈస్ ఏ ఇన్కమ్ గెయిన్ ఇంక్రీజ్ క్రెడిట్. సో ఎంట్రీస్ క్రెడిటార్ అకౌంట్ డెబిట్ టు డిస్కౌంట్ రిసీవ్డ్ అకౌంట్. Creditor account debit to discount received account. Done. So number of transactions total 20. 7 examples, 20 స్పెషల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ చూసాం మనం. ఓకేనా? ఇవన్నీ ఓకే అనుకుంటే జర్నల్ అనే టాపిక్ అయిపోయినట్టే. ఓకేనా? ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తుంటే ఫార్మాలిటీకి మెటీరియల్లో జర్నల్ అనే టాపిక్ నుంచి ఒక 3 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. ఆ 3 క్వశ్చన్స్ కంప్లీట్ చేయాలి. నథింగ్ బట్ ఎగ్జామ్ రాయడం ఆ 3 క్వశ్చన్స్ అంతే. ఓకేనా?
డన్. డిప్రిసియేషన్ టాపిక్ వచ్చినప్పుడు చెప్తా, ఇప్పుడేం అవసరం లేదు అది. డిప్రిసియేషన్ సపరేట్ చాప్టర్ ఉందాము మనకి, అక్కడ డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకేనా, డన్. సరే, మా ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ అనే టర్మ్ విన్నారా? ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఎక్కడ విన్నారమ్మా? అకౌంటింగ్ సైకిల్. అకౌంటింగ్ సైకిల్ ఒకసారి చూడండి. గుర్తుంది అకౌంటింగ్ సైకిల్ మీకు? ఫస్ట్ వన్ ఏంటమ్మా? బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్. Business transaction, and that business transaction will be recorded in journal proper. After that transaction recorded in journal proper, that each journal entry shall be classified into different ledger accounts. Different ledger accounts, and later on all the ledger accounts information will be summarized in a separate statement, and that statement is called trial balance. That statement is called trial balance. And with the use of trial balance, every organization should prepare a financial statements. Every organization should prepare financial statements. ఇదేంటమ్మా అకౌంటింగ్ సైకిల్. మా అకౌంటింగ్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ journal proper, but cycle begins from business transaction. Now, by preparing financial statements, we can able to answer two basic questions. Every business organization owner kunde questions in rendu. That is, first one, what is the performance of the business? Financial performance amma entadi financial performance. And what is the position of the business? Even that is also financial position. Financial performance and financial position. Financial performance and financial position. My financial performance nothing but whether business is running under profit or loss. Profit loss identify చేయడం. ఓవరాల్ అన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ కన్సిడర్ చేసి మనం ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ప్రిపేర్ చేయాలి. అందులో ప్రాఫిట్ ఆ లాస్ తెలుస్తుంది. అది ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలని తర్వాత నేర్చుకుంటాం మనం. సో పర్ఫార్మెన్స్ నథింగ్ బట్ ఇట్స్ టు ఐడెంటిఫై ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్. లాస్ అంటే నెగిటివ్ అని. సో నెగిటివ్ ఎప్పుడు కూడా మనం బ్రాకెట్స్లో పెడతాం, ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్. అండ్ ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్ అంటే వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్. వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్. అంటే ఇయర్ ఎండ్కి బిజినెస్కున్న అసెట్స్ వర్త్ ఎంత, బిజినెస్కున్న లయబిలిటీస్ వర్త్ ఎంత చూడాలి. మనం ఫాలో అయితే డబుల్ ఎంట్రీ సిస్టమ్. అంటే ఫర్ ఎవ్రీ డెబిట్ దర్ షుడ్ బి కరస్పాండింగ్ క్రెడిట్. నువ్వు ఏ టైంలో చూసినా కానీ బిజినెస్ ఆల్ అసెట్స్ అండ్ బిజినెస్ ఆల్ లయబిలిటీస్ షుడ్ ఈక్వల్గా ఉంటాయి. అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్ ఆఫ్ ద బిజినెస్ ఆల్వేస్ ఈక్వల్ ఉంటాయి. కాబట్టి ఈక్వేషన్ అప్రోచ్ అనేది వచ్చింది. డెబిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్రెడిట్. ఎక్కడైనా అమౌంట్ డెబిట్లో ఒక అమౌంట్ నోట్ చేస్తే క్రెడిట్లో ఇంకో అమౌంట్ నోట్ చేస్తున్నారా? ఒకవేళ డిఫరెంట్ అమౌంట్స్ ఉన్నాయి కానీ డెబిట్ ఐటమ్స్ అన్ని యాడ్ చేసి క్రెడిట్ ఐటమ్స్ అన్ని యాడ్ చేస్తే సేమ్ అమౌంట్ వస్తుంది. అంటే ఆల్వేస్ అసెట్స్ షుడ్ మ్యాచ్ విత్ లయబిలిటీస్. అది ఎలా సార్, ఎలా పాసిబుల్ అవుతుంది సార్ అని మనకు ఓవర్ ద పీరియడ్ తెలుస్తుంది మీకు. ఫర్ ద టైమింగ్ జస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి, బిజినెస్ ఎట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ ఇట్స్ అసెట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు లయబిలిటీస్. ఇట్స్ అసెట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు లయబిలిటీస్. ఓకేనా? ఆల్రెడీ అకౌంటింగ్ సైకిల్ రాశారు కదా మీరు. అక్కడ మనం ఫైనాన్షియల్ పర్ఫార్మెన్స్, ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్ రాలేదనుకుంటా. రాసారా? ప్రాఫిట్ లాస్ నోట్ చేసి ఉండరు, అసెట్స్ లయబిలిటీస్ నోట్ చేసి ఉండరు. అయితే పొజిషన్కి రాయలేదు అనుకుంటా అసెట్స్ లయబిలిటీస్. వెళ్ళి అసెట్స్ లయబిలిటీస్ మార్చండి. అక్కడ రాసాము అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్ అని. పర్ఫార్మెన్స్ అయితే ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్, పొజిషన్ అంటే అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్ వాల్యూ.
Done. Now note separate heading, that is journal proper. ఇప్పుడు మనం ఎంట్రీ నోట్ చేయడం నేర్చుకున్నాం కదా, ఇప్పుడు దాన్ని ఒక ఫార్మాట్లో రాయాలి. ఆ ఫార్మాట్ నేమే జర్నల్ ప్రాపర్. ఓకేనా? జర్నల్ ప్రాపర్ ఫార్మాట్ అని నోట్ చేయడం. సో జర్నల్ ప్రాపర్ ఫార్మాట్. జస్ట్ ఫార్మాట్ హెడింగ్ మాత్రం నోట్ చేపిస్తున్నామ్మా. జర్నల్ ప్రాపర్ ఎన్ని బుక్స్ ఉంటే అన్ని బుక్స్కి ఇదే ఫార్మాట్ ఫాలో అవ్వాలి. ఓకేనా? ఇప్పుడు మనం బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్లో లైక్ మనకున్న ప్రాబ్లమ్స్లో ఒక ఎగ్జాంపుల్ 10 ట్రాన్సాక్షన్స్, 5 ట్రాన్సాక్షన్స్, నేను ఇచ్చిన లిస్ట్లో 20 ట్రాన్సాక్షన్స్ అలా ఉన్నాయి. మరి బిజినెస్లో 10 ఉంటాయా? థౌజండ్స్, ల్యాక్స్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉంటాయి. ప్రతి ట్రాన్సాక్షన్ ఈ ఫార్మాట్లో రికార్డ్ అవుతూ ఉండాలి. ఓకేనా? ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ సాల్వ్ చేసే 3 ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఫార్మాట్లోనే రాస్తాం. ఓకేనా? నౌ ఇన్ దిస్ ఫార్మాట్ ఫస్ట్ కాలమ్ ఈజ్ డేట్. ఆ డేట్ కాలంలో ఏం నోట్ చేయాల్సి అంటే డేట్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్. ఆ పర్టికులర్ ట్రాన్సాక్షన్ ఏ డేట్ రోజు అయిందో ఆ డేట్ నోట్ చేయాలి. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ కాలమ్ ఈజ్ date of transaction. And the second column name is particulars. Particulars nothing but అక్కడ మీరు ఇప్పుడు ఎంట్రీ రాస్తున్నారు కదా, క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాపిటల్ అని, అది ఇక్కడ నోట్ చేయాలి. క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాపిటల్ అనేది ఆ పర్టికులర్స్ లో నోట్ చేయాలి. ఓకేనా? దట్ కాలమ్ నేమ్ ఈజ్ ఎల్ఎఫ్, లెడ్జర్ ఫోలియో. ఏంటది? లెడ్జర్ ఫోలియో. ఎగ్జామ్లో మనం దాని ఆ కాలమ్ని యూజ్ చేయము, బికాస్ ప్రాక్టికల్గా ఏం చేస్తారంటే మనం జర్నల్ ఎంట్రీ రాసిన జర్నల్ ఎంట్రీని లెడ్జర్కి క్లాసిఫై చేయాలి కదా. అంటే స్టెప్ 1 అయిపోయిన తర్వాత స్టెప్ 2కి తీసుకెళ్ళాలి కదా. ఈ స్టెప్ 2లో ఎక్కడ నోట్ చేసాం ఆ పేజ్ నెంబర్ ఇక్కడ ఇస్తాం మనం. లైక్ ఇక్కడ మనం జర్నల్ ఎంట్రీ రాస్తున్నాం, ఎగ్జాంపుల్ క్యాష్ టు క్యాపిటల్ అని రాస్తాం. ఇప్పుడు ఈ క్యాష్ అకౌంట్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ పోస్టింగ్ లెడ్జర్ అనే బుక్లో ఏ పేజ్లో ఉంది ఆ పేజ్ నెంబర్ ఇక్కడ నోట్ చేస్తాం. ఎందుకు సార్ పేజ్ నెంబర్ నోట్ చేయాల్సిన అవసరం ఏముంది సార్ అంటే ఫ్యూచర్లో సమ్ టైమ్స్ మిస్టేక్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుందమ్మా. హ్యూమన్స్ కదా, మిస్టేక్స్ నార్మల్, అది అవునా కదా. సో మిస్టేక్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉన్నప్పుడు వెరిఫై చేయడం కోసం ఈజీ అవుద్ది. లైక్ నువ్వు ఈ బుక్లో క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ క్యాపిటల్ అని రాస్తావు, సేమ్ ఇదే ఎంట్రీని ప్రాపర్గా పోస్టింగ్ ఇచ్చావా లేదా చెక్ చేయాలి. ఈ జర్నల్ అనే ప్రాపర్ ఒక 10 to 15 బుక్స్ అవుతాయి ఇయర్లో. మన 10 to 15 బుక్స్ ఆ జర్నల్ ఎంట్రీని ఎక్కడ పోస్ట్ చేసామో లెడ్జర్లో ఎక్కడ నోట్ చేస్తామో తెలియాలి కదా. తెలియడం కోసం జస్ట్ రిఫరెన్స్ నెంబర్ యూస్ చేస్తాం అక్కడ. మనం ఎగ్జామ్లో దాన్ని యూస్ చేయం. ఓకేనా? జస్ట్ ఎల్ఎఫ్ అనే కాలం జస్ట్ ఫార్మాట్లో మెయింటైన్ చేస్తాం అంతే, బట్ దాని రిఫరెన్స్ ఎక్కడ యూజ్ చేయం ఎగ్జామ్లో. ప్రాక్టికల్గా అనుకోండి, ఆ లెడ్జర్ బుక్ పేజ్ నెంబర్ నోట్ చేస్తాం ఇక్కడ. ఈ పర్టికులర్ అకౌంట్, ఈ పర్టికులర్ జర్నల్ ఎంట్రీ లెడ్జర్ బుక్లో ఎక్కడైతే పోస్టింగ్ ఇస్తామో దాని పేజ్ నెంబర్ ఇక్కడ నోట్ చేస్తాం. ఓకేనా? డన్. నెక్స్ట్ డెబిట్ అమౌంట్ అండ్ క్రెడిట్ అమౌంట్. డెబిట్ అమౌంట్ అండ్ క్రెడిట్ అమౌంట్ మనం ఎంట్రీ రాస్తాం క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ అని. ఆ క్యాష్ అకౌంట్ అమౌంట్ ఏమో డెబిట్ కాలంలో నోట్ చేయాలి, టు క్యాపిటల్ అమౌంట్ ఏమో క్రెడిట్ కాలంలో నోట్ చేయాలి. స్టార్టింగ్లో ఎంట్రీ రాసినప్పుడు ఎందుకు సార్ అమౌంట్ సపరేట్ సైడ్ సైడ్ అని ఎందుకు అని అంటారు కదా, ఫార్మాట్ వల్ల అలా వచ్చింది అది. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ టెల్ మీ జర్నల్ ఎంట్రీ ఫర్ బిజినెస్ స్టార్టెడ్ విత్ క్యాష్, క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాపిటల్ అకౌంట్. నేను ఒక ఎంట్రీ రాసి చూపిస్తా చూడండి. 1st Januaryకి మనం బిజినెస్ స్టార్ట్ చేస్తాం, మీరేం రాయకండి. 1st January 23 వి స్టార్టెడ్ బిజినెస్. డేట్ ఫార్మాట్ ఎలా అయినా ఉండొచ్చు అమ్మా. ఓకేనా?
క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాపిటల్ అకౌంట్ 10 lakhs పెట్టి స్టార్ట్ చేసాం. సో డెబిట్ ఈక్వల్గా క్యాష్ అకౌంట్కి 10 lakhs, క్రెడిట్ క్యాష్ అకౌంట్కి 10 lakhs. అండ్ ఇక్కడ నెరేషన్ నోట్ చేయాలి. బీయింగ్ బిజినెస్ స్టార్టెడ్ విత్ క్యాష్. ఓకేనా? ఈ ఫార్మాట్ ఇది ఇలా కంటిన్యూ అవుతూనే ఉంటుంది. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ వచ్చింది, అప్పుడు నువ్వేం చేయమ్మా, అది అక్కడ క్లోజ్ చేసి నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ ఆన్ 2nd January 23 గూడ్స్ పర్చేజ్. అప్పుడు నువ్వు పర్చేజ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ అమౌంట్ నోట్ చేయాలి, నరేషన్ నోట్ చేయాలి, అగైన్ అక్కడికి క్లోజ్, మళ్ళీ నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ ఆ ఫార్మాట్లో నోట్ చేయాలి. ఓకేనా? జస్ట్ అది ఫార్మాట్ అమ్మా. ఎగ్జామ్లో ప్రిపేర్ జర్నల్ ప్రాపర్ అంటారు, అప్పుడు ఫార్మాట్ అని నోట్ చేద్దాం. మీరు హెడింగ్ జర్నల్ ప్రాపర్ అని హెడింగ్ నోట్ చేసి ఇలా నోట్ చేయాలి. ఓకేనా? అండ్ ఇక్కడ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉన్నాయి కదా, January 1st, January 2nd, January 3rd అలా ఇస్తారు ట్రాన్సాక్షన్స్. ఇప్పుడు January 1st రాసి, సార్ నాకు సెకండ్ ట్రాన్సాక్షన్ థర్డ్ ట్రాన్సాక్షన్ రాదు సార్, సో January 7th వచ్చు, సో నేను ఫస్ట్ January 7th రాస్తా. మళ్ళీ తర్వాత January 2nd నాకు తెలిసింది, నేను తర్వాత January 2nd రాయొచ్చంటే అలా కుదరదు. స్టార్టింగ్లో చెప్పాను కదా, స్టూడెంట్ అనేవాళ్ళు ఫస్ట్ సీట్ ఫిల్ అయిన తర్వాత సెకండ్ సీట్కి వెళ్ళాలి, సెకండ్ ఫిల్ అయిన థర్డ్. అంతే నేను బాల్కనీలో కూర్చుంటా, నేను నేల టికెట్ బ్యాచ్ ముందు కూర్చుంటా, ఇట్లా ఉండదు. ఓకేనా? ఆర్డర్ వైజ్ వెళ్ళాలి, దాన్ని క్రోనాలజికల్ ఆర్డర్ అంటాం. ఏమనాలి? క్రోనాలజికల్ ఆర్డర్. క్రోనాలజికల్ ఆర్డర్. నౌ నేను కొన్ని పాయింట్స్ నోట్ చెప్పేసా, థియరీ పాయింట్స్ అవి రాయండి అమ్మ. ఫార్మాట్ రాస్తారు కదా, నౌ నోట్ చేయండి. ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆర్ first entered in journal. Transactions are first entered in journal. దాని మీనింగ్ ఏంటమ్మా, బిజినెస్ లో జరిగే ట్రాన్సాక్షన్ ఫస్ట్ జర్నల్ లోకి వస్తాయి. అకౌంటింగ్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ జర్నల్ ప్రాపర్. సో ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆర్ ఫస్ట్ ఎంటర్డ్ ఇన్ జర్నల్ టు షో which account should be debited, which account should be debited, and which account should be credited. అంటే నువ్వు బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్ జర్నల్ పేపర్లో రికార్డ్ చేస్తే నీకు తెలుస్తుంది ఉన్న ట్రాన్సాక్షన్ ఏ అకౌంట్ డెబిట్ చేసాము, ఏ అకౌంట్ క్రెడిట్ చేసాము. అది తెలిస్తేనే నెక్స్ట్ ప్రాసెస్కి వెళ్ళొచ్చమ్మా. అది తెలియాలంటే యూ షుడ్ ప్రిపేర్ జర్నల్ ప్రాపర్. ఉన్న ఎగ్జాంపుల్ క్యాష్ అండ్ క్యాపిటల్ ఉంది, నువ్వు అందులో ఏ అకౌంట్ని డెబిట్ చేసావు, ఏ అకౌంట్ని క్రెడిట్ చేసావు తెలియాలంటే యూ షుడ్ ప్రిపేర్ జర్నల్ ప్రాపర్. అండ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ జర్నల్ ప్రాపర్ వీ విల్ ప్రిపేర్ లెడ్జర్ అకౌంట్స్. అకౌంటింగ్ ప్రాసెస్ సెకండ్ స్టెప్కి వెళ్ళాలంటే ఫస్ట్ స్టెప్ ప్రాపర్గా అవ్వాలి. మరి ఆ ఫస్ట్ స్టెప్లో మనం ఏం నేర్చుకుంటాం సార్ అంటే, డెబిట్ ఏ అకౌంట్ చేస్తాం, క్రెడిట్ ఏ అకౌంట్ చేస్తాం. ఇప్పటివరకు మనం నేర్చుకునే లాస్ట్ 15 days నుంచి అదే. జస్ట్ ఈ సెంటెన్స్ క్లారిటీ తెచ్చుకోవడం కోసం 15 days స్పెండ్ చేసాం మనం. ఏ అకౌంట్ డెబిట్ చేస్తాం, ఏ అకౌంట్ క్రెడిట్ చేస్తాం. ఒక ట్రాన్సాక్షన్ చూసిన వెంటనే సో అండ్ సో అకౌంట్ డెబిట్ అవ్వాలి, సో అండ్ సో అకౌంట్ క్రెడిట్ అవ్వాలి ఇన్ఫర్మేషన్ నీకు తెలియాలి. తెలిస్తే జర్నల్ ప్రాపర్ నోట్ చేస్తావు. అండ్ అది తెలిస్తే అకౌంటింగ్ ప్రాసెస్ సగం అయిపోయినట్టే. మీకు జర్నల్ ఒక్కటి వస్తే లెడ్జర్ ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తే ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ కూడా వచ్చేస్తుంది. పెండింగ్ ఇది ఒకటే ఉంటుంది. ఇక్కడే కొంచెం ఎక్కువ స్ట్రెస్ అవ్వాల్సి వస్తుంది మనం. జర్నల్ ఒకటి వస్తే లెడ్జర్ ఈజీ, ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఈజ్ ఆల్సో ఈజీ, బికాస్ దీన్ని చూసే చేస్తాం ఈ రెండు. నీకు ఇది వచ్చింది అనుకోండి, ఇది వచ్చేసినట్టే. బట్ ఇది కొంచెం కష్టం. ఓకేనా? అది మనం నేర్చుకుంటాం. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఈజీగా ఒక 1 month పడుతుందమ్మా.
ఓకేనా, డన్. ఈ రెండు ఈజీ, వెరీ ఈజీ. ఇది వస్తే చాలు, ఇది ఆటోమేటిక్గా దీన్ని చూసే నోట్ చేస్తాం, అండ్ దీన్ని చూసి ఇది చేస్తాం. దీని నుంచి సమ్ అడిషన్ పాయింట్స్ నేర్చుకొని అడిషన్ పాయింట్స్ ఇక్కడ చేస్తాం. ఓకేనా, డన్. సో ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటమ్మా, జర్నల్ ప్రాపర్. బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్ ఫస్ట్ జర్నల్ ప్రాపర్లో ఎంటర్ అవుతుంది. దేనికోసం? టు డిసైడ్ విచ్ అకౌంట్ ఈస్ డెబిటెడ్ అండ్ విచ్ అకౌంట్ ఈస్ క్రెడిటెడ్. నెక్స్ట్ సెకండ్ పాయింట్, recording of transactions, recording of transactions in journal is termed as journalizing the entries. నువ్వు ట్రాన్సాక్షన్స్ ని జర్నల్ ప్రాపర్లో రికార్డ్ చేస్తుంది చూసారా, ఆ ప్రాసెస్ ని ఏమన్నా అంటే జర్నలైజింగ్ ద ట్రాన్సాక్షన్స్ అంటాం. జర్నలైజింగ్ అన్న రికార్డింగ్ అన్న ఒకటే. ఓకేనా, ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ మేబీ ఇంపార్టెంట్, యూస్ అవ్వచ్చు. మీకు ఫైనల్ ఎగ్జామ్లో 6 ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ వస్తాయి. ఈచ్ క్వశ్చన్ 2 మార్క్స్. ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ చెప్పాలి, రీజన్ చెప్పాలి, జస్టిఫై చేయాలి. ఓకేనా, సో జర్నలైజింగ్ అంటేనే రికార్డింగ్ అని. జరిగిన ట్రాన్సాక్షన్ బుక్స్ లో రాసే ప్రాసెస్ ని జర్నలైజింగ్ అంటాం. లైక్ ఇప్పుడు మనం నోట్ చేస్తున్నాం కదా, ఈ ప్రాసెస్ ఉంది కదా, దిస్ ప్రాసెస్ ఈస్ టర్మ్డ్ యాజ్ అకౌంటింగ్ లాంగ్వేజ్ లో జర్నలైజింగ్ ఆర్ ఎల్స్ రికార్డింగ్. రికార్డింగ్ అన్న జర్నలైజింగ్ అని ఒకటే, కొంచెం హై టర్మినాలజీ అమ్మ. జర్నలైజింగ్ అంటే రికార్డింగ్ ని జర్నలైజింగ్ అని అంటాం. ఓకేనా, నెక్స్ట్ థర్డ్ పాయింట్, it is a book of original entry. It is a book of original entry in which transactions are recorded on a daily basis. In which transactions are recorded on a daily basis. ఆ డైలీ బేసిస్ ని మనం క్రోనోలాజికల్ ఆర్డర్ అనాలి. ఏమనాలి? క్రోనోలాజికల్ ఆర్డర్. జర్నల్ ప్రాపర్ ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ బుక్ ఆఫ్ ఒరిజినల్ ఎంట్రీ. ఫస్ట్ టైం నీ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ లో ఎంట్రీ పాస్ చేసే జర్నల్ ప్రాపర్ లో. ఓకేనా, మరి ఇక్కడ మనం నేర్చుకునేటన్నీ ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు, కానీ ఇంకో టర్మినాలజీ యూజ్ చేస్తున్నాం. రికార్డింగ్ అంటున్నాం. రికార్డింగ్ అన్న జర్నలైజింగ్ అన్న సేమ్ మీనింగ్. జర్నల్ ప్రాపర్ అన్న బుక్ ఆఫ్ ఒరిజినల్ ఎంట్రీ అన్న సేమ్ మీనింగ్. ఇట్ ఈస్ ఎ బుక్ ఆఫ్ ఒరిజినల్ ఎంట్రీ. ఇట్ ఈస్ ఎ బుక్ ఆఫ్ ఒరిజినల్ ఎంట్రీ. ఓకేనా, లెడ్జర్ ని ప్రిన్సిపల్ బుక్ ఆఫ్ ఎంట్రీ అంటారు. లెడ్జర్ ఏమంటారు? ప్రిన్సిపల్ బుక్ ఆఫ్ ఎంట్రీ. సో మీకు ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ ఎలా వస్తుందంటే, జర్నల్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ప్రిన్సిపల్ బుక్ ఆఫ్ ఎంట్రీ అంటారు. ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్? దట్ ఈస్ ఫాల్స్, బికాస్ a journal is called as book of original entry, whereas ledger is called as principal book of entry. ఇంకొక నేమ్ అంతే. ఓకేనా, సో ఈ 3 పాయింట్స్ ఫస్ట్ ఏ అకౌంట్ డెబిట్ అవుతుంది, ఏ అకౌంట్ క్రెడిట్ అవుతుందో తెలుసుకోవడం కోసం జర్నల్ ప్రాపర్ రికార్డ్ చేస్తాం. ఆ రికార్డ్ చేసే ప్రాసెస్ నే జర్నలైజింగ్ ద ట్రాన్సాక్షన్స్ అని, జర్నలైజింగ్ ద ఎంట్రీస్ అనాలి. అండ్ జర్నల్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ బుక్ ఆఫ్ ఒరిజినల్. జర్నల్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ బుక్ ఆఫ్ ఒరిజినల్. అవి కొత్త కొత్త టర్మ్స్ కదా, మీరు కూడా అంటూ ఉన్నారు అనుకోండి పాతగా అవుతాయి, మీరు అనట్లేదు అనుకోండి కొత్తగానే ఉంటాయి ఎప్పటికీ. రేవతి ఓకేనా, డన్. ఇట్ ఈస్ ఎ బుక్ ఆఫ్ సుబ్రహ్మణ్యం. ప్లీజ్ సుబ్రహ్మణ్యం పట్టించుకున్నాను కాస్త. ఓకేనా, పట్టించుకుంటున్నావా? మరి చెప్పాలి కదా. ఫస్ట్ వన్, transactions are first entered in journal to show which account should be
debited and which account should be credited. Second one, recording of transactions is termed as journalizing the entries. Journalizing the entries. Next, third point, it is a book of original entry in which transactions are recorded on daily basis. దాన్ని మనం chronological order అంటాం. Okay, write a short note on journal proper for your weekend exam, 5 marks. ఈ 3 points రాస్తే చాలు, అంతకంటే ఎక్కువ వద్దు. ఎస్, రావచ్చు. 3 questions. రైట్ ఏ షార్ట్ నోట్ ఆన్ జర్నల్ ప్రాపర్ అంటారు. అప్పుడు నువ్వేం చేయాలమ్మా? జర్నల్ ప్రాపర్ ఇస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ ప్రాసెస్ in which transactions are first entered to show which account is debited and which account is to be credited. And recording of a transactions in a journal is termed as journalizing the entries. And it is also known as a book of original entry in which transactions are recorded on a daily basis. In essence, we can say that it is a chronological order. Chalo. We'll get 4 marks. 5 out of 5 expect చేయొద్దు, అంతే. నువ్వు ఎంత బాగా రాసినా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొద్దు. మన కోర్సులో ఒక థియరీ క్వశ్చన్ 10 మార్క్స్ థియరీ వచ్చిందంటే యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ 7.5, 9. 7.5 నుంచి 9 వరకు ఎక్స్పెక్ట్. 10 out of 10 అస్సలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయొద్దు. ఇంటర్మీడియట్ అనుకోండి, 100కి 110 కూడా ఇస్తారు వాళ్ళు, ఛాన్స్ ఉంటాయి. మన దాంట్లో అట్లా ఉండవు. మన దాంట్లో నీకు ఆ సబ్జెక్ట్లో 60 వచ్చిందంటే నిన్ను మించిన లేడు అన్న పర్సెప్షన్. 60 వచ్చినా 100 వచ్చినా ఒకటే. 60 వచ్చిందంటే సిఏ ఇంటర్లో ఒక సబ్జెక్ట్లో 60 వచ్చాయంటే యు ఆర్ ఎగ్జామ్టెడ్ ఫ్రమ్ సబ్జెక్ట్. అంటే ఎగ్జాంపుల్, నువ్వు అటెంప్ట్ ఫెయిల్ అయినా కానీ నీకు ఏదైనా సబ్జెక్ట్లో 60 వచ్చినా నువ్వు మళ్ళీ అది రాయాల్సిన అవసరం లేదు, నువ్వు తోపు అందులో ఆల్రెడీ 60 వచ్చినాయంటే. ఓకేనా? అంటే మీకు వీకెండ్ ఎగ్జామ్లో 25కి 15 వచ్చినాయంటే తోపు అనే. 25కి 15. ఎందుకంటే ఇక్కడ చాలా మంది పేరెంట్స్కి తెలియదు ఆ విషయం. ఏం చేస్తారు? 25కి 23యా? 23 ఏంటి? 2 మార్క్స్ ఎక్కడ పోయినాయి? కొంతమంది వస్తారు, సార్ నాకు 24 వేసాను, నేను ఎక్కడ మిస్టేక్ చేసిన సార్, 24 వచ్చినాయి. ఇప్పుడు ఉంటుంది అట్లా. కొంచెం ముందుకు వెళ్తే 15 వచ్చినాయి, సార్ మస్తు, ఆ ఫీలింగ్ డెఫినెట్గా వస్తుంది. ఓకేనా? 60% వచ్చింది అంటే చాలా. ఇంకా నువ్వు ఎంత బాగా రాసినా కానీ 10కి 6 వచ్చానుకో ఫైన్, సాటిస్ఫై అవ్వండి. సరిగ్గా కరెక్షన్ చేయట్లేదు, 10కి 10 వేయాలి ఇక్కడ నాకు, అట్లా ఏం లేదు. దట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ఎగ్జామినర్. నువ్వు ఎంత బాగా రాసినా వాడు సాటిస్ఫై అవ్వట్లేదు, ఇంకేం చేస్తాం మనం? ఏం చేయలేం. ఎగ్జామినర్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఓకేనా? నువ్వు 10కి ఎక్స్ట్రాడినరీగా రాసావు అనుకోండి, 6 నుంచి 9 ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు, అంతే. కొన్నిటికి రీజన్స్ ఉండవమ్మా. ఓకేనా? ఐసే పేపర్ కరెక్షన్ కూడా అలాగే ఉంటుంది. నువ్వు ఎక్స్ట్రాడినరీ రాసావు, నీకు 7 మార్క్స్ వచ్చినట్టే చాలు, ఫైన్. 10కి 10 రావు. 10కి 10 రావాలంటే బుక్లో ఉన్న ప్రింట్ లా ఉండాలి. అట్లా అవుతుందా? అవ్వదు, అది పాసిబుల్ అవ్వదు. ఓకేనా? డన్. నీకు 10కి 10 వేసాడంటే నువ్వు చాలా అదృష్టవంతుడు, అంతే. ఓకేనా మా? ఓకేనా? అర్థమవుతుందా చెప్పింది? డన్. ఓపెన్ మెటీరియల్స్, సమ్మర్ సీజన్, ఆఫ్టర్నూన్ క్లాస్, దట్టు థియరీ క్లాస్, గోపి సార్ క్లాస్, చాలా కష్టం వినడం, బట్ ఫైన్. వేరే ఆప్షన్ లేదు కదా? ఏదైనా ఆప్షన్ ఉందా చెప్పండి. నాకు అకౌంట్స్ తప్ప ఇంకేమీ రాదు, ఏమీ చెప్పలేను నేను. నో వే. ఓకేనా? ఏదైనా చెప్తా, అకౌంట్సే చెప్తానమ్మా, అంతకంటే ఇంకేం చెప్తా నేను. మ్యాథ్సా? అదంతా అప్పుడులో, ఇప్పుడు మ్యాథ్స్ వెళ్ళే. ఓకేనా? డన్. ఏంటమ్మా? గణేష్ సార్ రిసార్ట్ గురించా? మీకు రేపటికల్లా ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుందమ్మా రిసార్ట్ గురించి. దట్ టుమారో విల్ నెవర్ కమ్, యునో. వస్తుంది, ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది. ఈరోజు నార్మల్ డిస్కషన్ నడిచింది. గణేష్ సార్ ఆల్రెడీ డేట్ ఫిక్స్ అయింది. యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే మీకు ఇంటిమేషన్ లేదు. గణేష్ సార్ని సార్ ఇంటిమేట్ చేయండి, ఆగండి 2 days వాళ్ళు మాట్లాడినివ్వండి దాని గురించి. నన్ను అడిగితే మీ పేరు చెప్పండి, మిమ్మల్ని అడిగితే నా పేరు చెప్పండి అని చెప్పారు.
డేట్ ఫిక్స్ అయిపోయిందమ్మా. ఓకేనా, మీకు అఫీషియల్గా అనౌన్స్మెంట్ వస్తుంది. మేనేజ్మెంట్ ఇస్తారు, నేను కాదు. ఐఎమ్ నాట్ మేనేజ్మెంట్. ఓకే, ఏంటమ్మా? నేను మేనేజ్మెంట్? ఎవరన్నారమ్మా? ఆయన అంతే అంటాడు, ఆయన మేనేజ్మెంట్, నేను కాదు. నో నో నో, గణేష్ సార్ ఏం చెప్తే అదే నడుస్తుంది. సిఏ ఫౌండేషన్. సుబ్రహ్మణ్యం, ఫోన్ ఇటు తీసుకురా, నువ్వు ఇటు తీసుకురా. సిద్ధార్థ్, ఫోన్ తీసుకుందాము. సారీ కూడా చెప్పవేంటి? అంతే. ఓకే ఓకే ఫైన్, వెళ్ళి లాక్ ఓపెన్ చేసేవా? Dear customer, you have 2 missed calls from 79899147. అమాన్ ఎక్కడ? అమాన్ అబ్సెంటా? ఓకే. ఓపెన్ మెటీరియల్స్. ఏంటమ్మా డిస్ప్లే చేయాలా మెసేజెస్? చేయండి, ఎంత ఎక్సైట్మెంట్, అమ్మో. ఓకేనా? ఏంటమ్మా? ఫ్యాన్. సరే, ఆ ఫ్యాన్ స్విచ్ అంట ఆన్ చేయమని. ఏమైందమ్మా? చెప్పండి అమ్మా. ఫ్యాన్ స్విచ్ మీరు అడిగింది? ఎక్కడ ఉండే స్విచ్? ఎక్కడ ఉంటుందమ్మా? ఆఫ్ చేయమన్నారా, ఆన్ చేయమన్నా? ఆన్ చేయమన్నారా? ఓకే. ఓకే, నేను ఫ్యాన్ స్విచ్ ఆన్ చేస్తా, ఇంకేం చేస్తా? ప్రాబ్లమ్స్ అని ఉన్నాయి కదా, ఇప్పుడు మనం అందరం ఆ ప్రాబ్లమ్స్ని సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. మా ప్రాబ్లమ్ని ప్రాబ్లంలా ఫీల్ అవ్వకండి, లేదా ప్రాబ్లం అవుతుంది. ఓకేనా? మీ ప్రాబ్లంకి ఏ ప్రాబ్లం లేకుండా ఉండాలంటే ఈ ప్రాబ్లమ్ని ప్రాపర్గా సాల్వ్ చేయాలి, లేదా ప్రాబ్లం అవుతామా తర్వాత. ఓకేనా? ప్రాబ్లం నెంబర్ 1. జర్నల్ ప్రాపర్. ఫస్ట్ కాలం డేట్. సెకండ్ వన్ చెప్పండి. సెకండ్ వన్ పర్టికులర్స్. థర్డ్ వన్ లెడ్జర్ ఫోలియో LF. డెబిట్ అమౌంట్. అప్పుడు అమౌంట్స్ నోట్ చేసినా కానీ రూపీస్ సింబల్ నోట్ చేయాలి అక్కడ. డెబిట్ అమౌంట్ రూపీస్ సింబల్ పెట్టాలి అక్కడ. డెబిట్ అమౌంట్. క్రెడిట్ అమౌంట్. సుబ్రహ్మణ్యం, ఈ ఫోన్ ఆఫీస్లో కలెక్ట్ చేసుకోమను, ఓకేనా? డెబిట్ అమౌంట్ అండ్ క్రెడిట్ అమౌంట్. నౌ
First transaction date 1st December 2022. Now see the transaction on December 1st 22. Because journalize the following transactions are nothing but you have to prepare journal proper. 1st December 2022, Ajit started business with capital of rupees 4 lakhs. Now tell me journal entry. Cash account debit to capital account. Cash account debit to capital account. How much? మన నరేషన్ అవసరం లేదు, ఎగ్జామ్లో రాయాలి. ఎగ్జామ్లో రాయాలి. ఇక్కడ ట్రాన్సాక్షన్ దేనికైనా నరేషన్ అర్థం కాకపోతే నన్ను అడగని, నేను చెప్తా. ఓకేనా? ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా ఎంట్రీస్ పాస్ చేయించాలి. మీరు ఎగ్జామ్లో ఇప్పుడు ఈ ఫార్మాట్ ఉంది కదా, దీనికి ఎగ్జాక్ట్గా స్కేల్ పెన్సిల్ యూజ్ చేయాలన్న పర్సెప్షన్ ఏం పెట్టింది, జస్ట్ హెడ్డింగ్ నోట్ చేసి రాసినా సరిపోద్ది. ఓకేనా? ఖచ్చితంగా స్కేల్ పెన్సిల్ ఉండాలి అనే పర్సెప్షన్లో ఏమి ఉండొద్దు. డేట్ పర్టికులర్స్ ఎల్ఎఫ్ డెబిట్ అమౌంట్ క్రెడిట్ అమౌంట్ అని కాలమ్స్ పెట్టి అండర్లైన్ చేసి ఆన్సర్ రాసేయచ్చు, నో వరీ. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ డేట్ 3rd December. He withdrawn cash for business from bank. Entry. ఏంటమ్మా? ఓకే, డ్రాయింగ్స్ ఎప్పుడు వస్తుందమ్మా? ఫర్ పర్సనల్ యూజ్, ఫర్ ప్రైవేట్ యూజ్, ఫర్ డొమెస్టిక్ పర్పస్, ఫర్ హౌస్ హోల్డ్ పర్పస్ అని ఉంటేనే డ్రాయింగ్స్ వస్తుంది. చెప్పారా పర్సనల్ పర్పస్ అని? He withdraw cash for business. Cash withdrawn from bank. Entry. Cash account debit to bank account. Cash account debit to bank account. Cash asset increase debit, bank asset decrease credit. So entry ఏమొస్తుందమ్మా? Cash account debit to bank account. Cash account debit to bank. How much? Rupees 2000. Next transaction. Next transaction date చెప్పండి. 5th December. He purchased goods making payment through bank rupees 15,000. Purchase account debit to bank account. Why purchase debit? Expense increase debit. Why bank credit? Asset decrease credit. Purchase account debit to bank account. How much? 15,000. Next transaction date December 8th. Transaction చెప్పండి. He sold goods rupees 16,000 and received payment through bank. Bank account debit to sales account. Why bank debit? Asset increase debit. Why sales credit? Income increase credit. So entry is bank account debit to sales account. Amount 16,000. Next transaction date 10th December 22. He purchased furniture and paid by check rupees 2,500. Purchase furniture, purchase account or furniture account? Furniture account. If it is purchase of asset, we have to use asset account.
So furniture account debit to bank account. Why bank credit? Asset decreases credit. Why furniture debit? Asset increases debit. So furniture account debit to bank account. Furniture account debit to bank account. How much? 2500. Next transaction date. 12th December 22. He sold goods to Arvind rupees 2004. Tell me cash transaction or credit transaction? If it is a credit transaction, one of the ledger must be name of the person. ఒకవేళ నేమ్ ఆఫ్ ద పర్సన్ లేకపోతే either we have to use debtor or creditor. If it is sale, debtor. If it is purchase, creditor. Now he sold goods to Arvind. Affected ledgers చెప్పండి. Arvind account and sales account. Arvind is a asset increase debit. Sales is a income increase credit. So entry Arvind account debit to sales account. How much? Say twice. సుబ్రహ్మణ్యమే కదా చెప్పింది. 2400. నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ డేట్ 14 అనే చెప్తారేంటమ్మా? డిసెంబర్ అని చెప్పాలి కదా, లేకపోతే వేరేలాగా అర్థమవుద్దమ్మా జనాలకి. 14th. He purchased goods from Amrit rupees 10,000. Cash purchase or credit purchase? Credit purchase. Name of the creditor? Amrit. Now tell me journal entry. Purchase account debit to Amrit account. Purchase account debit to Amrit account. Amount. Next transaction date 15th December 2022. Aman rule number enta? 38. Next December 15th na? He returned goods to Amrit rupees 500. He returned goods to Amrit. Purchase return, sales return. Purchase return. My returned to Amrit అని ఉంటే purchase return. అదే returned by అని చెప్పి person name ఉంటే that is sales return. Now we are returning goods to Amrit, that is a purchase return. మరి goods ను రిటర్న్ చేస్తే మళ్ళీ పే చేయాల్సిన అవసరం ఉందా? No, your liability will reduce. And purchase return is a income increase credit. Now tell me journal entry. Amrit account debit to purchase return account. అమౌంట్ చెప్పండి. 500. మన క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చెప్పండి. అమృత్ దగ్గర నుంచి మనం పర్చేస్ చేసినప్పుడు వాల్యూ ఎంత పే చేయాలి? అమృత్కి మనం 10,000 పే చేయాలి. ఇప్పుడు రిటర్న్ చేసాం, ఎంత రిటర్న్ చేసాం? 500. ఆఫ్టర్ రిటర్నింగ్ ఆఫ్ గూడ్స్ టు అమృత్ ఇంకా మనం ఎంత పే చేయాలి? 9,000. ఆ క్లారిటీ ఉంది కదా? 9,500. నెక్స్ట్ December 16, he received from Arvind 2,300 in full settlement. He received from Arvind rupees 2,300 in full settlement. Sir, previous Arvind తో ట్రాన్సాక్షన్ ఎక్కడ జరిగిందమ్మా? December 12th. ఏంటో ట్రాన్సాక్షన్?
సోల్డ్ గూడ్స్ టు అరవింద్. అక్కడ ఎంట్రీ ఏం పాస్ చేశారు? అరవింద్ అకౌంట్ డెబిట్ టు సేల్స్ అకౌంట్. అంటే అరవింద్ మనకి ఎంత ఇవ్వాలి? 2400. ఇప్పుడు December 16 ట్రాన్సాక్షన్ చదవండి. హీ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ అరవింద్ 2300 ఇన్ ఫుల్ సెటిల్మెంట్. అంటే 100 is a discount allowed. Now tell me journal entry. Cash account debit, how much? 2300. Next, discount allowed account debit, how much? 100. 2. Arvind account 2400. మా ఇనీషియల్ గా 2400 కి సేల్ చేసాం మనం. అంటే మనం 2400 కలెక్ట్ చేసుకోవాలి. కానీ ఇప్పుడు 2300 కలెక్ట్ చేసుకొని ఇదంతా సెటిల్ చేసేస్తున్నాం. అంటే బ్యాలెన్స్ 100 కలెక్ట్ అవుతా? నో. బ్యాడ్ డేటా అది? నో. మనమే చెప్పాం కదా 2300 పే చేసి ఫుల్ సెటిల్ చేసేసుకోండి. దట్ మీన్స్ 100 is a discount allowed by business to Arvind. So transaction date December 16th. Cash account debit, how much? 2300. Next, discount allowed account debit 100. 2. Arvind account 2400. Done. Next transaction date 18th December. No, on 18th December, he withdraw goods for personal use. Drawings account debit to purchase account. బిజినెస్ నుంచి గూడ్స్ సేల్ కాకుండా ఇంకేదైనా అయింది అనుకోండి, క్రెడిట్ ఏం చేయాలమ్మా? పర్చేస్ క్రెడిట్ చేయాలి. ఓకేనా? అమాన్, క్లాస్ వింటాడేమో చూద్దామా? ఏమైనా మాట్లాడతారంట? వద్దు కూర్చో, తర్వాత క్లాస్ తర్వాత కాల్ చేయొచ్చు, నో ప్రాబ్లం. సో ఎంట్రీస్, జర్నల్ ఎంట్రీ ఏంటమ్మా? డ్రాయింగ్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు పర్చేస్ అకౌంట్. ఏంటేంటి? బాగుందా హ్యాండ్ రైటింగ్? థ్యాంక్ యూ. డ్రాయింగ్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు పిలిచినావు సార్ని? సార్ని ఇప్పుడు పిలిచినావు, ఎందుకు పిలిచినావు చెప్పు. ఈ బటన్ నొక్కండి, కావాలని నొక్కండి. ఎందుకు పిలిచినావు? ఇక్కడికి వచ్చి మాట్లాడుతుంటే బై మిస్టేక్ తాకింది సార్. ఈ ఫోన్ అక్కడ సబ్మిట్ చేయండి మణికంఠ సార్కి. ఓకేనా? మణికంఠ సార్కి సబ్మిట్ చేయండి. నువ్వు వెళ్ళి సార్ని అడుగు. ఓకేనా? గోపి సార్ మీ దగ్గర తీసుకోమని అని అడుగు, ఏం కాదు. డ్రాయింగ్స్ అకౌంట్ పెట్టు, పర్చేస్. ఏంటమ్మా? సార్కి ఆల్రెడీ దొరికినావా? ఏం చెప్పాలి? ఒకసారి సార్ని పిలుద్దాం. బటన్ నొక్కి అట్లా వెళ్ళిపోతావు ఏంటి నువ్వు? సార్ రూల్, అమాన్ రూల్ నెంబర్ ఎంత? 38. అమాన్ రూల్ నెంబర్ 38. ప్రెసెంట్ ఉందా అబ్సెంట్ ఉందా చూడండి ఒకసారి అందులో. ప్రెసెంట్ ఉన్నాడు అమానా? ఇప్పుడు ఆ రూల్ నెంబర్ ఎవరు స్ట్రైక్ చేశారో చెప్పండి నాకు. '38 రూల్ నెంబర్ ఎవరు వేశారు? దీపక? సార్ అది కాదు, 38 రూల్ నెంబర్ ఎవరు స్ట్రైక్ చేశారు చెప్పండి నాకు. ఎందుకంటే నాకు ఖచ్చితంగా తెలుస్తుంది ఎవరు స్ట్రైక్ చేశారో. అది కాదు, 38 రూల్ నెంబర్
సరే అదన్నీ మీరు వెళ్ళండి సార్, నేను మాట్లాడతాను. వచ్చి వెళ్ళాడా? అవునా సార్, ఒకసారి. ఓకే, వెన్ గూడ్స్ withdrawn by owner for personal use, ఎంట్రీ ఏమొస్తామా? డ్రాయింగ్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు పర్చేసెస్ అకౌంట్. నెక్స్ట్ జరిగే స్టోరీ ఏంటి తెలుసా సిద్ధార్థ్? ఇప్పుడు అమాన్ వాళ్ళ పేరెంట్కి ఫోన్ వెళ్తుంది, ఓకేనా? వెళ్ళిన తర్వాత అమాన్ కాలేజ్లో లేడు, కానీ అటెండెన్స్ మాత్రం ఉంది. అమాన్ తోటి వాళ్ళ పేరెంట్స్ తోటి అడిగిస్తారు, ఎవరు హెల్ప్ చేశారు ఇక్కడ అని. ఖచ్చితంగా చెప్తాడు. ఎవరైతే హెల్ప్ చేస్తారో వాడు, అమాన్, రేపు నుంచి కాలేజ్కి రారు. షూర్, డెఫినెట్గా. ఎందుకంటే లక్ష్య ఇన్స్టిట్యూట్ కరస్పాండింగ్ కోర్స్ అయినా కానీ మేము ఒక ఇంటర్మీడియట్ కాలేజ్లో రన్ చేస్తాం దీన్ని. బేసిక్గా ప్రైవేట్ కోచింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఎట్లా అంటే, నువ్వు కాలేజ్కి వస్తున్నావు లేదో సంబంధం లేదు, క్లాస్ జరిగిందా లేదా, నువ్వు చదువుకుంటున్నావు లేదో సంబంధం లేదు, నీ క్లాస్ అర్థమవుతుందో లేదో సంబంధం లేదు బయట కాలేజ్లలో. బట్ ఇక్కడ మేము అలా రన్ చేయము. ఇక్కడ ఎట్లా అంటే ఒక రెగ్యులర్ ఇంటర్మీడియట్ కాలేజ్లో రన్ చేస్తాం. ఒక రెగ్యులర్ ఇంటర్మీడియట్ కాలేజ్లో రన్ చేసినప్పుడు ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ తీసుకుంటారు ఖచ్చితంగా. నువ్వు కాలేజ్కి వచ్చావో లేదా అటెండెన్స్ ఎందుకు అవసరమా కరెస్పాండెన్స్ కోర్స్కి? ఒక ప్రొఫెషనల్స్ కోర్స్కి నువ్వు కాలేజ్కి రావాలి, నీ పేరెంట్కి ఇంటిమేట్ చేయాలి, ఇవన్నీ ఎందుకు అసలు? ఎక్కడ ఉండవు, నువ్వు ఎక్కడైనా చూడు. ఒక ప్రొఫెషనల్స్ కోర్స్కి ఇంగ్లీష్ లెర్నింగ్ కోర్స్ జాయిన్ అయ్యావు నువ్వు అమీర్పేటలో, ఎగ్జాంపుల్ కోచింగ్ సెంటర్. నువ్వు కాలేజ్ రాకపోతే ఎవడు అడిగేటోడు ఉండవు, అవసరం లేదు వాడికి. నువ్వు కట్టే డబ్బులే కావాలి. ఇక్కడ మాత్రం నీ రిజల్ట్ కూడా కావాలి, ఓకేనా? ఆ లెవెల్ ఆఫ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకుంటారు. కనపడం అంతే, బ్యాక్ ఎండ్లో ఉంటాం అందరం, ఓకేనా? అదే దెన్ ఒక్కరోజు కాబట్టి ఇంకో రోజు దొరుకుతారు ఖచ్చితంగా, అన్డౌటెడ్లీ. దెన్ రెస్పాన్స్ అదిరిపోతుంది ఈరోజు. చూడండి, డ్రాయింగ్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు పర్చేస్ అమౌంట్ ఎంతమ్మా? 1000. సుబ్రహ్మణ్యం, నాకు కోపం రాదు అసలు ఎప్పటికీ కూడా, ఓకేనా? నవ్వుతూ ఉంటాను నేను, ఓకే? ఏంటమ్మా? అదే, కోపం వస్తే కష్టం అమ్మా, తట్టుకోలేరు మీరు. నెక్స్ట్ December 20, he withdrawn cash from business for personal use ₹2000. Tell me journal entry సుబ్రహ్మణ్యం. ఆగండి, మీరు ఆగండి. సుబ్రహ్మణ్యం చెప్పమ్మా. బ్రెయిన్ పని చేస్తలేదా? చెప్పు మరి. డ్రాయింగ్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ అకౌంట్. వెరీ గుడ్, ఎంకరేజ్ చేయండి అమ్మా. కంగారు పడుకో, సాయంత్రం వెళ్ళేలో ఫోన్ ఇప్పిస్తాను నేను, ఓకేనా? వద్దా ఫోన్? మరి 20th December ఏంటమ్మా ఎంట్రీ ఏం చెప్పాను? డ్రాయింగ్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్. డ్రాయింగ్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ అకౌంట్. అమౌంట్ ఎంతమ్మా? 2000. Next transaction date 24th December. He paid telephone charges ₹110. Entry, telephone charges account debit to cash account.
ఎంతమ్మా? 110 rupees. Next transaction date 26th December. Amount paid to Amrit in full settlement of 9,450. Amrit కి ఎంత పే చేయాలి మనం? అవునా? 9,500. Because initial 10,000 purchase and later we returned 500. ఎంత పే చేయాలి? 9,500. But now we are paying only 9,450 for full settlement. అంటే 50 rupees ఏంటి? Discount received. Allowed కాదు, received. పే చేస్తాం కదా, మన పొజిషన్ పే చేసే పొజిషన్ అయితే మనం డిస్కౌంట్ రిసీవ్ చేసుకుంటాం. అదే మన పొజిషన్ కలెక్ట్ చేసుకునే పొజిషన్ అయితే డిస్కౌంట్ అలో చేస్తాం. నౌ టెల్ మీ జర్నల్ ఎంట్రీ ఫర్ పేమెంట్ మేడ్ టు అమృత్. అమృత్ అకౌంట్ డెబిట్ అమౌంట్ ఎంత? 9,500. టు క్యాష్ 9,450 and to discount received 50. క్లియరా? Transaction date Amrit account debit 9,500 to cash account how much? 9,450 and do discount received account how much? 50 rupees. Very good, Subramanyam. Next transaction date, please. 31st December. Paid for stationery 200, rent 5,000, salary to staff 2,000. Stationery account debit, rent account debit, salaries account debit to cash account. Very good. Transaction date stationery account debit, rent account debit, salaries account debit to cash account. చెప్పండి అమౌంట్స్. 200, 5,000, 2,000 total 7,200. Next, December 31st. Goods distributed by way of free samples. ఎప్పుడైనా విన్నారా? ఎంట్రీ చెప్పండి. అడ్వర్టైజ్మెంట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు పర్చేజెస్ అకౌంట్. అడ్వర్టైజ్మెంట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు పర్చేజెస్ అకౌంట్. పర్చేజ్ అకౌంట్ అమ్మా, ఓకేనా? How much? Done. ఇంటర్మీడియట్లో ఏం చేస్తారంటే ఆ డెబిట్ క్రెడిట్ కాలమ్ని టోటల్ చేస్తారు. అక్కడ అవసరం లేదు, టోటల్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఓకేనా? టోటల్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, దట్ ఈస్ నాట్ మ్యాండేటరీ. డన్. అది జర్నల్ ప్రాపర్ ఫర్ ఫస్ట్ ప్రాబ్లం. సెకండ్ ప్రాబ్లం ట్రాన్సాక్షన్స్ చూడండి అమ్మా. అందులో ఏదైనా మీకు తెలియదు అనుకుంటే అది నేను చెప్తా, అన్ని తెలుసు అనుకుంటే దట్ ఈస్ హోంవర్క్, ఓకేనా? రేపు బుక్స్ చెక్ చేస్తా, ఎవరైనా చేయలేదు అనుకోండి బయటికే. దెన్ నౌ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆఫ్ రమేష్ ఫర్ ఏప్రిల్ ఆర్ గివెన్ బిలో. ప్లీజ్ జర్నలైజ్ దెమ్. అంటే రికార్డ్ జర్నల్ ఎంట్రీస్ ఇన్ ఏ జర్నల్ ప్రాపర్ అని. ఫస్ట్ రమేష్ స్టార్టెడ్ బిజినెస్ విత్ rupees 10 lakhs ఎంట్రీ.
cash account debit to. Next, bought goods for cash. Purchase account debit to cash account. Draw cash from bank. Cash account debit to bank account. Sold to Krishna, goods on credit. Krishna account debit to sales account. Bought from Syam, goods on credit. Purchase account debit to Syam account. Received from Krishna. Krishna. Now listen, ఒకసారి వినండి. April 24th, received from Krishna rupees 1,45,000 and allowed him discount 5,000. కృష్ణ మనకి ఎంత ఇవ్వాలి మొత్తం? 1,50,000 ఇవ్వాలి. Now we received only 1,45,000 and the balance 5,000 is allowed discount. Now tell me entry. Cash account debit, discount allowed account debit to Krishna account. 1,45,000, 5 and 1,50,000. Next, April 28th, paid Syam cash 2,15,000 and discount allowed 10,000. Paid cash. Syam account debit how much? 2,25,000. But we are paying cash only 2,15,000. Balance 10,000. Discount received. ఇక్కడ డిస్కౌంట్ అలౌడ్ అంటే శ్యామ్ అలౌడ్ డిస్కౌంట్ అని. శ్యామ్ మనకు అలౌడ్ చేస్తే మనం రిసీవ్ చేసుకున్నట్టే కదా. పెయిడ్ శ్యామ్ క్యాష్ 215, డిస్కౌంట్ అలౌడ్ 10 అంటే శ్యామ్ అలౌడ్ డిస్కౌంట్ అని. సో మాకు ఎట్లా తెలుస్తుంది సార్ శ్యామ్ అలౌ చేసాడని? మనం పే చేసే పొజిషన్లో ఉన్నాము అంటే వీ విల్ రిసీవ్ డిస్కౌంట్. అక్కడ అలౌడ్ అని ఇచ్చినా కానీ మనం డిస్కౌంట్ రిసీవ్డ్ అని నోట్ చేయాలి. అంటే ఇక్కడ ఎంట్రీ ఏమొస్తుందమ్మా? శ్యామ్ అకౌంట్ డెబిట్ ఎంత? 2,25,000. To cash 2,15,000 and to discount received 10,000. Clear? చెప్పండి. నెక్స్ట్ April 30. Cash sales for the month 8 lakhs. Entry. Cash account debit to sales account. Next, paid rent, paid salary. Rent account debit to cash account. Salary account debit to cash account. If we want, we can combine these two also because same transaction date. Rent account debit, salary account debit to cash account. ఏమైనా తెలియని ఉన్నాయి ఇందులో ఏదైనా కన్ఫ్యూజన్ ఉందా అంటే అది April 28th పెయిడ్ శ్యామ్, అదొకటి చెక్ చేసుకోండి అమ్మా. April 28th ఎంట్రీ ఏమొస్తుంది చెప్పండి? శ్యామ్ అకౌంట్ డెబిట్ 2,25,000 to cash account 2,15,000 and to discount received account 10,000. To discount received account 10,000. Clear? That is problem number 2. Next, ఇంకొక ప్రాబ్లం ఏంటంటే జర్నల్ అయిపోయినట్టే. ఏదమ్మా? క్యాష్ సేల్స్ ఫర్ ద మంత్ 8 lakhs. క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ టు సేల్స్ అంటే ఆ మంత్ లో టోటల్ సేల్స్ ఒకేసారి చెప్పేశాడు. క్యాష్ సేల్స్ ఫర్ ద మంత్ అంటే ఏప్రిల్ మంత్ లో జరిగిన క్యాష్ సేల్స్ ప్రతిరోజు ఈరోజు 1,000 రూపీస్ సేల్ చేసాం, నెక్స్ట్ డే 1,500 సేల్ చేసాం, నెక్స్ట్ డే 10,000 సేల్ చేసాం, నెక్స్ట్ డే 1 lakh సేల్ చేసాం. ఇట్లా డే వైజ్ నోట్ చేయకుండా ఆ మంత్ లో జరిగిన సేల్స్ అన్ని కలిపి ఈ మంత్ లో క్యాష్ సేల్స్ 8 lakhs జరిగినని చెప్పాడు. ఒకటి ఎంట్రీ రాసేచ్చు కదా, క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ టు సేల్స్ 8 lakhs. క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ టు సేల్స్ అకౌంట్ 8 lakh rupees. క్లియర్? ఓకేనా? ఏమైనా డౌట్ ఉందా? ఇది సాల్వ్ చేసుకొని రండి. ఓకేనా? రేపు వీకెండ్ ఎగ్జామ్ ఉంది కదా? ఉంది కదా? రేపు వీకెండ్ ఎగ్జామ్కి ఈ ప్రాబ్లం నెంబర్ 2 10 marks వస్తుందమ్మా. ఓకేనా? హోంవర్క్ ఇస్తున్నా నేను, నమ్మచ్చు. ఇది జోక్ కాదు, నిజమే. ప్రాబ్లం నెంబర్ 2 10 marks. మీరు చేయలేదు అనుకోండి 10 marks పోయినట్టే. ఓకే, సేమ్ క్వశ్చన్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. ఏంటమ్మా? ముందే రాసి పెట్టుకుంటారా? నాకు నా చిన్ననాటి తనం గుర్తొస్తుంది అట్లా చేస్తే. ఇంటర్మీడియట్లో సాంస్క్రిట్ ఉండేది చూసారా? ఉందా మీకు సాంస్క్రిట్ ఇంటర్మీడియట్లో? అంటే అది లాంగ్వేజ్ ఆప్షనల్ ఉంటుంది అనుకుంటా కదా. సాంస్క్రిట్ని తెలుగులో రాయొచ్చు, ఇంగ్లీష్ రాయొచ్చు, సాంస్క్రిట్లో కూడా రాయొచ్చు. మేము తోపు అనుకొని నేను సాంస్క్రిట్లో రాస్తా అని చెప్పి తీసుకున్నాను అనమాట. మా సార్ ముందే చెప్తాను అనమాట, ఈ రెండుతో ఏదైనా ఒకటి వస్తుందని. ఆ రెండు ఆన్సర్ షీట్లో రాసుకొని పోయాను ఎగ్జామ్ వాళ్ళకి.
ఎస్. ఇన్విజిలేటర్ సిగ్నేచర్ చేయాలి కదా అంటారు కదా. ముందు ఎగ్జామ్స్ ఎప్పుడప్పుడు రాస్తుంటా కదా, ప్రతిసారి ఇన్విజిలేటర్తో ఒక ఎక్స్ట్రా పేపర్ సైన్ చేసుకునేవాడిని. సేమా సేమా మా వాళ్ళు సైన్ డేట్ రాయరు, అదొక అడ్వాంటేజ్. అట్లా ఏం చెప్తే అదే డైరెక్ట్గా 10 మార్క్స్ క్వశ్చన్ అనుకుంటా, 10 or 12 మార్క్స్ ఉంటుంది. 10 మార్క్స్ క్వశ్చన్ అట్లనే అటాచ్ చేసి రాసేవాడిని, బాగా మెచ్చుకునే వాళ్ళు అందరి ముందు. ఎగ్జాక్ట్ కాపీ భలే చేస్తారా నువ్వు. అడిగితే నేను అడగాను సార్, రాస్తే చెప్పండి, రాసి చూపిస్తా అని చెప్తాను నేను. చెప్పను నేను, రాసి చూపిస్తానని. అట్లా అడిగారు. అట్లా అనమాట. ఓకే, అట్లా చేయొద్దమ్మా, ఇంటర్నల్ ఎగ్జామ్స్ అస్సలు చేయొద్దు అట్లా. ఫైనల్ ఎగ్జామ్లో చెయ్యి, నో ప్రాబ్లం. ఫైనల్ ఎగ్జామ్లో తెలియదు ఏ క్వశ్చన్ వస్తుందో, తెలుసా? నాట్ పాసిబుల్, రైట్? అట్లా. ఓకేనా? అట్లా అలా చేయొద్దు, అలా చెప్తే లైఫ్లో సెటిల్ అవ్వరమ్మా అలా ఇంటర్నల్ ఎగ్జామ్లో కాపీ చేస్తే. ఓకేనా? సాంస్క్రిట్ చేయొచ్చు, అకౌంట్స్, లా, క్యూటీ, ఎకనామిక్స్ చేయొద్దు, మిగతా ఏదైనా చేయొచ్చు. ఓకేనా? మేము మళ్ళీ సి ఎంట్రీకి వెళ్ళిన తర్వాత కావాలంటే క్యూటీ చేసుకోవచ్చు మీరు. ఓకేనా? ఓకేనా? అట్లా కాపీ అనే కాన్సెప్ట్ పెట్టుకోకండి అమ్మా. ప్రాబ్లం 2 కంపల్సరీ ఎగ్జామ్కి క్వశ్చన్ వస్తుంది, నేర్చుకొని చేయండి, సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటుంది. అలా చేయకండి, కష్టం అవుతుంది. ప్రాబ్లం నెంబర్ 3, పాస్ జర్నల్ ఎంట్రీస్ ఫర్ ద ఫాలోయింగ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ సుబ్రహ్మణ్యం. చెప్పమ్మా, ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్. వద్దా? వాయిస్ బాగుంటుంది సుబ్రహ్మణ్యంది, చెప్ సుబ్రహ్మణ్యం. దీపక్. నో, ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ Gamma Bros. First one, employees had taken inventory worth rupees 1 lakh. Cost price is 75,000. Inventory worth rupees 1 lakh. Cost price is 75,000. మరి దాని మీనింగ్ ఏంటంటే ఆ ఇన్వెంటరీని సేల్ చేస్తే 1 lakh వస్తాయని, దానికోసం వాళ్ళు బిజినెస్లో ఖర్చు పెట్టింది 75,000. అంతే కదా, బిజినెస్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ మనం కొనాలి, కొన్నదాన్ని అమ్మాలి, కొన్న ప్రైస్ 75,000, అమ్మే ప్రైస్ 1 lakh అని దాని మీనింగ్. నౌ ఆన్ ద ఈవ్ ఆఫ్ దీపావళి, ఎగ్జాంపుల్ గుర్తుందా, డిస్కస్ చేసాం. మాధవ్. ఓకేనా? నౌ ఫైర్ వర్క్స్. ఎంప్లాయీస్ హ్యాడ్ టేకెన్ ఇన్వెంటరీ వర్త్ rupees 1 lakh, cost price 75,000 on the eve of Deepavali, and the same was deducted from their salary in the subsequent month. Salary or prepaid salary? Prepaid salary. So prepaid salary account debit to purchase account. Now the question is 1 lakh note jala 75,000 note jala. 1 lakh 75,000. 75,000. ఇక్కడ ఎంప్లాయీకి సేల్ చేయట్లేదు వాళ్ళు, యాజ్ ఏ సాలరీ పే చేస్తున్నారు. సాలరీ ఇస్ ఏ ఎక్స్పెన్స్. ఆ ఇన్వెంటరీకి వాళ్ళు ఖర్చు పెట్టిన అమౌంట్ ఎంత? 75,000. అంటే 75,000 ఇచ్చినట్టు, 75,000 ఇచ్చినట్టు. ఎంప్లాయీకి పే చేసే సాలరీ ఏంటమ్మా? ఎక్స్పెన్సే కదా, ఎక్స్పెన్స్. గూడ్స్ పర్చేస్ చేసినప్పుడు పర్చేస్ డెబిట్ ఏంటమ్మా? ఎక్స్పెన్స్. అక్కడ పర్చేస్ డెబిట్ ఎంత అవుతుంది? 75,000. అదే 75,000 ఇక్కడ క్యాన్సిల్ చేసేది నువ్వు, 1 lakh క్యాన్సిల్ చేస్తున్నావు. పర్చేస్ ఇస్ క్యాన్సిల్డ్ విత్ సేల్ ప్రైసా, పర్చేస్ ప్రైసా? పర్చేస్ ప్రైస్. పర్చేస్ ప్రైస్ ఎంత? 75,000. Now we have to record entry for only 75,000. We are not selling goods to employee. We are giving goods to employee as a salary. Salary is a expense. Purchase is also expense. అక్కడ పర్చేస్ ఇనిషియల్గా ఎంతైతే డెబిట్ అయిందో అదే అమౌంట్ ఇక్కడ క్యాన్సిల్ అవ్వాలి. సో ద ఎంట్రీ విల్ బి ప్రీపెయిడ్ సాలరీ ఆర్ ఎల్స్ అడ్వాన్స్ సాలరీ అకౌంట్ డెబిట్ టు పర్చేస్ అకౌంట్. సజ్జనం.
In the books of Gamma Bros, journal proper. డేట్ ఏమైనా ఇచ్చారు అక్కడ క్వశ్చన్లో? డేట్ ఇవ్వకపోతే వీ కెన్ రైట్ సీరియల్ నంబర్. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ వన్ ఎంట్రీ ఏమొస్తాము? ప్రీపెయిడ్ సాలరీ అకౌంట్ డెబిట్ టు purchase account. How much? 75,000. ఇక్కడ చూడండి, ఐసిఐ బుక్లో ఈ ట్రాన్సాక్షన్కి సొల్యూషన్లో ప్రీపెయిడ్ అని ఉండదు, శాలరీ అని ఉంటుంది. ఏముంటుంది? శాలరీ అని. లెక్క ప్రకారంగా చూసుకుంటే ప్రీపెయిడ్ శాలరీ అవుతుంది. కానీ 1 year పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చూసామనుకోండి, అది ప్రీపెయిడ్ అవ్వదు, శాలరీ అవుతుంది. మనం ఇక్కడ మంత్ బేస్ మీద చేస్తున్నాం, అప్పుడు ప్రీపెయిడ్ శాలరీ అవుతుంది. బట్ ఇయర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చూసుకుంటే శాలరీయే. ప్రీపెయిడ్ అంటే నెక్స్ట్ ఇయర్ శాలరీ అయితే ప్రీపెయిడ్ శాలరీ, మరి కరెంట్ ఇయర్ కదా శాలరీ, శాలరీ అకౌంట్. ఇప్పుడు మేము ఎగ్జామ్లో ఏం నోట్ చేయాలి సార్ అంటే, అలా వస్తే శాలరీ అనే నోట్ చేయండి. ఇక్కడ నేను ప్రీపెయిడ్ శాలరీ అని రాపించాను, బ్రాకెట్లో నోట్ చేసుకోండి, శాలరీ అకౌంట్. మరి ఇక్కడ మనం నోట్ చేసింది, ఇక్కడ నేను ప్రీపెయిడ్ అని రాపించాను కదా, దట్ ఈస్ ఆన్ ద బేస్ ఆఫ్ మంత్. బట్ ఇయర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చూసుకుంటే అది అడ్వాన్స్ కాదు, కరెంట్ ఇయర్ శాలరీ, అది శాలరీ అకౌంటే డెబిట్ అవుతుంది. ఎక్స్పెన్స్ ఇంక్రీస్, ఎక్స్పెన్స్ ఇంక్రీస్ డెబిట్. సో శాలరీ అకౌంట్ డెబిట్ టు పర్చేస్ అకౌంట్. నెక్స్ట్ ఏమొస్తాం? బీయింగ్ ఇన్వెంటరీ టేకెన్ బై ఎంప్లాయీ అండ్ డిడక్టెడ్ ఫ్రమ్ నెక్స్ట్ మంత్ శాలరీ. బీయింగ్ ఇన్వెంటరీ టేకెన్ బై ఎంప్లాయీ అండ్ డిడక్టెడ్ ఫ్రమ్ నెక్స్ట్ మంత్ శాలరీ. ఓకే. సెకండ్ ట్రాన్సాక్షన్ చూడమ్మా. సెకండ్ ట్రాన్సాక్షన్, వేజెస్ పెయిడ్ ఫర్ ఎరెక్షన్ ఆఫ్ మిషన్. నిన్న డిస్కస్ చేసాం మనం. ఎరెక్షన్ అయితే ఇట్స్ సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్స్టలేషన్. నౌ టెల్ మీ జర్నల్ ఎంట్రీ. మెషినరీ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ అకౌంట్. How much? Done.
Third one, income tax liability of proprietor 1,17,000 was paid out of petty cash. డ్రాయింగ్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ అకౌంట్. అక్కడ పెట్టి క్యాష్ ఉంది కదా, ఇక్కడ మీరు పెట్టి క్యాష్ అకౌంట్ అని నోట్ చేయండి. పెట్టి క్యాష్ అంటే ఏంటి అనేది నేను క్యాష్ బుక్ అనే చాప్టర్లో చెప్తాను. ఫర్ ద టైమింగ్ జస్ట్ యూస్ పెట్టి క్యాష్ అకౌంట్. సో ఎంట్రీ ఏమొస్తుంది చెప్పండి, డ్రాయింగ్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు పెట్టి క్యాష్ అకౌంట్. డ్రాయింగ్స్ డౌటా, డ్రాయింగ్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు పెట్టి క్యాష్ అకౌంట్. అమౌంట్ ఎంత, 1 lakh. Next transaction, last one. Purchase of goods from Naveen of the list price 2 lakhs. Of the list price 2 lakhs. He allowed 10% trade discount and 5,000 cash discount was also allowed for quick payment. Trade discount ఏం చేయాలి, ఇగ్నోర్ చేయాలి. 10% అంటే ఎంత ఇగ్నోర్ చేయాలి, 20,000. అంటే బ్యాలెన్స్ అమౌంట్ ఎంత అకౌంట్ చేయాలి, 1,80,000. ఆ 1,80,000 పే చేసామా లేదా, ఎస్ పే చేసాం. ఎట్ 5,000 క్యాష్ డిస్కౌంట్ అంటే నీ యాక్చువల్ అవుట్ఫ్లో ఎంత, 1,75,000. అంతే కదా. నౌ టెల్ మీ జర్నల్ ఎంట్రీ. పర్చేస్ అకౌంట్ డెబిట్ హౌ మచ్, 1,80,000 టు క్యాష్ అకౌంట్ హౌ మచ్, 1,75,000 and to discount received account how much, 5,000. Okay na, but that 5,000 is a cash discount. Cash discount, income increase credit, gain income increase credit. So journal entry is purchase account debit 1,80,000 to cash account to discount received account 5,000. Done? Clear? ఏమైనా డౌట్ ఉందా? So with this we completed journal. Okay na, done.